A very good morning to all the distinguished guests, respected business leaders, and IBN members. My name is Swati Krishnan, and it's my absolute honor to be the master of ceremonies for this landmark gathering. And I extend a very warm welcome to each of you to Nexcon 2025 by IBN. We are privileged to have some of the brightest minds and the most influential figures in the industry with us today, united by shared vision of innovation, collaboration, and progress. Today's event promises thought-provoking discussions, valuable networking, and a lot more. ஸோ ஐபிஎன் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து ஒரு கோட் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு கோட் ஞாபகத்தில் வந்துச்சு. இட் இஸ் பை எட்வர்ட் ஹேல். கம்மிங் டுகெதர் இஸ் அ பிகினிங், கீப்பிங் டுகெதர் இஸ் அ ப்ராக்ரஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் டுகெதர் இஸ் சக்ஸஸ். அந்த வகையில் ஐபிஎன் வந்து பயங்கரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆரம்பிச்சாங்க, எனக்கு எவ்வளோ பெரிய உச்சத்தில் இருக்காங்கன்னு கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளோ அழகாக வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு கைத்தட்டலோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இந்த ஃபுல் ஈவெண்ட் வில் ஸ்டார்ட் வித் கிளாப்ஸ் ஸோ தட் இந்த நிகழ்ச்சி ஃபுல்லாக எந்தூசியாஸ்டிக்காக ரொம்ப ரொம்ப அழகாக போகும். ஸோ எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டாக இருந்தாலுமே நம்ம ஒரு ப்ரேயர் சாங், ஒரு இன்வொகேஷன் சாங்கோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஐம் ரெக்வெஸ்டிங் எவ்ரிபடி டு ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப் இன் யூர் ரெஸ்பெக்டிவ் பிளேசஸ் ஃபார் த இன்வொகேஷன் சாங். Song, please. Please, everybody. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு முதலும் தரிசனமே திலகமுமே அத்திலக வாழ்த்தனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மனத்த இருந்த பேரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை சிறியந்த செய்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. நன்றிகள் பல. தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாருமே உட்காரலாம். ஓகே. ஸோ யா, அதே மாதிரி எந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போதும் நம்ம ஒரு விளக்கேற்றி ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? ஸோ எஸ், வி யூஸ் டு சே lamp lighting symbolizes the victory of good. So now we're going to brighten up this event by lighting the lamp of knowledge, wisdom, and growth. So lamp lighting session kaga, I would like to welcome our beloved guest, Honorable Chris Hawks, sir, US Consulate General Chennai, with a big round of applause. ஒரு பெரிய பெரிய கை தட்டலோட அவங்கள வந்து மேடை கழிச்சோம். Please come, sir, please come. And along with him, I would like to invite Miss Carrie Arun, the very gorgeous Miss Carrie Arun, ma'am, Principal Commercial Officer, US Consulate. Please join us, ma'am. Please. And also, I'm requesting Mr. Apu Chandrasekhar, sir, founder of IBN, and along with him, I'm requesting Dr. Shanmugam, sir, MD Broadline Innovation, Chairman Nexcon, to join, and DS MH Raja, sir, National President of NIPM. ஒரு பெரிய கைத்தல் கொடுத்துடலாமா எல்லாருக்குமே? Thank you so much. Please take your seats. Thank you, sir. Thank you. ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்குமே. ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி இனிதே தொடங்கிருச்சு. ஸோ யா, எப்போதுமே ஒரு நிகழ்ச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் வெல்கம் அட்ரஸ். அண்ட் அதுக்காக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் தான் இப்போ நான் வந்து மேடைக்கு அழைக்க போகிறேன்.
Dr. M.H. Raja sir. So, இவரை பத்தி சொல்லணும்னா, ladies and gentlemen, it's truly my privilege to introduce Dr. M.H. Raja sir, the esteemed National President of NIPM, a distinguished leader in the field of human resource management, dedicated in advancing professional standards and fostering people development across India under his visionary guidance. So yes, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி NIPM continues to set benchmarks in HR excellence and remained valued organization for HR professions nationwide, which is truly amazing, Ilya. So now with a big round of applause, let's welcome Dr. M.H. Raja sir to the stage, please, to deliver the welcome speech. ஒரு பெரிய பெரிய கைத்தட்டலோட சார் வந்து மேடை கலைச்சலாம். Thank you so much sir for coming here today and for your time. So next, I would like to call Honorable Chris Hawks, US Consul General, sir, to come to the stage onto the dais. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட அவங்களையும் மேடை கழிச்சிடலாம். Please come, sir. So அவங்களை தொடர்ந்து அவங்களோட இணைஞ்சு I would like to welcome Dr. Arumugam sir, MD Jordan Innovation, and yes, நம்ம Nexcon ஓட chairman, ஒரு பலத்த கைத்தட்டலோட சார் மேடை கழிச்சிடலாம். And the most important person of the day, let's welcome Mr. Apu Chandrasekhar sir, founder of IBN. ஒரு பலத்த கைத்தட்டலோட சாரையும் வந்து மேடை கழிச்சிடலாம். Thank you so much to all four of you for being here today. And special thanks to Chris Hawks sir for accepting the invite very gracefully. Thank you, sir. So yeah, இப்போ நம்ம welcome speech ஓட start பண்ணிடலாம். Requesting everybody to please take your seats. எல்லாருமே உட்கார்ந்துடலாமே. Please, sir, please take your seats. And now, Dr. M.H. Raja sir will deliver the welcome speech. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். Good morning. இல்ல பத்தல. Yeah, that's the energy, we expect from all the entrepreneurs. The conference is great success for many reasons. The first reason, பாத்தீங்கன்னா ஒன்று சொல்லலாம். அவர் இசைஞானி இளையராஜாவோட ஃபர்ஸ்ட் கம்போசிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து பவர் கட். ஆக்சுவலி அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் சாங் கம்போஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பவர் கட்டு. எல்லாருமே எல்லாம் நினைப்பாங்க என்னடா இது ஆரம்பமே இப்படி இருக்குன்னு. கரெக்ட். பட் டுடே வி நோ ஹூஸ் இளையராஜா இஸ். ஸோ சிமிலர்லி நம்மளோட தமிழ் தாய் வாழ்த்து ஆரம்பிக்கும் போது டியூ டு சம் டெக்னிக்கல் ரீசன் தட் குட் பி சம் திஸ் ஒன். பட் தட் இஸ் த பாசிட்டிவ் சிம்டம் தட் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இஸ் த best and the success conference. It gives me a great pleasure and honor to stand here at the greatest event, IBN Nexcon 2025, a platform that exemplifies vision, innovation, and the power of collective leadership. Please give them a big round of applause once again to the entire team for putting this conference in a very fantastic manner. The hero of the day, respected founder, president of IBN, Mr. Apu Chandrasekhar sir. It gives me great honor, pleasure to welcome you. See, Mr. Apu Chandrasekhar and the entire team put in a lot of efforts to ensure that this conference is happening at the shortest time period. Welcome, sir, for this conference. His Excellence, Mr. Chris Gage, Honorable Consul General of USA. Thank you, His Excellence, for joining with us in spite of your hectic, busy schedule. Thank you for joining. And we are looking forward to hear from you what are the best opportunities for us during Mr. President Trump 2.0. So looking forward to hear from you, sir. Thank you for joining with us. And we have with us our IBN conference chair, Dr. Arumugam Anna. Anna, thank you very much for joining. And all along, he was guiding us, how, this conference has to be. Sir, it's a great pleasure and honor to welcome you, sir. My sincere thanks to the Integrated Business Network, BW Business World, NIPM, and all organizing partners for bringing together such a wonderful, action-packed conference today. Friends, as we gather here today, we stand at a pivotal moment
in the evaluation of business and leadership. The forces of technology, digitalization, artificial intelligence, and the global competition are not just reshaping how we do business, they are redefining very fabric of leadership is. In the context, Nexcon is far more than a conference. It is a movement, one that encourages bold thinking, strategic clarity, and culture of excellence. I want to quote Mr. Satya Nadella, CEO of Microsoft. Our industry does not respect tradition. It is only respect innovation. I'm sure this quote is applicable for all the industry, all the leaders, all the entrepreneurs who are all present here. So today, the business that thrive are those that who can adapt quickly, lead with a vision, foster a culture of continuous reinvention. As a national president at NAPM, we believe that future belongs to the leaders who are not only adaptive and resilient, but also deeply human leader. I underline the word human leader, who combine innovation with empathy and ambition with accountability. The conversation today we engage on digital transformation, on scaling sustainably, and shaping inclusive organization are not just theoretical. They are central to how we build future-ready enterprise. We are witnessing the emergence of new leadership, one that values collaboration over control, agility over authority, and purpose over the position. IBM Nexcon 2025 creates a space for such thinking to emerge and a meaningful partnership to take root. As a national president of NIPM, who is a networking partner today for this Nexcon 2025, I am proud to witness and support initiatives like this, which are shaping the future of Indian business and leadership in a real, impactful way. Let us use this opportunity not just to share the idea, but to turn them into action. I extend my best wishes for the continued success of powerful platform and congratulate the entire organizing team for curating such a wonderful conference today. I wish each and everyone happy networking and learning. Thank you very much. Thank you so much, sir. So once again, I'm requesting everybody to please enter the hall and take your seats. The final announcement, I'm requesting everybody to please enter the hall and take your seats. Thank you. So once again, sir, ஒரு பெரிய கைதட்டல் கொடுத்துடலாமா? Please give a big round of applause to him. Thank you, sir, for such a wonderful speech. So next, it's about IBN, the Integrated Business Network. As everybody know, it has an amazing motto of networking, growth, and conquering. And yes, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி they started off with just 63 members and now it's 3,000 members just in Chennai. Please give a big round of applause for the growth. From seedling to the powerhouse, NBN has grown to heights. And அவங்க மட்டும் வளர்றது கிடையாது, they are making other people also be benefited by this. That's really amazing. So நான் இதை பத்தி பேசுறதை விட I'm requesting our IBN founder and president Sri Appu Chandrasekhar sir to share a few words about IBN Nexcon. Morning. My hearty welcome to the Honorable Chief Guest, Mr. Chris Hedges, and our Nexcon President, Dr. Shanmugam, and my brother, NAPM National Leader, Mr. Raja. I'm here with the immense pleasure and great pride in front of you. This seed, we started this IBN just before 3 years, during the pandemic time. See, it's a small spark. We started with only 6 people, not 64, 6 people. That 6 people started. Right now, it's grown 3,000 plus in Chennai alone.
We have MSME, SME entrepreneurs, young, talented minds, and we have lot of CXOs, CEOs of the top level companies. So almost all top people in these entrepreneurs are members here. Right now it's the 25th chapter. We have conducted 24 chapters. Every month we conducting chapter meeting. Our business volume is crossed 1,500 crores within 3 years. Right now, in this stage, in IBN stage, we have invited central ministers, bureaucrats, state ministers, lot of VVIPs on this dais. So this IBN is growing day by day. Today, Nexcon. What is Nexcon? Next Generation Conclave. We are going to talk about the technology. We are going to talk about the knowledge. We are going to talk about the network. I used to say my people that what is your net worth? The savings in your bank, it's not your net worth. The amount of cash you are having at your home, it's not your net worth. Your network is your net worth. So expand your network. Here we have ample time of more than 2 hours to network. You are going to see so many new faces. I request everyone, please don't sit with your known face. Sit with the new face. Share your business cards. Get to know who they are, what they are doing. Expand your network. Enjoy the time. Distinguished speakers are going to come, and you are just going to have a wonderful session till, up to evening 5 o'clock. So relax with it, because all distinguished speakers are the top level in their business, top level in the knowledge, top level in the technology. So they are going to come and they are going to deliver an address. Pick a point, then explore your business. That's all my request. I really congratulate my team. I'm nothing. I'm nothing in IBM. My team, my proud team made everything possible. We have a strong EC team. They have strong directors board. So every month they are planning a different way. Every month they are doing the innovative kind of business. So every month they are introducing new people. So today you are going to see minimum 400 people here, 400 entrepreneurs, 400 CXOs, 400 policy makers you are going to see here. So utilize the opportunity. The IBN is not a regular business form. It is a movement. IBN is a movement. Here we are not going to talk about me. We are going to talk about we. We are going to talk about all of us. So utilize the opportunity and enjoy the day. Thank you so much. Thank you, sir. So as Appu sir said, IVN is growing and let's all grow together in this journey. Once again, thank you so much, sir. So next, it's time to felicitate and honor our dignitaries and chief guests. So I'm requesting Mr. Appu Chandrasekhar, sir, founder of IBN, to felicitate and honor our beloved Consulate General, Honorable Chris Hodges, sir. Can we all put your hands together? Please put your hands together for a big round of applause. Thank you, sir. So next, I'm requesting Mr. Suresh Swami, sir, convener Nexcon, to honor and felicitate Dr. Mugam, sir, chairman Nexcon. Please put your hands together. Give a big round of applause. Thank you, sir. So next, I'm requesting Mr. Vasu, sir, Treasurer IBN, to honor and felicitate Mr. M.H. Raja, sir, National President NIPM. Can we all put your hands together, please? Everybody.
Thank you so much, Raja sir, for accepting the invite and coming here today. And yes, next, I would like to welcome Ms. Dana, Vice President Events, to honor and felicitate Mr. Appu Chandrasekhar sir, founder and president of IBN. Everybody, put your hands together for Appu Chandrasekhar sir. Thank you so much for organizing such an event. It is going to be really, really very informative for all of us, and it's really going to help our growth further. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Please take your seats. Thank you, sir. Thank you. So next, we are going to invite the most important person in this gathering. It's none other than Dr. Armugam, sir. It's my privilege to talk about him. And yeah, today we are privileged to be in the presence of an extraordinary leader, someone whose vision and dedication have been instrumental in guiding everybody to reach new heights. I wholeheartedly invite Dr. Armugam, sir, MD Broadline Innovations and DS, our chairman Nexcon, to share a few words and address the gathering. Please give him a big round of applause. Distinguished Chief Guest, His Excellency Chris Hodges, and Excellency Carrie Arun, and Mr. M.H. Raja, the NIPM National President, and my dear brother Appu Chandrasekhar, and distinguished gathering, industrialist, and everyone today. This is a great event. As you know, Nexon is something that looks for the next generation. We are all now moving to a generation of change of technology and leadership. So we have to prepare ourselves for the next generation. It's a great concept. I think I have to speak a little about Tamil Nadu. Tamil Nadu and Tamil has got a great heritage. As you all know, it's a 3,500 years plus the language Tamil. And about Tamil, as a community, we are always focused towards business and entrepreneurship. Right from the Chola kingdom, we have been expanding our horizon of business across world. So this is always in the spirit and the blood of every Tamil. Now, look at the India as a landscape. Tamil Nadu has been a forefront in terms of industrialization. We are the largest industrialized state in the country. As you all know, our GDP is one of the largest GDP among the states of India. You know something, in 1947, this is not the case. Tamil Nadu was much below in the category. We are in about 22nd, and UP was number 1 in terms of industrialization. But today, we occupied that because of our entrepreneurship and continued leadership. In terms of our Tamil Nadu, the education front, we are one of the best in, we can be compared among the Western world. We have the highest number of postgraduates, masters, degree holders, and education has been spread across our state. And another important thing about Tamil Nadu is the women entrepreneurship. Actually, in India, largest amount of women involved in work and business is Tamil Nadu only. Such a great state is Tamil Nadu. And now, my best friend and brother, Mr. Appu Chandrasekhar, has given an impetus to start this IBN network, which was very recently started, but its growth and its recognition is really amazing. So many industrialists could gather in the morning, and among your all busy schedule, you came here to participate, which shows IBN success. And today, you have a wonderful event
Lot of good speakers are going to join, and you will have wonderful exposure on various technology and industry. This focus and your network connectivity will definitely build a long way. I have seen such network which in the Western world have really made industrialization is a great success. So we try to get onto the same spirits and build this a great event. I think it has been planned very recently, this entire program, but it took a shape because of the team spirit. I think I must congratulate the team which does this happen. And it's a wonderful event, and we are looking forward to a great time today. And we will all keep the spirit going. All the best. Thanks for this opportunity. Thank you so much, sir. So next, without any further delay, let's welcome, and I'm very, very privileged in introducing our beloved chief guest who gracefully accepted our invite. And thank you so much, sir. Your presence means a lot to us. Honorable Chris Hodges, U.S. Consulate General, Chennai since 2023. Mr. Hodges represents one of the America's most significant consular posts globally, overseeing a consular district that includes Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, and several union territories. Under his leadership, the Chennai Consulate continues to strengthen the vibrant US-India partnership through commercial, educational, and most importantly, cultural ties. And yes, with a big, big round of applause, let's welcome Chris Hodges, sir, to speak a few words. Please, sir. Wait for the music to stop swelling. Good morning, everybody. It's an honor and a privilege to be here with you on the occasion of this morning's Nexcon 2025. I've already been able to talk to the president and other members of IBN a little bit about the day that you have waiting for you, the connections that you have ahead, the networking opportunities. And it's this sort of conclave, it's these sorts of connections that really are the engine of business. As all of you know, being business people, business owners yourself, this is kind of where the rubber meets the road for investment, for growth, for new opportunities. It's also a great opportunity for me to talk a little bit about the U.S.-India relationship, where we are as partners and as friends, and I think maybe most importantly in speeches like this, events like this, maybe how that relates to you. Why, beyond the greater bilateral relationship, which we all care very much about, why should you invest and care in where this relationship is going, and how can you help? Because diplomacy and diplomats are not just limited to what I do. I think every member of this relationship between the United States and India on both sides is a crucial emissary, ambassador, representative, and diplomat for what we are doing together. So I think when you look at the relationship as it stands now in May of 2025, when you look at the last 4 months of our ties, of our conversations going back to Prime Minister Modi's visit with President Trump in the White House in February, the deep bonds of friendship that bring together not just our two countries, but our two leaders, and all of the initiatives that were discussed and rolled out during the Prime Minister's visit to the White House. You look ahead to a couple of weeks back and the visit of our Vice President, J.D. Vance, to Agra, Jaipur, and New Delhi. And this is a relationship where when you, in the first 4 months of a new administration, you have a visit to the White House and a visit from the Vice President here to India. It just demonstrates the depth of the commitment and the ties that we share. And so when we talk about those ties, I'd like to characterize them maybe under 3 headings. And because I like alliteration, I'm going to have them all begin with the same letter. But I think it's something that we've already talked a little bit about on the days here this morning. It starts with innovation. And so much of what characterizes the bilateral economic relationship between the United States and India is based on innovation. It's based on growth, and it's based in particular
on the idea and the prospect that we can work together as partners on new technology. And we see that under the aegis, under the heading of the Trust Initiative, transforming the relationship using strategic technology. This is an opportunity for us to work together in things like artificial intelligence and quantum, semiconductors, and commercial space, which is something that is, particularly, I think, evocative and attractive to every American, every Indian, as we look ahead to the launch of the NISAR satellite this year between NASA and ISRO, as we look at what is happening with Chandrayaan, Gaganyaan down the road, when we look at all of the cooperation that comes together to support our exploration of space, which is a romantic prospect, but also one that promises real economic dividends to our countries. And you as business people are at the center of this innovation. Whether it is figuring out ways to use AI in your business and through that become an engine for growing out the use cases for AI more broadly, helping to build an ecosystem for AI more broadly, whether it is figuring out how you can link into commercial space. Space exploration and cooperation doesn't just happen in the government sphere anymore. It requires the participation and support of business partners, American partners and Indian partners. And commercial space and outer space exploration represents a huge, I don't want to say playground, and I don't want to repeat the word space since I've said it 10 times in the last 3 seconds. Represents a huge infrastructure for all sorts of different technologies to be applied. It is where all of these technologies, in fact, come together. You as business people can be part of that conversation, whether you are a small business owner, a mid-cap, or whether you're part of something much bigger. So innovation will continue to drive our cooperation together. And it's not just innovation for the sake of innovation. It's innovation that creates prosperity, that creates opportunity, and that creates an ecosystem where all of us can enjoy this prosperity and this opportunity together. I think the next thing that defines the parameters of our relationship is investment. It should be no surprise to a group of investors and business people that investment is on the list, but it's an incredibly important piece of the puzzle. Just in the last 20 minutes coming into the hall and meeting with many of you, I've noticed that, or had it pointed out to me, that many of you have offices in the States, operations in the US, from Chicago to the West Coast, to the East Coast, to New England, a real diversity of opportunity. And I think that demonstrates a couple of things. One, it shows the connections that we already have in terms of Indian companies investing in the US, creating jobs in the US, business opportunities in the US. But it also shows the potential for those relationships to expand further and the diversity of opportunity that awaits. There are 50 US states, and all of them provide opportunities for investment. And Indian investors see those opportunities in different ways and go obviously to different state partners. So that investment is incredibly important. I had a group of Tamil business people over to my residence a couple weeks ago with Carrie and other members of the consulate team. And I was really amazed, as I always am, when I speak with Tamil business people, when I speak with Indian business people, but we are in Chennai. I'm not doing this in Tamil, but I will talk about a little bit some of the things that jumped out to me. The dynamism and the energy of these investors and business people, all of whom, except for one, I believe, are invested already in the US, many of which are looking to expand their investment in the US because of the productivity and then the quality gains that they have seen in their investment so far. But also the ambition and the growth and the success of these businesses. In challenging economic circumstances and easy economic circumstances over 20 years, these are businesses that are growing and that see the opportunity for more growth in the United States. And so it was great to have that opportunity to speak with all of them. In a couple of days in National Harbor, Maryland, which is not too far from where I live when I'm in the US,
There will be our Select USA conference. I don't want to embarrass you or embarrass myself, but can anyone who knows what Select USA is, can you raise your hands? I got one in the front row. The front row always has more hands. 2, 3, okay. All right. Well, good. Well, the good news is you're going to have the opportunity when my colleague Carrie Arun comes up later to present on Select USA to learn more about what this is. But I'll give you a thumbnail right now. Select USA is the vehicle of the US government to promote direct investment in the United States, to promote business opportunities in the United States, to allow and to help Indian businesses, foreign businesses, to come in and do that successfully, to manage the process, to answer your questions, to solve your problems. So in a couple days, to go back to National Harbor, Maryland, where I veered away from, there will be our Select USA annual summit from May 11th to 14th. Our Charge d'Affaires, Jorgen Andrews, will be leading that delegation, is leading that delegation of Indian business people. There are 40 businesses from South India represented in that delegation. And that is remarkable. And that is also a testament to, I think, the hard work of Carrie and her team to cultivate and connect with these businesses to have them participate in Select USA. But it demonstrates the growth because several years ago that number was much lower. The number is going up. It demonstrates the dynamism of South Indian business and the potential of South Indian business to do more. This is a national conversation we are having between India and the US, but also between states within India and states within the US. And so these South Indian businesses are joining their North Indian colleagues and counterparts to drive this conversation, and that's amazing. I really encourage you to pay close attention to Carrie's presentation when she makes it later, to ask questions if anything doesn't make sense, and to think about whether this might be a good fit for you. The success stories I have failed to memorize or write down. The billion, I think with a B, amount of investment that Select USA has generated. Carrie knows the number off the top of her head. But it's a lot of money, and we would love for you to be part of that. And then the last I that I want to mention is impact. So all of this, you know, as business people, you can appreciate that if something doesn't have an impact, doesn't have a result on your bottom line, then maybe you reassess the wisdom of doing it. And so when we think about the impact of these relationships, what are we building together between the United States and India? What are you helping to build for yourself and for this relationship? And those are not zero-sum, mutually exclusive propositions. The impact that we are seeing is new ideas in new technologies that will drive, by dint of the human capital, I hate that phrase, the talent that is here, the talent in the US, we are going to help to solve problems together. We're going to help to figure out what the next generation and frontier of technologies like artificial intelligence look like. And without our efforts and our cooperation, that won't happen in the way that we want it to. These things are not foreordained or preordained conclusions. We must make them happen. We must do them. And so you have a role in driving progress on AI, on how business and government come together in space exploration, in how we use the technology we have today and build the technology we need tomorrow to get this done. We also are part of creating shared prosperity. Prosperity meaning income for all of us, growing our economies, moving forward together, creating economic opportunities. Some of this will happen on its own because business connects and markets react and all that stuff happens. But it's much better when we do it together with purpose and with vision and with agency, as we are doing between our leaders, as we are doing between our governments, as we are doing between our peoples. This is something that we can drive and build. Is something, again, that you can drive and build and accomplish. And the last thing that we're doing in terms of impact is we are, again, creating secure and resilient supply chains
that will ensure that these technologies, and this is not just old tech supply chains, it's new tech supply chains, it's the next generation of supply chains, that these supply chains grow and are resilient and are safe and secure and provide goods and technology to the people who need them in an environment that is transparent. This is very important. And the last impact, I said that was the last one, but I'll add a bonus dimension. The impact that you all are having on the relationship, because when you work with U.S. partners, when you invest in the U.S., you again are ambassadors for India. And you are ambassadors for the dynamism and the invention and the energy and the talent that this country and this region of this country represents. And when you talk to Americans, and I dare say when you talk to Indians or Germans or Portuguese or Australians or Botswanans, any citizen of any country in the world, their idea of America or of India or of a country that is not their own, yeah, it's based on the government. That's true. It's based on the news. It's based on what they read. But it's often based on the connections they have, the people they meet. They'll say, yeah, I met someone from Chennai. I met someone from Bengaluru. I met someone from Trivandrum. And man, she told me about her business, and it was amazing. And I couldn't believe it. And I asked all these questions, and we're still in touch. We're on WhatsApp together. I mean, that's the foundation of the relationship. And so you are the foundation of that relationship. Keep doing what you're doing. Please know that you have a partner in us to help you to do it, to invest in the U.S., to strengthen these connections, to drive this technology. And it's my great honor to speak with you this morning. Thank you. Thank you, sir. So I should have said this way earlier. I'm not old enough to greet. I bow to all of you present over here. Thank you so much for such an inspiring speech and to all the information that you passed on to us, sir. Thank you once again. So next is the most important session of the event. It's souvenir release. So yeah, ladies and gentlemen, as a token of appreciation and to commemorate this special occasion, we are pleased to present our souvenir. This keepsake symbolizes the memory and the significance of today's event, and we hope it will serve as a cherished memory and reminder for all our esteemed guests. Now, I'm requesting Dr. Shanmugam sir, Chairman of Nexcon, to release the souvenir and to give to all the dignitaries along with Appu sir, Chris Hodges sir, and you as well, sir. Chris Hodges, sir, please join in releasing the souvenir, sir, please. It's a humble request, sir. Can we all put your hands together? So it's a beautiful moment, and I hope this will be very memorable. Requesting Appu Chandrasekhar, sir, to give away the books to the dignitaries. Thank you so much to all the dignitaries, and thank you everybody for joining us for the inaugural session. You may please take your seats, sir. Thank you so much. Please. The souvenirs will be distributed to each and every guest who has participated in So Nexcon thanks a today. lot. We will The be inaugural sending it session is across. over. Thank you very much, all the dignitaries.
A heartfelt thanks to all the dignitaries who joined us today morning. So, ladies and gentlemen, அடுத்து வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான செஷன் நமக்கு காத்துட்டு இருக்கு. So, meanwhile, I'm requesting everybody to please keep your phones on silent. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற செஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான செஷன்ஸ் அண்ட் ரொம்ப நம்மளோட கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து பேச போகிறாங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா, ப்ளீஸ் கீப் யூர் ஃபோன்ஸ் ஆன் சைலண்ட் அண்ட் வேறு யாராவது அவுட் சைட் ஆஃப் த ஹால் ப்ளீஸ் கம் இன்சைட் அண்ட் டேக் யூர் சீட்ஸ். ஸோ கேன் வி செக் த எனர்ஜி? ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? அந்த எனர்ஜி மெயின்டைன் பண்றீங்களான்னு செக் பண்ணலாமா? எஸ். யோ, ஐ couldn't hear noises from the back, no? Yes? Is it going well? Are you listening keenly? ஆமாவா? Okay. So ஒரு சின்ன விஷயம் அப்படின்னா, we are going to have a small engagement right now. So I believe in one thing very clearly. I believe that rhythm is there in our life in all the forms. Whatever we do, we must follow the rhythm, right? So to attend, to listen, to speak, to walk, everything comes in a rhythm. So next, we're going to have amazing speakers who talks about their insightful thoughts and on few topics. And before that, we are going to have a small warm-up session for our mind. Okay? So there is one hormone in our body that is responsible for happiness and being attentive. அது என்ன ஹார்மோன் இருக்கா தெரியுமா? Does anybody know? Yes? தெரியாதா? Please, am I audible? So next, we're going to have a beautiful session. A lot of speakers are going to come here and talk on specific topics, and they're going to inspire us for sure. And before that, I can see that the last row are not paying attention. So can we have a small warm-up session for mind, so that when we sit and listen to the speakers, we'll be able to listen keenly and observe quickly. Yes? நான் இவ்ளோ அழகா இவ்ளோ சத்தமா பேசுறேன். அப்ப எனக்கும் நீங்க சத்தமா பேசணும்ல? Yes? That's the energy. So please maintain this energy throughout the event. So yeah, that is one technique. எதுக்கு அப்படின்னா, to build a small hormones that will keep you very, very active. So one hormone is very, very responsible to create endorphins. அது வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா, by claps. இல்லையா? So that's a proven thing. Through claps, you can bring a rhythm that keeps your mind aligned. So let me show you. It is just 2 minutes, 2 seconds of thing, and you can just do it at ease. So look at me, everybody. Are you looking at me? Yes? Okay. But the catch is, you should maintain a rhythm. As I said, rhythm is there in everything. In the way we talk, in the way we walk, in the way we work. Sometimes when we snore also, there's a rhythm, right? So just do this for 20 seconds, and I think it will help you to stimulate such hormones and keep you activated. We'll start. Yes? 3, 2, 1. Sir is very ready. Thank you, sir. Where is the rhythm? Where is the rhythm? One more time. நான் இவ்ளோ சொல்லியும் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி அந்த லாஸ்ட் ரோல பண்ணவே இல்லை. அந்த லாஸ்ட் ரோ மட்டும் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இவ்ளோ அழகா ஃப்ரண்ட்ல எல்லாம் பண்ணாங்க. லாஸ்ட் ரோ மட்டும். எஸ், ஜஸ்ட் 2 times. 3, 2, 1. Come on, you members. Thank you so much. So please pay attention, because our guest speakers are going to discuss on specific topics that is very, very important, and it is going to be very informative. So over to Praveena, ma'am. Thank you, Swati.
So lovely to have all of you here. I think Swati already started with a beautiful good morning and a beautiful exercise. We have a row of speakers for you today who will be sharing a lot of knowledge with you. And we have our esteemed speakers who will be sharing their insights one after the other. We'll have a continuous flow of inspiring speeches. So please be stay tuned for this enriching session. The first speaker for today, I would like to invite Mr. K. Ullas Kamath, founder of UK and Company, leads India's first leadership program for family managed businesses, former joint MD of Jyoti Labs. He scaled it into a 15,000 plus crore FMCG brand. I think that needs a big round of applause. A multi-award winning leader, he serves on several boards and mentors entrepreneurs through strategic governance and growth expertise. Today, he will be talking on India Growth Story 2047 and role of SME in nation building. Let's all put our hands together to invite Mr. Ullas Kamath on stage, please. Welcome, sir. Good morning, everyone. It's a great honor for me to be a part of this most sought after program. And thank you, Raja sir, for inviting me for this IBN Nexcon 2025. It's a great honor. And before I start my address, it's a great honor for the country, the way how our soldiers are fighting at the border, protecting us so that our programs can go on time. Our flights are flying in the southern states on time. And we need to respect and salute our soldiers at the border. And they are risking their life to protect our life. And all the more, Operation Sindoor is very important for all of us to grow to the next level in the country. And I was especially touched when our Foreign Secretary, the first press meet, what he held, Mr. Foreign Secretary Vikram Misri, along with Lieutenant Colonel Mrs. Qureshi, Lady Officer, and Vyomika Singh, Wing Commander, again, Lady Officer. It's a great honor for the country to represent Operation Sindoor by women force, and one sitting the left of him and one sitting the right of him, and then giving the briefing to the whole world has made us what is today, and our respects to them before I start my talk today. I was given, Rajesh sir, 30 minutes, 45 minutes. Okay, overall 40 minutes, and I don't know how many questions you will ask, but I'll make the presentation in 25 minutes, and then I take the questions. My topic given to me is India at 2047. That's about 22 years from now, how the India looks like. And you will never be able to understand where India is going to be at 2047 unless you understand where we have come from. And then the second topic would be on MSME, what way the MSME can contribute, and also the family managed business, which is very, very close to my heart. And let's start. Today I'll be covering 2047 and also some of the growth levers. Can I get the hand mic, please, so that I can see the... Yeah. Then talk about MSMEs and family businesses and way forward and conclusion. You need to know where we are in the world. In India,
India today is 16% of the population of the world, but we are around 4% of the world trillion, 100 trillion economy. All over the world, if you put together all the countries together, give or take 510, we are about $100 trillion as a world as an economy, which is growing around 2%, sometimes less than that. And if you see the big brother, Council General already spoke, they are the big brothers. They have been the big brothers for many, many decades now, will be there as a big brother for many more decades. So you need to be with them to grow along with them. And they're about $30 trillion, growing at about 1.5%, 2%, give and take. Again, the way how inward policies are happening, the way how they're helping the nations to work together, they're about 30 trillion. And then we have China, our immediate neighbor, is about $20 trillion. Again, growth is around 4%. And that's the one country which has grown more than 10% continuously for over 30 years. Then we have Germany at 4.74 and Japan at 4.19. And 3.7 was the number when I was preparing the presentation. And day before yesterday, some news has come from Forbes that we are now number 4 by crossing the Japan number. We are about 4.34 now. But RBI has not confirmed it. Government of India has not confirmed it. It is Forbes the data, what I'm giving to you. But nevertheless, we are number 4, maybe a couple of months here and there, but we'll be there as a number 4. And we know that by 2028, we will be number 3 in the world. And that's very, very important for all of you to know that India was a poor country in 1947. And at least I have written the examination saying that India is a poor country when I was in the 5th standard, 6th standard, 7th standard, and I got full marks for that. So India was a poor country, and that was right at that point in time. And over a period of time, India was defined as a poor country, and then developing country, then emerging country, then the emerging market, then the BRIC nation. And a lot of definitions have come for India. And we always were supported by the other countries, whether it is in technology, whether it is initially by food, thereafter, a lot of things, including pharmaceuticals. It was supported, like how we support other countries now, smaller countries, we were supposed, we got the help during 60s, 70s, 80s. And India's, those days, the logic was, like it's more like roti, kapda, or makan. And now roti, kapda, or makan is enough is there for everyone now. And thereafter, green revolution came. Thereafter, white revolution came. And we are surplus in many things, including the milk and milk products. We are surplus and we are exporting. And today, world is saying that India will be the engine of future growth. So from bogie, we have come to the engine now, and it's what the world is saying. It's not I'm saying. They're saying that India will be the engine for the coming decades to take the economy, world economy. And just to give you the data, the 75% of the world's growth come from India and China, Asian countries, and in that, India's contribution is about 35%. So if the world is growing, our contribution, if you take, is about 15%. Our contribution is there for the world's growth, even though overall contribution is about 4%. Now, if you see the way how we have grown in the past, I'm a firm believer in the data. If the data is right, everything is right. And data is like a horoscope. If you want to predict properly, then astrologer needs data. And similarly, if you want to predict anything right, you need to have the data right. And if you see the numbers, whether it is per capita income, whether it's the GDP, or it's the growth, we were growing at 3%, we are growing at 4%, we are growing at 5%, we are growing at 6%, we are growing at 7%, and 4% generally people used to call as the Indian growth rate for many, many decades. It was called as the Indian growth rate as a 4%. And we are growing 7%, and post-COVID, little bit it has come down, but we are looking up now at about 6.5, 6.7%, and we'll know soon the next year how it is going to be, looking at the stress and tension what we have in the border of the country. Now you see the changes, what has happened. This is very, very important for all of us to know where the growth is coming from.
And if you see in 1990s, 39% of our GDP was contributed by agriculture, then about 25% manufacturing, and 36% services. And see the way how it is moving now. By 2023, 19% is coming from agriculture, but you should know that agriculture, we are surplus. There is no problem over the agriculture, while the per capita agriculture income for the farmers is still low, but overall as a country, agriculture, we have excess production, and most of the production government is buying through the MSP, and MSP is that products is going back to the wholesale and the retail market. So there is nothing called food shortage anywhere, any part of the country. There's nothing called a food shortage. And if you see, India is the only country in the world post-COVID, during COVID and post-COVID, for about 18 months, 45% of the Indian population was given food grains free of cost for 18 long months, 45% of the population. There's almost like 60 crore of people got the food grains free of cost from the government of India, and that is the power of that 19%. Whatever we have, that's the power of 19%, and 29 is industry, and then 53 is now services. Now, post 80s, India saw a new oil in the knowledge, and we call that the ITBT and all those things. We call it as a new oil, which has been found, and that's where India started making good use of it. And thanks to the people like Nadu, people like Premjis, and people like Tatas, they put a lot of investment in middle class, and a lot of investment in education, a lot of investment in middle class people looking to look beyond industry, and they went in for services. They became IT engineers, and today you would see 53% of our GDP is from services, and it's likely to be about 60% by 2047. So that we'll be still driven, the economy will be still driven by the IT industry, services industry. And I just want to tell you that the last year's export, Saudi's export of oil, and the last year's export of Indian IT software, India has crossed the Saudi's oil export for the world. That means it is a better position to be making the business out of the software. And beauty of the software business is a lot of middle class people are going towards upper middle class, and a lot of upper middle class and knowledge-driven industry are going towards the rich class. And data clearly indicates that India will be in the driver's seat in IT and ITES related in the decades to come. And if you see the way how the global ranking is, it is clear indication that we will be there in the top 3 by 2028 or maybe 2029, but that 1, 2, 3, US, China, and India will be there for many, many, many decades to come, because they grow as the way how we grow, they also grow. But from nowhere to somewhere in the top 3 is the best position for the Indian and Indian industries to be proud of. And see the data again, and anything and everything you see now, it looks far, far better than when we got the independence in 1947. And just to give the literacy rate, at that time it was less than 25%. And if you see the life expectancy, you'll be surprised if I give the data that when we got the independence, the life expectancy was 35 years. On 32 crore population, life expectancy was about 35. That means to say most of the people would not have seen their grandparents at that point in time, but that has moved to 70 now and likely to be 80. While it's a good news, but it's also not so good news, because what you will do after you retire at the age of 60, if you're going to live till 95, 100, what you do is, it's very expensive to live after 60. It's not easy, but what you do is what we discussed in my second session. And if you see the way how, when we say that we want to become by 2047, Viksit Bharat, or the developed nation, if you want to be, we need to have about $30,000 per capita income. Whether it can be achieved is a big question mark. I just give the data point. Next 22 years is anybody's guess, but I want to be there next 22 years to see that India will be seen, and India will approve that it is a developed nation along with the other maybe 5 or 10 countries. And you see the data, if we grow at
if we grow at 10% per annum, we'll be 35 trillion. If we grow at 9%, we'll be 28 trillion. If we are at 8%, it is 23 trillion. And if we are at 6%, it's 16 trillion. And if we are at 5% growth, it's $13 trillion. And as of now, we are growing at 6-7%. And whether anybody have grown in this phase continuously for 2-3 decades, if you see China, they have grown at 10% for 30 years, Qatar, 11% for 30 years, Malaysia, 7.5%, Vietnam, 7.1%, Ireland, 6%. And there are many countries who have done that. And it is nothing wrong in we presuming that we'll be growing around 8-10%, and probably there will be between 23 and 28 or 28 or 33. But it's for sure that the growth will be there. And there is some positive. There is a China plus one policy, what we have now, which help us. So most of the times we say that we lost it on manufacturing in the last 30 years. Our focus was more towards the services, and we also focused on more than required, and probably we lost out on manufacturing to China. But whatever we are lost in China, we can always get it back. There is nothing that in manufacturing you cannot do what others are doing. Today in the technology world, the machines are available, people are available, talent is available, business is available, money is available. And today our reserves are about $800 billion. And 1991, it was $8 billion. 1991, our foreign reserve was $8 billion. Today, it is about $800 billion. So with money, you can do a lot of things. And one of the things is that you can always have some kind of a manufacturing going back, and Make in India, made for the world is the one which I want all of you to focus on, while our kids will be focusing on IT and ITES, and the grown-ups can always go back to the manufacturing and supply to the world. And the growth levers. And this is the beautiful slide which I see. And nobody will have imagined that India can come to this situation if I'd asked about 15 years back. If I'd asked about 20 years back, what is a startup? People never had any belief in the startup. People never felt that the startup is, especially the grown-ups felt that startup is there just to lose money. And they don't understand profit or loss, they don't understand water capital, they don't understand loan, and they just come, and 3 kids come and they do some business and they lose and they go back to the job. And most of the seniors felt like that. But the startup economy, if you see now, they have outbeaten the most of the organized industry. Look at the brands what we have. And most of the brands what you see there, you'll have dealt with them. And the kind of unicorns we have today is about 118. And we grew during COVID time. We added about 30 unicorns during that 18 months of time. And if you see the numbers, we are the 3rd largest startup ecosystem. It is not come by default, it has come with choice. And most of the startups are in Bangalore, in Chennai, in Hyderabad, in Mumbai, and in Delhi. And a lot of concentration is there. 39% of the startups are from Bangalore. And the ecosystem is very well developing, not only in the major metros, but it's also going towards the smaller cities and Tier 2 system, especially post-COVID. And we have now 160,000 startups, and which is humongous, the number, but is growing almost 5,000 every month. There is a department for startup, and there is a lot of funding is happening, both at the central level, state level, HNIs, VCs, PEs, everybody are supporting, and they are indirectly building our nation, and they're also creating the jobs. Yes, they are losing money. That's the way how the business model is. And market cap of 31 listed startup is $111 billion. Let me tell you what is that value is. The overall value of the Indian startups funded is about $450 billion. The one which is listed is about $100 billion. But overall, the value of the Indian startups today, as of March, was $450 billion. But if you see the overall listed entities in the country, it's about $4.3 trillion. All the companies put together listed on the BSE, NSE, and every exchange together is $4.3 trillion. But the value of our startups is $450 billion. It means they're almost there. 10% of the value of the NSE is with them.
10% of the value of there is the startup, and they've just started all in the last 5-10 years. So do not underestimate the power of the startup. They are one of the biggest lever for the country to grow to the next level. And the way how you see the manufacturing base, we are the second largest steel manufacturer in the world. We are the third largest four-wheeler in the world, Industry 4.0. We have adopted faster than any other developing nations. And 69% of the FDIs are coming here. And China plus one policy, government of India has done a lots and lot of Indian entrepreneurs have made use of the China plus one policy as well. And there is lots and lots going to come. World-class digital infrastructure. I don't have to tell. If you want to know more about the digital infrastructure, ask your children. They know digital infrastructure more than you and I know because they are always their digital kids. In their pocket, there won't be any money today. They just do everything with the UPI payments and no need to ask for the change, no need to carry money. If somebody is carrying the money, he's seen as illiterate. So if you are carrying the money, please don't carry any physical cash. You'll be seen as an illiterate person. So you need to be using only the digital money. There is no need to worry on that, whether it's a 10 rupees or 100 rupees or 10,000 rupees or a lakh of rupees, the money will go as in the speed in which you want through the digital economy. And 14.67 million workers are there now in the digital economy, and it's a big number. Demographic dividend is the one which is very important for any country to grow. And 65% of the Indian population today are in working class, whether they are working for big companies or small companies, but they are earning some money. And that's very important. They are in the working class. And that continues to be there for the next 20 years. It will be still the youngest economy in the world, in the scale in which you are operating, will be still the youngest. And there will be lots and lots of people coming into the workforce. And good news is that women workforce is growing faster than ever before. And women's participation in the economic growth is happening faster than ever before. And women are getting educated faster than ever before. And they're smarter than men. There's no doubts in anybody's mind, including men's mind. There's no doubt that the women are far better in managing the crisis, managing the multitasking and managing, if they can manage Indian household, they can manage any companies. And I'll tell you, India will be driven by women in the next 100 years. It will be 100 years, they'll be driving the India. They are proved in the past, but they took a pause for 300 years, and now they're getting back. And it was clearly evidenced when the first press meet, when our foreign secretary made, along with lady wing commander and lady army officer, when by the side of our foreign secretary, when they gave the briefing, it was very clear. But it also helps us, the better half. If they are in the office, in the working place, our GDP will grow faster because 48% of the country is them. So it is better to grow along with them. And if you see the labor force, it's doing extremely well. And my favorite topic is MSME. And most of the times we talk about big companies, Ambani's, Adani's, Niranis, Tata's, Birla's, Infosys, Wipro, they're all required. They're all the jewels. But the small and medium enterprises will hold the jewels together and they make the jewelry. So we need that small and medium enterprises to hold all these jewels, all these diamonds, all these precious stones together. And that's how India is looking so beautiful. And the MSMEs are heart and soul of any economy, past, present, and future, anywhere in the world. Just to give a number that in UK and in Germany, the MSMEs are bigger than the bigger companies there. That's the way how they contribute. And in India, the story is the same, but if I take out the M part of it, then SMEs are about 1 million, but if I take the MSME, it's about 6.3 crore. But the data says that 30% of the contribution GDP, so we can't take them lightly. They are very, very important. They contribute about 30% of our GDP. They contribute 45% of our export and 23 crore of jobs. And lot need to be done in MSME sector.
and they are the job creators. If you go for the high-end companies or high-end big projects, the number of jobs are created are very, very less. But when you go for the small and medium enterprises, our estimate is that for every 10 lakh rupees of investment, there will be one job will be created. But for big companies, if they're investing in billions, for probably every 10 crore, they'll be creating one jobs. And while when you want to support the skilled and semi-skilled, MSME is the one which will hold anybody's hand. So it's very, very important. And just coming to MSME, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, and Gujarat constitutes almost 50% of the MSMEs of the world. There is Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, and bit of Bihar. Put together, it's almost 50% of the MSMEs, whereas the southern MSMEs are very, very well organized. And these MSMEs had, in the past, has gone through three major problems. One, when the demonetization happened, these MSMEs were the first casualties. So those who survived the demonetization, when they were recovering, then came the GST implementation. And when the GST implementation came, again, this MSMEs got affected, and those who survived the GST implementation, by the time they could start breathing again, the COVID came. And the COVID also, they had one more accident there kind of within MSME because they work month on month. They don't have big results. They always have the CC limits till their nose. So it's very difficult for them to, run the company even for 3 months if they don't have the continuous business. But those who have survived the COVID are the best ones. And they are the people who will be growing to the next level. And majority of the MSMEs are family managed business. And here, most of you who are representing the family businesses, your own business, it will be more relevant for you, these slides. The worry for me in the family managed business is that from father to the son or the father to the daughter, only 30% is going. And from son or daughter to their children is only 12% is going. And there is only 4%, 3% to the fourth generation. That means to say that if you start a business now, chances of your next generation taking that business is only 30%. So make sure that you are in that 30%. But if your grandson taking that business is only 12%, your great-grandson doing that business is only 4%, 3%. So you should be very careful about it when you're building the business. And this is a slide. If your grandson is doing your business, you should know it's in that 12% bracket. Added to that, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Added to that, I will give you the other bad news. Our fertility rates are going down. Karnataka is about 1.7. Tamil Nadu is about 1.8. Kerala is at 1.65. Andhra is not too behind. They're about 1.87. That means to say that we are not producing enough kids, and that will affect our business going forward. And even giving the option to work from home, no use. They are still working for the company. They're not working to build their family businesses. So please note that we need to have a replacement rate of 2.1. So we need to have minimum 2 children, not because of the one which others are talking about. I'm not a politician. I don't want to be one. I'm a simple believer that when you build an enterprise, have children to run your business. If you have only one daughter and the daughter is getting married to somebody, settle down in USA, then you will know what you do with the business here, right? That's why I'm saying that you need to have that replacement of 2.1 minimum. Let me take your vote here. Then I know how to take the discussion forward. In any family managed business, there is a family, there is business, and there is a management. That is a family of the promoter, and there is a business which they're doing, and there are people who are managing a business. Now I'll ask that of the people here, how many of you think that family comes first for you? You cannot say all come first. You have to say only one. And if I were to ask that, how many of you think that family comes first for you? Please raise your hands. For you people, family comes first. Correct? Okay.
How many of you think that business comes first? How many of you think business comes first? How many of you think that the management comes first? For the rest of the people, lunch comes first. There are few people who don't care for the family also, business also, management also. Yeah, so tea. For them, that comes first. They just come here to do some networking. They just want to give the visiting cards here and there. And by the time they go from here, they want to do some business. For them, that business comes first. Okay. Now let me give the answer to that. People who have said family comes first, your business most likely will not go to the next generation. People who have built the business, and for them, if it is the family comes first, most likely your business will not go to the next generation because emotionally, your family will start telling you, why are you working so hard? What do you do with the money? Finally, we are not carrying anything. We come empty hand, we go empty hand. For all these things, why you need to work so hard? God has given us enough. You should not be greedy. We have everything. So slowly, when you want to grow the business, that will come. Echo will happen in your mind. Correct only, correct only. Why should we do that? Your children are not interested. You are working for others. You don't have time for family. You don't have the time to go abroad. You don't have time for holiday. You support everyone. This is all the life is. So people who think family comes first, they'll get involved into that and you start slowing down your business. The people who say business comes first, they will never have a family. Because business, business, business. And those people, if they go home early, for all you know, you're shocking them. Saying that we never expected you to come and we wanted to have a party. How's that? You came early. You should have told before coming. So people who say business comes first, very rarely they have a family life. And many of the people will say that they sacrifice their family life to build a business, and that's the way how the business will grow all the time. They say that we did sacrifice. People who say management comes first, they will have a great family, they will have fantastic business, and every day they're asking the questions only to everyone. What's happening, what's happening, what's happening? And that's the way how the company has to be built. And company should be built with a great management team, and the management team will drive your business, and you can be happily taking care of the family if it is required. You will have the family time also, but if you are focused only on the business, only on the family, probably good management team will not work with you. And also note that management team, if you want to have, it's very expensive. Management team is not cheap. It's very expensive. Talent is very expensive. And talent goes where the talent is, and money goes where the money is. So be careful about it. Now, how do we solve this problem? As far as the family is concerned, please separate the ownership with the management. Owners are different, management is different. Bring an external expert. If you don't know how to solve the problem, about the family problem, or a business problem, or a management problem, please get an expert. Don't be an expert. Most of the time, family managed business, for their problem, they are the advocates, they are the judge. For their problems, they know how to argue, and they know what judgment to be given. So no outsider is required, because they say it is a family problem. But if you have a medical issue, you go to a doctor. Why? You solve yourself only, no. If you have a legal problem, you go to a lawyer. Why? You only go to the court, no. If you have an astrology problem, you go to an astrologer, no. Why? You can only predict your future. Why you need an astrologer? Because most of the family managed business I've seen, they have a dedicated astrologer also. There's a separate department in itself to do or not to do. So you need to be very careful about it. You need to separate the owners and the management. I need to talk to the expert, say, how do I separate this business, management, and how do I grow? And you need to have a family meetings. And most of the family meetings happens on the dining table. And most of the board meetings will happen in a family managed business on the dining table. So you'll have that 10 minutes time before you finish the idli, decision is also taken. Before you eat the dosa, decision is also taken. And most of the decisions are informed, not discussed.
Most of the decisions of the family owners are informed. I told you no. I didn't ask you. I told you. That means I've decided, I'm telling you. Finally, they say that my time, I do the way how I want. Your time, you do the way how you want. And his time will never come because the life expectancy is already at 70. By that time he gets into the business, he'll be 85. 85 is the average life expectancy. Then our business people live for 100 years. Then the son will be retiring before the father retires. Family business, most of the people believe in family business, but become a business family. I always tell that for every family member, establish one business. Ownership can be separate, but the management, two people cannot drive one business. And most of the family businesses, the problems comes when there are two kids and one business, and who should run? Elder could be elder, but in business, a younger could be smarter. But the father will always make a mistake of whom to give, and that's where the division will start. And in business, division is losing your market share, losing your balance sheet, and leveraging more. You need two CEOs, two CFOs, two company secretaries, two accountants, two auditors. It's not required. Business is all about consolidation. Business is not about division. We have done that in agriculture. We are paying for that even now. In agriculture, we divided. Now, today in India, the average holding of a farmer is less than 2 acres. Average holding of a farmer is less than 2 acres. It used to be 200 acres because of a division and division and division. So in business, it's consolidation, not division. And how do you get the growth? Growth is both organic and inorganic. Most of the family managed business don't believe in inorganic growth. Please believe in inorganic growth. You can buy the business. They know how to buy the properties. They know how to invest in stock market, but they don't know how to buy the business. Please buy the business. That's the best investment what you can do. You need to buy the business, and that's where you get inorganic growth. Organic is what your business is. Inorganic is when you buy some other business and add together. And believe in technology. Technology is the future. And wherever you can replace the technology, the decision will be perfect. And data is very important. And data-driven decisions are also equally important for you to take the decision. No more decision with the gut feeling will work in India. Oh, my gut feeling says that I should do this. There is nothing called a gut feeling. You know where the gut is. So there's nothing called gut feeling in this world. It's simple that this is the data. Chances of success is very high. I'm getting into that business, and this is the logic, and this is the reason why I'm getting into the business, and this is my risk, this is my reward, and this is how I'm going to mitigate my risk, and that's the decision which you need to take. And please raise the capital when you don't need the capital. This is for a family managed business. When you want to raise the money, nobody gives you the money. When you don't want the money, everybody will give the money. So when somebody says that I want to invest in your business, please ask for the check. So never say, no, I don't want to take the money. I don't want to take the money. I don't want to take the money. Means if your return on investment is upward of 20%, there's nothing wrong in borrowing the money at 8%. If your return on investment is more than 20%, there's nothing wrong in borrowing the money at 8% and growing at 20%, and still you'll have 12% more in the bank, and please grow that. But if your growth of your business or your return on investment is 6%, borrowing the money at 12%, it is a suicidal. And most of the people get into that. And most of the family managed business don't even know what is the return on investment. What they show is different, what they earn is different, is what they think. But what they earn is less than what they're showing right now. What they're earning is less than what they're really earning. That is much for sure. So do not prepare the P&L balance sheet for banker purpose. Don't prepare the P&L and balance sheet for investor purpose. Prepare for yourself. That's your health. Imagine that your BP and your sugar, your numbers are, you give something different to somebody, how worse it will be. Same way, your P&L, your balance sheet cannot be different than what actually it is to treat it. And know your threats. Most of the family man business think there is no threat because my grandfather has done, my father has done, I will do, my son will do. That will not be now. Your grandfather did, your father did. That time there was no threats. There was respect. Now there is a threat. The threat could be from your neighbor. Threat could be from your cousin. Threat could be your former employee. Threat could be from the startups. Threat could be from the multinationals.
because everybody are hungry to do more business. Biggest of the big companies are getting into new business. Biggest of the world's biggest company are getting into new business. Biggest of the big Indian companies are getting into new business. And you think that nobody will take your business? If you are doing extremely well, chances of somebody taking away your business is very, very high. If your business is not doing well, they don't make that stupid decision of getting into your business. So you decide if you are doing well, you are in trouble. If you're not doing well, anyway, they know it's a matter of time, he will close his business. So it's very, very important to have that fear that somebody might take away business. And the startups, do not underestimate the belief. The startups, what they're doing today is not creating new business. They are creating the same business, they're delivering in a different way. You eat the same idli, but Zomato will deliver that. The person making idli is the same, the person who's eating the idli is the same. It's the only person who delivering it is different. So it is the startup definition, disruption, according to me, is whatever the product or services, if they're able to do in a better way, using the technology, cheaper for the consumer, convenient for the consumer, and if it appeals local, it appeals global, then that disruption will eat away everybody's business. Because there is a startup in giving you Swiggy, Zomatos, they don't eat more idlis. It's only they replace the eating idlis in a restaurant at home. And who is using the startup services today? The busiest of the busy people uses all kind of technologies. Laziest of the lazy people use all kind of technology. So they don't even want to get up and go to a restaurant and eat. Rather, they'll see the TV and they'll eat there only. So busiest of the people, busy people use technology, and the laziest of the lazy people use the technology, and who is left? Now, management, professionalize. When we say professionalize, it is not a person who is coming from MBA graduation or coming from a good school. Professionalize means be transparent, be accountable, be responsible, and forecast your business and have a budget and do the business as per the budget. And define family and non-family people very clearly in the organization. Family like is everyone, but the family and non-family is very important. And hire the people. When you want to build a good management team, please hire the people based on the 3 C's here. One is the character, the second C is the commitment, and the third one is the competence. And most of you will be able to, when you want to hire people, you see the competence. Very rarely you'll be able to see the character, and very rarely you'll be able to see the commitment. That we'll know after a year. So please ensure that at the end of the year, when you do the appraisal, whether his competence is paid for you, whether he is committed to the organization, commitment to the self will always be there, but commitment to the organization is also very, very important, and whether he has a great character. And if not, then you should tell him, or you should tell her. And treat professionals, again, professionalization of family managed businesses. In the family, please treat the family members as professionals. Don't do a board meeting at home. Do the board meeting in the boardroom. Do the board meeting with the agenda and write the minutes what has been discussed. And in the boardroom, everybody should have a voice to express, and every member should be there to express his voice. And treat the family members as professionals, and treat the professionals as family members. Whoever comes to your company to work for you, treat them like the way how you treat your family members. Chance of he staying in your company is very, very high. So ensure that every professional is treated like a family member. That's from my side. So country is growing, states are growing, businesses are growing. Whether you are growing or not, I don't know, but the businesses are growing, and India will become the third largest economy by 2028 or 2029. And growth of India, not necessarily your growth, unless you put your effort. And if you are an MSME and family managed business, your threats are large industries, your threats are startup, and your threats are your own people. And please ensure that you are aware of that. And in your family, business going to your next child, next generation is 30%, to grandchildren is 12%, grandson is less than 1%. Just to give a number,
There are 33,000 companies in a small country like Japan, 33,000 companies who have crossed 100 years of age in business. 33,000 companies. In India, we have only 1.2% of the companies who have crossed 100 years. Only 1.2% is 100 years. So what is that they are doing right and what we are not doing right is what I showed you. They work as a professional in the family, they work in the company, and they have that building legacy for the Toyotas or the Sumitomos or whether it's Samsung in Korea is also very, very big. So all these things are important for family managed business, that you should build a business for a lasting legacy, and legacy should be taken over. We have seen here Murugapas, we have seen TVS, we have seen, there are many companies, but country like India, each state is a $1 trillion economy. Tamil Nadu will be a $1 trillion economy by 2033, Karnataka will be by 2032, and Maharashtra is already maybe 2030. And there are two other states which I can see who can touch the $1 trillion, which is Gujarat and Uttar Pradesh. So there will be 5 states in the country who will be crossing a $1 trillion economy, GSDP, in next 4 years, 5 years. So you should be a part of that growth story. And you are in the right place, but you do the right thing at the right way to get the benefits of the India growth story of 2047. No. Thank you very much for the opportunity. And just to say, the Consul General for America, he spoke about the Select USA. It is a wonderful event. I don't know how kids here miss that. It happens every year during the same time, May 11th to May 14th. It happens in US, and where you'll see the different United States. There they want you to come there and set up the shops there, and they'll support you in all respect. It's an amazing event. Last time I was there, I took a delegation of 8 people, and 6 have already opened their offices there. They're already settled down there. They're opening the offices there. It is not a red carpet. It's a completely carpet full of diamonds. You go there, everything you get it. And they'll receive you with such kind of a warmth and hospitality, and it's amazing. I've gone there, and this time I sent my partner. She has already reached Washington, D.C. yesterday, and she will be now helping the clients to set up their offices there, set up their factories there, and the support what you get from government of America is unprecedented. So your kids should be going to Select USA, not you. Your kids, you should send them to Select USA. And its logistic cost is very, very high. When you are exporting from here to USA, your logistics cost is very, very high. And this is the opportunity for people to see that, okay, whether I can do my export from USA to USA, sometimes for a businessman, that makes a lot of sense, and you will not get affected by the dollar fluctuation. So wonderful event, madam, and I enjoyed that. Yes, any questions? Yes, sir. So time permits to ask just 2 questions. So if you have any queries. So he was very first person to lift the hand, so let's start with you, sir. Hello. Hello, Mr. AK. Very good morning. It was so nice to you speaking about SME and how it actually, gets your family business into it. It's very interesting to get a different perspective, and also in SME space. I'm Raja. I run a company called Access, which is a human AI ecosystem where individuals and SME can build their own economic networks. So having said that, since you're speaking about SMEs, how would you see this kind of ecosystem can support the SMEs, and how this can be a future for this interconnected businesses? Yeah. It's a good question. I think we are seeing the AI, machine learning, and the new technologies are taking over the existing business undoubtedly. People are more and more going towards automation. People are going more towards high-end AI-driven decision-making, the softwares. But you should also know that India needs 1 million jobs every month, month after month.
Karnataka alone produces 21 lakh graduates every year. 21 lakh graduates we produce every year. It's a factory. Now, when you see industry and academia, there's no partnership. Now, what they learn is different. What the job wants is totally different. Unlike other developed countries, in industry academia partnership in India is lacking. The person who comes out of the college, very rarely will be able to get onto the job within the first 6 months. So the training and the training and the training. But now that job is taken over by artificial intelligences, they're taken by robotics and machine learning. There are hundreds of things which are happening. It's good for the business, but not so good for our younger generation. So we need to coexist in such a way that we do use the new age applications, but we also have an obligation to create the job for our young generation. So industry, academia partnership is the only way we can create more jobs, and that job can be created through manufacturing. That has to be done. The manufacturing has to take the forefront, because I always say the person who comes first in class can always get a job. What happens to the people who are there in the last 10 or 20 in the class? We need to create a job for them also. So manufacturing is the answer for that. Large scale manufacturing. So let's have this as one last question. We're running out of time, so the others sir. can take it offline. Sir, in my experience, I heard and I experienced in that if anybody is in the job or doing business, if the honesty is the low level to the top level, the company is performing 100 years. Is it true or not? Honesty is a must. In any organization, honesty is a must. There's no negotiation on that. And integrity, if somebody is do not have integrity in any company, there's no more he can stay for 24 hours also. At the same time, on the spot, he should be going home. So integrity, honesty is a part of it. But today what we are missing is the smartness of the people. We most of the times get confused, hardworking people, loyal people who come first to the office, who leaves last to the office, is the most sought after person. No, sir. A person who does the job in time, every time, all the time, and he is not there, his work is there, that's the type of job we need to create. It is not the loyalty, it is the smartness. Loyalty is taken as granted. You pay the salary, they work for you. But you are not bought them. Sometimes we consider that we are giving the life to them. Wrong. Nobody needs to give life to anybody. It's a transaction. Employer, employee is a transaction. Give them the work, they do the work. If they do a good job, give them the incentive. They're not a good job, give them the training. Still, if they don't do the job, ask them to look for another job. So it's as simple as that. And employment and employability, they are different. People today are not looking for long-term employment. People, today's young kids are not looking for to join a company, to retire from that company. That era is gone. Today's younger kids want to learn as quickly as possible and move to another company, learn as quickly as possible, move to the other company. So they are seeing the future in employability, continuous employability, rather than just getting employed in one company and retire like me, work for 30 years in one company in Jyoti Labs, joined when it was a 5 crore, left it was 3,000 crore. But that era is gone. We cannot advocate. Then So how to maintain the retention for each and every company? Oh, simple. Respect them first. You need them as much as they need you. Respect them first. Second, recognize their talent if you have the talent to recognize the talent. Most of the people don't have the talent to recognize the talent. So second one is recognize the talent. Third one is that reward them. You respect them, you recognize the talent, and reward them. They will not go anywhere. 100%, sir. Thank Those you. companies are crossing 100 years. Hello. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, please stay on the stage. We would like to felicitate Sri Ullas Kamath, sir. Would request Ms. Swapna to give away a bouquet to Mr. Ullas Kamath. Can we have a big round of applause?
I think he gave us some mind-blowing statistics today. One MSME for every 20 Indians. Isn't that true? Thank you, Swapna. And the momentum by Mr. Adi Kumar. Thank you, Swapna, and thank you, Adi Kumar. Thank you, Ullas Kamath sir, for this mind-blowing speech. Thank you so much for being with us today. So yeah, once again, thank you so much, Ullas Kamath sir. You made us think, you made us laugh. Please give him a big round of applause for such a wonderful and incredible presentation and speech. Thank you, sir. So next, without any further delay, I'm very happy and excited to invite this person for the presentation and speech. Yes, it's none other than Ms. Carrie Arun, Principal Commercial Officer, U.S. Consulate. She is a seasoned commercial diplomat with over a decade of experience in international business development and government procurement. She plays a vital role in assisting U.S. businesses to access global market. And Carrie, ma'am, you are the inspiration for many women out there. Thank you so much for coming here today. And with a big round of applause, let's welcome to the stage, please, to share a few words and talk about business opportunities in U.S. Everyone hear me okay? Well, I don't think I need to do my presentation because you heard from the Consul General and you just heard from Mr. Ullas about how great Select USA is. But a number of your fellow businessmen here from Tamil Nadu, from South India, from Karnataka, from Kerala are actually on their way right now to Washington, D.C. to participate in our annual Investors Summit. It starts tomorrow on Sunday. I think we have almost 45 companies here from South India participating. Really, really exciting. You heard Consul General say that number has really grown. The first year I was here, I think we had 4 or 5 South Indian companies go and attend Select USA. And last year we had almost 80 from South India. This year we've got about 45 and we're really excited about that number. Are there slides? Does somebody have are they up? Great. But I'm with the U.S. Department of Commerce, the International Trade Administration, and under that is this organization is called the U.S. Commercial Service. I am a commercial diplomat. I get to be responsible for representing my country abroad, but I also help companies grow. And I can help American companies export their products and services here, and I can help Indian companies grow their investments in the United States, figure out how to get to the United States, which in turn grows your business here in India. I'm part of the consulate team. I sit here in Chennai with our equivalent of the Ministry of External Affairs. Today, I also have Ms. Mala Venkat, a member of my team here, who helps me work with all of you excellent companies. So bilateral trade between India and the United States is really, really growing. Last year in 2024, it was more than $210 billion. That is a humongous number, and it's more than doubled in 10 years. And that's because of all the small and medium enterprises that are doing business between India and the United States, right? It's not the large multinationals. It's not those big companies that we know, the American or the Indian. It's the companies like yours that are driving both of our economies and that are creating jobs, both here in India and in the United States. And so how do we facilitate that growth? How do we challenge you to think about what more you can do? So as Mr. Earlis said this morning, what happens when it's a family-run business? You're happy with the business, you don't do more, it doesn't continue to grow. Well, we want to help take your family businesses and help them grow and create generational wealth and create jobs that'll fuel India's economy and the US economy. So here is the US Commercial Service. Our Department of State, the US Embassy, has 5 offices across the country. Of course, our embassy in New Delhi, our consulates here in Chennai, Kolkata, Hyderabad, and Mumbai. Well, as the trade agency, we have 2 more. I have an office in Bangalore and an office in Ahmedabad. And we're in these places because we see there's value in doing business with companies like yours. So
Here, generally in India, we have 3 responsibilities. I facilitate American exports. So I help American companies come to market here in India to sell their products and services. I work with Indian companies like yours to set up investments in the United States. And generally, we provide assistance to American businesses to protect American business abroad. It's really funny. I tell groups like yours all of the time that when we are working with companies, I'm like an Indian auntie. I'm in the business of brokering arrangements and making matches. So it's my job to help American companies find the right partner, agent, distributor here on the ground. And so my team and I work really, really hard to work in kind of that consultancy fashion to connect American companies with companies like yours to help represent them here in a market. And so we always love hearing about your individual business and what you're working on, because we sometimes will come across an American company that might be a good partner for you here in market. We also love to know what you're working on to see if we can think of other opportunities for you more broadly, either here in India or in the United States. But so we work like that Indian auntie that brokers the marriage match. We bring the American company into market. They tell us what they're looking for. They give us their requirements on their data sheet. We compare that to your requirements on your data sheet, and we bring you together. And hopefully you go forward and you take that match forward and you partner and you grow together. And hopefully I never hear about it ever again, other than to celebrate your success. When we do hear about it, just like in a marriage, they've come back to us and said, Auntie, it's not working out and we don't know why. We need you to help us resolve it. So very much like you would in your own families, we might come back in and sit down with one of you or both of you together to understand what the challenges are, to make sure it's not a miscommunication and that we can overcome those challenges. We are also positioned to help you find American products. So if you are looking to source goods from overseas, you see there's a gap here in the Indian market and you think there's a market for something, we can help identify potential companies in the US that you might be able to source that product or service from. We do a lot of other stuff. I'll just run through this really, really quickly. As I mentioned, trade and events promotion, commercial diplomacy. If our American businesses run into an issue here in the market that needs to be resolved at the government to government level, I'm the person that gets to go talk to the Indian government about that and try to help resolve those issues. We advocate for American companies. So this is really important for you to understand, because if you're representing an American product here in market, when an American company is selling something to a foreign government, so the central government here in India or the state government or the corporation government in town, I will actually go in and advocate for that product or service on behalf of the American company, which means if you're their representative, I'm advocating on behalf of your company as well. And so you get the full depth, breadth, and weight of the USG to help you win that procurement. We also have a team that works on intellectual property. Intellectual property rules between India and the United States are similar in some regards and very different in others. So that's always a challenge in this market. We also have a team that does enforcement and compliance, 2 teams actually. And then we also have representation from our Office of Bureau of Industry and Security that works on export controls. So some of you may have had experience where you've applied for an export licensing and someone has come to your facility to validate that the product or the item that you had procured from the United States that is controlled content has been used in the way that you indicated on that license. So top sectors that we see for American companies coming to India are aerospace and defense, education, environmental technologies, healthcare, life sciences, information communication technologies, mining and critical minerals, and travel and tourism. You know what that aligns with? Where we see all Indian companies in the United States are in these same sectors. So we have a lot of cross-border trade that's going both ways in these areas. So I want to spend the bulk of our time talking about Select USA. You've heard a little bit about it already today. And so I won't go into too much detail here, but we do facilitate Indian greenfield investment into the United States. And so what that means is if you are looking to set up a warehouse, a sales office, a service center, a manufacturing unit,
I can help you do that as the central government of the United States. We are open for business. We are keen on your investment coming to the US and somewhere else in the world. And we want to see how we can help you bridge that gap and get to the United States. Our services on the investment side are free. There are no costs. And we work to help hold your hand, give you access to information, data, and resources to make that investment journey just a little bit easier. I don't replace all of the hard work that you'll have to do in due diligence related to the investment, but we can give you access to information and data and connections for you, again, being that auntie and auntie brokering marriages, to make that journey just a little easier. So our Select USA program is part of the US Department of Commerce, and it's there to help foreign companies expand their businesses in the US, as well as work with our individual state governments to help them attract individual investors to their individual state. And so when we say economic development organization, every state in the United States, all 50 of them plus our 6 territories, have either a government-run, a public-private partnership, or a private entity that is called an economic development organization, very similar to what you would see as Guidance or Invest Karnataka. Select USA, the program's been around since 2015. We've facilitated more than $250 billion in investment to the US. And through this program, we've created more than 230,000 jobs in the United States. This is really, when we get down to it and we talk about what you're going to do in the US, what we're interested in is how many jobs you're going to create, right? Just like here in India, as your business grows, you increase your employment. We're interested in increasing employment in the United States. So we do Select USA. We provide assistance in a couple of different ways. As I mentioned, it's this actionable information that we'll talk about. It's how you make connections with the right folks in the US, as well as navigating our federal regulatory system. So the first thing that I'm going to talk about is our Select USA Investors Guide. We actually have a guide to doing business, to setting up a business in the US. How many of you already have an operations in the United States or a registered company in the US? 1, 2, 3, 4, right? When you registered your business in the US, did you think about what state you were going to register it in? Did you know where you should register and why you should register in one state over another? Why? He said Delaware. I love every American state equally, but why Delaware? Say it again. So tax advantages. But are tax advantages the only thing that you need to be cognizant of when you set up an investment in a foreign place? Right, and you're also registered in Washington, D.C., right? And so you've registered in 2 different states and had to spend the time and the money and the effort to register in 2 different states. And you may not have needed to register in 2 different states. And so I challenge you, don't take the standard advice of just setting up a Delaware LLC. Come have a conversation with me. Let's talk about some of this information that's in this investor's guide to help you set up the business in the right place the first time. And Delaware may be the right place, but there's 55 other places in the United States that might be better suited for what you're trying to do. So this investor's guide is really, really great because there's a lot of information in here that will get you kind of a first cut look at a bunch of different questions that you may have. You might think that you need to bring in a consultant to talk to you about taxes, or that you might need to bring somebody in to talk about immigration, or how do you set up a bank account in the US? Well, we have a lot of that information already readily available for you to have a baseline understanding. And what does that do? That doesn't mean that you're not going to need an accountant or a tax advisor, but you can be smart about what you need when you talk to them because you're going to already understand the basics of how you set up in the US, how you need to deal with taxes, how you do your banking, so on and so forth. A couple of other sections that I just want to point out. One is Chapter 3 on business structure. In the US, our business structure is different than it is here in India. There are different types of businesses, and they give you different liability exposure as a result of the type of business. And so it's really important in the beginning that you understand what type of business. Is it an LLC? Is it an S Corp? Is it something else? What you're going to set up as you go through this process.
There's also a section here on immigration. I know all of you are going to ask me when we go for the chai break about getting a visa. There's some information here about that. And then also taxes, workforce availability, and then chapters 6 and 7, I really want to point out to you, if you are working in high tech, deep tech, defense technologies, dual use, we do have restrictions on investment in those sectors. And so this is a really good resource to understand what the basics of those restrictions are. So that way you can work around those. It doesn't mean that if you are in deep tech or in a stronger sector that you can't invest in it. It's just getting to that in a way where you can do the work that you're trying to do. As I mentioned, we also do a lot of market research and market intelligence and a lot of factual information. So on our website, there's tons and tons and tons of market research available that could help you pick the right place in the United States. It's organized by sector. It's also organized by state. We also do customized market research for companies. Every piece of data that you think that you might need to make a smart investment decision, I probably have it. And you don't need to pay a consultant to get it for you. So I just caution you as you think about going to the US, please come and see me and my team. Let's have a conversation about your business goals. What is your initial goal? 6 months, a year from now, 3, 4, 5 years, 10 years, and have a holistic conversation about what you're hoping your growth journey may be, so we can help you make data-driven decisions on where to set up in the United States to achieve those goals. Everybody in this room has a cousin, an uncle, a brother, an auntie that is somewhere in the US that says, come to Texas, come to California, come to New York. Those are all really fantastic places, but are we positive that they're going to give you exactly what you need for your investment to be successful? So let's follow the data and have a conversation and help you figure that out before you invest time, money, and resources that you might not ever be able to get back. So we've already talked a bit about the Select USA Summit. I'm going to skip over this. You guys have heard the delegation is there. It's a really good program. It happens roughly this time every year. If you're interested in going next year, I'd be happy to talk to you about that offline. One thing that I am going to highlight is we have no minimum level of investment for companies looking to set up in the US. We work with companies of all shapes and sizes. But one that I'm really proud of is the Select USA Tech, where we are working with small companies, startups that are looking to go to the US because they know that's where their market is. And we have lots of programming and assistance to facilitate that. Well, that slide was my contact information. I have cards. I'm happy to chat with anyone individually. I think the main message here is we want your investment. Your investment is welcome in the United States. We want to help you do it in a smart way that is expeditious, in a way that's going to grow your company not only there, but here. So thank you so much. Thank you. Thank you, Carrie. Please be on stage. We would like to felicitate Ms. Carrie Arun, inviting Ms. Uma to give away the bouquet. To Ms. Carrie Arun, Principal Commercial Officer, U.S. Consulate. Can we have a big round of applause for Ms. Carrie Arun, please? And inviting Mr. Senthil Nathan to give away the momentum to Ms. Carrie Arun. Thank you so much for joining us today, giving us insights on how to grow business in US. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing your knowledge with us about business opportunities in US. And daughter-in-law of the beautiful Indian country, Carrie Arun. Thank you so much. And we are privileged to have you here. Thank you, Praveena ma'am. Thank you so much. So next we're going to listen to a wonderful person's speech. So ivrapati solnu abdina, yes,
It's Mr. Shivaraj Ramanathan, sir, Mission Director and CEO of Startup TN. He is a visionary leader transforming Tamil Nadu startup ecosystem, renowned for his passion-driven leadership, and he empowers entrepreneurs through innovation, collaboration, and strategic ecosystem building. His work continues to inspire and shape the future of startups across the region. ஸோ இப்போல்லாம் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அண்ட் அது பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்விகளோட இருக்காங்க. ஸோ உங்களோட எல்லா கேள்விகளுக்குமே பதில் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு பெரிய பெரிய கைத்தட்டலோட லெட்ஸ் வெல்கம் மிஸ்டர் சிவராஜ் ராமநாதன் சார் டு த ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ் டு டாக் அபவுட் ஸ்டார்ட் அப் ecosystem in Tamil Nadu. The stage is all yours, sir. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். வணக்கம். ரைட். ஸோ முதல்ல வந்து இந்த ஒரு நல்ல விழாவுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான தொழில் முனைவோர்கள் குழுமி இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு மாநாட்டுக்கு வந்து என்னை அழைத்தமைக்கு எனது மென்டர்னு சொல்லக்கூடிய ஆறுமுகம் சார் அவர்களுக்கும், தம்பி நல்ல கைத்தறல் கொடுக்கலாம், அவர் ஒரு பெரிய ஒரு ரிசோர்ஸ், ஒரு பெரிய ஒரு மென்டர் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே, நாட் ஒன்லி ஃபார் ஐபிஎன், அவுட் சைட் தட் நிறைய பேருக்கு வந்து அவர் வந்து பல விதங்களில் வந்து சத்தம் போடாம நிறைய கைட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மனிதர். அவருக்கு எனது நன்றிகள். அது போல சரவணன் போன்ற தம்பிகள் அனைவருக்கும் எனது இனிய நன்றிகள். ஸ்டார்ட் அப் டிஎன், ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் பொறுப்பேற்றவுடன் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் மிஷன் அப்படிங்கிறது அதனுடைய லீகல் என்டைட்டி நேம், பிராண்டட் ஆஸ் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன். ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷன் பற்றி நான் நிறைய பேசாமல் இந்த கொடுக்கப்பட்ட ஒரு 20 நிமிடங்களில் வந்து நான் இந்த கூட்டத்துக்கு இங்கே குழுமி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறைய வந்து ஒரு மீடியம் ஸ்கேல் அல்லது ஸ்மால் ஸ்கேல் ஆர் கார்பரேட் லெவல் அந்த மாதிரியான நிறைய ஃபவுண்டர்ஸ் அல்லது வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் இங்கே இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சில ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸும் அல்லது சில ஸ்டார்ட் அப் ஆஸ்பிரன்ஸும் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் இப்போ பேசக்கூடிய நிறைய இந்த மாதிரியான கூட்டங்களில் வந்து கொஞ்சம் சில அடிப்படைகள், ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன, ஒரு நார்மல் கம்பெனினா என்ன, புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற எல்லாமே ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியா, அந்த மாதிரியான சில அடிப்படை விளக்கங்கள் வந்து ஒரு 5 நிமிடம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சில நாங்கள் பண்ணி இப்போ செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களையும் நான் வந்து இங்கே பகிர்ந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முதல்ல வந்து இப்போ நிறைய கம்பெனிகள் இருக்கு. இந்த ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம். நான் இன்னைக்கு பேச போற விஷயங்கள்ல வந்து ஒரு பாதிக்கு மேற்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்தது தான். பட் அதை இன்னும் கொஞ்சம் அதை ஒரு வேற ஒரு லாங்குவேஜ்ல இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையான முறையில் என்னுடைய இந்த பொசிஷனுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ற விதத்தில் அதை சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு நிறைய விதவிதமான புரிதல்கள் இருக்கு. ஒன்று வந்து புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய, புதுசா நிறுவக்கூடிய எல்லா கம்பெனியுமே ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவினர் இருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து ஏதோ ஒரு இனோவேஷன் இருக்கணும், மற்றதுல இருந்து மாறுபட்டு ஒரு வித்தியாசமா இருக்கணும், ஒரு லேட்டரல் திங்கிங் இருக்கணும், அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இனோவேஷன் இருந்தால் அது ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு புரிதல் இருக்கு. அதே நேரத்தில் வந்து அந்த இனோவேஷன்னா என்ன, அது எப்படி இருக்கணும், அதனுடைய டிகிரி ஆஃப் இனோவேஷன் எவ்வளவு, ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருந்தா போதுமா, ஒரு பேக்கேஜை மாத்தினா போதுமா, ஒரு டெலிவரி மெக்கானிசத்தை மாத்தினா போதுமா, இப்படியெல்லாம் நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு. இது வந்து நம்ம மற்றவங்கள்ல இருந்து கொஞ்சம் வேறுபட்டிருக்கோம், அதனால நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா, இப்படியெல்லாம் ஒரு குழப்பங்கள் இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு 2-3 விஷயங்களை வந்து இதை பத்தி நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய இடங்கள்ல வந்து இந்த மாதிரியான அடிப்படை கேள்விகள் வந்து நம்ம வந்து பேச வேண்டி இருக்குது, அது இந்த மாதிரியான ஃபோரம்ஸ்ல. ஸோ அடிப்படையில வந்து நீங்க இந்த எஸ்எம்இ அல்லது எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்லக்கூடிய மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ், நாங்க அந்த அமைச்சகத்துக்கு கீழே தான் வரோம், எம்எஸ்எம்இ மினிஸ்ட்ரி கீழே தான் வரோம். எம்எஸ்எம்இக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கு. எம்எஸ்எம்இ மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் அந்த நிறுவனங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் டெஃபினிஷன் இருக்கு. இப்போ வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட்ல கொஞ்சம் மாத்தி இருக்கிறாங்க. நான் பழைய டெஃபினிஷன் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கனால சொல்றேன். 1 கோடி ரூபாய் முதலீடு, 5 கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் இருந்ததுன்னா அது மைக்ரோ. 5 கோடி ரூபாய் முதலீடு, 50 கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஸ்மால்.
50 crore இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 250 crore டேர்ன் ஓவர் அப்படின்னா அது வந்து மீடியம். இப்படிதான் வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அல்லது டேர்ன் ஓவர் அடிப்படையில் வந்து மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் அப்படிங்கிறத பிரிக்கிறாங்க. இது வந்து கவர்மெண்டோட டெஃபினிஷன். அப்போ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுவும் இந்த மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியத்துக்குள்ள தான் வரும். ஏன்னா ஏதாவது இந்த ஒரு குறிப்பா வந்து இந்த மைக்ரோ ஸ்மால் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த டேர்ன் ஓவருக்குள்ள தான் ஒரு ஏர்லி ஸ்டேஜ் கம்பெனி வரும். ஏன்னா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிக்கு கவர்மெண்டோட டெஃபினிஷன் என்ன, தொடங்கி 10 வருஷத்துக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டேர்ன் ஓவர் வந்து 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டெஃபினிஷன். 50 crore மேல இருக்கக்கூடாதுங்கிறது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோடைய டெஃபினிஷன். ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லக்கூடிய கம்பெனியும் இந்த எம்எஸ்எம்இ அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவுக்கு கீழே தான் வரும். ஏதோ ஒரு பிரிவுக்குள்ள மைக்ரோ அல்லது ஸ்மால் இந்த பிரிவு கீழே தான் வரும். ஆனால் அப்போ இதுல இருந்து ஏன் அது அது ஒரு மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ்னு சொல்லிட்டு போயிடலாமே, ஸ்மால் என்டர்பிரைஸ்னு சொல்லிட்டு போயிடலாமே, அல்லது மீடியம் கொஞ்சம் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு மீடியம் என்டர்பிரைஸ்னு சொல்லிட்டு போயிடலாமே, அதுக்கு ஏன் ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்றாங்க? அந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒரு தெளிவான புரிதல் வந்து நமக்கு இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படுது. அப்போ ஒரு எலிமெண்ட் ஆஃப் இனோவேஷன். இப்போ நம்ம 100 கம்பெனி ஒரே விதமான வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் எடுக்கலாம், அல்லது வந்து ஒரு நான் வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட் எடுக்கலாம், அல்லது வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட் எடுக்கலாம், ஒரு ரைஸ் மில்லுன்னு எடுக்கலாம், எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அதாவது ஒரு 100 கம்பெனி இருக்கு, ஒரு டெம்ப்ளேட்டைஸ் கம்பெனி இருக்கு. அந்த கம்பெனியை மாதிரியே வந்து நம்மளும் இன்னொரு இடத்துல உருவாக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து இந்த மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் அந்த இதுக்குள்ள வந்துடும். அதாவது இனோவேஷன் நிறைய பேர் செய்ய அந்த இனோவேஷன் அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்டிவ் மேட்டர்ங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆனா அதுக்கு வந்து எப்படின்னா எல்லாமே ஒரு காலத்துல இனோவேஷன் தான். மைக்கே இல்லாத போது நான் இங்க இருந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் நான் பேசுறது கேட்காது. அப்ப இந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அப்ப இது வந்து ஒரு இனோவேஷன். ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஒரு மைக் இனோவேஷன் இல்ல, அது ஒரு சாதாரண பொருள். ஒரு கூட்டம் நடந்ததுன்னா அங்க மைக் இருக்கு, ஆம்பிளிஃபையர் இருக்கு, ஸ்பீக்கர் இருக்கு. இது வந்து இன்னைக்கு இனோவேஷன் கிடையாது. ஏன்னா இந்த மாதிரி லட்சக்கணக்கான நிறுவனங்கள் வந்து இந்த மைக்கையோ ஆம்பிளிஃபையரையோ ஸ்பீக்கரையோ உருவாக்குறாங்க. ஸோ ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு புதுசா ஒரு விஷயத்த அல்லது ஒரு புதுசா ஒரு பிரச்சனையை வந்து தீர்க்கும் போது, இப்ப இந்த மைக் இல்லாத காலகட்டத்தில் நான் இங்க இருந்து பேசுற விஷயம் வந்து ஒரு 5000 பேருக்கு கேட்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு பிரச்சனை, ஒரு தேவை. அந்த தேவையை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கான ஒரு இன்ஜினியரிங் சொல்யூஷனோ அல்லது நான் இன்ஜினியரிங் சொல்யூஷனோ நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது அது இனோவேஷன் நம்ம சொல்றோம். அந்த தேவை வந்து ரொம்ப ஆழமா இருக்கும்போது அந்த டிகிரி ஆஃப் இனோவேஷன் அதிகம். அந்த டிகிரி ஆஃப் இனோவேஷன், அந்த டிகிரி ஆஃப் ப்ராப்ளம் வந்து அந்த டெப்த் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அதிகமா இருக்க அந்த வெஞ்சருக்கு வந்து மதிப்பும் அதிகம். இது அந்த வேல்யூவேஷன் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு மெத்தடாலஜின்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு புதுமையான விஷயம் வரும்போது அது ஒரு பெரிய தேவையை தீர்க்கும் போது அதற்கான அது காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அப்போ அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன ஆகும்னா அது ஃபாஸ்டா ஸ்கேல் ஆகும். அதனுடைய அந்த இனோவேஷன் தன்மையை பொறுத்து, அந்த டிகிரி ஆஃப் இனோவேஷனை பொறுத்து, அது சால்வ் பண்ற ப்ராப்ளத்தோடைய டெப்த்தை பொறுத்து அது ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஸ்கேல் ஆகும். ஸோ இந்த இனோவேஷன் அண்ட் ஸ்கேல் இதனுடைய அளவு இது வந்து அதிகமா இருந்ததுன்னா, இது வந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவுல இருந்ததுன்னா, ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்ததுன்னா, வித்தியாசம்ங்கிறதுக்காக வந்து எதை வேணாலும் நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லிட முடியாது. நிறைய பேர் அப்படியும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சில நேரங்களில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து காசு கொடுத்து வாங்க தேவையில்லாத ஒரு பொருளை ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்லி கொண்டு வருவாங்க. சமயத்தில் அது ரொம்ப சூப்பர் லக்ஸரி கிளாஸுக்குன்னு மட்டும் பொசிஷன் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் நிறைய மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள். ஸோ இனோவேஷன்ங்கிறது வந்து சம்திங் நியூனஸ், புதுமை. அந்த புதுமைங்கிறது மட்டும் இல்லாம அந்த புதுமை வந்து ஒரு ஆழமான பிரச்சனையை தீர்க்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் மாடல் நம்ம நிறுவனத்துல இருந்ததுன்னா, சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷம் நடந்த ஒரு கம்பெனியை கூட நாம வந்து ஒரு இனோவேட்டிவ் கம்பெனியா மாத்தலாம். ஸோ இது ரொம்ப சப்ஜெக்டிவான விஷயம். நான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். இப்போ நான் குறிப்பிட்ட பிராண்ட் சொல்ல விரும்பல. எங்க ஊர் மதுரைக்கு பக்கத்துல திண்டுக்கல்னு அங்க ஒரு பிரியாணி கடை இருந்தது. அது 1955ல ஆரம்பிச்ச ஒரு பிரியாணி கடை. அது 2-3 ஜெனரேஷனா அதை ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நானும் அது நிறைய தடவை அங்க போயிருக்கேன். திண்டுக்கல் பாஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் அந்த கடையில வந்து ஃபேமஸா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கேன். போர்டு கூட ஒழுங்கா இருக்காது. ஒரு பழைய அழிஞ்சு போன போர்டு இருக்கும். ஒரு 20 டேபிள் இருக்கும் அங்க. அந்த செவர்கள்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப மோசமா இருக்கும். ஒரு கைலி கட்டிட்டு ஒரு பனியன் போட்டுட்டு தான் அந்த சர்வர்ஸ் எல்லாம் சர்வ் பண்ணுவாங்க. இப்படி இருந்த ஒரு கடை 1955ல ஆரம்பிச்ச கடை வந்து இப்போ ஒரு 10-12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்கள ஒரு 3rd ஜெனரேஷன்லயோ 4th ஜெனரேஷன்லயோ வந்த ஒருத்தர் வந்து அந்த பிராண்டை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த பிராண்டுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து அதை ப்ரொமோட் பண்ணி ஒரு சிஸ்டமைஸ்டு மெனு பண்ணி இன்னைக்கு வந்து அந்த கம்பெனி வந்து உலகம் ஃபுல்லா இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 2000 கோடி ரூபாய் அதனுடைய வேல்யூவேஷன் சொல்றாங்க. இங்க வந்து டெக்னாலஜி உள்ள வரல. ஆனா அந்த பிசினஸ் மாடல்,
அந்த பிசினஸ் மாடல் இனோவேஷன் வந்து அந்த பிரியாணி கடையை, ஒரு சாதாரண பிரியாணி கடையை, ஒரு 50 வருடங்கள் இருந்த ஒரு சாதாரண பிரியாணி கடையை, ஒரு இடத்துல இருந்த கடையை இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் கொண்டு போயிருக்காங்க. ஸோ இதுவுமே கூட ஒரு ஸ்டார்ட் அப் டிஎன்ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஸ்டார்ட் அப்புக்கான ஒரு அந்த டிஎன்ஏங்கிறது தனி, ஒரு எம்எஸ்எம்இ கம்பெனி, கன்வென்ஷனல் எம்எஸ்எம்இ கம்பெனிக்கான அந்த இது வந்து தனி. இது இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன். இது எல்லாமே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனாலும் கூட ஒரு சில நேரங்களில் வந்து அதனுடைய புரிதல் தேவைப்படுது. இன்றைய காலகட்டத்தில் நாங்க ஃபேஸ் பண்ற மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற அந்த நேச்சர் இல்லாத, அந்த டிஎன்ஏ இல்லாத கம்பெனியை உருவாக்கிட்டு அதுக்கு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. இப்போ எங்க நிறுவனத்துக்கெல்லாம் வந்து நீங்க எங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, இந்த கம்பெனிக்கு ஃபண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, நாங்களும் ஸ்டார்ட் அப் தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அந்த ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன அப்படிங்கிற அடிப்படை புரிதல் அவங்கள்ட்ட இருந்ததுன்னா, முதல்ல நம்ம யாரு, நம்ம நிறுவனம் எப்படிப்பட்ட நிறுவனம், நமக்கு அந்த டிஎன்ஏ உள்ள அந்த ஸ்ட்ரக்சரை, அந்த பிசினஸ் மாடலை நம்ம கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்ற அந்த புரிதல் இருந்ததுன்னா அப்புறம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போறதுக்கு ஈஸியா இருக்குங்கிறக்காக நான் சொல்றேன். இப்போ நம்ம ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ இந்த மாதிரியான டெலிவரி இதை எடுத்துக்கிறோம். இதுல பண்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிசினஸ். அதற்கு முன்னால இந்த கம்பெனிகள்லாம் வர்றதுக்கு முன்னால இது யூஎஸ்ல வந்த ஒரு மாடல். முன்னாடியே நிறைய கம்பெனிகள் வந்துருது. அப்புறம் 2010லயே டோர் டேஷ்னு ஒரு கம்பெனி வந்து அதை கொஞ்சம் ரொம்ப பாப்புலரைஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஒரு கடையில இருந்து சாப்பாடு வாங்கணும்னா நம்ம போகணும், அல்லது யாரையாவது அனுப்பி வாங்கிட்டு வரணும், அல்லது இது ரெண்டு மெத்தட்ல தான் நம்ம வந்து விரும்பின கடையில இருந்து விரும்பின சாப்பாடை நம்ம கொண்டு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான ஒரே வழி. இப்ப இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு 4-5 டெக்னாலஜிஸை வந்து அழகா இணைச்சாங்க. ஸோ ஒன்று வந்து அந்த நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு. ஸ்மார்ட் போன் வந்து ஒரு டாட். இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல வந்து ஒரு ஆப். இந்த ஆப் வந்து 2வது டாட். இதுல தான் வந்து எந்த கடை, என்ன உணவுப் பொருள், எவ்வளவு விலை அப்படிங்கறத அந்த ஆப்ல பண்ணாங்க. 3வது வந்து ஜியோஸ்பேஷியல், அதாவது இந்த கடை எங்க இருக்கு, இந்த டெலிவரி பாய் எங்க இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த கூகுள் மேப் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய அந்த ஜியோஸ்பேஷியல் டெக்னாலஜி வந்து 3வது டாட். அப்புறம் நம்ம செலக்ட் பண்ணி அந்த பணத்தை பே பண்றதுக்கு மொபைல் பேங்கிங் 4வது டாட். 5வது டாட் வந்து அந்த டெலிவரி பாய்ஸ். அந்த டெலிவரி பாய்ஸ் வந்து அந்த ஜியோஸ்பேஷியல் டெக்னாலஜி மூலமா இந்த கடை எங்க இருக்கு, கஸ்டமர் எங்க இருக்கான், டெலிவரி பர்சன் எங்க இருக்கான், இதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணி இந்த 4-5 டாட்டை வந்து அழகா இணைச்சி ஒரு புது பிசினஸ் மாடலை கொண்டு வராங்க. இதுதான் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அழகா சொல்லுவாரு, இனோவேஷன் இஸ் நத்திங் பட் கனெக்டிங் த டாட்ஸ் இன் அன் ஹார்மோனியஸ்லி சின்க்ரனைஸ்ட் வே. அதாவது ஒரு அழகான ஒத்திசைவில் புள்ளிகளை இணைத்து ஒரு பிசினஸ் மாடலை உருவாக்குறது தான் இனோவேஷன். வேற ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது, ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாது. அப்படின்னா வந்து ராக்கெட் சயின்ஸ் கூட ஒரு விதமான இனோவேஷன் தான். ஸோ இனோவேஷன்ங்கிறது வந்து பல தளங்கள்ல நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு புது டெக்னாலஜியை உருவாக்குறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னை விட வந்து ஆறுமுகம் சார் மாதிரியான ஆட்கள் வந்து அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி எப்படியெல்லாம் இனோவேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. பல விதமான புது டெக்னாலஜி வரும்போது புது தீர்வுகள் கிடைக்குது. ஒரு நல்ல ஐடியாவும் ஒரு தொழில்நுட்பமும் இணையும் போது புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகின்றன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஐடியா எப்படி வருது? இப்போ ஐடியாங்கிறது ஒரு ஃபுட் டெலிவரி, டெக்னாலஜிங்கிறது நான் சொன்ன 3-4 டெக்னாலஜி. இது ரெண்டையும் எப்படி நீங்க கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு புது பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து நிறைய பேர் வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட்டிங் எக்ஸலன்ஸ், ஸ்ட்ராட்டஜிக் எக்ஸலன்ஸ், இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை வந்து ஒன்றிணைச்சு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு விஷயம். இல்ல கன்சால்டேட்டா சொல்ல வர வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரியான பிசினஸஸை, ஸ்டார்ட் அப் பிசினஸஸை, இந்த மாதிரியான ஒரு இனோவேஷன், இந்த மல்டிபிள் எலிமெண்ட்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஒரு பிசினஸ் மாடலை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த சயின்ஸ் வந்து பொதுவாக பிசினஸ்ங்கிறது ஒரு ஆர்ட் தான் சொல்லுவாங்க. பட் இது வந்து ஸ்லோலி வந்து இட் இஸ் பிகமிங் அ சயின்ஸ் ஆர் ஏ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விஷயமா இருக்கும். அப்போ இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு 20-30 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வெஞ்சரை பண்ணணும், ஒரு பிசினஸை பண்ணணும் அப்படின்னா அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு பண்ற ஒரு பிசினஸை வந்து நாம அங்க ஒரு அனுபவத்தை எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு இடத்துல போய் பண்ணலாம். இவ்வளவுதான். ஒரு டெம்ப்ளேட்டை எடுத்து இன்னொரு இடத்துல பண்ணலாம். பெருசா அதுக்கு வந்து ஒரு டெப்தான ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராசஸ் தேவையில்லை. இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. ஒரு கம்பெனியை நீங்க பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, குறிப்பா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியை பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு டெம்ப்ளேட்டைஸ் மாடலை எடுத்துட்டீங்கன்னா அது வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி கிடையாது. ஸோ நிறைய டெப்த் வேணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தோடைய பவரை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், எந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றீங்க அப்படின்னு. அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து இந்த கனெக்டிங் த டாட்ஸ். இது வந்து ஸ்கோப்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த ஸ்கோப்பை எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நிறைய நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்கு, நிறைய படிக்க பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ண வேண்டியிருக்கு, நிறைய ஐட்டரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு, நிறைய மென்டர்ஸோட பேச வேண்டியிருக்கு, நிறைய காம்படிஷனை ஸ்டடி பண்ண வேண்டியிருக்கு. இது ஸ்கோப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது. இதை நான் பெட் பண்ணேன்னா, இந்த பிசினஸ் மாடல் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இதுல இருந்து கமர்ஷியல் வேல்யூ கிடைக்குமா, வாங்குவாங்களா, காசு கொடுத்து வாங்குவாங்களா, எப்படி ஃபாஸ்டா ஸ்கேல் ஆகுமா,
ஏன்னா ஃபாஸ்டா ஸ்கேல் ஆனாதான் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும். வெஞ்சர்னாலே கம்பெனி வித் ஸ்கேல்ஸ் ஃபாஸ்ட், அதனாலதான் வெஞ்சர் கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ அந்த வெஞ்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரிக்குள்ள நீங்க வரணும் அப்படின்னா உங்க பிசினஸ் மாடல் வந்து ஃபாஸ்டா ஸ்கேல் ஆகணும். அப்போ அந்த ஸ்கோப் இருக்கா, அப்புறம் அந்த ஸ்கோப் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேல் கொடுக்குமா, அடுத்த ஒரு சப் லைக் சப் டிவிஷன் ஆஃப் திங்கிங் வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஸ்கோப் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அது ஸ்கேல் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறத நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இதுக்கும் நிறைய வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது. இது ரெண்டையும் நீங்க வந்து அசஸ் பண்றதுக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆழமான ஒரு அறிவாற்றலும் ஒரு நல்ல ஒரு டீமும் அதற்கான ரிசோர்ஸஸும் வேணும். ஒரு டெப்த் ரிசோர்ஸ், ஒரு டெப்த் நாலேஜ், ஒரு டெப்த் டீம் வந்து வேணும் வித் ஹைலி இன்டெலெக்சுவல் கேப்பபிலிட்டி கம்பைன்ட் வித் ஃபைனான்சியல் கேப்பபிலிட்டி, இது வேணும். ஸோ இந்த மாதிரியான நான் ரொம்ப ஒரு டீப்பான விஷயத்த ரொம்ப மேலோட்டமா நான் சொல்லிட்டு போறேன். நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்ச விஷயம்தான். தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் கொஞ்சம் கன்சால்டேட் பண்ணி சொல்லிட்டு போறேன். இப்படியான நிறுவனங்கள் தான் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்ல போறோம். சரி, அப்போ இப்ப இருக்க எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் வேற கேட்டகரி, இது வேற கேட்டகரியா அப்படின்னா அப்படி இல்லை. இது வந்து ஒரு எவல்யூஷன். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு மாற்றங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃப்ரேஸ், ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப சேஞ்ச் இஸ் தி ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு மாற்றங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி மாற்றங்கள்ல வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த தொழில்நுட்பத்தோடைய உச்சகட்டத்துல நம்ம இருக்கிறோம். அந்த தொழில்நுட்பங்கள் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய தொழில் முறைகளை வந்து மாத்திக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது வந்து தொழில்துறையின் அடுத்த கட்ட பரிணாம வளர்ச்சி. இன்னைக்கு இருக்க எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் கூட நம்ம பண்ற அதே மெத்தடாலஜிஸ்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நிறைய பேர் அதையும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஒரு சாஃப்ட்வேரை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா அல்லது மெஷினை அப்கிரேட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து மாடர்னைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. அப்படி இல்லை. அது வந்து ஒரு காம்பனன்ட். அந்த என்டையர் பிசினஸ் மாடலையே நம்ம ரீவிசிட் பண்ண வேண்டி இருக்கும். நம்மளுடைய ஃபைனான்சியல் ஃபண்ட் ரைசிங் மெத்தடாலஜிஸை வந்து ரீவிசிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் மெத்தடாலஜிஸை ரீவிசிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கேற்ற பிசினஸ் மாடல் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த பிசினஸ் மாடலும் ஃபண்ட் ரைசிங் மெத்தடாலஜிஸையும் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஒரு டிஃபரண்ட் ஸ்கில் செட் தேவைப்படும். இது நம்மளுடைய எக்ஸிஸ்டிங் டீம்ல இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும். இல்லைன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பிசினஸ் மாடல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், ஃபண்ட் ரைசிங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அல்லது ஃபைனான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் த டீம் த டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், இவ்வளோ விஷயங்களையும் நம்ம பண்ணும்போது தான் ஒரு எம்எஸ்எம்இ நிறுவனமோ ஒரு கார்பரேட் நிறுவனமோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாடர்ன் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன்ஏவை எடுக்க முடியும். ஸோ ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது புதுசாக ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி கிடையாது. ஒரு சிம்பிளி வந்து ஒரு இனோவேட்டிவ் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இது வந்து ஒரு நியூ ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கூடிய அல்லது ஒரு சால்வ் பண்ணப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை இன்னும் எஃபிஷியன்சியை கூட்டக்கூடிய. இப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டார்ட் அப் வெஞ்சர்ஸ் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் இனோவேஷன் கிடையாது. யூஎஸ்ல பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸை நம்ம இங்கே கொஞ்சம் காப்பி கஸ்டமைஸ் இனோவேட்னு சொல்லுவோம். அதை காப்பி பண்ணி கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கண்டினியூஸாக இனோவேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் நாட் அ ராங் திங் இன் மை ஒப்பீனியன். எல்லாமே ஒரிஜினல் இனோவேஷனாக இருக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இங்கே நிறைய நடக்குது. அதனால தான் இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட ஹானரபிள் யூனியன் மினிஸ்டர் பியூஷ் கோயல், இந்த துறைக்கு அவர் தான் பொறுப்பு டிபிஐடி மினிஸ்ட்ரிக்கு, அவர் ஒரு டெல்லியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஈவெண்ட்ல சொன்னார், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து வெறும் டெலிவரி ஸ்டார்ட் அப்ஸாக இருக்காங்க. ஐஸ்கிரீம் மாதிரியான பொருட்களை வந்து க்ளோரிஃபை பண்ணி அது ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்றாங்க. வேற சைனீஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து வேற டீப் டெக்ல எல்லாம் வந்து இனோவேட் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்துக்கு நாம எப்படி போக போறோம், அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை வந்து நாம எப்படி அடாப்ட் பண்ண போறோம், இதுதான் உண்மையான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர் அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொன்னார். அது நிறைய பேர் வேற விதமா டிபேட் பண்ணாங்க. ஸோ இதெல்லாமே கூட வந்து நம்ம இன்றைய காலகட்டத்துக்கு நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஸோ லெட் மீ லீவ் த தாட் ப்ராசஸ் தட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஒரு அடுத்த காலகட்டத்துக்கான ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி. எந்த ஒரு சமூகம், எந்த ஒரு ஊர் அல்லது எந்த ஒரு கல்லூரி அல்லது எந்த ஒரு நிறுவனம் மாற்றத்துக்கு ஏற்ப தன்னை தகவமைத்துக் கொள்ள தவறுகிறதோ அவங்க பின்தங்கி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நாம வரலாற்றில் காணக்கூடிய உண்மை. அது அரசியல் தளமாக இருக்கலாம், சமூக தளமாக இருக்கலாம், பொருளாதார தளமாக இருக்கலாம். மாற்றங்களை உள்வாங்கி அந்த மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நம்மை தகவமைத்துக் கொள்ளாத எந்த ஒரு சமூகமும், எந்த ஒரு அமைப்பும், எந்த ஒரு நிறுவனமும், எந்த ஒரு தனி மனிதனும் அந்த வாழ்க்கை அந்த ஓட்டத்துல வந்து அல்லது அந்த முன்னேற்ற பாதையில வந்து பின்தங்கி போவான் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வரலாற்று உண்மை. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த மாற்றங்களை உள்வாங்கிக்கணும்.
அந்த உள்வாங்கிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நிறுவனங்கள் நடத்திட்டு இருந்தோம்னா அதுல என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு, இதுக்கு நாம பண்ணக்கூடிய இந்த நிறுவனத்துல வந்து சைனால என்ன பண்றான், யூஎஸ்ல என்ன பண்றான், ஜப்பான்ல என்ன பண்றான், இங்கேயே வந்து மற்ற காம்படிஷன் என்ன பண்றாங்க, எங்க போயிட்டு இருக்கு, அந்த மாதிரியான அந்த ஃபியூச்சரிஸ்டிக் விஷயங்களை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம ஏஐன்னு சொல்லிடுறோம். அது வந்து ஒரு 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 இந்த வேர்டா பஸ் வேர்டா போகுது. பட் அந்த ஏஐ வந்து நம்ம தொழில எப்படி வந்து இம்பாக்ட் பண்ண போகுது, நம்ம எங்க வந்து அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும், பண்ண தேவை இருக்குதா இல்லையா, அப்படி பண்ணோம்னா என்ன இம்பாக்டை கொடுக்கும், அது என்ன கமர்ஷியல் ரிட்டர்ன்ஸை கொடுக்க முடியும், அல்லது எந்த விதமான இங்க இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து என்ன மாற்றங்கள் நான் மாற்ற முடியும், இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை வந்து எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனிஸும் திங்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் இருக்கிறது. புதுசா ஒரு பிசினஸ் பண்ண நினைக்கிறவங்க, ஒரு வெஞ்சர் பண்ண நினைக்கிறவங்க வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் இருக்கக்கூடிய பழைய ஒரு 25-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாதிரி நானும் ஒரு ஃபேக்டரி போட்டேன், நானும் ஒரு இதை ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம இன்றைய இந்த மாற்றத்தை எப்படி உள்வாங்கி அதற்கேற்ற மாதிரி அடுத்த ஒரு 20-30 வருஷங்களுக்கு வந்து நாம இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்டா மாறிக்கிட்டு வருது. எந்த கட்டத்திலையும் இல்லாத மாதிரி வந்து மிக வேகமான மாற்றங்கள் வந்து இப்பதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு அன்பார்ச்சுனேட்லி நாமெல்லாம் இந்த அதிவேக மாற்றத்தின் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோங்க. ஸோ இது ஒரு அடிப்படையான விஷயம். கமிங் பேக் டு வாட் வி ஆர் டூயிங், தமிழ்நாடு அரசு வந்து இந்த மாற்றத்தை புரிந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டை வந்து இந்த புதுயுக தொழில் முனைவு அல்லது இந்த ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லக்கூடிய நியூ ஏஜ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் இனோவேஷன் ட்ரிவன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், இதற்கான ஒரு கட்டமைப்பை, இதற்கான ஒரு தளத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற ஸ்டேட்ஸோட போட்டி போற மாதிரி இல்லாம நாம ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு ஸ்டேட்டா இருக்கணும். வரக்கூடிய ஒரு 10-15-12 வருடங்கள்ல வந்து உலகின் ஒரு தலை சிறந்த ஒரு 20 ஸ்டார்ட் அப் டெஸ்டினேஷன்ஸ், இன்னைக்கு நம்பர் 1 டெஸ்டினேஷன் கலிபோர்னியா, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 டாப் 20க்குள்ள நம்மளையும் கொண்டு வரணும். அதற்கேற்ற ஒரு இக்கோ சிஸ்டம், அந்த சூழமைவை கிரியேட் பண்றதுதான், அந்த இக்கோ சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்றதுதான் ஸ்டார்ட் அப் டீனுடைய வேலை. சூழமைவுனா என்ன, நம்ம வந்து அது என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து வந்த ஒரு வார்த்தை. ஒரு பயிர் வளர்வதற்கு தேவையான காலநிலை, வெப்பம், அதுக்கான தண்ணி, அதற்கான மண் வளம் இதெல்லாம் இருக்கணும். அது மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் வளர்வதற்கான அந்த இனோவேஷன் ஈகோ சிஸ்டம், அதுக்கான எஜுகேஷன் சிஸ்டம், இது எல்லாமே வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா. இதற்கான சில விஷயங்கள், அதற்கான ஃபண்டிங் ஸ்கீம்ஸ், அதற்கான மென்டரிங் சிஸ்டம்ஸ், அதற்கான மார்க்கெட் கனெக்ட், அதற்கான குளோபல் ரீச், இது எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்க ஒர்க் பண்றோம். இது எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலா பண்றதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை. நீங்க startuptn.in அப்படிங்கிற தளத்துக்கு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அல்லது எங்களுடைய கால் சென்டருக்கு நீங்க கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா, அல்லது உங்களுக்கு யாரெல்லாம் இந்த வெஞ்சர் பண்ண நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த நம்பரை ஷேர் பண்ணீங்க, எங்களுடைய அந்த கால் சென்டர் நம்பரை ஷேர் பண்ணலாம், அல்லது startuptn.in அப்படிங்கிற இணையதளத்தை ஷேர் பண்ணீங்கன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும். அதுக்கு நாங்களுக்கு என்ன தகவல்கள் தேவையோ, என்ன உதவிகள் தேவையோ செய்வதற்கும் தயாராக இருக்கிறோம். கடைசியாக நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம், கடந்த ஒரு 3 வருடங்கள்ல வந்து 2019-20ல இந்தியாவில் வந்து கடைசி இடத்துல இருந்த தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் தரவரிசையில, யூனியன் கவர்மெண்டோட தரவரிசையில இன்னைக்கு வந்து முதல் இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். அதே மாதிரி 2021ல 2021ஆம் ஆண்டுல 2050 ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் நம்ம யூனியன் கவர்மெண்டால ரெகக்னைஸ் பண்ணப்பட்டது, டிபிஐடி ரெகக்னைஸ் சொல்லுவோம். இன்றைய இதுல வந்து 11,300 நிறுவனங்கள், கிட்டத்தட்ட 4-5 மடங்கு வளர்ச்சியை வந்து இந்த 3 வருடங்கள்ல பெற்றிருக்கோம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ். அதே மாதிரி நிதி ஆயோக் வந்து தமிழ்நாட்டை வந்து ஒரு மாடல் இனோவேஷன் ஸ்டேட்டா, தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, குஜராத் இந்த 4 மாநிலங்களையும் இந்தியாவுடைய மாடல் இனோவேஷன் ஸ்டேட்டா அறிவிச்சிருக்கு. ஸ்டார்ட் அப் ஜினோம் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு உலக அனாலிட்டிக்கல் கம்பெனி வந்து ஏசியால வந்து சென்னையை வந்து 18th பொசிஷன் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஈகோசிஸ்டத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. அஃபோர்டபிள் இன்டெலெக்சுவல் டேலண்ட், நல்ல இன்டெலெக்சுவல் டேலண்ட் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து தமிழ்நாடு வந்து 10வது இடத்துல இருக்கு, ஏசியால உலக அளவுல 25வது இடத்துல இருக்கு. இந்த மாதிரி நாம வந்து ஒரு நல்ல படிநிலைகளை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை தொழில் முனைவோர்களையும் நான் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோசிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த சூழமைவுக்குள்ள, இந்த ஈகோசிஸ்டத்துக்குள்ள வாங்க, ஒரு இன்வெஸ்டரா வாங்க, மென்டரா வாங்க, அல்லது வந்து உங்க நிறுவனங்களை வந்து ஒரு மாடர்னைஸ் பண்ணி இந்த நியூ பிசினஸ் மாடல்ஸை இன்கார்பரேட் பண்ணி வாங்க. இதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் வந்து எல்லா விதமான ஒரு கொலாபரேட்டிவ் சிஸ்டமும் கொடுக்கறதுக்கும் இணைஞ்சு வேலை பார்க்கறதுக்கும் தயாரா இருக்கிறோம். அனைவருக்கும் எனது இனிய வாழ்த்துக்கள். மீண்டும் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு இங்கே தந்த இந்த ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு எனது மீண்டும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து இந்த விழா மிகப்பெரிய வெற்றி பெற மீண்டும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you so much, sir. Please stay on the stage.
ரொம்ப அழகா ஸ்டார்ட்அப் தமிழ்நாடு பத்தி எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. மிக்க நன்றி. We would request Miss Devi Balaji to hand over the bouquet to Shri Shivraj Ramanathan sir, the CEO of Startup Tamil Nadu. And we would request Mr. Saravanan Tyagarajan to hand over the memento to sir, please. Can we have a big round of applause? ஸ்டார்ட்அப் தமிழ்நாடு என்ன பண்ணுது, என்ன ப்ராக்ரஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, எவ்வளோ அழகா வளர்ந்துட்டு இருக்குன்றத அவ்வளோ அழகா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஐ திங்க் we owe him a big round of applause. Thank you, sir. Thank you so much for joining us today. Okay. We know all the faces are a little tired, so we thought we will have a tea break now. Is that good enough? Okay, let's have a tea break for 15 minutes and then let's all come back inside once again to listen to few more good speakers. We have some fantastic speakers lined up. Please come back within the next 15 minutes. Thank you. Requesting all our guests to also visit our stalls outside. We have some stalls lined up outside. Stalls are from Axis Global. We have stalls from Maruti Power Systems, Lifeline Hospitals, Elephantine Resorts, Roka, Anytime Banking Solutions, AIWO, and our own IBN. Do visit our stalls outside when you go for a tea break. Thank you.
Check. Check. क्या बोला? Check. Kind attention, please. Those who had your coffee and tea, please get back to your places. We'll start the event shortly. We're running out of time. It's a kind request. Everyone, please get inside the hall and take your seats.
எல்லாருமே உள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். We are running out of time. It's a humble request. Kind request to everyone, please get inside the hall. We can start the event shortly. So நீங்க டீ காஃபி குடிச்சு முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா please get inside the hall. Hello sir. Requesting all the IBN coordinators to kindly ask the visitors and guests to get inside the hall. IBN coordinators need your help now. Kindly ask everybody to please get inside the hall and be seated so that we can start with the next session. Requesting all the visitors and guests. Everybody, please get inside the hall. IBN coordinators, kindly request the visitors to get inside the hall. IBN coordinators, please help in getting all the visitors inside the hall. Coordinators and volunteers, please help in getting all the people inside the hall. Please be seated. While we have people returning back to the hall, we would definitely like to thank all those who have put their stalls today. Access Global, Maruti Power Systems, Lifeline Hospitals, Elephantine Resorts, Roca, Anytime Banking Solutions, AIWO, and our own IBN. Thanking one and all for your stalls today. Visitors, kindly get inside the hall and be seated. Attention please. I'm requesting everybody to please enter the hall. Kindly get inside the hall and please be seated. You will definitely have more time during the lunch break for your networking. You can continue networking during the lunch break. We have a 1 hour and 30 minutes lunch break, so you can continue your networking during your lunch break. Kindly get inside the hall and please be seated. IBN volunteers would request you to ask the visitors and guests to come inside the hall and be seated. Kindly be seated. We can still see a lot of people outside. Can we all have you inside, please, so that we can start the next session? Kindly come into the hall and please be seated so that we can start the next session.
IBN coordinators, kindly help in getting all the visitors inside and getting them seated. Coordinators and volunteers, please help in getting all the people inside and getting them seated. Check. I repeat, it's a humble request. I request everybody to please come into the hall. We'll start the meeting right now. IBN coordinators and volunteers, kindly ask the visitors to come inside the hall and please be seated. We will start the program right now. Requesting everybody to come inside the hall. Swati, requesting you to be on stage. One last call before we start the event. Kindly come inside and please be seated. We will be starting it now. Check. Kindly be seated. All the dignitaries and visitors, kindly be seated so that we can start. Thank you. Swati. Okay, so எல்லாருமே refreshment சாப்பிட்டீங்களா? Yes? You're energetic for the next speech and everything? Yeah? We'll start? எங்க எல்லாரும் மறுபடியும் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுங்க பார்க்கலாம். To activate the energy, we'll start the event. We have beautiful speakers on list. அடுத்தடுத்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா பேசுறதுக்காக. So yeah, next வந்து நம்ம யாரை மேடைக்கு அழைக்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, he's the most important person அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். Dr. M. Jayaprakash sir. He is a distinguished leader in skill development for about 30 plus years. And எல்லாருக்குமே தெரியும், he is the CEO of Non-Mudalvan scheme under the Tamil Nadu Skill Development Corporation. Dr. Jayaprakash has made remarkable contributions to empowering students and bridging the gap between academics and industry through innovative training, placements, and initiatives. He changed and impacted over 1.7 crore plus youths and made their lives so better. So please give him a big round of applause and let's join our hands together in welcoming Dr. M. Jayaprakash sir, who has also been awarded as National E-Governance Silver Award for 2022 to 20. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட அவர் வந்து மேடைக்கு அழைச்சிடலாமா? Please give a big round of applause to Dr. Jayaprakash sir. Thank you so much for coming here today, sir. எங்களோட அழைப்பை ஏற்று நீங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. We are looking forward for your speech to get inspired by you.
Warm greetings to all the industries, experts, and the innovators, policymakers, and entrepreneurs. The title is Nexcon, Next Generation Business Conclave. The வார்த்தையே வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு வைப்ரண்ட் வேர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ன்ற வார்த்தை. We always focus on next generation, our future generation. So I'm very grateful to my beloved friend, mentor சொல்றான் அவர் கோச் பார் வயசாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு Professor Dr. Arumugam sir. He was a vibrant, innovative and creative personality. எப்போ நம்ம பேசினாலும் ஒரு 10 நிமிஷம் பேசும்போது அருவி மாதிரி வரும் ஐடியாஸ். So I'm very much grateful for him for providing this opportunity to be here to present our what is a skilling. We did in Tamil Nadu a scheme called non-முதல்வன். அது கொடுத்துருமா So now everybody 10 years before or 15 years before, nobody talked much about the skills. 2014 the Government of India a Ministry of Skill Development ஆரம்பிச்சாங்க. The skills in பார்க்கும்போது normally is categorized as a low quality or low labor workforce. Blue collar workforce then skilling is must. White collar workforce knowledge. The rent category we have separated the skill and knowledge. Today we cannot separate the skill and knowledge. A new term, competency. The skill competency or knowledge competency is there. The varieties of skills. இன்னைக்கு ஒரு skill மட்டும் பத்தாது. There is a cognitive skills, manipulative skills, digital skills, entrepreneur skills, and we have a green skills and the ethical skills. Like that, different types of skills are there. Skill is not for just employment. It is a transformative tool for empowerment, innovation, and productivity. Tamil Nadu, we started a scheme in 2022 by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, a scheme called Non-முதல்வன். Non-முதல்வன் is I am the best. A transformation initiative in the higher education. Why higher education? If you see that the India ecosystem, vocational skills, normally we are running a 15,000 ITIs across the country. UP nearly 3 lakh students are entering into the vocational education system. Bihar nearly 1.8 lakh students are entering the vocational education system. Rajasthan 1.5 lakh students entering the vocational system. Tamil Nadu 36,000 பேர் தான் vocational system enter ஆகுறாங்க. அதே சமயத்தில் engineering 1.5 lakhs in Tamil Nadu. 3 lakh students are entering the Arts and Science College. 75,000 students in Polytechnic, and only 36,000 தான் vocational skill in the ITI system enter ஆகுறாங்க. அப்போ Tamil Nadu is focusing on higher education more. So skilling in higher education is a mandatory. Skilling is no more an option. So there we started this skilling for the next generation. Next slide. Move agla. Sir, next ponga. So now we are talking about skilling. Skilling, upskilling, reskilling. Now another skilling is there. De-skilling. Forget your traditional skills, adaptive learning, and the next generation skills we have to adopt. Yeah, de-skilling is one of the area. When we started a scheme called this non-முதல்வன், there was a social media post in LinkedIn. It says, the non-முதல்வன் becomes unpopular and a useless scheme. This was a comment from a article in a LinkedIn. It says that I expect that this non-முதல்வன் scheme become unknown scheme in future, and also it become unpopular and useless scheme. But after
by Microsoft Office 365 Productivity Suite offering advanced level, I really amazed how a government can work, system can work, and the entire power for providing a valuable course with good efficient by continuous surveillance. This makes me to write an article in LinkedIn platform with extremely happy before posting my course completion certificate. This is a stakeholder, the student who undergone the course on non-Mudalvan. Always a scheme, anything we start, opposition, criticism, then acceptance. These three stages it has to pass. So finally the student who undergone the course has given the comments that it was one of the fantastic scheme by Tamil Nadu education system. What we done in this non-Mudalvan skill initiative? What are the challenges we faced in the skilling? One is skilling is not linked with higher education. This is one of the major things. The industry says the students are not industry ready. But unless the students get an opportunity for skilling or learning or be on job, how he can be prepared to be industry ready? This is the question. Now it depends on the training providers with the temporary infrastructure, narrow job roles with limited practicals, limited industry participation, and mostly going on supply-driven market. Government is going on spending a lot of money on skilling, but it should be demand-driven for the industry, by the industry. And skilling is yet to be an aspirational part. These are major challenges. No scheme will be failure scheme. It all depends upon the person who drives. A chinna example. If you want to go from here to Bangalore, I'll give you a Mercedes-Benz car with an inexperienced driver and a Maruti car with an experienced driver. Which one you will prefer? Maruti or Mercedes? Why? Uyir mukkiyamla. Uyir mukkiyamla. So, it all depends on who drives the matter. The skill driver, because that's the matter, not the vehicle. But if technology and the skill combined, the next generation will go. That's what we are preparing the youth for the country. Through the Tamil Nadu Skill Development Corporation, it's a nodal agency for skilling, upskilling, and reskilling, and future skills, and recognition of certification, all these things, Tamil Nadu Skill Development for all skilling activity in Tamil Nadu. Recently, Tamil Nadu Skill Development also got an awarding body and assessment body from the National Council for Vocational Education Training, so that our skilling will be aligned across the country. If you see the skill ecosystem of Tamil Nadu, it's the second largest economy in the country, produces large number of engineering graduates, robust network of higher education institutes, nearly 56 universities are available in Tamil Nadu, and around 501 arts engineering colleges, 935 arts and science college, 459 polytechnics. The skilled human resource, a unique competitive advantage. Nearly 10 to 11 lakh students are entering into the education system and leaving it. What Tamil Nadu skill ecosystem focuses skilling for all, not skilling for only particular domain, skilling for all, whether it be unemployed youth or school dropout, empowering the women or traditional workforce, everything skilling is for all, even skilling in the formal education system, upskilling of the industry workforce. So Tamil Nadu's Skill Development Corporation focus skill for all. So the Tamil Nadu Skill Development, we train the unemployed and blue-collar workforce through the third-party training providers, a short-term training with a placement enabled. Through the factory skill, industry itself is a training center. Now the industry follows recruit, train, and deploy. So the industry takes after recruitment, they have to spend a lot of time and money on training the skilled resource as per the needs. Then only they can be a productive workforce. Last month I was discussing with Stellantis, the major automobile company. They say it takes 2 years for an automobile engineer to create. I said, why you have to waste after degree for 2 years? You adapt to like my college students, I will give in third year itself. Whatever the skills you want to offer, please take it.
So third year onwards, we train the students on the third year and fourth year with the on-job training. You can recruit it. The industry is ready. So the industry should come forward to adopt the colleges. We are ready to provide that ecosystem. Government will act as an enabler to connect the industry and the academia. That's what we are trying to do that. The non-Mudalvan is a special, it's the first of the kind in the country. This we are implementing all the engineering colleges, arts and science college, polytechnic, and industrial training institute. Launched by the Honorable CM on March 1st, his birthday. Always he will say, "Enakku manadukiniya kanavu thittamana non-Mudalvan thittam." Always he will say that word. And the skilling will be in the campus. We made every semester one skill course as part of the curriculum. When we say skill as an optional, it remains optional. Nobody will bother about it. We made as mandatory, and we provide 2 credits for the course. The assessment done by the industry will be reflected on the mark sheet. The most important thing is the industry itself is the training partner. Industry, what type of skill they require, that skill be offered by the industry in the campus and assess them so that they can be industry ready. So that is the way. Second thing, now as I already told you, your technology skill alone is not sufficient. We need communication skills. More main part is how the student can be able to communicate. So we provide a communication skill in the first and second semester. And digital skills. Now everybody talks about digital skills, AI fluency, even how to use a chat GPT. Now, how to use the AI in Word or Excel or PowerPoint, then digital payment, a cyber security, how to create a profile in the LinkedIn account and search for a job, how to upskill yourself, then entrepreneur skills, all as part of the digital skills. Then entrepreneur skills, we can't call it as employability skills, we call it as soft skills. How to work in a team, problem solving, creative thinking, decision making, and how to work in a team, how to present yourself, so the employability skills. So it's a holistic skill development. That is language communication skills, employability skills, digital skills, and the technical skills, complete package from first semester onwards up to the 7th semester we are allowing, and the 8th semester we provide on-job training, internship or apprenticeship so that they can practice. And every skill course while offering, we also conduct hackathon to trigger that innovation and creativity of the students. So the problem statement is the employability of the graduates and the skill gap between the curriculum and the industry, upskilling in emerging technology. This solution, now the non-Mudalvan provides the single platform for bridging the skill gap, holistic development of the youth, industry relevant skill set, the dynamic learning environment, sector-wise demand analysis, and removing that urban-rural divide. So why non-Mudalvan? We don't want placement. Instead of that, we want to pre-placement. Prevention is better than cure, always. So the students, after coming out from the college, searching for the job, instead of that, while studying itself, you should get a placement. How to prepare the student to get this pre-placement. So this program enable the students skilling, pre-placement, internship and hackathon. And we also train the faculties for the faculty development upskilling for the industries and corporates to provide a skilled workforce and a demand-driven skills. What type of skills it requires. All these are offered at zero cost. The cost is backed by the finance support by the Tamil Nadu government. The key features of this scheme, non-Mudalvan, make the youth employable. Second thing, the courses are offered by industry experts. We made mandatory credit course. This is the first time in the country. Other states like Odisha, Bihar, Karnataka, Andhra Pradesh all visited. They are trying to adopt this model. Moreover, the AICT and UGC also adopted this model. Recently, they announced short-term skilling in higher education can carry credits. So it was a Tamil Nadu, this non-Mudalvan becomes a role model for the entire country. So our bandwidth, scope and penetration, we focus only on government-aided, self-finance college.
Autonomous and deemed university, they're already doing well. So need not required for our support. So only government aided, self-finance college, entire the course is free of cost. So we cover 373 engineering colleges and 821 arts and science college and 459 polytechnic and 412 institutions. Approximately, we are reaching 15 lakh students per year on the massive skilling. How this course is implemented, as I already told you, how you drive, that matters. So first, we connect to the industry and understand the requirements and also place students' feedbacks, customize the course as per the requirement of industry, is completely implemented on a project-based learning and faculty development program, students trained by the industry, then assessment and certification. This is the complete cycle of how we implement this non-model scheme across the country. So in the first year, we trained around 20,000 faculties and 13 lakh students. We focus on the emerging sector like big data, blockchain, cloud, AR, VR, full stack, data analytics, cyber security, EV, BIM, similarly arts and science also like digital marketing, Salesforce associate, digital banking, fintech, like that. And second semester, we added the polytechnic and IT also. We reached around 14.68 lakh students and 22,000 faculties. And again, we added the new course like digital twin and industry 4.0, 3D printing, some of the courses. And arts and science college, again, we added more course for like a digital fashion design, organic food production, bioinformatics, medical coding, GST with the tally, retail banking, insurance, because the more jobs are on service sectors. So we enable the arts and science also, the industry. This type of curriculum, it will reach long time to reach the college, and moreover, the faculty is not equipped to teach this type of skill set. So what is industry relevant? We try to adopt. So some of the courses in the different sectors like aviation or media or automobile sectors, power, construction, telecom, electronic hardware. These are all the industry relevant. In discussion with the industries, these curriculums are designed. And again, the IT sectors, manufacturing sectors, for polytechnics, the ITI. So these are all some of the short-term skilling course be offered as a part of the curriculum and it's embedded into the curriculum offered by the industry. So we prepare the youth for the Tamil Nadu. We make to address when Tamil Nadu want to become the manufacturing hub, our youth to be converted into effective workforce. Even arts and science colleges also, like a BFI sector, logistics, and their digital skills, media and marketing, life science, pharmaceutical, agriculture sectors, and the emerging sectors. Even AI for all, people, cyber security, AI, business process management, data analytics, all these things we offer to arts and science students also. As a overall, in last 2 years, we impacted around 38 lakhs of students and more than 1,04,000 faculties, and around 2.5 lakh students has been placed also. Since this non-model, now UGC also, as I already told you, UGC and AICT also adopted this model. Other states are trying to make this model. We work with the major partners. So most of the industry partners are available. The purpose is we also invite you to be joined with the non-model one. So some of the industries like Microsoft, Tata, Infosys, Google, Siemens, Dassault, AWS, Adobe, Autodesk, all these industries are our industry partners. And our certification is a dual joint certification. Now L&T and Tamil Nadu Skill Development Corporation, non-model one, a joint certification on design and construction of steel buildings, or Infosys and Tamil Nadu Skill Development for machine learning,
or for English communication skills, Cambridge certification, for LRW, that's a reading, listening, learning, speaking, writing skills, and the digital skills by Microsoft and a non-model one. So every semester, we make one industry relevant skill set, and this is approved by the Board of Studies, and the students are getting the credits also. And the course are dynamic in nature. Moreover, we work with a lot of CSR partners with the global industries. Normally, global industry will work with a state is very difficult. Normally, they will respond to Government of India or something. Since I am from 30 years from the Government of India, the linkage continues here also. Industry like IBM, Microsoft, SAP, AWS, Cisco, Infosys, Google, Oracle, E&Y, Salesforce, ServiceNow, nearly 21.76 lakhs are trained in last 2 years by the industry. Now you can see whether our skilling is industry ready or not. Industry itself design the curriculum. Whether if you have Google data analytics, whether it may be Australia or Germany or Japan in Guduanjeri also the same skilling. So student from Thuthukudi, Ramanathapuram also will get the same skilling, same global certification. So Ulagai Veldam Ilaya Tamilagam. So our students should be empowered to face the world. So that's what the global industries are partnered with Tamil Nadu Skill Development Corporation, offering this type of skills. 2 minutes. We also conduct the placement drive, because outcome of skilling is placement. How far it is effectiveness can be measured. One is we do the campus placement, then we have the regional placement and sector-based placement. So last 2 years, the placement ratio around 52% in 22-23 and 55% in, because the students final year, some 50% are of interested for higher education. Those are aspiring for placement. We are enabling through the institutional placement and through the non-model one placement. And we created a skill registry for industries. Now industry are struggling to get a skilled resource. I wanted 2 people on digital marketing or a media, where they will get. So we have the resource, more than 10 lakhs database is available with us. We want to expose to the industry. We are in the process of building the skill registry, where it is under development with the AI2 features. So the industry can search the, provide the job description. He can search what type of skill set is required. He can able to get the required resources. He can connect with them. He can go for a recruitment or something. So it is for the industry, by the industry, Tamil Nadu Skill Development Corporation under the Non-Modern Skill Initiative, we want to create a skilled human resource for your productivity. Other areas of focus, non-model is expanded like anything. One is the non-model one mandatory course, a competitive exam. Another one where UPSC preparation, Tamil Nadu was going down. In 2020, it is only around 22 people were selected for UPSC. So Tamil Nadu government is providing 1,000 students with 1,000 rupees, 7,500 rupees per month, 10 months for preliminary exam, and 25,000 for this main exam, and 50,000 for this final entries. Now around 47 people has been selected by civil service this year. So there is a 100% jump in the things. And we provide Kalluri Kanavu for the school students, how to the career path, what to be next, where you have to go, what type of studies, where scholarship is available, what exam you can do, how these career opportunities are available. We arrange a Kalluri Kanavu. The Oyervukku Padi is another one. Suppose 4 lakh students are entering into the higher education, but suppose 7 lakh students are passed in the +2, only 4.5 lakhs only entering higher education. The others are not going. Nearly 2.5 lakh students are not going. Why? So we conduct a drives across the districts and enable them what is the issue, any scholarship issue or financial problems or community certificate or admission problem. We serve, nearly we enable the students so that Tamil Nadu gross enrollment ratio to be increased higher. That's what we are doing. And we have the international programs. Our Tamil Nadu students, who are talented students, now they went to UK, now Japan also they went it. Now we are sending the students, outstanding students, free of cost by the government to empower them for global market. And our faculty also, we are sent to some 25 faculty recently we sent to Western Australia. We are working with various consulates to allow our to send our students
to know what's happening in the around the world. They can go as an internship for 1 month or a specialized training for make them next level. So Niral Thiruva's hackathon, we try to create an entrepreneurship with a startup TN, this type of hackathon program, where we are giving 10,000 rupees per 1,000 project, each project 1,000 rupees, 1,000 projects, 10,000 rupees supporting on project work, and also the 50 projects we see 1 lakh rupees, so that how the innovation and creativity of students can be empowered, so that it can be a startup or something through the Niral Vira. And for acquiring the talent of the school students, we are arranging a Olympiad. Now the non-Mudal and finishing school is a recent going to be launched. The main idea is now 50 to 60% only placement in the non-Mudal one. What about the rest? Those who have arrears, those who have got low CGPA, or those who are not able to get a job, we want to provide an incentive, intensive 2 weeks or 2 months or 3 months short-term skilling and enable them for placement. We are working with the industries. That's the finishing school. I think I have given the overall structure of this non-Mudal. This for our investment for our next generation. We welcome this in all the industries, other stakeholders join with us for skilling or placement opportunities or setting up center of excellence or connecting the industry academic. This is a wonderful opportunity. Thank you so much for this opportunity provided to us, and very grateful to Professor Armugam and Mr. Chandrasekhar and the Nexcon team and all the delegates. Thank you so much. ஸோ நல்லாவே ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஆழமான விஷயங்களை ரொம்ப எளிமையா வந்து நமக்கு ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். அண்ட் எஸ், நான் முதல்வன் இஸ் ட்ரூலி ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் ஸ்கீம். நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்க ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ல ஆரம்பிச்சு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னதுக்கு தேங்க்யூ. அண்ட் இட்ஸ் டைம் டு ஆனர் யூ. ஸோ as a token of gratitude, I'm requesting Ms. Pravina to hand over the bouquet to Dr. M. Jayaprakash sir. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாமா அவருக்காக? Next, I would like to welcome Mr. Ratnavel sir to hand over the memento to him. Thank you so much for sharing your knowledge with us, sir. Thank you so much. Thank you, Jayaprakash sir, for pushing all the youth and youngsters to achieve their best and beyond. ஸோ 1.5 கோடி கிடையாது, இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவர்னால பெனிஃபிட் ஆக போறாங்க நான் நம்புறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஸ்பீக்கர் நமக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐ எம் வெரி கிளாட் இன் இன்வைட்டிங் ஹிம் டு தி ஸ்டேஜ், மிஸ்டர் பார்த்தா பி ராய் சௌத்ரி. அண்ட் எஸ் சார், ஒரு நிமிஷம் நான் உங்களை பத்தி பேசிடுறேன் சார். And yeah, he's a seasoned business leader and a commercial lead for Japan, India, and Bangladesh at Lockheed Martin, a global aerospace and a defense giant. With extensive expertise in international business, innovation, and strategic partnership, he plays a crucial role in driving defense collaborations, technology offsets, and business growth across key markets. His leadership fosters strong alliance between governments, industries, and startup, advancing aerospace and defense capability in the region. We extend a very warm welcome in welcoming Mr. Partha P. Roy Chowdhury, sir, and requesting you to speak about role of MSME in defense industry. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட சார் வந்து மேடை கலைச்சிடலாம். Thank you so much for accepting our invite today and coming here today, sir. The stage is all yours. Okay. So good afternoon, everyone. I'm Major Partha Roy Chaudhary. First and foremost, I want to thank the IBN team for organizing such a great event.
and such an important event in Chennai. I was really nervous to see such august gathering, such learned people around, and what I'm going to speak. So that really shakes my leg. But I'll try to do my best in the next 20 minutes, which have been slotted. And in the next 20 minutes, I want to take you through what we do. Before I go there, I must say that as my colleagues and my brothers are fighting in the border today against our enemy, we didn't start this war, but we will finish it. I'm confident because I know them well. I'm trained with them. And I really want to wish them that the whole of Chennai is behind their back. And I'm through my presentation will tell them how. So one thing that I'll do before I start my speech is I'll take a selfie with you all and send this to my brothers in their WhatsApp group, which I am in, saying them, we all are with you. So one selfie with you all before I start. And this is for everybody from Chennai. Now just to start my presentation. So this word is very, very, very important today. What I say here is ahead of ready. We in Lockheed Martin, and we are a US company, thanks that Kerry has gone back and the counselor has gone back, or they would kill me for what I'm going to show. So ahead of ready is something which we have been doing, and you saw the S-400, what it's doing on the borders, and this is what we make any country happen. Like we make the country empowered enough to support their armed forces and be ready at times of crisis. Now, this is my leadership team. On the left is my CEO, and I report to the guy called Ivan Scott on the leftmost one, the CFO of the company. I'm responsible for Japan and India and few other countries where I do most of the industrial development and industrial cooperation work. Now, I thought that let's not have a lot of words in my presentation, so I put this picture here. Now, this picture, what you see here, it's not the US plant. This is India. And I must assure you that they are equivalent to any advanced plant in the globe. So just for your information, this what you see in the left corner is the cabin for the helicopter, which is down there. Now, what is that helicopter? The helicopter is that helicopter in which Mr. Trump flies today. So the presidential helicopter, the cabin is made by Indian guys in Hyderabad, and by our Indian guys. So you can really boast that, okay, your guy flies in our helicopter manufactured by us. So that's on the right, you see the assembly line of that helicopter. This plant is with Tata's in a joint venture in Hyderabad. Now, coming here is another photograph on the left, which you see the Indian Air Force aircraft C-130J, very, very potent, potent aircraft. It's a MTA, medium transport aircraft. On the right is the F-16. Down below is a space and this missile here, not the whole thing, is MQ-9, but the missile here, Hellfire. All these have India connection. So the empennages of this aircraft, the tail portion, the whole tail portion is completely made in India. That aircraft, the wings of that aircraft is made in India. The space antenna is made in India. The missile out here, the cables of that missile is made in India. So whatever you see, most of this equipment has a lot of made in India parts. So before I go to this particular photo, when Mr. Satya Anna was receiving me, he said, how can South connect to most of the work that is happening in defense? Now that was a question that I really like to answer. I'm very, very happy about it. You know why? More than 90% of my suppliers of aerospace and defense in this country is from South. So that's the answer to your question. So I have 70 suppliers. Out of that 70, maybe 65 plus is from South. So if you say what is happening here, I will say everything that you see happening in the North is because of you dining in the South. It's one country,
And you are actually supporting them for every missile, for every aircraft, for everything that you see. So I think the contribution of MSME and industry in South is immense. The infrastructure and the ecosystem is, I mean, global. So don't feel that we are lagging. We are not lagging behind in anything. We are much ahead, I should say, in a lot of things. So this factory is our factory, which is making the C-130J, which you saw the aircraft, the empennagers. You see the factory layout, see everything. Who can say this is not global? Anybody who feels that is not global. This is the wing. Can you see the Make in India? This is the wing. This is the size of the wing. Can you see that? This is made by us. When we started this manufacturing in India, it was the total content, the total Indian content was only 30%. And can anybody guess what is the percentage today? 96%, sir. 4% is lacking because one US company which has got an IP, they refuse to give the IP. Now that brings me to the question that can we develop the IP? So that we don't have to be worried about them. So that means our company has to get into more research and development work and develop IP so that we don't fall into that. But just imagine 96%. This has got more than 3,000 parts, by the way. Very, very complex parts. So just to give a brief of our company, I'm just promoting it right now. So bear with me. 116,000 employees. Out of this, 60,000 are engineers. Actually, it is more than 85,000 engineers that we have. And we are 345 plus facilities operating in 33 countries. So that's what the international employees are 6,300, like me, one of them. We are into 4 branches. A lot of people think they don't know us as Lockheed Martin, but they know our product. They know F-35, they know Javelin, they know F-16, but they don't know Lockheed. So let me tell you, we are Lockheed. We produce all of that. A lot of people have heard about Hubble telescope, but they don't know who made it. We made it. A lot of people know about Orion. You don't know, we made it. Coming to, so after this 4, I just wanted to understand, to tell you about the corporate-wide, how we integrate. So I'm from the corporate team. My job is to integrate all these 4 business areas and to try and have a common aim. Now, why the common aim? Can you see the down below, the integrated platform solution, training, and cyber logistics? A lot of speakers before me spoke about very nice things about cyber. Per day, I think we are hit by almost 5 to 10,000 cyber attacks per day. That is the kind of cyber attack that happens to our company every day. It's very challenging for us as well. So I don't want to get into the overview of each of our business areas. It is something very lengthy, and I'd like to cut short time. You can meet me after the presentation anytime in the break. So each one of our business areas are absolutely independent. They have their own finance, legal, everything else, and they do an incredible job. F-35, which you see, is one of the, I think, very advanced machine today available. What people think about us is we are a defense company, we are an aerospace company. No, we are more of a tech company, I should say. How much of tech goes into that aircraft is unbelievable. Unbelievable. The networking, the 5G communications, all that requires cutting-edge technologies. And I'll go back to what I said first, ahead of ready. We make you ready that nobody can kill your communication between 2 aircraft, communication between the base, communication between a radar and you, and everything else. The C-130J, which is photograph that I put here, that is the landing of the C-130J Indian Air Force in Daulat Bay, Goldie. I was personally posted there in Daulat Bay, Goldie. It is at around 16,000 to 17,000 feet. Very, very cold temperature, no trees at all. You can see the whole terrain out there. You can see China is just sitting opposite to us with their lot of aircraft and a lot of vehicles. So you cannot reach Daulat Beg Oldie by road there. So there was only air maintained. And that time, our pilots landed the aircraft in a soft ground without any tarmac. And that is the picture. It's the highest landing in the world, by the way, of a C-130J ever.
Coming to missile fire control systems, all the Apaches in the country has our missiles, as I showed, and all the missile, Patriot, Hellfire, all other things that you hear in the world is made by us. Coming to RMS, the Seahawks, this is a recent buy. India bought 24 of them, and those Seahawks are made by us. We are trying to make our seas much more, I should say, under our control and safe for us. That is the reason why the Seahawks has been purchased, and it's doing an incredible job hunting for the submarines, and Pakistan will soon see what we can do. Coming to the space, we used to have the launch vehicle ULA with Boeing. We have moved out from that business because thanks to Elon Musk, he has really disrupted the whole environment. So today, if you say that what was the cost of launching our time, it was more than 400, I should say, somewhere around $380 million to launch. Today, I think Elon Musk has made it so cheaper that you can put 1 kilo in $400 and put it to space, whatever you want to. It's just like sending a parcel from one country to other. So we have moved out of that, and we are more into satellites, sat communications, big satellites, and space, human space missions. So just to give you a hint about what Javelin is, so Javelin is a weapon system which I'm showing it to you. Why? Because IBM told me to give the buzzing entrepreneurs here and the industry here figure out what they can do for us. So what you saw till now is what our India presence has been till now. What I'm showing you what can be there adding on to that. So this is the equipment where you can really, we want to indigenize it as much as possible. The missile is what we are making. The launcher is with Raytheon. So all of that, and that itself is an aircraft in itself, by the way. It's not an easy thing to do. So anything that you can give us, we'll happy to do it. This is the Javelin capabilities are. I think most of us who follow news will see in Ukraine what we have done. But I just don't want to do warmongering here and make you afraid. So this is more of it's a capability that our weapons have to reach far and reach the stronger and destroy them before they reach you. These are the Javelin, some 4 photographs that I have deployed in 23 countries, and maybe soon we will have Javelin in India as well. Lockheed Martin space, this is important for me because down south here, I think the focus is a lot on a lot of equipments, and I think there is a big opportunity in Lockheed for space. You can really contribute to us in a lot of manners, coming from solar substrates to that communication, to anything about a small chip to a semiconductor to everything. You can see the sales. We are already in 193 locations as far as space is concerned, and tons and tons of tie-ups. You name a tech company, from NVIDIA to Google to IBM to anybody, they're our partners. You name a company in software, they're our partners. So if you're doing something, you think that it's cutting edge, you're free to approach me anytime. This is our major US locations. Why I showed this particular photograph is this is actually, you see how US has spread us across the United States. And this is something which India is also doing presently. They're spreading their footprint of defense companies across the globe. It is not faced in north or south. It has to be across, and that's how we should be. I really boast about this because I really get lost when I go to US, so which plant to visit and which not to. This is our global presence. Japan, India, and a couple of more countries in the east. That's what I look after. Somebody, Mr. Ullas mentioned about Japanese 100-year-old companies. They're doing very well. I must say that go and see the passion of that engineer working there. They work, the passion is there and the R&D, I should say. There's 2 things that they're really, really good at. Third thing, they do a lot of planning before execution. They will spend tons of time in planning. You may think that they are slow, but they will actually calculate every pros and cons before they jump in and do something. Not like, I should not say, there is no comparison, but yes, there is a gap, a methodology gap, how they do work and how we do work. But we are catching up very, very fast. I mean, my boss says a very important line to me, any assembly line, any product, any part that you shift to India is never going to come back. Are never going to shift to another country because the cost margin, the quality, the timely delivery, India will give.
nobody else in the world can match. And that's the truth. So this is the supply chain slide. So as you said, I'll let you guess what is the supply chain. I mean, it's not us only. Carrie will be really sad about listening to my total export. The export orders from India for one company, I'm not saying us only, for one American company is more than $1 billion every year. So from that means we really make good stuff. Our company has already exported more than $700 million worth of equipment of aerospace and defense only from India. And there are much more, and it's going to grow much more. So let's be a part of it, join us, and let's make a better ecosystem here. So this is something was a partnering priority. Some people asked me, I met a couple of nice gentlemen who said what I require to become a partner. So this is what we require to become a partner. And I'm not going to go into the details, but you're free to reach out to me anytime. So at the last, I'll just conclude by saying that there is a great opportunity ahead. This is one company. There are Boeing, Raytheons, and many more companies which are doing the same job what I do. So please reach out to us. Don't feel shy. You may fail 49 times, but the 50th time maybe you will succeed. So please come, please join us, and let's offer a better India, stronger India, and Jai Hind. Jai Hind, and thank you. Thank you. Thank you so much, sir. It was such an insightful talk. Thank you so much. Inviting Ms. Bobby and Mr. Satyanarayanan to hand over the bouquet and the momentum to Sri Partha P. Roy Chowdhury. Thank you so much for joining us today, sir. Can we have a big round of applause for Sri Partha P. Roy Chowdhury from Lockheed Martin, India and Japan. Thank you, sir. Thank you so much. I really admire how you spoke about India, especially South. Thank you so much for your words, and it's really a cool presentation and a thoughtful speech. So without any further delay, we can see who's the next speaker for the day. So இவங்களை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இவங்களோட growthக்கு வந்து எஸ்பெஷலி நான் ஒரு பெரிய ஃபேன் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். It's none other than Mr. C.K. Ranganathan sir. Yeah, he is the founder and chairman of Kevin Care. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே வந்து சாஷே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். நம்ம செல்ஃப் கேர் ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு டெஃபினட்டா நம்ம C.K. ரங்கநாதன் சார் தான் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னே சொல்லலாம். He is the pioneer Indian FMCG company known for its revolutionizing the sachet culture in the personal care industry. Starting with a small investment, he transformed Kevin Care into a multi-category conglomerate, offering products in personal care, dairy, beverages, and salon chains. It's our immense pleasure to have you here in this gathering. நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான ஐடியாவை குளோபலி சூப்பர் டூப்பரா வந்து மெட்டீரியலைஸ் பண்ணி அது இப்போ ரொம்ப அழகா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு he is the one of the biggest reason. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட let's welcome Mr. C.K. Ranganathan sir, the founder and chairman of Kevin Care, to talk and boost a knowledge, confidence, and growth. And yes, it's truly going to be a power talk. Are you ready for the power talk? Yes. ஒரு பெரிய கைதட்டலோட சார் மேடைக்கு வச்சிடலாம். The stage is all yours, sir. வணக்கம். ராங் டைம் நினைக்கிறேன். லஞ்சுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பசியோட இருப்பீங்க. கரெக்டாக 1 மணிக்கு எனக்கு டைம் கிடச்சிருக்கு. ஸோ முடிஞ்ச வரலும் சீக்கிரமாக முடிச்சிடுறேன். ரொம்ப டைம் எடுக்க மாட்டேன். ஐ வில் ட்ரை டு ஃபினிஷ் இட் ஃபாஸ்ட். நான் வந்து ஒரு ஜேர்னி ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் ஓனர். ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தா என்னென்ன ஸ்டேஜ், இந்த பட்டர்ஃப்ளை சொல்லுவாங்க இல்லையா, கிரிசாலிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, எப்படி வந்து வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு முட்டையிலேருந்து பூச்சாய் புழுவாய் எப்படி வர மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் இருக்குது. அதுலேருந்து எப்படி மாறணும், எப்படி என்னென்னலாம் பண்ணால் மாறலாம் அப்படின்றத பற்றி பேசுறது. ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கலாம். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களை வந்து அசோசியேட் பண்ண, நான் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கேன், நான் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணலாம். ஸோ இதை வந்து இந்த மாற்றங்கள் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி மாற்றிக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம வளரணும். இல்லைன்னா ஒரே இடத்துல ஸ்டாக்னேட் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஜேர்னி ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் ஓனரை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்டார்ட் அப்லேருந்து எப்படி வராங்க அப்படின்றது.
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஹஸ்லர். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன், என்னோட ஐடியா ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜில் தான் இருப்பாங்க. இன்னும் வந்து நாட் ட்ரூ ஒன் எட் ஸ்டார்ட் அப்னா, ஆனால் ஜெயிக்கணுன்ற ஒரு வெரி டிட்டர்மினேஷன் இதெல்லாம் இருக்கும். அது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராடக்ட் ஃபிட்டு, மார்க்கெட் ஃபிட்டு இதெல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு வேலிடேஷன் எல்லாம் பண்ணி இது பண்ணால் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகலாம். ஆனால் இந்த ஸ்டேஜில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா 2 இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் போகணும். இதை தாண்டி வரணும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா ரெசிலியன்ஸ். கீழே வந்தால் டக்குன்னு எழுந்திரிக்கும். ஐயோ விழுந்துட்டேன், முட்டி வலிக்குது, கால் போச்சு இப்படின்னு வந்து கதவையும் உட்காந்து இருக்கக்கூடாது. ஏஞ்சிடணும், டக்குன்னு விழுந்த வேகத்தில் வந்து எழுந்திரிக்கிறது இருக்கும். அப்புறம் பிலீஃப், நான் ஜெயிப்பேன் வந்துடுவேன் அப்படின்ற பிலீஃப் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து தட் வில் புஷ் தம் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். இது இருந்து இதுலேருந்து நான் ஐடியா வேலிடேஷன் ஆகிடுத்து, நான் வந்து என்னால் ஜெயிக்க முடியும், இந்த ப்ராடக்ட் அக்செப்டன்ஸ் இருக்குது, இதுக்காக மார்க்கெட் இருக்குது அப்படின்னா தென் யூ ஆர் ரெடி. யுவர் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டேஜை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கான தயாராகிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஸோ அடுத்து நம்ம ஸ்டேஜ் 2க்கு போவோம். இந்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா த சர்வைவலிஸ்ட். இது வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ். அதாவது வந்து பிஸ்னஸ் ஜெனரேட்ஸ் எனஃப் ப்ராஃபிட் ஃபார் செல்ஃப் சர்வைவல். நான் வந்து என்னோட பர்சனல் நீடுக்கு தேவையானதுக்கு மட்டும் என்னால் சர்வை பண்ண முடியும், எனக்கு வந்து வருது பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ். ஒரு கடை வச்சிருக்கலாம், வருது, ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறமா போதும் எனக்கு அப்படின்றது ஒரு ஸ்டேஜ். ஸோ ப்ராஃபிட் இருக்கு, என்னையும் என் குடும்பத்தையும் என்னால் காப்பாற்றிக்க முடியுது. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் தான் ஹேண்ட்ஸானாக இருப்பார். ஓனர் ஆல் இன் ஆல் அழகுராஜா அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? அவர் தான் அந்த மாதிரி எல்லா இதையும் வந்து அவரே பண்ணணும். ஸோ அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிக்குவாங்க. இருப்பாங்க 1-2 அசிஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க. ஆனால் கீ டெசிஷன்ஸ் முக்கியமானது எல்லாமே அவங்க தான் எடுப்பாங்க. இது பண்ணுறதில்ல ஒரு கஸ்டமரை மீட் பண்ணா கூட அவங்க தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஐயோ இது விட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி. இதில் ஒரே ஒரு டேஞ்சர் என்னன்னா ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன். நான் உழைக்கிறேன், போகிறேன், சந்தோஷமா இருக்கேன், ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் போய் மாட்டிக்கினாங்கன்னு வைங்க, இதுவே போதுமே அப்படின்னா அதுக்கு மேலே வளர மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் இந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இல்லாமல் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கடை வச்சு ப்ராஃபிட் பண்ணாங்க. எனக்கு மாதம் வருது 1 லட்ச ரூபாய் எனக்கு போதுங்க, குடும்பம் நடத்துறதுக்கு இது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு வந்து என்னோட அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு இருந்தார். அப்போ வந்து ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் அது, அண்ணங்கள்லாம் இருந்தாங்க. அவர் வந்து இந்த மாதிரி தான், தூங்கணும்பா, வந்தா இது பண்ணுமா, நிம்மதியாக இருக்கணும் பாரு, வருவோம் 9:30 மணிக்கு கம்பெனிக்கு வருவோம், வந்தோன்னா மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியாக ஒரு 2 மணி நேரம் தூங்கணும். அவர் தூங்கிடுவார் அங்கேயே ஒரு இது பண்ணிட்டு தூங்கணுமா. அதுக்கப்புறம் இது பண்ணிட்டு ஒரு 2 தம் அடித்தா முடித்தோம். 4:30-5 மணிக்கு கிளம்பி போயினே இருக்கணும். ரொம்பலாம் இது பண்ணிக்கூடாது. போதும்பா இது வருது, இதுக்கு மேலே பண்ண வேணாம் அப்படின்ற போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருது. இதுதான் அவரோட போதனை எங்களுக்கு. அது பிரதர்ஸ் எல்லாம் ஒத்துக்கல, இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது, இப்படியே இருந்தால் நாங்கள் வளரணும். அவர் இல்லைல்ல, இதுக்கு மேலே ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க, போவானா அடுத்த ஸ்டேஜ் போவாதா, இதே போதும் இல்லை, மாதம் வருது இல்லை நம்மளுக்கு, போதும் இது போதும். ஸோ வேற வழி இல்லாமல் அவருக்கு வந்து ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணி நீங்கள் வீட்டில் உட்காருங்க, இது முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதர்ஸ் இது பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு புஷ் பண்ணிட்டு போகிறோம். இது வந்து ஸ்டேஜ் 2 சர்வைவ்லேருந்து வந்தாச்சு. ஆனால் வந்து அது அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளில வர்றதுக்கான தடங்கள் இருந்தாலும் அதுலேருந்து வரணும். 3வது ஸ்டேஜ் த க்ரோத் ஆர்கிடெக்ட். இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் வருது அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ஃபீல்ஸ் பாசிபிள். மேலே வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் தெரியுது, ஆஹா நல்லா வளரலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதோட நிறுத்தாம ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் ஒர்க்கிங் இன் த பிஸ்னஸ் டு ஒர்க்கிங் ஆன் த பிஸ்னஸ். அதாவது பிஸ்னஸ்ல வந்து உள்ள இருந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு வந்து மேக்ரோ லெவல்ல உள்கட்டத்தில் மட்டும் இல்லாம மேல இருந்து ஒரு பார்க்கக்கூடிய ஒரு தகுதியை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இதனால என்ன ஆகுது, மேக்ரோ லெவல்ல வந்து இது பண்ணா பீப்புள் இதோட நெக்ஸ்ட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் டெலிகேஷன். யாருக்கிட்ட கொடுத்தா அந்த வேலையை பண்ணுவாங்க, இந்த வேலையை நான் தான் பண்ணியிருந்தேன், பர்ச்சேஸ் நானே தான் பண்ணுவேன். இதை மாதிரி நான் இதெல்லாம் பண்ணி தான் வந்திருக்கேன். எனக்கு ஏன்னா எல்லா காலகட்டத்தையும் நான் ஒவ்வொரு பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி கடந்து வந்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் நானே ஓட்டினேன், உட்காந்து ஒரு லேபர் மாதிரி உட்காந்து நானே மிஷின் ஓட்டுவேன். நான் இது பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோம், பொட்டியில் அடுக்குவோம், கொண்டு போய் எடுத்துன்னு போயிட்டு
ஆட்டோவில் வச்சு டிஸ்பேச் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொண்டு போய் கொடுப்போம். அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட போயிட்டு கடையிலேருந்து எடுத்து விற்கிறது, இந்த வேலையெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இது பண்ணாமல் வர முடியாது. அந்த காலத்தில் அதுதான் ஸ்டார்ட் அப். அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த காலகட்டம் பர்ச்சேஸ் பார்த்தா நான் இது பண்ணேன். ஆனால் வெளியில் வர தெரியும். ஆஹா, இவங்க கோச்சிக்குவாங்களே, இந்த மாதிரி இதாக இருக்கிறது. எனக்கு கஸ்டமர்லாம் வந்தாங்கன்னா எங்கள் வெண்டார் வருவாங்க, உங்களை தான் அங்கே பார்க்கணும், இல்லை யார்கிட்ட டெலிகேஷன் பண்ணால் அவங்கள தான் பார்க்கணுன்றாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க? இப்படி இருந்தால் என்னை பார்க்கணுன்றாங்க. ரொம்ப எனக்கு என்னால் என்ன மாதிரி யாரும் டீல் பண்ண முடியல போல இருக்கு. நான் அப்புறம் அவங்ககிட்ட சொன்னேன், உங்களால் ஏதாவது இதுக்காக ஒரு ஸ்டாஃப் வச்சுருக்கேன், நான் அவசியம் உங்களை பார்க்குறேன். ஆனால் பிஸ்னஸ் டீலிங்கை இவங்ககிட்ட பேசுங்க. இவங்க சரியாக பண்ணலைன்னா என்னக்கிட்ட வந்துடுங்க. ஆனால் இவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க, என்னோட கொலீக்ஸை வளர்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க. நானே பார்க்கணும்னா எல்லாரும் முடியாது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டேன். எனக்கு நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு டெலிகேஷன், ஒரு டெலிகேஷனுக்கே போராட்டம். நம்ம ரெடியாக இருந்தாலும் என்விரான்மெண்ட் விடாது. நான் அவங்ககிட்ட தான் வருவேன். பீப்புளே அதே மாதிரி. யாராவது நடுவில் ஒரு மேனேஜர் கொண்டாந்தா, ஐயோ இல்லைங்க உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இல்லை, நான் இது பண்ணுவேன். இந்த இடைஞ்சல்லாம் தாண்டி வரணும். ஸோ சிஸ்டம்ஸ் பண்ணுறது, டெலிகேஷன் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் எக்ஸலன்ஸ், இதெல்லாம் வளரக்கூடிய ஆரம்ப கட்டம். இது வளர்ந்துடல. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு growth ஆர்கிடெக்டுக்கு விசிபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற எஃபர்ட்ஸை போட ஆரம்பிக்கிறார். அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகலாம். 4வது ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா த சிஸ்டம் பில்டர். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பிஸ்னஸ் ஓனர் வந்து பிஸ்னஸ் ஈவன் இன் ஓனர்ஸ் ஆப்சன்ஸ், நான் வந்து ஒரு 15 நாள் 20 நாள் போனாலும், ஒரு மாதம் வெளியில் போனாலும் பிஸ்னஸ் நடக்கும், எந்த தொய்வும் இருக்காது. இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் நான் வெளியில் போனால் முடியாதுங்க, நான் தான் பண்ணி ஆகணும், இதெல்லாம் ஆளை இது பண்ண முடியாது. அப்படி இருந்தாலே என்ன அப்போ ஐ எம் இன் த பிஸ்னஸ், ஐ எம் நாட் ஆன் த பிஸ்னஸ். அங்கேயே நான் உள்ளே தான் மாட்டின்னு இருக்கேன், மேலே வரல. இந்த வளர்றதுக்கு முக்கியமாக வந்து வர தெரியணும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு சில ஆட்டிடியூட்ஸு, சில ட்ரெய்ட்ஸ் இருக்குது. அதை பின்னால் பேசுகிறேன் நான். ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டீம் பில்டிங், டீமை பில்டு பண்ணுறது, எஸ்ஓபிஸு அண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆர் கீ. ப்ரொஃபஷனலிசம் கொண்டு வரணும். அந்த மாதிரி இதை வந்து டெவலப் பண்ணி மேலே போக தெரியணும். நான் நிறைய சொதப்பினேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வளர்றோம், பிஸ்னஸ் நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் வெண்டாருக்கு டைமில் பே பண்ண முடியல. ஏன் பே பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மெட்டீரியல் அதிகமாக ஆர்டர் பண்ணுறோம், தேவைக்கு அதிகமாக. இந்த மாதத்துக்கு இவ்வளோன்னா 2 மாதத்துக்கு தேவையானது, இன்னொரு மெட்டீரியல் கம்மி. ஸோ ஓவராலாக இருக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரெக்டான விகிதத்தில் இருக்காது. மாறி மாறி இருக்கக்குள்ள எங்களால் வந்து அந்த இதை வந்து சரியாக பண்ணவே முடியல. அதுக்கப்புறம் சொன்னால் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் கொண்டு வரும், கேஷ் ஃப்ளோ ஃபோர்காஸ்டிங் ஒன்றும், இந்த மெட்டீரியல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டண்ட்டை உள்ளே கொண்டாந்தோம். அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு காலகட்டம். அப்போ என்கிட்ட இருந்த அக்கௌண்டன்ட்லாம் பிகாம் தான் படிச்சிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு அது அப்ஜெக்ஷன் இருந்தாலும் சரி, ஓகே சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டண்டாக வந்திருக்காரு, என்ன கற்றுக்கலாம், யங்ஸ்டர் தான் பண்ணோம். ஒரு நல்ல லெவல், அடுத்த லெவலுக்கு வந்துட்டோம். கேஷ் ஃப்ளோ எஸ்டிமேட் பண்ண முடிஞ்சு. கரெக்டாக மெட்டீரியல் இதுக்கு மேலே ஆர்டர் பண்ணக்கூடாதுங்க, ஏங்க கரெக்ட் தேவையில்லாமல் பண்ணுறீங்க, இந்த மாதத்துக்கு இவ்வளோ தானே வேணும், அதுக்கு தேவையான மட்டும் எல்லா மெட்டீரியலும் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தோம். நோ லுக்கிங் பேக். அடுத்தது மார்க்கெட்டிங், அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஒன்று ஒன்றா கொண்டாட வளர ஆரம்பிச்சோம். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்கேல் அண்ட் பிராண்ட் எலிவேஷன், பிராண்ட் பில்டிங், இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த சிஸ்டம் பில்டரோடைய ஒரு முக்கியமானது. இதெல்லாம் பண்ணிட்டா ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்துடுறாரு. பிஸ்னஸ் நடக்குது, அடுத்தடுத்த காலகட்டத்துக்கு வளர்ந்துக்கிட்டு போயினே இருக்கு. அப்போ சிஸ்டம்ஸ், ப்ராசஸஸ், இதெல்லாம் பீப்புள், டீம் பில்டிங், எஸ்ஓபிஸ், இதெல்லாம் வந்து அவசியம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து த சீரியல் என்டர்பிரனர். பிஸ்னஸ் நல்லா தாங்க போகுது, பிரச்சனையே இல்லை. அவர் வந்து டெலிகேஷன் பண்ணி யாருக்கையா கொடுத்து அவர் எல்லாமே பிஸ்னஸ் ஓடவும் கற்றுக்கினாரு, சிஸ்டம் ப்ராசஸும் போட்டாரு, ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்போ எக்ஸ்ப்ளோரிங் நியூ பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் வெர்டிகல்ஸ், புது பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம், இன்னொரு வெர்டிக்கல் போகலாம் அப்படின்ற. ஏன்னா அவரே கிட்டக்கு இருந்து ஓட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே, யார் ஒன்றா ஓட்டலாம் இல்லையா. அப்போ அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போய்டுறாங்க. ஆனால் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ், அதாவது ரொம்ப இப்போ தான் நின்று எனக்கு தேவையானது வருது, ப்ராஃபிட் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு, நான் தான் பண்ணேன், என்ன தான் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு பிஸ்னஸ், நானே தான் ஆளினா அழகுராஜா, இந்த நேரத்திலே நான் இன்னொரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம்
அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்கள நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன். 2வது ஸ்டேஜில் இருக்குள்ளே 5வது ஸ்டேஜுக்கு எகிரக்கூடாது. இதெல்லாம் காமன் மிஸ்டேக். ஸ்டேஜ் 2லேருந்து 5வது ஸ்டேஜுக்கு இன்னைக்கு காலையில் என்னுடைய ஃபார்மர் கொலீக் அவர் என் கூட வாக்கிங்க்கு வந்தார். அவர் இப்போ நல்லா போதுங்க, மாதம் 5 லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன், கல்யாணம் பண்ண போகிறேன், ஐ எம் ஹாப்பி நவ், இது ஆரம்பிக்கலான் இருக்கேன் அப்படின்னாரு. அம்மா நீ இப்போ பண்ணுற பிஸ்னஸ்க்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா? இல்லை, அது வேற. இப்போ நீ மட்டும்தான் பார்த்துக்கிட்டே, கீழெல்லாம் ஆள் இருக்காங்களா? இல்லை, எல்லாமே நான் தான் பண்ணுறேன். இப்படி இருக்குள்ள அதுக்கும் நீ தானே பண்ண வேண்டியது இருக்கும், எப்படி நீ பண்ணுவ அப்படின்னு. அப்போதான் அவருக்கு வந்து யோசனை வருது, ஓஹோ நான் ரெடி இல்லை இன்னும், இந்த நேரத்தில் நான் அது மாதிரி இறங்கினா இருக்கிற பிஸ்னஸுக்கு சதிகாந்தம் போடும் அப்படின்ற கிளாரிட்டி வரணும். ஸோ இந்த சீரியல் என்டர்பிரனருக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோரிங் நியூ பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் வெர்டிகல்ஸ், ஓனர் பிகம்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர். அதாவது இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி போகுது, இந்த பர்சன் சரியில்லையே, இவருக்கு வேற ஆளை கொண்டு வரணும். ஏன்னா நான் அங்கே போய் டே டு டே ஆப்ரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் அங்கே வந்து அங்கே சிஸ்டம் ப்ராசஸ் எல்லாமே இருக்கு. அந்த ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர் ஒரு கேப்பபிலிட்டி அது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபுல்லாக தெரியும், தேவைன்னா உள்ள இருந்து ஐடியா சஜஷன் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. பட் ரைட் பர்சன் ஃபார் த ரைட் ஜாப். குட் கிரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி. இந்த பிஸ்னஸ் கிரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு, நல்ல ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பும் கட்டமைப்பும் நல்லா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நல்ல ரைட் பீப்புள் ஃபார் த ரைட் ஜாப், சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் ரைட்டு, டெக்னாலஜியும் கம்ப்ளீட்டாக உள்ள கொண்டாந்து வியூ பண்ணியாச்சு. இது பண்ணால் அந்த பிஸ்னஸ் சர்வர் நல்லா போகுது, ப்ரொஃபஷனல்ஸே ரன் பண்ண முடியுது. விஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஓனர் வந்து இந்த டேர்ன் ஒரு 10வது இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இப்படி மேலே எடுத்துன்னு போகலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க. அது ஒரு சீரியல் என்டர்பிரனரோட ஒரு ஜாப். அந்த மாதிரி இது பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துன்னு போவாங்க. இது டாட்டாவோ ரிலையன்ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தெல்லாம் மாறி தான் வந்தவங்க. ஒரே பிஸ்னஸ் இல்லாமல் வரக்குள்ள அந்தந்த இடத்துல கரெக்டான ப்ரொஃபஷனல்ஸை போட்டு விஷனுக்கு மட்டும் விஷன் cannot be delegated, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இடத்துல வந்து இல்லை இந்த இது 10வது, ஐ see a much bigger opportunity அப்படின்ற எந்த தொலைநோக்கு பார்வையோட எங்கே போகணுன்றதை கொடுக்க வேண்டியது முக்கியமான அந்த என்டர்பிரனர் ஓனருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அம்சம். டெலிகேஷன் பிகம் ஸ்ட்ராட்டஜிக். டெலிகேஷன் பண்ணலன்னா நீங்க அடுத்த பிசினஸே பார்க்க முடியாது. யூ ஆர் நாட் ஃபிட் டு டூ தட். த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் 6th, த லெகசி பில்டர். லெகசி பில்டர் எப்படின்னா ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட்ஸ் டு மென்டாரிங். ப்ராஃபிட் வருது, பீப்புள் இருக்காங்க, பார்த்துக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. அப்போ வந்து அவங்க வந்து என்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம், நான் சம்பாதிச்சிட்டோமா, பிஸ்னஸ் நல்லா தான் வருது, ஐ ஷுட் மேக் எ டிஃபரன்ஸ் டு த வேர்ல்ட். அந்த ஒரு தாக்கம் அது வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கு. அண்ட் பாலிசி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலாமா, கவர்மெண்ட் இதில் இது பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸும், அப்புறம் வந்து பிஸ்னஸ் பிகம்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் க்ரோத். அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, மற்றவங்களுக்கும் இங்கே ஜாயின் பண்ணவங்களும் வளருவாங்க, நல்லா வளரலாம். இட்ஸ் a very important thing, opportunity for growth. Legacy takes precedence over personal profits. அப்படின்னா நான் என்ன மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் சொசைட்டில அப்படின்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ ஷுட் பி ரிமெம்பர்ட் ஃபார் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேன் நான் இன்னைக்கு என்ன ப்ராஃபிட் பண்றதுன்னு அது போதும், அது வந்துக்கினே இருக்கு. ஆனா அதுக்கு மேல நான் வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றது ஸ்டேஜ் 6. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் இது பண்ற ஒரு ஸ்டேஜ்ல காலகட்டமா மாத்தின்னு போறது. இந்த 6 பேருக்குமே ஒரு காமனாலிட்டி இருக்கு, சில ட்ரைட்ஸ் காமன். என்னப்பா இதெல்லாம் வந்து எந்த ஸ்டேஜ்லயுமே விட முடியாது, என்டர்பிரனர் விட முடியாத சில ட்ரைட்ஸ். அது இருந்தால் தான் நல்லா ஜெயிக்க முடியும். அது இல்லைன்னா சில ஸ்டேஜ்ல ஸ்டக்கப் ஆகி நின்றுடுவாங்க, வளர முடியாது. ஸோ அந்த 6 ட்ரைட்ஸை வந்து பார்க்கலாம். வாட்ஸ் காமன் அக்ராஸ் ஆல் திஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் 1 by 1 வந்துடுறேன். கிரிட்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா the fuel that outlaws luck. லக்ல ஜெயிக்கலாம் அப்படின்றத விட அதுக்கு மேல வந்து மீன்ஸ் waking up when tired, showing up when scared, pushing through doubt. அதாவது டவுட் இருக்கக்குள்ளேயே கீழே விழுந்தாலும் என்ன பண்ணாலும் நான் ஜெயிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு உந்துதல். நம்மளுக்கு தெரியாத, கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தி. கூட இருக்கிற வீட்டில் இருக்கவங்களே கூட, வா உனக்கு பிஸ்னஸ் தான் சரி வரலையே, நீ ஏன் வந்து இது மாதிரி இருக்க, இது சரி வராது, இது மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொன்னா கூட இல்லை நான் ஜெயிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு மனப்போக்கு, ஒரு உந்துதல். இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐம் ஷூர் எவ்ரிபடி would have come
சில பேர் வேலையை விட்டுட்டு வந்து வரவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. சில ஃபேமிலியில் வந்து பிஸ்னஸ்லேயே வந்திருக்க மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் என்டர்பிரினராக வந்தால் ஏன்பா வேலையை விட்டுட்டு இது பண்ணுறேன், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சரி வருமா, இப்படி ரிஸ்க், இந்த மாதிரி நிறைய நெகட்டிவிட்டி இருக்கும். ஆனால் அந்த கிரிட் இருந்தால் இந்த மாதிரி அப்ஜெக்ஷன், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நெகட்டிவ் இதெல்லாம் வந்தால் கூட ஈஸியாக ஓவர் கம் பண்ணிட்டு போயினே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த கிரிட் தான் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு அலைவாக இருக்கும். எந்த சோதனை வந்தாலும் எழுந்திருக்கக்கூடிய இந்த ரெசிலியன்ஸ் ஒரு இதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்ட்ரெஸ் வரும். நான் சொன்ன முதல்ல இந்த மாதிரி கேஷ் ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்காது, டைமில் செலவு பண்ண முடியாது. இந்த கிரிட் டிட்டர்மினேஷன் தான், இல்லைன்னா கிவ் அப் பண்ணிடுவாங்க. சரிப்பா இங்கே எக்கச்சக்கமாக மாட்டிக்கணும், அதிகமாக இருக்குங்க. நான் பார்த்துருக்கேன் சில பேர்லாம் எக்கச்சக்கமாக கடன் இருக்கும், அப்படியும் வந்து ஜெயிச்சிருவேன்னு சொல்லிட்டு போராடி ஜெயிச்சவங்களும் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி விட்டுட்டு ஓடுறதில்ல. தோத்துருப்பாங்க, 2 டைம் தோத்தா 3 டைம் தோத்தாலும் தொடர்ந்து வந்து போராடி ஜெயிச்சவங்களும் இருக்காங்க பெரிய லெவலில். ஸோ இதற்கெல்லாம் ஒரே ஒரு இது வந்து கிரிட் நம்மளுக்கு இருக்காது. இல்லை ஒரு சின்ன லேசாக காத்தடிச்சா கீழே விழுந்துடுற மாதிரி விட்டுட்டு ஓடிடுவோமா, சின்ன சின்ன சோதனைகள் வந்தால் விட்டுட்டு ஓடிடுவோமா, அதுதான் நம்ம வந்து நம்மளை கேட்டுக்க வேண்டியது, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லெகசி பில்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் இட் டு கீப் மூமெண்டம் அண்ட் ஃபேஸ் டவுன் டர்ன். கீழே ஒரு லெவல் சம்டைம் வந்து ஒரு டவுன் டர்ன் வரும், ஒரு சோதனை காலம், ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பிஸ்னஸ்க்கு வரும். இப்போ கொரோனா வரக்குள்ள எல்லாருக்கும் வந்துச்சு. ஆனால் சில பிஸ்னஸ் பிச்சின்னு ஓடிச்சு, உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ ஆனால் அந்த சோதனை காலகட்டத்தில் நிறைய பிஸ்னஸ் ஷ்ரிங்க் ஆயிடுச்சு, நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ க்ளோஸ் பண்ணவங்க நல்லா பண்ணியிருந்தவங்க அதோட இதுக்கு மேலே வேணாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ்க்கே வரல. ஆனால் சில பேர் இல்லை போராடுவோம்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரலும் போராடி இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா வந்துட்டாங்க. கொரோனா முடிஞ்சு ஒரு 4-5 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்கிறது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஒரு இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் மைண்ட் செட். லேர்னிங் மைண்ட் செட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த க்ரோத் இன்ஜின் வித்தின். நான் என்ன கற்றுக்கிறேன் இது போதும். இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த சர்வைவலிஸ்ட், அவர் என்ன பண்ணுவார், ஏப்பா போதும்பா வருது, அவருக்கு லேர்னிங் மைண்ட் செட்டே இல்லை. அடுத்து ஏன்னா லேர்ன் பண்ணால் அடுத்து சும்மா இருக்க மாட்டோம், இதை பண்ணி பார்க்கலாம் அதை பண்ணி பார்க்கலாம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வளர்ந்துருவீங்க. ஆனால் வளர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. வருவார் பிஸ்னஸில் உட்காந்து பண்ணுவார், 4 செக்கோ ஏதோ சைன் பண்ணுவார், அன்னைக்கு வேலை முடிஞ்சுது. சாயந்தரம் போனார்னா வீட்லேயோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸு பார்க்கறதுக்கு போயிடுவார். பிஸ்னஸ் பற்றி சிந்தனையோ மற்ற அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி எடுத்துன்னு போகிறோம் அப்படின்றதையோ அதற்கான முயற்சிகளோ அவரோட ஸ்கில் செட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதையோ லேர்னிங்கை ஒரு வேலையும் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ பிஸ்னஸ் அந்த லெவல்லே நிற்கும். ஏன்னா அவரை ஒரு ஆள் நம்பி தான் இருக்கு. இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டார்ட் அப்புக்கும் இது பொருந்தும், வெரி இவால்வ்டு பிஸ்னஸும் தெரியும். எப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர் அந்த டாப் லெவலில் இருக்கவர் லேர்னிங்கை நிறுத்துறாரோ அன்றைக்கே நாள் குறிக்கப்படுகிறது. ஸோ லேர்னிங் இஸ் கண்டினியூஸ் லேர்னிங், லைஃப் லாங் லேர்னிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய ஆயுதமாக இருந்துச்சு. நான் வந்து இது பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜில், இல்லைன்னா நான் வளர்ந்து இருக்க மாட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி பேசுறதுக்குள்ளே சொல்லியிருக்கேன், டெய்லி வந்து இந்த ஒரு 10 நேச்சுரல் லாஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் டைம் அண்ட் லைஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு புக்கு படித்தேன் டாக்டர் ஹைரம் ஸ்மித்தில். அதில் ஒரு பிரின்சிபல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் செல்ஃப். அதாவது ஒரு 2.5 மணி நேரம் டெய்லி உனக்காக செலவிடு. ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மியூசிஷியன் இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா? எடுத்தோடனே போய் கிரிக்கெட் ஆடுவாரா? டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவார். பண்ணிட்டு தான் நம்ம தான் பிஸ்னஸில் வந்து ஆஃபீஸே தான் ப்ராக்டிஸு, ஃபேக்ட்ரி தான் ப்ராக்டிஸு. ஆனால் அது விட்டுட்டு தனியாக வந்து அதற்காக யோசிச்சு இது பண்ணுறதில்ல. ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் நம்மளை செழுமைப்படுத்திக்கிறதுக்கு, நம்மளை வந்து நல்லா தயார் பண்ணிக்கிறதுக்கு டெய்லி பண்ணோம். அந்த 2.5 hours டெய்லி இனிஷியலாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. 5:30 மணிக்கு அலாம் வச்சு எழுந்திருவேன், 8 மணி வரணும். ஆஃபீஸ் டைம் இல்லை, இது அவுட் சைடு ஆஃபீஸ் ஆகும். இது ஒரு காமனாக பார்க்குறேன். நீங்கள் பில்கேட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் மார்க் சுக்கர்பர்காக இருந்தாலும் சரி தான், எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பல இன்டர்வியூவில் எடுத்து பாருங்கள், இந்த அவங்க தனியாக அவங்களுக்காக செலவு பண்ணுற நேரம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டெய்லி சிஸ்டமேட்டிக்காக செலவு பண்ணுவாங்க. எனக்கு அப்போ அந்த பயன் தெரியல. ஆனால் படிக்கக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், ஆஹா இது ஓரளவு போல்டாக டெசிஷன் எடுக்கலாம் போல இருக்கு, ஒரு நியூவாக லேர்ன் பண்ணால் ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வருது. அது வந்து ஒரு லேசாக ஒரு மது பழக்கத்தை அடிக்க மாதிரி
ஒரு கான்ஃபிடன்ஸாக வருது. அப்புறம் நடுவில் ஒரு 10 நாள் விட்டோம், காற்று இறங்கின மாதிரி ஆயிடுது. அப்போ தான் யோசித்தேன், ஓஹோ படிச்சுட்டு போனால் நல்லா கொஞ்சம் படிச்சுட்டு அந்த கான்செப்ட் புரியாவுக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, கொஞ்சம் போல்டாக போய் டெசிஷன் எடுக்க முடியுது, பிஸ்னஸில் கன்விக்ஷனோட ஆக்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னோடனே அதை ரெகுலராக பண்ண ஒரு டெய்லி வந்து 1 மில்லிமீட்டர் தான் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். ஆனால் இந்த லாஸ்ட் 30 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர்ஸாக ரன் பண்ணிட்டேன். எனக்கு நாலேஜ் நிறைய வந்துடுது, எது கூட கனெக்டட்னு தெரியுது, எந்த டெசிஷன் எடுக்கணும் இருக்கு, விஷுவலைசேஷன், ரிஃப்ளெக்ஷன். ரிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளே திருத்திக்கிறது எப்படி? உலகத்தில் யார்கிட்ட ஒன்றா வேலை வாங்கிடலாம், நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் வேலை வாங்குறது கஷ்டம், தெரியுமா? அதுக்கு ஒரே வழி, நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட வேலை வாங்கணும்னா ரிஃப்ளெக்ஷன். நேற்று பண்ணது என்ன, எப்படி பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்றத யோசிக்கிறதுக்காக டெய்லி ஒரு 10 நிமிஷம், எந்த மீட்டிங் நல்லா போச்சு, எந்த மீட்டிங்ல நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் போனதுனால சொதப்பனா, இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரெடியா போனா நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா நம்ம சரியா பண்ண மாட்டோம். ஏதோ நம்மளை யாரும் கேட்க முடியாது, நம்ம தானே ஓனரு, இருக்கிறத ஒத்துக்குவாங்க. ஆனா ப்ரிப்பேர்டா போனா மதிப்பாங்க, நீங்க வேல்யூ ஆட் பண்ணுவீங்க. ப்ரொஃபஷனல்ஸ், நான் ஒரு கிராஜுவேட் தான், அதே பல அட்டம் பண்ணி தான் பாஸ் பண்ணேன். ஆனா எனக்கு வந்து இது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா MBA படிச்சவங்க, CA எல்லாம் மல்டிபிள் குவாலிஃபைடு பீப்புள் இருக்காங்க. அவங்க if they have to look up not because of owner, இந்த பர்சன்ட்ட வேலை செஞ்சா நானும் கத்துக்க முடியும் அப்படின்னு எப்ப ரைஸ் ஆகிறோமோ அப்ப யூ ஆர் இவால்விங். இல்லப்பா ஓனர் சொல்றாரு அது மட்டும் தான் அது பண்ண முடியும், ரொம்ப என்கிட்ட லேர்னிங் கிடையாது இவர்கிட்ட அப்படின்னு தான் அங்கேயே நம்மளுடைய fate is decided. So these are important things. And the learning mindset is very important. ஒரு நாளைக்கு இதுல வந்து நான் 30 minutes சொல்றேன், 1 மணி நேரம் முடிஞ்சா 30 minutes ஸ்டார்டிங் தான். தயவு செஞ்சு 30 minutesல நின்றாதீங்க. 1 மணி நேரம், 2 மணி நேரம், 2.5 மணி நேரம் கொடுத்தீங்கன்னா 2.5 மணி நேரம், என்னோட 2.5 மணி நேரம் இன்க்ளூட் half an hour of exercise. ஏன்னா எல்லாம் ஓடி கடைசியில் பாடி நல்லா இருந்தால் அது இருக்காது. ஸோ யூ ஹாவ் டு கீப் யுவர் ஹெல்த் இன்டாக்ட், தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் அந்த 2.5 மணி நேரத்தில் அதுதான் ஹைரம் ஸ்மித்தும் சொல்லுவார், half an hour இஸ் இன்க்ளூடிங் யுவர் எக்ஸசைஸ். ஆனால் எக்ஸசைஸை சும்மா வெறுமனே எக்ஸசைஸ் பண்ணல. நான் இப்போ வாக்கிங் பண்ணுறேன்னா அது பிஸ்னஸ் கான்செப்டை பேசிக்கணும், இல்லை வாக்மேனை வச்சு நான் இது பண்ணி ஆடிபிள் வச்சுன்னு கிளியராக இது பண்ணி பண்ணுவேன். அதனால் ஐ கண்டினியூஸ்லி லேர்ன். வாக்கிங் ஐ இன்ஸ்டன்ட்லி மெக்கானிக்கல் ஒர்க். அந்த ஸ்பீடு இன்னைக்கு 10,000 ஸ்டெப் நடக்கணும்னா டெய்லி நடக்கிறேன். ஆனால் அந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணி வெறும் வாக்கிங்காக மட்டும் வைக்க மாட்டேன், என்னுடைய லேர்னிங்காக முக்கியமாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடிஷ்னலாக. ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓனர்ஷிப், த பவர் ஆஃப் இட்ஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்போ சில பேர் எல்லாம் தோத்தா யார் மேலேயே பழி போடுவாங்க. அவன் சரியில்லை, என்னை ஏமாத்திட்டு போயிட்டாங்க, என் சேல்ஸ் பர்சன் ஏமாத்திட்டு போயிட்டான், என் ஃப்ரெண்டு பார்ட்னர் கொஞ்சம் அல்வா கொடுத்துட்டாரு, இந்த மாதிரி. டைம் ஆயிடுச்சா? முடிச்சிடும், 1:30 மணிக்கு கரெக்டாக. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யார் மேலேயா பழி போடாம நான் பொறுப்பு. எப்பயாவது நம்ம வந்து ஆர்கனைசேஷன்ல கம்பெனில இந்த தப்புக்கு நான் பொறுப்புன்னு உன்னோட கொலீக்ஸ் நம்மளுடைய எம்ப்ளாயிஸ்க்கு முன்னாடி சொல்லக்கூடிய இது இருக்கா, இது நான் தான் பண்ணப்பா, இது நானே தான் இந்த பொறுப்பு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? எப்போ சொல்றீங்களோ அப்பயே யூ ஆர் கெட்டிங் இன் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல், ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்துடுது உங்களுக்கு. ஆனா எப்போ வந்து அதெல்லாம் சொன்ன எனக்கு ஈகோ இல்லை, நான் தானே ஓனரு, நான் என்னத்துக்கு சொல்லணும் அந்த பண்ண, நீ சரியில்லை ஒன்னால தான் இப்படி லாஸ் ஆச்சு, நான் ஊசி இடம் கொடுத்தாங்கன்னா நூல் நுழைய முடியும். நம்ம we need to be clear about that. ஸோ பழி போடுறதுலேருந்து வெளில வந்து டேக்கிங் ஓனர்ஷிப், டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் அப்சஷன். கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பத்தாதுங்க, கஸ்டமர் டிலைட்டை பார்க்கணும். கஸ்டமர் ஷுட் பிகம் யுவர் சேல்ஸ் பர்சன். அவங்க வந்து 4 பேருக்கு ரெஃபர் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து சொல்லினே இருக்கணும். அது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கஸ்டமர் அப்சஷன் என்னைக்கு வந்து கஸ்டமர் ஜெனுவினா, சும்மா வாய் சவடாலாம் விடக்கூடாது. ஜெனுவின் கஸ்டமர் அப்சஷன் நம்ம பண்ணி போகிறோமோ அன்னைக்கு வந்து பெரிய லெவலில் வரலாம். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கஸ்டமர் அப்சஷன் இஸ் அ வெரி வெரி கீ திங்ஸ் ஃபார் அஸ் டு க்ரோ. த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டபிலிட்டி, வெரி த முக்கியமாக லாஸ்ட் பாயிண்ட் இது, த அல்டிமேட் சர்வைவல் ஸ்கில். இன்றைக்கு வந்து ஏஐ தாக்கம் நடக்குகிறது. நம்ம ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நம்ம அப்கிரேட் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணிக்கலன்னா நம்ம வந்து காணா போயிடும். நம்ம ஒரு ஹிஸ்ட்ரி தான். சார்லஸ் டார்வினோட பிரின்சிபல் தெரியும், சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். ஏன்னா இட் இஸ் நாட் தி
fastest or the mightiest, very strongest species that survived, nor most intelligent. இதெல்லாம் இல்லப்பா. But one which is responsive to environment, one which is adaptable, responsive to change. அந்த ஸ்பீஷீஸ் தான் சர்வைவ் ஆகும் உலகத்துல. அது ஹியூமனாக இருந்தாலும் சரிதான், அனிமலாக இருந்தாலும் சரிதான், அது பொருந்தும். அதுதான் சார்லஸ் டார்வினோட ஒரு பிரின்சிபல். இன்டெலிஜென்ட்டாக இருந்தால் பத்தாது, மைட்டியராக இருந்தால் பத்தாது, எல்லாம் இருந்தால் கூட அடாப்டபிலிட்டி இல்லைன்னா, தட்பவெப்பநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கல அப்படின்னா டைனோசர் காணா போன மாதிரி நம்மளும் காணா போயிடுவோம். இன்றைக்கு நம்மளுக்கு இருக்க முக்கியமான இது பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ பற்றி மிஸ்டர் ஆறுமுகம் நிறைய பேசியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்ச் நடக்குது. பிஸ்னஸில் வந்து ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு பர்சன் டிபெண்ட்லேருந்து ப்ராசஸ் டிபெண்ட் எப்போ போகிறோம், ஆட்டோமேஷன் இருக்குது, இதெல்லாம் நிறைய மாறுதல் நடக்க போகுது. சில அடிமட்ட ரொட்டீனாக பண்ணுற ஜாபெல்லாம் வந்து ஏஐ பண்ணிடும். அப்போ நம்ம பீப்புளையும் அப்ஸ்கில் பண்ணணும், நம்மளும் வளரணும், நம்மளும் அப்ஸ்கில் ஆக்கணும். இதெல்லாம் நல்லா பண்ணால் அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம். எனக்கு டைம் அப்படியே ஆல்ரெடி மணி அடிச்சிட்டாங்க, பசிக்குது எல்லாருக்கும் எழுந்திரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதோட என்னுடைய இதை முடிச்சுக்கிறேன். லெட் அஸ் அடாப்ட், லெட் அஸ் grow well. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for your wonderful speech. I would request Ms. Charanya and Gopi to felicitate C.K. Ranganathan, sir, founder and chairman of Kevin Care Group. Thank you so much, sir, for joining us today. Can we have a big round of applause for C.K. Ranganathan, sir? ஸோ ரொம்ப பெரிய பெரிய விஷயங்களை ரொம்ப ஷார்ட்டாக ரொம்ப எளிமையாக சொல்லிட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு, அந்த ஸ்டேஜஸை எப்படி கடக்க முடியும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் ரொம்ப அழகாக நமக்காக இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு. அண்ட் ஹி ஆல்சோ ஸ்போக் அபவுட் கிரிட், செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் அ லாட் மோர். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஷேரிங் யர் நாலேஜ் சார். மீண்டும் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் அவருக்காக வந்து கொடுத்துடலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம் சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் எல்லாரும் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற லஞ்ச். So please, you can have the delicious food and kind request come back by 2:30. So எல்லாருமே 2:30 குள்ள உள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா we can go on time. So இன்னும் நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்கள் பேசுறதுக்கு. So please come back by 2:30. It's a humble request. Thank you so much.
அனைவருக்கும் இனிய மாநாட்டுக்கு வந்து என்னை இருந்து கொஞ்சம் வேறுபட்டிருக்கும். அதனால நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா இப்படி எல்லாம் ஒரு குழப்பங்கள் இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு 2-3 விஷயங்களை வந்து இதை பத்தி நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய இடங்கள்ல வந்து இந்த மாதிரியான அடிப்படை கேள்விகள் வந்து நம்ம வந்து பேச வேண்டி இருக்குது. அது இந்த மாதிரியான ஃபோரம்ஸ்ல. ஸோ அடிப்படையில வந்து நீங்க இந்த எஸ்எம்இ அல்லது எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்லக்கூடிய மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ், நாங்க அந்த அமைச்சகத்துக்கு கீழே தான் வரோம். எம்எஸ்எம்இ மினிஸ்ட்ரி கீழே தான் வரோம். எம்எஸ்எம்இக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கு. எம்எஸ்எம்இ மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் அந்த நிறுவனங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் டெஃபினிஷன் இருக்கு. இப்போ வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட்ல கொஞ்சம் மாத்தி இருக்கிறாங்க. நான் பழைய டெஃபினிஷன் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கனால சொல்றேன். 1 கோடி ரூபாய் முதலீடு 5 கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் இருந்ததுன்னா அது மைக்ரோ. 5 கோடி ரூபாய் முதலீடு 50 கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஸ்மால். 50 crore இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 250 crore டேர்ன் ஓவர் அப்படின்னா அது வந்து மீடியம். இப்படிதான் வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அல்லது டேர்ன் ஓவர் அடிப்படையில் வந்து மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் அப்படிங்கிறத பிரிக்கிறாங்க. இது வந்து கவர்மெண்டோட டெஃபினேஷன். அப்போ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிங்கிறது என்ன அப்படி Get inside the hall.
and be seated.
Check. Good afternoon, everybody. Hope everybody had a nice lunch. I'm requesting everyone to please take your seats. We can start the event. Already when the delay ஆயிடுச்சு, we are running out of time. It's a humble request. Everyone, please come into the hall and take your seats. I'm requesting all the IBN colleagues, members, and dignitaries, everybody, please get inside the hall and take your seats. We'll start the event in another 5 minutes. We're running out of time. Once again, I'm requesting everybody to please take your seats. We'll start the event right now. We're running out of time. I hope everybody understands it. So next, the most awaited session அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு ஃபயர் ஸ்பீச் காத்துட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாருமே அவங்கவுங்க பிளேஸ்ல அமர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா we can start the session and we can end this event on time. So it's a humble request to everybody. எல்லாருமே உள்ள வந்து உங்க சீட்ஸ்ல உட்காந்துருங்க. IBN members, dignitaries, and everyone, please take your seats. We'll start the event right now. Once again, I request everybody to please take your seats. வெளிய இருக்கிற எல்லாருமே please உள்ள வந்துருங்க. We're going to start the event right now. Check, check.
Hello. Your attention, please. We are starting the afternoon session. Please take your seats. Please be seated. Please take your seats. Yes. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஆரம்பிச்சலாங்களா? எஸ். எல்லாரும் சாப்பிட்ட எனர்ஜி லோவா இருக்கீங்களா? எவ்ரிபடி சே குட் நூன், குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிபடி. என்ன சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் சத்தம் அதிகமா வரும்னு பார்த்தா சத்தத்தையே காணுமே. குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிபடி. No, that's not the energy that I need. Some more louder, please. Please be louder. Good afternoon. Had good lunch? Yes. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்க எல்லாத்தையுமே பயங்கரமா முழிக்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்பீக்கர் தான் வந்து பேச போறாரு. ஸோ அதுக்கு முதல்ல நம்ம எல்லாருமே நம்ம சீட்ஸ்ல அமர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா we can start this session as soon as possible. I'm requesting everybody to please take your seats. So we are starting this afternoon session with the powerhouse அப்படின்னே சொல்லலாம். And to talk about this person, itself a big honor and a privilege. Dr. C. Shivashankaran sir, the visionary founder of Aerospace Limited and IVO Health. So இன்னைக்கு எங்க அழைப்பை ஏற்று வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். ப்ளீஸ் கிவ் him a big round of applause. ஸோ நம்மளோட நிகழ்ச்சிக்காக வந்ததுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் வந்து நம்ம சாருக்கு கொடுத்துடலாம். And to talk about him, he is a seasoned entrepreneur with expertise in telecommunication, healthcare and investments. With decades of experience, he has led innovative ventures, demonstrating strategic acumen in business growth, technology and wellness solution, making a significant impact across industries. He is pretty famous among the youth now and எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நபர் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஐ எம் எஸ்பெஷலி a fan of his interviews and podcast. அண்ட் அவரோட பிஸ்னஸை தாண்டி அவரோட பேச்சு திறனுக்கு இந்த உலகத்துல அவ்வளோ பேர் வந்து அடிமையா இருக்காங்க, ரசிக்கிறாங்க அப்படின்னே சொல்ல முடியும். You're truly an inspiration to a lot of people out there and I think it is the most awaited speech. So with a big round of applause, let's welcome C. Shivashankaran sir to the stage, please. நல்ல பலத்த கைத்தட்டல், உங்களோட full energy கொடுத்து ஒரு பெரிய பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். Expecting you to shower us with the words of wisdom, sir. வணக்கம். ஹாப்பி ஆஃப்டர்நூன். இந்த சுவாதி அம்மா உங்களெல்லாம் பார்த்து எனர்ஜி இல்லைன்னா எப்படி எனர்ஜி இருக்கும்? நீங்க சாப்பிட்டது ருசிக்காக தானே மத்தியானம் சாப்பிட்டீங்க, எனர்ஜிக்காக சாப்பிட்டீங்க. யாராவது எனர்ஜிக்காக சாப்பிட்டதா இருந்தா கையை தூக்குங்க. என்ன சாப்பிட்டீங்க? ஸ்வீட் சாப்பிட்டீங்களா? சாதம் சாப்பிட்டீங்களா? ஹாட் சாக்லேட் கூட? ஓகே, ஹாட் சாக்லேட் இஸ் குட் ஃபார் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி ஃபுட் இஸ் த மெடிசன் நம்ம படிப்போம். But food we eat for indulgence. Okay. And யாரெல்லாம் இங்க டயபெட்டிக் அல்லது ஹார்ட்ல ஸ்டென்ட் போட்டு இருந்தா கையை தூக்குங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லி கொடுக்குறேன். டு live 30 years longer. Yes. You have a stent or diabetic. Diabeticனா I spoken in one video that if you get diabetics you have a passport to death in. And I received 1,000 mails. ஏன் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுற அப்படின்னு. இப்படியெல்லாம் பயமுத்தனாவது சரி பண்ணிக்க மாட்டீங்கன்னான்ற ஒரு ஆசை தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு we will talk about wealth and health. நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் ஒரு 9 பேஜ் ப்ரெசன்டேஷனை உங்களுக்கு ஏற்கனவே அனுப்பிட்டேன். உங்கள் கையில் இருக்கு. உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது அதை படித்து பார்த்துக்குங்க.
இன்னைக்கு இப்ப முக்கியமா சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, இந்த ஹெல்த்துக்கும் வெல்த்துக்கும் ஒரே ஒரு காமன் டிஃபரன்ஸ். It is like wellness and your finance management. How you manage your finance, you have to manage your health. Because health is not so important, but without health, you cannot enjoy your wealth and you cannot live longer enough to earn that money. Okay? நான் என்னெல்லாம் சொல்லாமோ எல்லாத்தையும் AI will tell you. ஸோ நீங்கள் சிம்பிளாக உங்கள் AI கிட்ட போய் give me 30 bullet points on health and wealthன்னா அது அழகாக கொடுத்துடும். அதனால the next 45 minutes we will spend on answering all your questions. So you can ask me any questions on health or wealth or any particular disease or any particular biomarker, and how you can live for 100 years easily without much difficulty. Okay, so I will teach you simple rules you can follow. The simple rule is, when you wake up in the morning, within 10 minutes go and see the sun for 10 to 15 seconds. You don't need to even see it, the sun. You see in that direction without wearing a glass or contact lens. Your circadian rhythm will be fixed. Then take 1 kilo of ice, put 1 liter of water and put it in your foot or in your palm for 1 minute. You will get cold adaptation. Then go and eat 30 grams of protein, any 30 grams of protein. Okay, it can be non-veg, veg, chickpeas, urad dal, egg white, any damn thing. Take some good fat, 25 grams, avocado or olive oil, anything. And don't take coffee and tea for 2 hours after eating. After 2 hours, you take coffee. There is something known as caffeine loading. The coffee will work for you if 3 days in a month you don't take coffee. You take for 27 days, your neurotransmitters will be under pressure, so no longer coffee will work. Stop taking coffee for 3 days and then again start taking. It will help you. Okay? And then once in 3 months, do a blood test to find out whether you have a fatty liver or you are glycosylated hemoglobin or your C-reactive protein or your HOMA-IR, and you can correct yourself. Unless you test, you cannot treat. You will not know anything. So test, treat, heal. That is the idea. All this quantum physics, that and this, many bullshit will be there. Just ignore. Buy one Apple Watch, buy one Vora ring or any other ring made in India. Measure your sleep. Remember to breathe. In breathing, the rule is very simple. Breathe in for 2 seconds and breathe out for 6 seconds. Just do it for 1 minute. You will live longer and healthier. Now I will take questions, because lot of people understand about health and wealth wrongly. Let me help you to correct it. Please go ahead, give the microphone to all the people so that I can hear the questions and I will answer. First question, please. Go ahead. Good morning, sorry, good afternoon, sir. Yeah. I'm a great fan of you. It's a common question. எல்லாரும் கேட்கறது பயப்படுறாங்க. அதனால நான் தைரியமா கேட்கிறேன். இப்போ நம்ம we are entrepreneurs. நமக்கு தூக்கமே வரலையே சார். தூக்கமே வரலையே. I'm not, we are not getting enough sleep. Yes. Don't watch TV 2 hours before sleep. Then take 5 gram glycine, take a chamomile tea, it has got epidendrine, then take 2 gram magnesium cyanide, it will cross your blood-brain barrier, and take 1 kiwi fruit, you will sleep very well. Thank you, okay. sir. Please meet Nikita, give him 3 sleep doses and sleep guidelines. Okay, no problem.
Thanks a lot, sir. I feel this is a good Huh? solution. After dinner, before 2 hours before sleep. If you don't eat dinner or you eat the dinner before 5 o'clock, your resting heart rate will come down, your heart rate variability will improve, your deep sleep will improve. So try to eat nothing after 6 o'clock. Thank you, sir. Hope it will help to all the entrepreneurs here. Thank you all. Second question, please go ahead. Sir, Selvaraj here. I'm on a weight loss journey. I was 106 kg. Now I'm 74. Yeah. So it took me almost 3 years with guided dietitian and intensive workouts and all. இப்போ நான் எந்த நிலைமையில இருக்கேன்னா 32 கிலோ குறைக்கும் போது எனக்கு பெரிய கஷ்டமா தெரியல. I have lost 5 kg to reduce. I read lot of books. I speak to ChatGPT. All it says is go on. You will get it. You will get it. But அது ஒரு லெவல்ல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுது. Should I take stress in reducing the last 5 kg to become a lean man, or should I keep continuing my intents? It doesn't matter because by reducing your weight, there is no scientific proof that you will live longer. Okay? Number one. And number two, you only reduce your weight. You lost your muscle. So your risk is very high now. So your right question should be, what should I do to live longer? Please put 5 kilo muscle. I'm sorry, I missed out to say that I also do gym. Huh? I also do gym, sir. You also? நான் ஜிம்க்கு போயிட்டு இருக்கேன். ஜிம்முக்கு போனா மசில் வரும்னு அர்த்தமா என்ன? நீங்க எல்லாம் காலேஜுக்கு போனீங்க, அதுக்காக படிச்சிட்டீங்களா என்ன? புக்கு வாங்குனீங்க, புக்கு வாங்குனீங்க, அதை வாங்கி வீட்டு லைப்ரரியில வச்சுட்டா உங்களுக்கு நாலேஜ் வருமா? The greatest aim of education is not knowledge, but action. நீ எவ்வளவு தொலைவு ரிஸ்கா இருக்கு உங்க லைஃப்ன்றதை காமிக்கட்டுமா? கம். அடுத்த கொஸ்டின். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. So please go ahead. Next question. Sir, Yeah. yeah. We want to know how do we live younger and how we can reverse our biological age by 20 years. Who is this? This is your disciple, sir, Hemant Bhaskar. Hemant Bhaskar, you are not paid for the ticket. You sit down. Let the people who paid for the ticket ask questions. Next. See, regarding the biological age, I will answer that question even though you are not paid for the ticket. See, the biological age can be measured in 3 ways. The first simple way is 4,000 rupees weighing machine. You go on stand, it will tell you. The most expensive way is epigenetic aging. Okay, if you measure the epigenetic aging, what it means is you have a gene. I will go to that speaker because this holding. If you measure your gene, that is permanent. But glycation happens in the gene, and when you measure epigenetic aging, you will know per year how you are aging. For 1 year, you are thinking in your mind, 1 year is gone. But if you follow epigenetic aging and do all the things appropriate, you can age only 8 months, 9 months. Okay. Anyone has tested epigenetic aging and the lowest aging? I can see 2 people. One is Nitya and second is Nikita. You know Nikita, stand up. See, Nikita works for us and her epigenetic aging per year, she is aging only 0.71. That means 1 year older, she ages her body only 8.4 months per year. I have another customer who is my patient. He is incidentally in India today. He is from Europe. He ages only 0.63. His name is Simlan. You can go and check in internet. Okay. So anybody who is aging less than Nikita can come and collect 1 carat diamond. Anyone, anytime. If you age less than 7.1,
Come to Leela Palace, 901. We will give you 1 carat diamond, D color, EVS certificate. If anyone is interested, after reduction. Ours is like Nobel Prize. We give prize only after you do something, not what you want to do. Okay. Now, I want to use this opportunity. Thanks, Aman Bhaskar, for asking this question. We will give 1 carat diamond to Nikita. Come. Hello. Sir, good afternoon, sir. Sir, you will live for next 10 years. All you have to stand in 1 leg. பணத்தை திருப்பி கொடுக்குறேன். Stand. Already start. Close your eyes. Close. That is not possible. That is possible. Close, yeah. Why are you talking? Don't close. Close. This leg you try. Even 1 leg you pass, they get the money. I have. This leg, what do you have? Don't have that strength. You don't have the strength. So please do the leg press and get the strength. When you go to gym, don't look at the woman. Do the exercise. Okay. Hello, sir. Yeah, thank you. Good afternoon, sir. Suresh here. Next question. Suresh here, sir. Here. Yeah. Last. Yeah. Yes, sir. So thank you, sir. So I'm fortunate enough to be part of your team in 2000 to 2004, Suresh here. So my question is, nowadays, cancer has become more prevalent in the market, right? So almost every 1 or 2 in 10, is affected by cancer. So I wanted to understand, like most of the time, the problem is people identify only at the very last stage. So I just wanted to understand, whether you have any tools or anything to identify. It is so easy to identify cancer. In India, now liquid biopsy has come. You just send your blood to a Pune company. They will test you for 92 cancers and give you the result within 14 days. Okay. Second, when you do regular testing, your lymphocytes will come down, your C-reactive protein will go high. See, lymphocytes is a killer cell. It fights, so you can do that. Okay. Then you can also figure out with several parameters. It is easier to identify a cancer in the stage 1 itself now. 10 years back, yes, it is difficult. Today, it is not at all difficult. Go ahead. Sir, வணக்கம். என் பேர் மலர்வதனன். சார், நீங்க பதில் சொல்ற விதம் நகைச்சுவதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. கேளுப்பா. கேள்வி வந்து நம்ம இன்புட்டு எல்லாம் உள்ள போறது எல்லாமே என்ன அவைலபிளோ இருக்கோ அதுதான் நம்ம சாப்பிட்றோம். அதாவது மார்க்கெட்ல என்ன கிடைக்குதோ அதான் நம்ம சாப்பிட்றோம். பட் நல்ல ஃபுட்டு வேணும் அப்படின்னா நம்ம தேடி போகணும். எல்லா இடமும் நல்ல ஃபுட்டு கிடைக்கிறதுக்கு என்ன சார் ஐடியா பண்ணணும்? கேள்வி புரியுது சார் உங்களுக்கு? இல்ல சார், எல்லா இடமும் நல்ல கிடைக்கிறதுக்கு என்ன ஐடியா? சார், எனக்கு நடக்க உன் கேள்விக்கு பதில் சொல்றேன். நீ வா. என்ன கையை பிடிச்சி தூக்கிட்டு ஓகே உட்காருங்க. நீங்க அங்கேயே இருங்க. ஓகே, உங்களுக்கு 2 முறை கோவிட் வந்ததா? ஓகே, 22 × 19 எவ்வளவு? 22 multiplied by 19.
22 பெருக்கல் 19. இல்ல உனக்கு 2 முறை கோவிட் வந்திருக்கு. என்ன உன்னால கோவையா திங்க் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கே கஷ்டப்படுற. சிட்டிகோலைன் பெராசிட்டம் சாப்பிடு 30 நாளைக்கு. இல்லைன்னா மஞ்சள் கரு 30 நாள் சாப்பிடு. அதுல கோலின் இருக்கு. ஸோ கண்டிஷன் சரியாயிடும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அது நீ பேச கேள்வியிலே தெரியுது. உட்காரு, வந்து என்ன பாரு, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. ஓகே Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. This is Chella Pandian. Thank you, sir. I have 2 questions, sir. You have 2 questions. Please Yes. go ahead. One question, I have seen you, your hand is shaking. Yeah, essential treatment, suffering for last 50 years. Sorry no for medicine. that. Sorry Yeah. for that ask this. No. 2025, there is a technology which can fix me. Okay. It is called a concentrated ultrasound. Okay. It is available in Coimbatore. Okay. 20 lakhs is the treatment fee. Okay. But I'm waiting for 5 more years Okay. to see any side effect is there. Okay, thank you. ஏன்னா இதுல ஒழுங்கா ஒர்க் பண்றது என் பிரெயின் தான். Right. அங்க போய் ஏதாவது பண்ணி ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, next question. When I was 2010, I was 124 kgs and 346 my sugar level. After taking cellular nutrition, I just feed food for my cells, inside cells. And I reduced to 84 now. I 45 kgs I reduced. My sugar level now is 97 only. Very good. Right? I'm maintaining like that. It is completely through food only. Okay. There is no medicines involved in that. Okay. Welcome, sir. Yeah. Okay, now that Dr. Cholingam is here, Dr. Cholingam went to first year MBBS, first class, you know what they taught Dr. Cholingam? Every cell has to be oxygenated. Whatever the energy you are talking for cell is oxygen, it's not food. Okay, இல்லைன்னா நீங்க ஸ்விக்கிலேயே ஆர்டர் பண்ணிடுவீங்க, என் செல்லுக்கு ஏதாவது வேணும்னு சொல்லுங்க. Okay, so you oxygenate your cell, okay, and do a good sleeping, your sugar will be even 80, 85. You can maintain your HbA1c of 5. If you can maintain your HbA1c of 5, you will not get cancer, Alzheimer, Parkinson, all these things. Okay, good, please keep it. So what sets Mr. Sivasankaran business approach apart from other entrepreneurs or other business people? What sets Mr. Sivasankaran business approach apart from other entrepreneurs? Other business people or entrepreneurs? புரியல எனக்கு உங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஐக்கியூ குறைவு. As a business people, entrepreneur, Mr. Sivasankaran மத்தவங்களோட எவ்வளவு டிஃபரெண்டா அப்ரோச் பண்றாரு பிசினஸ்? No, I use lateral thinking. First I use thinking. Most of the people don't do thinking. Okay. So I use thinking and I experience my life. I want to be born only once, but to enjoy my life as if I was born 50 times. So everything I try to enjoy and maximize my time and energy. Okay. Also, when you work for success, it becomes a way of life. It is no longer working. Okay. But you should ask me some smart question here. You are talking about Sivasankar only. Nobody need to know who I am. Only focus on what I say and take the benefit. Yeah, go ahead. Next question. Hello, sir. Yes. Yeah. Sir, Yes. Sir, what do you think is the bare minimum CAGR rate at which a company should grow its top line and bottom line year on year so that the business is justified? You see, generally any business to grow, you need profit because profit fuels the growth. If you are in a tech business, you need 35%. If you are in real estate business, God stopped manufacturing land and the politicians make a lot of money, so the land price will go up. So there 15% is okay. It depends upon your cost of capital and it depends upon how many times you can rotate your capital. So there are businesses which makes only 3%, but they will show a return on investment to 40%. But these are not the method for 2025. In 2025, you look into ROM. ROM means return on your management time. How much time you spend to get how much money.
Okay, sir. And one more question, sir. Sir, is there any way how to reduce biological age like you said before? You can have a biological age freely by visiting IO. No, Then- ways to reduce it. Huh? Ways to reduce. You can reduce up to 30. What is your chronological age? No idea. Oh, okay. 27, No, 28. what is your age? 28. 28. This is your chronological age, which is useless for any purpose, except for celebrating your birthday. Because every day you walk towards your grave at your biological age by one day. All of us walk. Okay, but you don't walk to your grave by your chronological age. You only walk through your biological age. There is a problem with all doctors. They don't agree how many parts in your body. So accepted best number is 78 parts. So whichever part is weak, that is your biological age. See, your life is like a balloon. You put a small hole, balloon gone. Same thing with your life. Small problem, you are dead. Go ahead. Next question. Sir, good afternoon, sir. Yeah. சார் நான் டாக்டர் கனகலட்சுமி ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசியோ சார். இப்போ நம்ம வேர்ல்டுலே வந்து இந்தியன் பாப்புலேஷன்ல வந்து பிபி சுகர் கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கு. ஈவன் ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்ஸ் கூட வெரி யங் ஏஜ்ல அபவ் 10, 13, 17, 18 அரௌண்ட் 30 பிளஸ்ல எல்லாம் கார்டியாக் அரெஸ்ட் அண்ட் கார்டியாக் இஷ்யூஸ் வந்து இமீடியட் சடன் டெத் வராங்க. இதோட காமன் காஸ் என்ன, அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏதாவது? Common cause வந்துமா, if you take more than 56 grams of carbohydrate, for 43% of the people, they get insulin resistance. Some people eat lot of fruits. Okay, fruits has got a component which makes your liver fatty. Fatty liver makes the IR, insulin resistance. Insulin resistance create diabetes and your cardiac risk factors. Because of the cardiac risk factors, and they don't test, they die. But if you want to take care of your health, always remember these two tests, LPA, which is genetic, and the APOB, try to keep it 30. Then your 10-year hurdle rate is 0. See, suppose I go to Dr. Cholingam and say, Doctor, please give me a certificate for 10 years. Of course, he himself cannot give this certificate for himself. But for me, he will ask me a question. What is your APOB? What is your high resolution C-reactive protein? Okay, what is your LPA? If I am only 30 in APOB and my LPA is only 2 to 4, LPA will not change. It's a risk factor. When you test it at 24, even it will not change when you are testing at 58 also. Okay, he will say 10-year hurdle rate for you, Siva, is 0. And by the way, my 10-year hurdle rate for heart attack is 0. Okay, go ahead. Sir, here. Any question? Myself, Kishore Kumar. So nowadays, the heart attack and cardiac arrest are attributed to the among the younger generation, younger population, is linked to the COVID vaccine which we took a couple of years ago. Is Yes that and really no. true? Yeah, I know what you're asking. Yes. The answer is yes and no, because there is not sufficient scientific evidence to say yes, but there is anecdote evidence to say no. Okay, and as a result, if you have suffered 2 times COVID, look for 99 parameters. Okay, and choose which parameters you got into problem and try to fix it. The science is still emerging. All the Western people have come to a conclusion that people who have suffered 2 times COVID and 2 injections they have taken, within 10 years, they get any of the 99 side effects. We can give you a list of the 99 side effects free to all. We will send it to Nadu. He will share it with all of you. Any Hello. other question? Hello, sir. Myself Ajay here. Yes, go ahead. One of my loved ones, ரெண்டு டைம் கோவிட் ஒன் ஆஃப் மை லவ்ட் ஒன்ஸ்க்கு வந்து கோவிட் 2 டைம் வந்ததுங்க. ஆஃப்டர் கோவிட் வந்து சிவியர் ஹேர் ஃபால் இருந்தது. ஸோ வி டிட் தி பயோப்சி பார்க்கும்போது அலோபீஷியா அரியாட்டா இருந்தது. ஸோ இட் இஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர், ஸோ இட்ஸ் நாட் கியூரபிள்ங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. வாட் ஆர் யுவர் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆன் தட்? You consult a good doctor, yeah. I am only a wellness specialist. And also, by the way, COVID வந்து எனக்கே போன மாசம் நான் கொடைக்கானல் போயிட்டு வந்து I got COVID. So don't think COVID has gone.
every day in the city of Chennai, at least 10 people get COVID. You can verify with the laboratories. Okay, I picked up COVID. I went last month to Kodaikanal. Because I use very advanced system, my skin temperature went up, and I forecasted it, and I treated myself using same ChatGPT, and I recovered in 3 days. Go ahead. Hi, sir. This is Farhan here. So recently, when Brian Johnson came to India, Brian Johnson, yes. he stopped a podcast stating that the air quality was not good. Does air quality affect our lifespan? No, he only said the air quality is not good for him. Yeah. For us, it is okay. If he can't even breathe in India, yeah, why the hell he comes to India? I don't understand. Stupid guy. Thank you. Hello. Sir. By the way, I like Brian Johnson. I treated him. He wanted to improve his heart rate variability. So he came on a Zoom call. I taught him how to do sauna and increase it. But I like Brian Johnson also because he is the one vegetarian and he has asked you to eat urud dal, which is really good. You have answer assignment. So good afternoon, sir. Yeah. Many people, I think, even in this hall may have this joint pain, Muttu veli nu solluvaanga illaya. Gel treatment, plasma, then physiotherapy. Lot of things are going around. So what you prescribe, sir, to reduce the problem? Okay. You should go to a good doctor. I'm not a doctor and I don't want to be a doctor. Okay. But let me explain you. Try that cold compression ice to bring down your inflammation. Okay. It is available in Chennai, costs only 500 rupees. So you put under pressure, cold ice, and it will pressurize, your inflammation will come down. It's available in many wellness centers. Okay. So get it done. Sir, good afternoon, sir. Yeah. Sir, everybody, we are running behind money, sir. But when we will get financial freedom, sir? Everybody is running after money. Yes, sir. I also run, you also run. What is the problem on that? Sir, financial freedom, when we will get it, sir? Huh? Financial freedom. Why we want freedom? Yeah, we want only money. We die in money. Huh. See, why you are looking for freedom, yeah? See, freedom is an illusion. What is freedom? You go to a hill and conquer yourself is the freedom. See, if you can think calmly, sit and conquer yourself, you have achieved freedom. If you conquer 1,000 other people, that is not freedom. That is victory. So if you want freedom, go to any hill or go to your room, close the window, sit there and think of yourself. Nothing else. And practice selfishness. When you practice selfishness, you will do something what is good for you. And what is good for you is good for your family and good for Tamil Nadu and good for India. Okay? People misunderstand selfishness. Of course, they don't understand many things. This is pure misunderstanding. Okay? No question, Go sir. ahead. Yeah. So, here, sir, here. Middle, in the middle. Yeah. So, hi, I'm Naresh Parandaman. I have a generation question that I want to ask. So, in my dad's era, the looks didn't matter to him. For him, it's commitment, family, uplift panni kondu vandarno. That was his motive. But in my era, my self look, how I want to be in future for my son also matters. So there is this body sculpting technology that is also there, face uplifting. People are doing a lot of medical procedures to look young for a longer duration of time. Is it sustainable? Can it be there for a longer time? Or changing the lifestyle with food, daily, சாப்பிட்றதுலேருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுலேருந்து lifestyle change பண்ணுறது better? Or can we, enter into body sculpting, use technology to change, which is more long lasting, sir? That's my question. How many questions you have asked here? One question. I will answer one by one. Yeah. Okay. See, you figure out what is healthy. Okay. Is avocado healthy for you? Yes. Is olive oil healthy? Yes. Why olive oil is healthy? Because of polyphenol. And it will improve you 40 biomarkers. Is sleeping is good for you? Yes. Because your body paralyzes during deep sleep and repair your body. And you are asking another question.
to look good, can I have some operation? Yes. If you want to to get a good husband or a good wife, please do. Otherwise, don't do. Okay. If you love yourself, don't do. If you don't love yourself, do artificial makeup. Do. All these things are common. Just use your common sense. That's it. Any other questions? Sir, this is Suresh Swami here. Sir, can you throw some light on digital detoxing? Digital detox. Just switch off the phone. Switch off the microphone on. Yeah, you stay 24 hours away from phone, TV, talking to your friends and everybody. Otherwise, try cerebrosin injection. It's a neuropeptide from Hungary. 10 days you put, you will then cut off all your friends. You will understand smartly they are wasting your time. Yeah. Sir, Ganesh here. Yes. Inge, sir. Yeah. So I'm a AA founder. Unga point of view, India, Tamil Nadu, AA race நிறைய நடந்திருக்குல between US, China. நம்ம எந்த சைடில் இருக்கிறோம்? நீங்கள் எந்த மாதிரி ஒரு சஜஷன் கொடுப்பீங்க ஸோ தட் we can be even more. நீங்கள் நிறைய விஷயத்தில் சொல்லிருக்கீங்க நம்ம ஏன் குளோபல் ப்ராடக்ட் பண்ண மாட்டோம், ஏன் குளோபலாக லைக் ஃபேஸ்புக் மாதிரி அது மாதிரி ஏன் பண்ண மாட்டோம்னு நிறைய ஸ்பேஸில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ நாங்கள் அது மாதிரி பண்ணணும், குளோபலாக பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஏஏ ப்ராடக்ட்டில் என்ன மாதிரிலாம் பண்ணலான்னு உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு சஜஷன் கேட்குறோம். அது ஒன்று. உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோம், ஹவு தமிழ்நாடு அண்ட் இந்தியா இஸ் தேர் அண்ட் ஏஏ ரேஸ், what are the area we need to cover? Artificial intelligence. Okay. நான் என்னுடைய ஜெனரல் ஒப்பீனியனை சொல்றேன். ஏன்னா நான் மொழியால் தமிழன், உணர்வால் இந்தியன், எண்ணங்களால் இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவன். நான் எந்த ஏஐ, அது சைனா ஏஐயா இருந்தாலும் அமெரிக்கா ஏஐயா இருந்தாலும் எது பெஸ்டா இருக்கோ அதை தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகே. There is no patriotism required when it comes to AI. Okay. Only selfishness is required. What is good for you, you choose. Secondly, you need GPT. You need also the powerful CPUs. இந்தியாவில் சிபியூவே இல்லை. ஓகே. சிபியூவே இல்லாமல் இங்கே எல்லாம் நான் ஏஐ பண்ணுறேன், நீ பண்ணுற, நான் பண்ணுறேன். ஓகே. கேவலமாக இருக்கு. ஓகே. உன் கையில் காரே கிடையாது, அப்புறம் நீ ரேஸ் கார் ஓட்டுறேன்னா எதில் கையிலையா ஓட்டுவேன், கனவுல ஓட்டுறியா? ஓகே. ஸோ ஏஐ மற்றவங்க பண்ணதை எடுத்து நாம ஏஜென்ட் பண்ணலாம். ஏஐ ஏஜென்ட் பண்ணி we can help the people. ஓகே. நான் இதுக்கு மேலே பேசினா இது ஒரு பொலிட்டிக்ஸ் ஆகிடும். ஓகே. What is the AI we will do? They have already done. Are we going to reinvent the 26 English letters? And just because you know 26 English letters, you will be as good as Shakespeare. If you can find the answers for this too, you will understand about AI. Okay. So not a good idea, but come out with the derivatives. Okay, go for the next level. And then we, you know how much investment has gone into AI so far? $1.4 trillion. So last 20 questions, last 2 questions. Sir. யாருக்காவது கேட்கணும்னா சார், சார் பாடி பார்ட் 78 சொன்னீங்கல்ல? ஆமா. இல்ல அதுக்கு இன்னும் ஒத்துக்கல. இல்ல 35 நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. அதே மாதிரி 7 சக்ராஸ் பத்தி உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கு? என்னப்பா சக்ராஸ் சொல்றாங்கல்ல சார் பாடியில? அது இந்தியன் சிஸ்டம் பா. நான் இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஐடென்டிஃபை பண்ற பாடி தான். சக்கராவெல்லாம் எனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியாது. ஓகே. ஹெட்னா ஹெட் தெரியும், கிட்னினா கிட்னி தெரியும். சக்கரா எங்க இருக்குன்னு பார்த்தா எனக்கு தெரியல. ஓகே. See, one thing I want to tell you in science, everything has to be measured, and what can be measured alone can be improved. If you cannot measure, probably it doesn't exist. Okay, that is a bullshit. But I believe in bullshit because, for example, I believe in God. That is because I am having fear. So, எதுக்கு இந்த வம்பு அவர் கூட கடவுளோட? அவருக்காக சரி நம்புறேன். அவ்வளவுதான். குட் ஈவினிங் சார். என் பேர் ஜான் ஃப்ரெடி. Yeah. இப்போ 40+50 கிட்ட வரும்போதெல்லாம் மெமரி ப்ராப்ளம் வருது. 40-50ல மெமரி ப்ராப்ளம் வந்து அது பேரு டிமென்ஷியா. இல்ல சொல்றேன். 60ல வைஃப தெரியலன்னா அதுக்கு பேரு அல்சைமர். சரி. ஓகே. சொல்லு. இல்ல அதான் வரேன். இப்போ நம்ம கிட்ட ஒர்க் பண்ற ஸ்டாஃப் எல்லாம் இப்போ 25 வயசு 30 வயசு அதுலயே கூட மெமரி இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையும் மறந்து போயிடுறாங்க. உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுது? எனக்கு 50 ஆகுது. 50 ஆகுது. ஆமா. ஓகே. உங்களுக்கு மெமரி ஜெனரல் ப்ராப்ளம் இல்ல
இல்ல கண்டிப்பா இருக்கு. ஆனா வந்து அந்த மாதிரி ரொம்ப அம்னீஷியா மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. பட் ஜெனரல் கொஸ்டின் தான். அம்னீஷியாவுக்கும் டிமென்ஷியாவுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் சார். நீங்க கோலின் ஏதாவது சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா சார் அந்த மாதிரி? சிட்டிகோலின், பிராசிட்டம், சரிப்ரோசின். ஓகே, யூ ஐ கேன் சென்ட் யூ a list of 18 nootropics. Nootropics தான் என்னன்னா, no, B1 வந்து thiamine. It is only will treating if my mitochondria is not working. Okay, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, you take a card and send me a WhatsApp. I will share a research note how to improve your memory. Thank you, thank you, sir. Thank you. But before improving memory, you should also improve your neurological system. Okay, did you ever tested your neurological system? You want to test? Come. ஆமா, அப்பா இவங்க ஒரு பலத்தை கைத்தட்டுங்க. இவன் நியூராலஜி சிஸ்டத்துல இவன் நியூராலஜி சிஸ்டம் பாஸ் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கிங்க, உங்களுக்கு எல்லாரும் கொடுத்த டிக்கெட் காசை திருப்பி வாங்கிக்கலாம். வாங்க. எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னா, your eyes are converted into neuron signals and it fires between the neurons. There is a gap, okay, that has to fire. Okay, now I will show my hand 30 times. If you touch 6 times, you are neurologically okay. Ready? This hand should not come. Touch. 2, 3, 4, 5, 6, 7. என்ன சார் சிரிக்கிறீங்க? அதுக்கு பணம் பிரைஸ் கிடையாது. இவங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க. என்னப்பா சிரிச்சு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. ஓகே. தொடல எதுக்கு இப்ப கை தட்டுறீங்க? அவர் தோத்ததுக்கா கை தட்டுறீங்க? நான் ஜெயித்தது கை தட்டுறீங்க. Most of the people in Tamil Nadu, okay, when I say most of the people, only 7 crore people are sick here. Okay, that is the population. Okay, நான் வந்து விளையாட்டா 23 லட்சம் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க யாராவது இந்த IO 181 டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணா 20 லட்சம் கொடுக்கணும். எதுக்குன்னா, I want to put a full page ad. This doctor has passed in. I see a good sign. Only one doctor, what is her name, who passed the omega-3? Dr. Komadin, ஒரு gynecologist in என்ன ஊரு, கோவில்பட்டியில, she passed omega-3 index 12. அவரை தவிர ஒரு டாக்டரும் பாஸ் பண்ணல. Doctors average age is 59. Of course, Dr. Cholingam is 80. இல்லையா? ஆமா, பிகாஸ் அவர் டெத்தை பார்த்து சொல்லிட்டாரு, நான் டாக்டர் இல்லைங்க. ஓகே, ஆமா, ஆவரேஜ் டாக்டர்ஸ் வெயிட். ஏன் சார் உங்களுக்கு அவரை வேற கேட்டுக்கிறீங்களா? 59 தான். யூ கேன் கோ அண்ட் சர்ச் இன் கூகுள். ஓகே, எல்லாரும் சிக். அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ கன்சியூம் டூ மச் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட். இஃப் யூ டேக் 100 grams of carbohydrate, your blood sugar will go by 100. If you take 100 grams of fat, your blood sugar will go by 0. If you take 100 grams of protein, your blood sugar will increase by 5. Okay, so நீங்க வந்து உங்க லைஃபை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு வச்சுக்கீங்க, கரெக்டா 30 டேஸுக்கு எந்த ஸ்வீட்டும் சாப்பிடாதீங்க. சாதம், சிறுதானியம், கோதுமை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணுங்க. காய்கறி எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடுங்க. ஃபிஷ், சிக்கன்லாம் எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடுங்க. ஓகே, முட்டை சாப்பிடுங்க. யூ கேன் டேக் அப் டு 18 eggs a day. 30 days கழிச்சு பாருங்க, you will have a metabolic reset. You won't have that metabolic syndrome. Okay, that is the idea. Okay, neurological problem ஏன் வருதுன்னா, 97% of the population in Tamil Nadu is B1 deficient. B1 ன்னா thiamine. அது இல்லைன்னா உங்க மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் ATP will not produce energy. So you don't have energy. Okay,
That is the problem. Okay, just do a test and figure out what is wrong with you and go to AI, check and eat the right food. So thank you very much. 45 minutes is over. Thank you, sir. So one last Yeah, yeah. question. Yeah, one more question. We talk a lot about personal physical health illingla. What is it to take on mental health? Because nowadays mental health problems is like everywhere. Starting from school kids till the age of 80 years, we talk about it. So what do you stand on mental health and how one can take care of mental health? Mental health will come automatically to you once you formalize B1, B5, B6, B12 and keep your health and get a satisfaction yourself. Okay. Getting a satisfaction is very easy if you conquer your mind. Follow a stoic principle. A very easy way I will teach you. Do not worry about anything which is not under control. What is today the biggest news? Pakistan-India war. I never bother because that is not in my control. Okay. I am more worried whether my driver will come in time because that is in my control. Start worrying only what you control. What you don't control, just ignore. You will feel much better in 2 days. Thank you, sir. Thank you so much. Second thing, always remember the world is never with you. The only person who can help you is you. All others are pure, 100% unadulterated life. Others are there to help you. Don't look for anything. Thank you, sir. Thank you so much. ரொம்ப அழகா எல்லாத்துக்கும் பதில் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி. Please stay back, sir. We would love to give you a token of gratitude. I'm requesting Mr. Chembian, sir, and Mr. Dhanidharan, sir, to give bouquet and token of gratitude as a momentum from our side. Please give sir a big round of applause for answering all questions very gracefully. Also ரொம்ப entertaining-ஆவும் answer பண்ணாரு. Somebody asked me, is there any entertainment அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க lunch timeல. And he answered it in a good way நினைக்கிறேன். எல்லா கேள்விகளுக்குமே ரொம்ப அழகா entertaining-ஆவும் அழகாவும் பதில் சொன்னாங்க. Thank you, sir. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ ரொம்ப நேரமா நம்ம வந்து வெல்னஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ இதை தொடர்ச்சியா இதே டாபிக்ல ஒரு சின்ன ஒரு வெல்னஸ் அட்வைஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஐ would like to welcome Professor Dr. Cholingam Eminum sir, cardiologist for a valuable speech. ஸோ இவங்க வந்து கார்டியாலஜிஸ்ட் மட்டும் இல்லாம ஒரு ப்ரொஃபஸரும் கூட. ஸோ அவரு இன்னைக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் எப்படி நம்மளை பார்த்துக்கலாங்கிறத பத்தி ஷேர் பண்ண போறாரு. ஒரு பலத்த கைத்தறி கொடுத்துடலாமா சொக்கலிங்கம் சாருக்காக? Everybody please put your hands together. கைத்தட்டு அழகு கூடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நல்லாவே கைத்தட்டலாம் யோசிக்காம. ப்ளீஸ் எவ்ரிபடி. Good afternoon to everyone. நான் டாக்டர் சொக்கலிங்கம், இதயநல மருத்துவர். என் உறவினர்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகின்றேன். Treat all your friends as your relatives and treat all your relatives as your friends. There will never be any dispute at all in the occasion. இன்றுடன் நம்ம பிரதர் சிவசங்கர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு 80 வயது முடிந்து விட்டது. ஆனால் உங்களிடம் பேசுகின்ற சொக்கலிங்கம் 30 வயதை தாண்டாத மனிதர் மாதிரி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன். இதுவரை இந்த சொக்கலிங்கம் ஒரு மாத்திரை கூட சாப்பிட்டதில்லை. அதுக்காக நீங்க சாப்பிட்ற மருந்து தயவுசெய்து நிறுத்திடாதீங்க. ஒரே சின்ன 2-3 கேள்வி. என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் மெனி இயர்ஸ், more than 40-50 years, சிவசங்கரன். He is living for the society globally. He is earning money too. பட் நான் சொல்ற கருத்துக்கள் அனைத்தும் சொக்கலிங்கத்திற்கு வேலை இழப்பை நீங்கள் அனைவரும் செய்ய வேண்டும். எனக்கு ப்ராக்டிஸே போதுன்றதுக்காக தான் உங்களோட பேச போயிடுறேன். இதயம் வந்து
125 வருடங்கள் உழைக்க காத்து கொண்டிருக்கின்றது. How many years? 125 years. இதே உங்களிடம் பேசினால் அது என்ன கேட்க உங்களிடம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதையும் பேசுது ப்ளீஸ். இதையும் பேசினால் இது என்ன கேட்க உங்களிடம்? கொழுப்பு குறைக்கணும், எக்ஸசைஸ் நல்லா பண்ணணும், அப்புறம் ஒரு பெரிய கைத்தட்டல். இதயம் கேட்பது ஒன்றே ஒன்று, நீ மகிழ்ச்சியாக மட்டும் இருந்தால் போதும். உடனே மகிழ்ச்சி என்பது எதில் கிடைக்கும் கேட்டாங்க. மகிழ்ச்சி என்பது நம்மிடம் இருப்பதை கொடுப்பதில் தான் மகிழ்ச்சி. அது அறிவாக, நேரமாக, உழைப்பாக, பணமாக கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்ற இடத்தில் இருந்தால் மகிழ்ச்சி குறையவே குறையாது. சரி, மகிழ்ச்சி என்பது கொடுப்பதில் இருந்தால் இந்த கேள்வி கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறவங்களுக்கு, இன்க்ளூடிங் சிவசங்கரனுக்கும் இந்த ஆன்சர் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு 1000 ரூபாய் என்னுடைய பர்ஸ்லேருந்து கொடுக்குறேன். ஓகே, மகிழ்ச்சி என்பது கொடுப்பதில் அதை விட பல மடங்கு மகிழ்ச்சி எதில் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? சொல்லுங்க பாப்பா. தப்பா சொன்னீங்கன்னா எனக்கு 1000 ரூபாய் ஃபைன். ஆனால் அதில் மகிழ்ச்சியை கொடுத்துட்டோமே, இதுவாக இருக்கும். பாரு, மதியம் டிவி ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டாரு. மகிழ்ச்சி என்பது கொடுப்பதில் அதை விட பல பல மடங்கு மகிழ்ச்சி விட்டு கொடுப்பதில் மட்டும்தான் மகிழ்ச்சி. அவருக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்துருவோம். எதற்கு இந்த கருத்தை சொல்றேன், தயவுசெய்து பாருங்களேன். முக்கியமாக இப்பொழுது நம் அனைவரும் நிறைய கேள்விகளை, ஹார்ட் அட்டாக் வருது, ஸ்ட்ரோக் வருது. இப்பெல்லாம் 20 வயதுலேருந்து 30 வயது இந்தியாவில் மட்டும் 90 பேர் ஆணோ பெண்ணை இறந்து கொண்டிருக்கு. நம்ம பேசுகிற 1 மணி நேரத்தில் 90 பெண்கள், ஆண்கள் பெண்கள் இறந்து விட்டார் ஹார்ட் அட்டாக்கில். அது அனைத்துமே ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன். உங்கள் இது கரெக்டாச்சுன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் 1000 ரூபாய். கரெக்டாங்க சிவசங்கரன், ராமசாமி? இதை பாருங்களேன். உங்கள் வாழ்க்கையின் பயணம் மகிழ்ச்சியை தேடியா, அமைதியை தேடியா? கரெக்டாக சொல்லுங்க. வாழ்க்கையின் பயணம் எதை தேடி? மகிழ்ச்சியை தேடி, மகிழ்ச்சியான அமைதியை தேடி, அமைதியை தேடி. யாரெல்லாம் இந்த ஆன்சர் பண்ணீங்களோ அவங்க அனைத்தும் தவறான ஆன்சர். வாழ்க்கையின் பயணம் அமைதியை, மகிழ்ச்சியை தேடி அல்ல. வாழ்க்கையின் பயணமே அமைதியுடன் மகிழ்ச்சியுடன் செல்வதுதான் வாழ்க்கையின் பயணம், தேடி அடைவது அல்ல. புரிஞ்சுங்களா? அது அடிக்கடி என் மாணவர்கள், உறவினர் அனைவருக்கும் சொல்லுகின்றேன். வெற்றி அடைவது மகிழ்ச்சி அல்ல, மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதுதான் வெற்றி என்று உணர்ந்து விட்டால் போதும். நீங்க எவ்வளவு ரூபாய்னாலும் சம்பாதிங்க, ஒன்றுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு ஜீரோனாலும் சேர்த்துங்க. அந்த ஜீரோக்களுக்கு மதிப்பு நீ ஒன்று என்று நீ இருக்கின்ற உயிரிடம்தான். உன்னை இழந்து ஜீரோக்களை தயவு செய்து சேர்க்காதீர்கள் என்று சொல்லி ஒன்றை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். மனிதன் தோன்றிய பொழுது அவனுக்கு இருந்த பிளட் குரூப் ஒன்றே ஒன்று, RH. ரீசர்ச் மங்கிலிருந்து வந்தது. புரியுங்களா? ரீசர்ச் மங்கியை பார்த்தீங்கன்னா எவல்யூஷனில் ஃபர்ஸ்ட் பிளட் குரூப் அவனுக்கு தோன்றிய பிளட் குரூப் A குரூப். நெக்ஸ்ட் அவனுக்கு தோன்றியது B, AB. கடைசியாக தோன்றியிருப்பது O குரூப். இன்னும் சேர முடியும். அந்த குரூப்புகளுக்கு எல்லா குரூப்லையும் RH ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் உண்டு இல்லையா? ஒத்துக்கிறீங்களா? சரி, கடவுள் உங்கள் முன்பு தோன்றி ஒரு குரூப்பை சூஸ் பண்ணலாம் சொன்னா எந்த குரூப்பை சூஸ் பண்ணுவீங்க நீ அனைவரும்? O குரூப். கிவ் ஏ பிக் ஹேண்ட் ஃபார் ஹிம், இது யூனிவர்சல் டோனர். அதையும் சொக்கலிங்கம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். அனைவருமே தயவு செய்து பி பாசிட்டிவாக மாறிவிடுங்கள். பிளட் குரூப் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. அதற்காக ஒன்றே என்று சொல்லி முடிக்கின்றேன். இந்த முனை என்பது கருவறை, இந்த முனை என்பது கல்லறை. மனிதன் அமைதியாக இருப்பது கருவறையிலும் கல்லறையிலும் மட்டும்தான். இடையில் இருக்கின்ற வாழ்க்கை நம் கையில், நம்பிக்கையில். அதில் அமைதியை இழப்பதால் தான் சொக்கலிங்கத்திடம் மாட்டிக்கொள்கின்றான். அதற்காக ஒன்றை சொல்லுகின்றேன். For existence we need 3 E's. Can you all tell me loudly? Emotion, eating, exercise. 60 வருடமாக சொக்கலிங்கம் உலக மக்களை சொல்லிக் கொள்ளிக் கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த 3 ஈக்களை 3 மந்திரங்களாக நீங்க கூடவே சொல்றீங்களா? Be positive in thinking, healthy in eating,
adequate in exercising. If you're going to hold the three mantras, please see the line between the two. It can be extended like that. If you're not going to follow, it will get reduced. So option is given you for you to exist or not. Then please avoid hurry, worry, curry to get buried என்று சொல்லி இன்றும் நான் 8வது மாடியில் இதயத்துறை தலைவராக இருக்கின்றேன். இந்த 8 மாடி செல்வதற்கு சொக்கலிங்கம் ஒரு முறை கூட லிஃப்டை பயன்படுத்தியது கிடையாது. படிக்கட்டில் தான் செல்கின்றேன். ஐயாவுக்கு தெரியும், சரவணன் புதுசாக லிஃப்ட் வேண்டாம், சாஸ்தா லிஃப்டில் போங்களேன்னா. என்னப்பா சொன்னேன், லிஃப்டில் வாங்க சார், மேலே சீக்கிரம் போயிடலாமேன்னா என்று சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். மகிழ்ந்து மற்றவர் மகிழ வைக்க வேண்டும். நன்றி. Thank you. Thank you, sir. Please be on stage. I would request Dr. Ram Subramaniam, sir, to please felicitate Dr. Cholingam with a bouquet. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாமா அவருக்காக? ரொம்ப ஆன் ஸ்பாட்டா வந்து என்ன விஷயம் சொல்லணுமோ அது ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லிட்டாரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா பேசுனதுக்காக ரொம்ப நன்றி சார். It's our pleasure having you here. Thank you so much. So next, without any further delay, we'll move on to the panel discussion session. So the most awaited session for this today's event, Abhinay Sollam. So we are going to hear new perspectives and thought-provoking words and ideas. So let's all open our ears wide and be keen because this session is going to be really, really informative and ரொம்ப முக்கியமான ஒரு session அப்படின்னே சொல்லலாம். For the discussion, let's have our beloved Shri K. Suresh Sir, President and CEO of Indian Cements Capital Limited. With his extensive leadership and financial expertise, Mr. Suresh Sir has been instrumental in steering the company through dynamic market challenges. He also serves as President of the Hindustan Chamber of Commerce, reflecting his significant role in India's industrial landscape. Let's join hands in welcoming K. Suresh Sir as the moderator for panel discussion. நல்லாவே கை தட்டலாமே, நான் இப்பதான் சொன்னேன், கைத்தட்ட அழகு கூடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சிந்திக்கவே சிந்திக்காம நல்லாவே கை தட்டுங்க. Thank you so much for joining here with us today, sir. So it's time to introduce our panelists. So first, I would like to welcome Mr. Shri M.B. Subramaniam, sir, Julie Ventures. So to talk about Julie Venture, it is a 1,000 crore SEBI registered category to VC fund, and also he is a venture capitalist. ஒரு பெரிய பெரிய கைத்தட்டலோட இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு அவர் வந்து மேடைகள் அளிச்சிடலாம். And next, I would like to welcome Sri Murli Vaidyanathan, sir, country head Equitas Bank. And yes, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி, he is the best strategic banking leads with 20 years of experience and success in setting up branches, business verticals, and driving product innovations. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்து நம்ம முரளி சாரையும் வந்து மேடை கழிச்சாச்சு. அடுத்ததாக, I would like to welcome Sri Senthil Murugan, sir, Venture Capital. ஒரு பெரிய பெரிய கைத்தட்டலோட let's welcome him. He is the Senior Manager, National Stock Exchange of India Limited. He is also a current SME listing initiative and 18 years of experience in this industry. He still rules everything. Thank you so much for all of us for being here today. The stage is all yours. Check. Good afternoon to all of you. Check. After 2 rocking sections on health, we are here to discuss the way to wealth. Of course, all of you know that, as Mr. Sivasankaran said and Mr. Cholingam, Dr. Cholingam said, health is important to enjoy the wealth. There's no doubt about it. But as an entrepreneur, definitely you people will have a lot of worries about, in fact, wealth only. Health will come automatically, in my view. If you have proper wealth, health will be good. If you don't have proper wealth, then your health will not be that good. That's what my philosophy. And as a MSMEs, I heard that this session has a lot of people who are all MSMEs. So this panelists I'm having with me, all leading panelists, we are having one from bank, one from
capital market, another one from venture capital. So variety of three panelists I'm having with me today to discuss the way forward about the financing, about the expansion of your operations, what way we can do all those things. It is a well accepted principle that for running a business, 3 M's are very essential. One is men, machine. The most important is money. So without money, a business running is not that easy. Of course, within money also a lot of different categories are there. For example, working capital is there, long-term funding is there. All those things are there. Similarly, buying assets, short-term, long-term. So a lot of classifications are there. Generally, in MSMEs, what happens? They are confining their activities to their own area. Mostly they are exporting. I'm not talking about that. What I'm saying is that they are not coming out of their shell to improve their visibility in the market. You may have a fantastic idea. You may have a lot of what is called improvement in your turnover, in your bottom line, top line, everything. But you may not go out of that circle to showcase your product, rather to showcase your market value, which is very, very important. Unless you do that, you cannot think of expanding your operations globally or wherever you want to do. So the barometer for your wealth, how is your wealth condition, is nothing but what is your market capitalization. Without that, it is very difficult. So to raise money, several best practices can enhance the likelihood of success. So in order to meet this success, I should follow certain things. First, it is crucial to have a well-defined business plan. So in the absence of business plan, nothing can move. It should have your company's vision, market opportunity, growth strategy. Understanding your funding needs and exploring various financing options such as loan or equity or grant, that will help you to have suitable approach. Building strong relationships with potential investors through the networking and effective pitching is essential. Additionally, demonstrating growth potential, mitigating the risk, which is also a part of your management, and ensuring legal and regulator compliance are vital. So in order to prove your point that you are as genuine as what the law wants you to be, so you have to do regulatory compliance, which are all essential. Seeking professional advice from financial experts and mentors can provide valuable guidance throughout the journey. Please don't think that once the money is there, your job is over and you will continue the journey. Always you should have constant advice from experts. Strategic planning, transparency in your operations, and a clear focus on investor interest are key to securing funding and driving the sustainable growth. So I have given you a hint of the elements of financing, what are the things essential, what things will drive your business, and how to make your business more and more attractive and useful to you as well as to the others also. With this prelude, I am just taking to the panel now. So now the panel discussion begins, and requesting everybody to please put your phones on silent, and thank you so much. So my first question goes to Julie Ventures, Mr. Subramanian. Subramanian, sir. I think for any business to start with, the most important thing is your venture capital only. Am I correct? No. Venture capital in the sense? You need capital. Yeah, capital. It can be a venture or it can be a Yes. debt. So when that is the situation, what kind of what's called yardsticks you prescribe for availing the venture capital? Can you share some of your thoughts on that? The capital can be accessed by their own funds or through relatives and friends.
If you wanted to access capital from outside, you have to go and impress whether the capital will yield results for them, will they give dividend, or will they give the income for them over a period of time. That is the simplest method of accessing the capital. Only thing is that you have to go to talk to your friend or relative and say that I'm starting the business. Can you give me some money? If they are ready to give money, then you are successful. That is the first step anybody can take. Going to a venture capital or going to a angel network for raising money, there are different parameters by which they look at the venture. That is, initially it will be your close network, the friends and family. Those are those people who will be able to trust you. You will have time to convince them, and probably you will be able to get at least smaller money from them, so that they are happy to support because they trust you, and then you are able to convince them that you will be able to give back the money. That is the first step anybody can take in terms of raising money from outside. Yeah. So what is this view is that only your first circle of relatives and friends are the main sources of getting funds if at all you start a business. Because they only understand what kind of person you are and what kind of business you are ventured into. So the trust factor is very important initially. So that initial trust factor is possible only with relatives and friends only. I think that's what he highlighted. Now I would like to ask my another panelist, Mr. Murali Vaidyanathan. Of course, he is from banking side, I think, Equitas Bank. So now the funding, of course, requirements are becoming day by day necessary for any business enterprise. Besides capital, they would like to have further funding to ensure the operation smoothly. So what kind of scenario you feel the entrepreneur will come to you for the funding? Good evening. SME as a segment is very vast. It starts with entrepreneurship as a spirit. If you go to the basics, there are forced entrepreneurs who are underserved in the sense that they wake up, they don't have necessary education, they have skill. So they start elementary things doing, maybe I know how to make idli, or I can do this flowering job, basketing job. Those people are called micro-entrepreneurs. Micro-entrepreneur is self, doing the business to the self, and there is a specific line of funding, I will say, or money which flows into them. It is called microfinance. So which means the starting stage of SME is E. So while S is the last stage, from that micro enterprises, what happens, few of them, actually 15% of them by definition becomes entrepreneur, and they get into organized set of borrowing, and they generally get into non-banking finance companies or banks, and they will have a small collateral. It can be a gold, it can be a small house what they are having, or a shop, or they'll pledge and expand. So entrepreneurship, second level is expanded entrepreneur. Here again, the catchment market is small, limited need. Now the problem starts once a person becomes, actually we call MSC, which is micro entrepreneur, where he was now put, I was in the street, I have taken a shop, now I want to put 2-3 shops, or I want to go and manufacture what I am selling. Now this is the stage where things are going to get more and more organized, which means they need visibility, they need capital, they need working capital, and they need a track record to prove all these things. I am a businessman. So how early, how good you are going to start, how good you are maintaining your track record, what are all the collaterals you are having is going to decide at this stage, your stage, that is MSC. So there are products like micro lab, retail lab, where predominantly the requirement gets into 7 to 10 lakh bucket for them to go to the next stage. Now, anything about this, SME, what we are talking about, is a vast, whether it's going to be trading, it's going to be manufacturing, it's going to be export, it's going to be import. There are multiple lines. Here, the fundamental thing is from bookkeeping to compliance to your GST to your fund requirement is decided by your accounting, governance, and your relationship norms. So this 4 segment from underserved to overserved has 4 different parameters from assessment to credit linked program. So we can talk about it throughout the evening.
but I think somewhere I have to stop. So I'm just parking this fourth thought here. Where you are will decide what sort of an entity you are going to borrow or land, or are you going to be assessed, are you going to be credit assessed, cash flow assessed? These things will decide the evolution of the business over a period of time. Thank you, Mr. Murali. As Mr. Murali's view is that the migration of from one category to the another category, or the category where you are, that determines the level of assessment, other parameters for deciding the funding. So ultimately, you have to decide where you want to be, how you want to be, so that will move towards proper funding. Now I'm having with me Mr. Sendil Murugan, Senior Manager from NSC, one of the largest exchanges of the world. In fact, NSC is also having what's called platform for listing small and medium enterprises. They are having platform. You know very well, a lot of companies, small companies are being listed. As I said in my prelude, the visibility of your company can happen only if you come out of your shell. That, yes, you may be worthy, you may say, but the public should say, yes, you are worthy. That will happen provided your company is visibly listed. So, Mr. Sendil Kumar, please tell few things about what makes the MSMEs to come to the platform for listing. Hello. Good evening, all. So first thing, straight answer for Suresh to say any company to come for listing is primarily to raise funds. It's a core objective of anybody to come into the listing platform. But listing platform is there in India for 100 years actually. But this SME listing is relatively new. So we, being a South Indian, we keep saying relatively new because but it is there from 2012 actually. But relatively other part of countries like, even go to Delhi or Ahmedabad or, even Bombay, there are a lot of listings been happening for the last 10 years actually. But Tamil Nadu, like places, last 3-4 years picked up like anything. We have a lot of inquiries. Close around 20 companies got listed last 2 years only. So only thing that because that, capital market culture is not there, we're just slowly building up that actually. So because we were in the conservative mode of raising funds till now. Now the ecosystem getting changed, a lot of new age entrepreneurs have come. So that's where they're coming in. So come to the point that of course they're coming for a fundraising to the platform because any early company, anybody who starts as, some was saying that comes with their own capital, then after their own capital, predominantly the banks are the one who supports them in a bigger way to next level actually. Banks, CIBs, your government schemes. With that, any company getting growing actually. So next level, for example, one point in time now, I would say startups under the SMEs is okay, but the growing stage, when they want to have a next level inorganic growth, then I don't think so how long bank will support you without a collateral base actually. You need to have keep giving collateral. The new age entrepreneurs who coming with a concept, but having a decent business, not having much collateral bank to give the bank, then they look for a equity funding. Either it is private funding through VC or PE, or they go for listing actually. So that way, predominantly the biggies like who's doing around 500 crores only they were doing earlier. That's why the government of India wanted to start up a separate platform for SMEs to get listed actually. So SMEs per se, there are a lot of definitions. If you go to bank, they have their own definitions. If you go to government scheme, they have their own definitions. But as far as exchange concerns, the requirement or eligibility for any company to eligible to get listed is you should have a minimum 3 years of operational history. Out of 3 years, 2 years should be having minimum of 1 crore profitability, and your net worth should be positive. These are the simple 3 criteria which we normally look in actually. So precisely saying that anybody doing around 20-25 crores of top line with a minimum of 1 crore profitability are eligible to get listed in exchange actually. These are the minimum things. I think rightly you said that there are criteria for listing. Of course, to reach that criteria, naturally you should also have a business plan, because he said that minimum you should have some profitability of 1 crore, then 25 crores, what is that? You said? Minimum turnover. Turnover. Turnover is 25 crores, 1 crore is the profit. So that means there is a benchmark before you to make your business more and more visible.
by taking that business to the platform of NSE to list, so that, you know, everybody will be watching your performance. You will still be motivated to move further. Actually, a survey happened. I just would like to share on MSMEs. Mainly 74% of MSMEs are driven by business owners. Please, it is only by business owners. Only 26% MSMEs are driven by the manager. When you talked about MSE pain points, you know, which are very, very important, the major pain point is 16% of MSME facing is customer acquisition. 13% is recruitment, it's another challenge. And 12% on the packaging and inventory management, and 11% on the operational challenges. So you will surprised to see nowhere there is a pain point with regard to the finance. So it comes last. Debtors or payment collection, 8%. Lack of financing at 5%. These are all hindrance to the MSME. So finance, of course, in this survey, even though at the fag end of the ranking, in my view, many business owners wrongly thinking that if I sell 100 rupees, what I am having profit is 100 rupees. That's where the whole system of MSME comes to a halt. As a owner of business, you should not feel that 100 rupees sales is equal to 100 rupees profit. You may earn only 10 rupees profit. So ultimately, what you have to decide is, you have to spend out of that 10 rupees only towards the expenses. If you have the habit of rotating this 100 rupees into other expenses, naturally you are killing yourself. So the working capital management is very, very important. That's why debtors collection, creditors payment, all those things are important for you. Wherever possible, you have to stress the payment. Wherever possible, you have to shorten the collections. So if you have this approach, automatically, you know, your finance will be in a good condition. Now, I would like to ask Mr. Subramanian that what kind of matters or things you will look into it, if at all you want to finance, or to invest in a company? No. We are talking about two extreme. You are talking about MSME, and we are talking about companies. Yeah, even MSME also, if you want to support. No, we don't support MSME. See, this is another problem in the No. finance I'll market. finish it. So there is, what is the difference between an MSME and a startup? So if you go back and look at the detail, it is that promoter attitude towards looking at their business. It is the main difference. I will tell you an example. There are companies, even if you would have watched Startup Cholingam, there are companies which is actually doing mango pulp manufacture. They are getting funded through these kind of funds, the angel network as well as the VC network. They are getting funded. But there are companies which is doing that now. They are unable to get that access to the funding. The reason is the attitude of the promoter have to change from how do they look at their business and what is the difference between a startup founder and the MSME founder. There will be a huge difference in terms of how they see their own business. For example, as you rightly mentioned, both of you were talking about the revenue, profit. I am sure 90% of the business people does not look to their P&L. I can actually bet they don't look at their P&L. They just sign what the auditor comes and gives it to them. They don't understand cash flow, as you rightly mentioned. They don't understand what is the profit. So as you rightly mentioned, they get 100 rupees, they think 100 rupees of profit. So this is the kind of, even the startup entrepreneur does not understand it, but they will be forced to understand when they are coming to us for investment. We will be asking such questions. Even when they go to the bank, the auditor comes along with them and say that these are the factors by which we wanted to get a loan. But with us, we don't allow the auditor. We wanted that promoter to tell us what exactly he has in mind, so that if we appreciate that he is able to look at the details of the business through numbers, then we have an appreciation towards looking at the business.
you asked us what is the difference in this investment in terms of financing through VC funds. We look at generally VC funds, seed funds for any of the startup early stage companies that can be for any idea which they believe that it can be scaled because you get the money or prove that the idea is going to be working. Risk is very high. When they come to the angel side, you would have proven that you have a customer. Possibly you wanted to have some angel network. Why do we call it as angel? The investor comes along with you to support your thought and take it to the next stage. That is how the investor comes in. And then the next stage is the VC funding. The VC funding is you have proven you have a customer, repeated customer, and you are in the trajectory of growth. Then you come to the VC funding. Then we assess your organization strength completely, right from finance to other resources and acceptability to the market. The main thing in any of this funding is where will I get exit? Unlike bank, where you will service the loans which has been given to them, here we look at where will I get an exit. That is why the gentleman sitting near me, they may give an option to exit by coming to the SME platform. But there is a condition. You should have been a 25 crore revenue and you should have a bottom line of PAT of 1 crore. Then possibly that platform will give us an exit. But the SME is not a pure exit for us, but still we will be able to manage it. The thing is that MSME to get into this kind of funding, in all the three levels of funding, it is primarily they have to understand the business in and out, including the numbers what has been projected. Without that, none of us are going to be eligible to make sure that we are able to support you in terms of that. My wish is many of the MSME to get into the track of startups, that is mindset change of mindset to look at it. You said initially the market access was a difficult thing. It is not difficult, then you would not have got into the business. Some point of time, I have seen entrepreneurs who are 25 crore, 50 crore turnover entrepreneurs who still they are in the 50 crore for last 10 years. If I go and ask him, would you like to expand it? They are not interested because they are earning good money every year, right? They are not interested to expand. If I push them, they say that, sir, my land is high worth, why should I go at that struggle? The land I purchased some 20 years back is now over 30 crores. Why should I go and then struggle to expand my business? Their next generation are not taking it up. So there are enough mindset issues which comes from the startup entrepreneur who always wanted to make $1 billion. The MSME entrepreneur is satisfied with what they are satisfied with the money which they are getting at the top. This is where the gap comes. Thank you, sir. I think Subramani rightly said the mindset of the two categories of people, startup as well as the MSMEs. So when you are startup, naturally, the spirit of the business owner is very important, whether he has any good vision, mission to take forward the business. So the funding of VC comes into picture. He rightly said, when you have the trajectory of growth, unless you have the growth, the VC cannot enter at that point of time. Most important thing he mentioned is VC having entered or wants to enter always wants to see the point of exit. That's what rightly he said that. If I put 100 rupees as a VC at this juncture, I will see how long it will take for me to get out with what premium. Because I invested 100, I would like to earn on that and get out. So naturally what will happen, a discipline is enforced on the MSME by becoming a partner, VC becoming a partner, to see that you are running the business in a professional way. See, ultimately, one point we should keep it in mind. He said that an MSME who is having good income doesn't want to go beyond that. He is happy with that. Land cost is good. Why should I go out? I will be contained with what I am. But that is not the idea of an MSME. See, the idea of MSME is that tomorrow you should become one of the top 10 companies in the either in India or in the world. So your journey should move towards that. Of course, there are some different forces, like third generation may not be ready to take forward the business. So those type of obstacles will be there.
But that when comes, you can see that. But before that, starting itself, you cannot put a full stop to the whole journey of your business. Having, seen this VC's comments, I would like to come to the banking channel once again. Sir, when you take clients, for funding, the most irritating factor, he also mentioned collaterals. I think Mr. Senthil mentioned collaterals. Without collaterals, banks are not doing any funding. All of you know that. Getting collateral or giving collateral also very difficult for MSMEs because you may start in an industrial estate in a small I have to correct you. Without collateral, he will correct probably. TGMT scheme allows them to give without collateral up to 20 crores. No, that schemes are there. I am banking only, I am talking. No, even banking. Banking also, he has some issues. So when they want to fund, he also mentioned in his speech, collaterals becomes, a headache for, generally I'm telling you, in bank, whenever you go, what is collateral you can give? That is what the one word they are asking actually. Nowadays, at least I have a case where SBI, IIT, they chase us for giving them the deal. And then I have got, at least in the last 6 months, 2 companies without collateral. Without collateral. TGMT scheme without collateral. Yeah. So I just want to add here. Please add on Yeah. that. Finally, bank is a business where you take money from depositor and lend to a borrower. Fundamentally, it is taking money and giving it, collecting it, and then giving back to depositor. It is a cycle. So the fundamental philosophy of banking is building trust and selling hope. Building trust, selling hope. Now, when a borrower comes, what are the things you look into a borrower? What is his business vintage? What is his credibility? What are the governance standards which you can see through their balance sheet? And are they filing tax? How long they are in the business? Now, assume a person fills this parameter, collateral is the 5th one in that sequence. And today, our government has 2-3 very good schemes, CGT, MSC, what my friend was saying, then Pradhan Mantri scheme, up to, in lakhs, the other one is in co. And then last one, we have MSC champion scheme. These are all banks are aligned where government gives a subsidy, B, a collateral-free loan by taking insurance, but keep that aside. Many may not qualify, otherwise many would have qualified. This 25 crore and 1 crore should be a cakewalk. Many people should have reached it and should have been listed already. So the ultimate problem is how will you migrate customer from micro enterprises to micro small enterprises? Micro small enterprises to small and medium enterprises, and small and medium enterprises to be mid-market corporates, then blue chip corporate. Today's blue chip corporate was some stage of time an SME only. Nobody starts as blue chip corporate. Most of us know if you go through the 100 years of history. Now, where the content part of it, what my friend was referring, is very important. When you are satisfied with 20-30 crores of turnover, when you are happy with your 1-2 crore, that businesses may not need, capital at all. At the most, they may need working capital. And they have sufficient either cash flows to back or collateral to back. Based on that, you can take a lending. Now, if a person wants to multiply it, that is the place where MSC to SME, that migration, if he doesn't or if they doesn't create this track record of governance, track record of balance sheet management, track record of business expertise, and when you are going for a multiplication factor of expansion, it's imperative that people need to have that market visibility and market plan. So if a person has that, I don't think he or she is going to be deprived of that at all. So please believe me, today MSC government is very, very supportive, and they are introducing, like you said, his friend was chased for loan. If the project is good, if the proposition is good, if the promoter is good, there is no reason for anyone to get turned out at all. That's the reality which we are in. And if you have a collateral, the multiplication and collateral, like our NSC senior said, very important, but it has a tipping point. Today, after you reach a point, collateral cannot support. Then you have to pledge the districts or countries. Their capital market and going out to the market and raising fund helps. So everything has a role. Capital has a role, working capital has a role, and there are parameters which people need to fit in.
getting more organized from the promoter side is the missing link, which I'm sure in coming days, like rightly said, if they ape few of the startup culture, that will come handy for governance, bookkeeping, and digital footprint. Thank you. So the idea of banking channels, what he says is that, of course, today I'm not talking about central government schemes. That is there always. What I'm generally feeling is that in the market, and the entrepreneur always faces the difficulty of getting finance. And as he said, the finance comes the last. Before that, the promoter's capability, credentials, what kind of transparency, what kind of governance being followed, all those things are there. So ultimately, if that is there, getting finance will become easier also. There won't be any barrier in getting the finance. So ultimately, it boils down to only one thing, what? How you are running the business. What way you are making your business more visible, transparent to the outsiders. If you run the show as if it is somebody's business, and if you are allowing everybody to watch what you are doing, automatically things will fall in place. Having said that, I will ask Mr. Sendil, how many companies have rather listed in our SME platform? And what kind of market size when they listed? Any examples you can quote without naming the company? What was the size when they listed? After listed, what was the size? What kind of benefits happened to them? Yeah, sure. I can quote one or two names, nothing, no bias. See, one thing just want to, before that, Sir was asking now, we see the attitude of the promoter actually. Being a VC, they bet on the promoters actually. When you come for a listing kind of thing, we need a solid business plan, solid books should be there actually. Your cash flow should be very strong, your P&L should be very strong. And when you take a money from public, you have your complete justification to the money actually. What we're going to do, a complete plan we need. That's where, exchange, we do our own due diligence because one more thing, but I just want to add, Murli was saying, you take money from deposit and giving to the loan. Same like, exchange, we have another side of, we being a regulator also. End of the day, when we take money from public, we have to be, very, very careful on taking the complaints also. We'll be more particular about the complaints, whether you're utilizing the fund properly or not actually. But end of the day, everybody look for a funding for growth only actually. So here, to the specific answer to Suresh thing, see numbers, if you see, though, so just to give you a small update, 2012 though we have started this platform, 2012 to almost I would say 17, there were only 11 companies across India got listed. So because that's where the numbers now actually. But fortunately, the first company to get listed in India is from Chennai only. Tejo Engineering is the classic case actually from here. Because we were seeing the two major reasons. One is that the awareness level was not there. Everybody thought that listing is not our game, only for the main thing, bigger companies, and a lot of myths were there. So if we go to listing, lot of my control I'll lose my control, and people will come and question me. At the end of the day, that's where I lose my control. All those things were there. That we were keep doing a lot of awareness campaigns with a lot of associations like Association, CIs, government, central, state. We doing a lot of awareness. Been doing it actually. That's now it is that ecosystem getting built actually. So the last after 2017, 18, 19, we've got close around 200 companies, and again COVID has come. So now after 2021, we have been doing standardly been growing. Currently close around 650 companies got listed in India. And South alone, there are about 50 plus companies got listed actually. Tamil Nadu specifically, as I mentioned, last 2 years, we close around got 20 companies actually. So I just give you a system, sir, how it works is we have to create an ecosystem. I can tell some names also. For example, I got a company called Phantom Digital. They are into cinema VFX thing. They got listed in 2020. So once they have raised, say, close around 29 crores only. And with the close around 110 crore of market cap, now closely around 600 plus the market cap is around actually. They've grown much bigger. So what happened after they listed, there is a company called Wesley Quest Studio. They are in the same vertical. They're saying that they're doing 1/3 of my volume. They have come to listing, why not me? So then they've come. So we did close around 69 crore of IPO for them with close around 240 crores of market cap. Now, even as on date, they are around 900 crores of market cap actually. So I'm talking about hardly 2 years time actually. So after that, we got a company called Kiska Strapping Solution. They do just small strapping solutions for a steel companies. We did close around 19 crore of IPO only in 2023 November, I would say. Sorry, May. Hardly 1.5 years, 2 years now. Their market cap is close around
now 220 crores now. Almost 6 times they've grown actually. So see, it's all about what I'm trying to say is not just a fundraising. Fundraising is the initial stage. The other game is creating your wealth actually. So market cap is a big thing. You name it, any biggies in India, be it Adani or Ambani or Kumar Mangalam, anybody, they are big not because of their assets, because of the market capitalization, right? That's the wealth can be created in the equity market actually. For that, of course, it's not come as easy. You have to maintain properly your books because, as I mentioned, the profit. First thing I told, awareness not there. Second thing, major reason for companies not coming is the books were not ready. Predominantly, everywhere it is a taxation model, not into wealth creation model. We were being tuned to save taxes. Predominantly, I don't know, public forum, though I'm just saying it, we have to be moved towards a wealth creation model. We will start showing more profit. I can give you a classic example, like, say about 3-4 weeks back, I met a company from Ambattur, sir, doing around 165 crore top line. Last year, they shown 80 lakhs profit. The investor will not be interested actually. They're showing load of expenses, these are everything. End of the day, if you want to see another, you being an investor, if you want to invest in a good company, what are things you list on 10 things to invest in a company. In that first thing is finance, profitability, how good they are in profitability. So when you are not showing, how other investors will trust your company, right? You have to start practicing showing profits, having good practice in system, good professional system, to keep your books ready for the IPO. That's what we do normally. So that's the kind of companies will come in. So now that we've seen the ecosystem getting built actually, so it is slowly we are close to around having close to 40 plus mandates currently now Chennai alone. Probably we see next 3 years will be around 100 companies will be Chennai alone will be there. Thank you, Sendil. I think you would have seen the magnitude of what's called wealth creation of the company through market capitalization by listing in the exchange platform. I think many of you know that even social stock exchange is there nowadays. Even a non-profit organization can list stock exchange in that platform. For what? To make it transparent, to make it more visible. Thereby, you can get more and more donations, support from outside the world. Instead of myself keeping an NGO, not giving or telling the world, I can put it on the platform so that, we can get more and more funding. You can do more and more activities for the furtherance of your objectives. So that kind of setup has come now. Social stock exchange is there. In fact, NSE has social stock exchange because to promote business in an orderly manner. NGO is not a business, but that also comes under, there is a platform for making it more visible and transparent. So still the short of time, just I will ask Mr. Subramaniam, what kind of advice you would like to give MSMEs for MSMEs, to have their financing requirements? The finance is one resource in terms of the business activity. Classification of MSME, SME, it is all done for different reasons in the government, or maybe to access certain facilities in the government. Give away all that. Attitude of the entrepreneur is something, for me, it is all the same. Somebody want to do business. It is all the same as startup wanted to do or MSME wanted to do. And if they are in the business, it doesn't change. Here, when they come for funding, somebody who is going to fund them, they direct them to do certain activities. And they may educate or they may just go to they will guide them to appropriate person for them to be guided for certain reasons for all the factors, including their own business, their market, fundamentally organizing themselves in the company. All that will be guided. For MSME, generally they depend on only one person called auditor. For me, it is a very, very bad experience. If the auditor is not appropriate and good, I will tell you one example. We were about to fund from the government 1 crore of rupee to a company, which is a startup. They were not actually a startup. I converted them into a startup thinking mind. Then I said that we will get this fund for you. The auditor is coming on the phone and saying, sir, they have invested only 1 lakh. And if you invest 1 crore, you will take over the company. This is the auditor statement. I was surprised. I said, which auditing firm you are working for, or are you an auditor confirmed? But I found after that, most of the auditors,
does not, but they wanted to promote themselves as they can get funding from the bank, they can get equity from others, and they can take them to the funding agencies, and all that they will commit. And when they come back to the bottom line, auditors guide them very, very differently. So my request is, don't depend on auditor. Find out what is real, which you have done already. Question every line item from the auditor. Understand your business through numbers. Anywhere you go, all the three, because you are going for a financial as a resource. When you go as a financial as a resource, then you have to be comfortable in understanding the finance with your company. It doesn't matter which resource you wanted to go to, either a bank or to the NSC or coming to us. So once you understand that, that will be helpful for an MSME to look things very differently. If you don't understand that, then it is very difficult for us to look at any of the three of us. I think he rightly said that believe in yourself, don't believe others, but see the figures and convince yourself about the figures. That's what his message. Sir, as a banker, what you would like to say a few words about the financing when they approach what they should be? Whether it's a micro enterprise, MSC or SME, it's a backbone of the country. My sincere request is start small, borrow smartly, in the sense that be very clear why you are borrowing, put that money into action. That is fine. Next level of building the credibility road path, that is actually creating the governance structure, making the GST, creating a digital footprint of payments, and being more and more governance centric will help them in the long run. Third thing is cash flow is king. It is easy to do, like he said, 100 crore turnover is not equal to 100 crore profit. How will I ensure cash flow, and how can I delay payment? How can I prepone payment? How will I do my receivable management? Is a very, very important thing for any SME. So focus on cash flow and have some good people with your team, because predominantly what we see is it's becoming one-man show. There's no second line, there's no third line. I know that they can't afford to the gigantic structure, but they can have at least professionals advising them. So surround yourself with good professionals, good investors, create a good aura, create a good governance structure. There is always money available, there is always business available, and build some amount of ambition. Only then you will move from friends and relatives capital to micro enterprise capital to a lab that is a NBFC or a bank capital going to the capital market. So I would like to see more and more, like Mr. Suresh said, we need to have we can have at least 1,000 more companies in SME space. That's the opportunity. And assume 1,000, 2,000 companies comes in, the snowballing effect into the capital market and total valuation of India. So I just say that just enhance the behavioral aspect of borrowing. Thank you, sir. So any questions from the audience? Yeah. Please give the mic to me. You can direct the question to the panelists, my esteemed panelists. Okay. We'll be able to take 3 to 4 questions because we're running out of time. My question is, I have 2 questions. So the first question is regarding the valuation. From the perspective of early stage startup, what would be an acceptable valuation multiple, or any benchmark or some rule which you would like to follow? Say, whether you'll be preferring a revenue-based multiple, or book value-based multiple, or net worth-based multiple, or free cash flow-based multiple. What would be the interest of the investor, just to understand the way to present like value of my company as a startup? Don't complicate much. Simple. I give you money. Suppose you are doing 1 crore business. You are asking me, give me 50 lakhs. I will ask you, if I give 50 lakhs, what will be the growth? You will say, if you give 50 lakhs, I take it to 5 crores. Correct? Now, your company has grown 5 times. So would you like to value your company at 5 times? I'd be at happy. the revenue? Yeah, I'd be happy to do that. Pardon? I'd be happy to do that. Right? So now the question is, out of this 5 times, what is the bottom line you are making?
not even PBT or PAT. At least you make a gross margin. That is the first question, right? The direct expenses, revenue minus the direct expenses, gross margin. The second question will be, at least you are making EBITDA. There are many areas which we can look at it. If we are doing this, then multiple for me, for example, say I will be able to give you, depending on the business, it's a B2B or B2C is a different question altogether. So the fundamental rule is how much growth you will be able to give for the investment you take. Take that as a kind of a multiple initially for your mindset to think through and then ask for the valuation. If you are in a later stages, it's very different. If it is a B2C, it's very different. But one thing is not different, even it is a B2C or B2B, gross margin and the next level of margin. So these are 3 or 4 levels of margin I can derive at. But these 2 levels of margin, I need to see that margin is there. Only difference between a B2C and B2B is you will be able to create more marketing or capture the market quickly before anybody else come in. So you will be able to prove that I'm spending money to acquire customers. That is why I'm not going to be profitable, but you will be growing in the revenue, but the gross margin will be there. So these 2 elements will determine whether it is going to be a 5 times or a 10 times, or maybe 20 times. It depends on what is the speed of growth you have. You answer it yourself. Then you will be able to find out. This is for simple things, simple logic. Otherwise, there's a logic to it, right? So anybody invest wanted to have return. They'll be looking at whether you will be able to grow at that speed. So I'll stop here because it's complicated. I got it. And my second question is with regard to the dilution, what kind of dilution would the investor usually be interested at? Whether they will be looking for a controlling interest every time, or at least the significant influence. Understood. You look at this here. You suppose you are an investor. Okay. Would you like to take earlier? What happens is they will say, I give you money. You have not invested so much. I will invest, and then probably you give me 50%, 60%. Or even if I take 60% equity for 50 lakhs, for example, and you have not invested so much, you have invested 5 lakhs. If the trouble comes, what will happen? Who is the bigger loser? I am the bigger loser. That is why we do not want the dilution till at least the company is at least gone to 7-8 years of their business. We do not want to see the dilution below 40% at this, maybe at 6th or 7th year of raising money. 7 steps of raising. Till that time, the dilution has to be minimal. So that is how dilution has been calculated. The risk is like this. The investor does not want to take all the risk and then put the promoter in the front who will just wash off their hands and go off if there is any issue. That is the only thing. You go back and look at housing.com. So this is a story. They had 4%. The promoter, he just washed off the hands and went off. All the investors in the dark, right? So that is how the dilution works. You have to prove yourself. This is where I would like to dilute, and don't dilute too much. The investors will not like. Thank you so much. Any other question? Thank you. Can we have that as the last question? So when should we go for debt funding? When should we go for debts, loans? When should we go for funding from venture capitalist or angel investor? When should we go for a listing? So the question is, it depends on the business, what you have. Debt is the least expensive for you. Equity is the highest expensive for you. It depends on the stage of the company. Why the people come to a VC? Because they do not have a kind of a model where it can get returns or service the money which they are going to take a debt as. Today, the model has come for debt also. There is a debt model which is not from bank, it's a venture debt is available. So people take debt instead of equity because you take equity, you are diluting yourself. So they would not want that to be done. So this is the balance between equity and debt has to be balanced depending on your stage of the company and the cash flows, what he was trying to mention, and the servicing capability. I would like to go for equity at the last if you have a good business to go with. Because equity is very expensive. Because you are giving your hard work to somebody else. Thank you. Only last question to
our Senthil. How long it will take for MSME having come to you to list this share? How long? So normally the process is close around 6 to 8 months timeline now. 6 to 8 months. 6 to 8 months. What kind of cost is involved, roughly? The cost for exchange is normal listing fees of say about 2 lakh or something only. Predominantly the cost goes for investment bankers. It will be roughly around the market ranges around 8 to 12%. 8 to 12% of the fund rise. Fund, okay. Yeah. I think this is for the information of you, so that many of you can think of coming to the SME board, so that your journey will be a different thing. I am telling you, the journey of your company, your growth will be different once you come to the platform. Otherwise, you know, you will feel what you are doing is right. Only if you come out, then people will be watching you, what you are doing. So that way, you know, you will also be benefited, the stakeholders also benefited. So you can think like that. With this, I should thank all the panelists, sir, for your I want to discussion. leave a last word. Yeah. The days are going to come where all three of us will work together in terms of how we support the companies. Because when I evaluate a company, that is how I go to the bank and say that I have evaluated the company. The company seems to be good. I am going to give an equity. Would you like to support because I've seen evaluated? It is also trust between both of us. And then I have to exit. Both of us has to get the money. I have to exit. Then I go to the exchange and say that, would you like to take and list it down? We three work together. Many of the MSME, which is cross 10 crore and above, has a huge potential for them to grow. I know personally because I work with MSMEs, I work with startups, I work with seed level also. So this is something which is a dream which we as a group here, IBN can have to carry forward to see that whether we can work together to build such a environment for them to grow. Yeah, it's a good idea, actually, what he said. A coordination among the three types of channels that will ultimately will not miss you the opportunity of availing the finance. Either he may give, or he may give. It all depends on what kind of things are there. So just a minute, it's not he or he. Actually, a customer or a entrepreneur needs all three. He needs to start with a loan, then he needs to expand. He needs either an equity or a debt combo, and finally he has to list that to multiply the effects of the work. So scale will come only if capital market, banking, and all the venture capitalists and seed funding come together in a common platform. Yes, someday this might happen, and this is a good forum for you all to take it up. Thank you. Thank you, sir. All the best. Thank you so much, sir. Please be seated. We would like to request the following people to come and felicitate the people on the stage. First, I would request Mr. J.M. Nagaraj and Mr. Nandakumar to please come on stage to felicitate Mr. Sri Kesh Suresh, President and CEO, India Cements Capital Limited. Can we all start giving them a good round of applause, please? Can we keep clapping until everybody gets felicitated? They've given their time and energy here today. Thank you so much, sir, for joining us. After every felicitation, let's have a group picture, and then the next person can move it. Thank you, sir. Thank you so much. Can we have Mr. Ganesh and Mr. Hari Krishnan on stage, please, to felicitate Mr. M.V. Subramanian from July Ventures. Ganesh and Mr. Hari Krishnan. Thank you so much, sir. Next, can we have Mr. Mariappan and Mr. Santosh to felicitate Sri Murli Vaidyanathan, Country Head, Equitas Bank, please. I request Mr. Mariappan and Mr. Santosh to be on stage to felicitate Mr. Murli Vaidyanathan. For Mr. Murli Vaidyanathan, Country Head, Equitas Bank. Thank you for joining us today, sir.
And now can we have Mr. Veera Raghavan and Mr. Shivram to be on stage to felicitate Mr. Sendil Murugan Art from Venture Capital, please. Mr. Veera Raghavan and Mr. Shivram. Thank you for joining us today, sir. All your presence means a lot to us. Can we have a group picture? Thank you. And can I kindly request all the 4 people who were there to take a group picture, please? All the 4 people in the panel discussion, kindly have a group picture. Kindly have a group picture before we discuss. Thank you so much, sir, for joining us today. Thanking Sri K. Suresh, President and CEO, India Cements, Mr. Sendil Murugan from Venture Capital, Sri Murli Vaidyanathan, Country Head, Equitas Bank, and Sri M.V. Subramanian, July Ventures. Thank you all for your presence today, sir. So yeah, panel discussion ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாவும் போச்சு நான் நம்புறேன். Did you guys like it? Yes. So next ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்பீச் இருக்க போகுது. Do you have energy for that? ஆமான்னு சொன்னீங்கன்னா நான் நம்புவேன் முழுசா. Yeah? Yes. So get ready for the next informative speech by the most influential person and with the honest personality. Yes, it's none other than Sri Ramamurthy Selvam sir, IAS Executive Director Council of Leather Exports, Ministry of Commerce, Industry Government of India. So இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டே போலாம். Mr. Ramamurthy Selvam sir is a 2000 batch IAS officer of Himachal cadre. He has a distinguished educational career and got his master's in agriculture and a Harvard graduate in public policy, and also commenced his career as bank provisioner to the IAS cadre. He has published n number of articles in various leading dailies in the country, and yes, his book Panayadi is truly one of a kind book, and எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி அந்த புக் வந்து 10,000 plus copies வந்து சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லைங்க, பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில இந்த புக்கை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு படிக்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. And yes, it's amazing book. And his career started in Himachal and held position as collector for 3 districts and secretary to CM, which is truly amazing and inspiring. Also in the Ministry of Fertilizer, currently holding ED Council of Leather Reports, he made a real distinction in Tamil Nadu of bringing leather and non-leather footwear in 7 locations. A distinguished man with vision, compassion, and a solid nature with humane touch, who has been a champion for building youth lives and impacting them for better and good and beyond. In short, we can call him a hero. And with a big round of applause, let's welcome Ramamurthy Selvam sir to the stage, please, to deliver a fire speech to us. Thank you very much, madam. Too big introduction. Good evening to all of you. We are all getting bored from morning 10 o'clock, I think. So it's a very day-long session. It's going on, still not coming to an end. So with a lot of data and finance, so much discussion on the topic, and you might be getting bored or getting dull, something like that. Anyway, before, I think after my session, there is only one speaker is left out, so you can be happy. I came at the penultimate session. Thank you very much for inviting me to this IBN 25 Business Conclave. First of all, I thank his founder, Mr. Chandrasekhar, and Dr. Shanmugam, Broadline Technologies, as one of the speakers for this program. This business conclave we are discussing today, actually, if you look at our history, especially from Tamil Nadu, it's not new to us. Even if you look at the 2000 years old, our history, starting from, I'll give small introduction of how this business, trade or commerce is ingrained into our blood.
So if you take 2000 years back when Pumbuhar was one of the major port for Cholas period in 2nd and 3rd century, where export and import happened. And if you look at the Sangam literature, you can see how much commodities exported or imported. That is starting from there. And 1000 years back, there was a powerful group in the Cholas Empire. Cholas Empire, it is purely the 500 Merchant Association, which ran the total administration, you can say, as far as business and trades are concerned. Actually, in fact, in the Cholas administration, the 500 Guild, that is the Merchant Association, which in fact they led the many expeditions throughout the world and Southeast Asia, even through today Malaysia or Vietnam or Cambodia or Indonesia, even they went up to China. Even if you go and see in China today that still the temples are there, inscriptions are there. So this is how our blood is, we are ancient to the trade and commerce. Trade and commerce is not new to us. When you are talking about next generation business, we should know about our history, how our trade and commerce started. So that's why just I want to tell all these things. Anyway, thank you very much for all the participants today, the innovators, young minds, or next generation business leaders. I'm really delighted to join this meeting. And also now the business growth or the transformation which is happening in the last 10 years or 20 years in our own generation, it is very, very fast. If you look back even 1990, so 1990, we were standing on the queue for making telephone calls. That time we never imagined there would be internet or all these social media platforms. So it changed within our generation. Changed. The last 10 years also, look back at 10 years back, how our thinking was there, how our visualization about the business happened. It was there. Now it is changing very fast. The generation gap is growing fast, and the transformation also going at very fast pace. That is how the business is transforming throughout the world. With one is three major changes. One is a technological revolution. Technological revolution is very, very major, happening at a faster pace. Technological revolution. Second one is a geopolitical realignment that is happening right now. Third is reimagining of how the value should be created and how the value should be shared. That is whatever wealth you are going to create and how it should be created and how it should be shared with all the people. This is the issue. So look at India right now. India is at the promising space. You can say you all know that one. So India has been, you can say, primarily agriculture economy. Still agriculture economy, around 60% of population still depends on agriculture. But the transition from agriculture to non-agriculture, it is as a manufacturing sector or service sector, that is service powerhouse. It is happening very fast with the advancement of technological revolution. That is what is happening right now. So you can take at least 100 top unicorns. They are addressing global problem from India. That is how it is emerging. Also, some of the green shoots, I'll talk about India. So India, I don't know whether they already spoke about this one or not. India is the third fastest growing economy. So our GDP is 4.27 trillion US dollar with a GDP growth of 6.4 as per the IMF projection. International Monetary Fund projection is 6.4. So that is a growth rate, and this also if you look at the FDI flow into India last 2 decades, foreign direct investment, it is nearly 1 trillion US dollar what we received as a foreign direct investment in all manufacturing and service sector and everything. And the next major factor why the entire globe is looking at India, that is major issue. India is the country which will grow when compared to all other parts of the world. So the reason is the private final consumption expenditure. That is a consumption expenditure that is very, very high in India. When compared to many other countries, India's personal consumption expenditure is very high. If you look at the CAGR growth rate of personal consumption, it is 11%. So no other country in the world it is growing at this rate. So last 10 years, our consumption expenditure growth is 11%.
That is a major reason why many foreign countries, they are coming to India, they want to invest in India. So India will become the second largest consumer market by 2030. So today, whatever you are thinking, whatever you are going to execute, whatever you are planning, that another 5 years, you can get the benefit out of whatever your dreams you are thinking or seeds you are going to sow today. So by that 2030, our consumption would be around 4.3 billion US dollars. So that is our projection based on that various data. And of course, you know that infrastructural growth. So infrastructure growth also is growing at a phenomenal rate. It's the highest road and rail network connectivity or airport connectivity or seaport connectivity. It is going at a faster pace. And we have 1.46 lakh kilometers road length in India, which is the highest in any other part of the world. And other issue that the entire world is talking about, if you go to Europe or Western country or Southeast Asia, they are talking about sustainability. That is another issue we are talking. And sustainability also, it's a very, very important factor that our power generation or sustainability, how government is addressing. That is, we are going massively for solar power generation and wind power generation and biomass production also. Actually, 22% of our power generation is from non-renewable renewable energy sources. So that is in 2014 it was 2.8 gigawatts. It came from the solar energy. Today it is 100 gigawatts. Our solar energy production, and 2030 we will be achieving 500 gigawatts. That is our sustainability front, how we are going that way. Even wind power generation also going at faster pace. That is how India is going at faster rate. And with the electrical mobility and green energy, hydrogen energy, and afforestation, our commitment to achieve zero carbon emission by 2070 is achievable. That is what we are planning. That is how government, all the state government of India is targeting, and they are working on it. That is, there is a commitment to reduce 1 billion ton of carbon by 2030. These are the promising things. And of course, as a businessman, you all look into the ease of doing business. Ease of doing business, if I'm not wrong, at least some of you already might have experience. That is, we are in the 63rd rank in the global ranking out of 130 countries. But right now we can access at least 645 central government approvals and 6,130 approvals through online, through a single window system. That is how ease of doing business is done. Even the turnaround time in the port also, it has been reduced substantially, whether export or import. From 90 hours, it has been brought down to 26 or 30 hours for import, and export also it is 14 hours. And there is also a AEO, Automatic Exporter Certification Program, in that without any hindrance, you can export or import. That is how it is happening. And we are no longer participants of global economy. We are the global architect. We are architect for global business and business, trade, and commerce. That is how it is happening. And also unified payment interface. And the National Payment Corporation of India, 7 billion transaction happens per month. Under UPI, we transact 7 billion times, which is highest in the entire world. It's higher than China and the USA. So this is, and also many would have spoken about this also, that startup ecosystem, even the predecessors, they spoke about startup ecosystem. The SaaS, software as a service, that is running the software business. It is, India is emerging as the best destination. Even there is a target to achieve 100 billion by 2030. So 100 billion by, it is a big challenge to Silicon Valley. That is how the India is emerging in a very big way. So if you look at the GDP growth, consumption expenditure, infrastructure, sustainability, or any other front, India is emerging in a very, very big way. You are all in the right time and right opportunities are there. So you can, if you sow any seed or any dream, if you have in your mind, this is the right time to enter into the business. So anyway, this is one side of the story. Other side of the story, what are the problems we are facing at the same time? We should not become complacent, because there are so many green shoots which are there. So we should not become complacent, because other side of the story also, India, that as a business leaders, where you should focus or what you should address. That is, one is a growing regional disparity. That is a major issue what we need to address that one. Out of 788 districts in India, only 13 districts contribute for 50% of GDP.
That is a major concern for India is concerned. So there is a growing regional disparity. And also GDP per capita, if you look at India level, Telangana, it is nearly $3,811 US per year, whereas Bihar, it is for $652 per capita annual income. So the disparity is growing. This is the area where the business leaders or young in the entrepreneur innovators, you should concentrate. That is one is a regional disparity and personal income also. And also, if you look at internal migration, the internal migration is a major factor. Nearly 200 million people, they migrate from north and east parts of India to west and south. So that internal migration is coming on for want of health, education, and employment, all those things. This is the area you have to go and concentrate. If you want to start a business, you have to look at the proper place, how to start the business, where to start, all those things. That is, internal migration is a major issue. And also wealth concentration, if you take the wealth concentration, wealth also concentrating, it's a global phenomenon, but still in India also it is a major problem. Nearly 60% of wealth is with 10% of the population. At least 1% of the top, 1% of top earns nearly 53 lakhs annually, whereas 50% earns only 71,163 only. So there is a very big disparity on the personal income also. Though it is a global phenomena, it is also increasing in India. These are the areas why I am talking about all these things, whether regional disparity or displacement or personal income disparity, all these things. This is the area where you can structure some mechanism or you can try to address these issues. And also productivity challenges. Yes, still there is a skilling gaps are there, still the productivity challenges are there. If you compare many other countries, what is our productivity? Our laborers are 1/10 of what US laborers. So it is on many sectors we cannot compare, at least some of the sectors, that is what is our challenges. These are the challenges. One side is India is giving lots of promising figures, and other side we have the problem of other side of India also. The problems or challenges is an opportunity for you. That is where you have to concentrate. And also as a leader, responsibility leader, what you should take responsibility, whether it's a health issue or educational issue or financial inclusivity or connecting rural-urban divide. And also this rural urban divide and other infrastructure bottlenecks, these are not challenges. These are not only a social issues. What my concern is, this is also an opportunity for a business leader. These are the opportunities where you can explore or you can invest, we can get lot of changes. So we can say some of the examples from the global other foreign countries also. Once upon a time when South Korea got independence in 1948, so it was one of the poor countries, South Korea, North Korea. But today South Korea grown phenomenally, extremely well. The reason is it's a technological driven country. That Hyundai and Samsung, they totally changed. They did not change the country, they did not change themselves, they changed the entire country. That is how it happened like that. So this is opportunity. When you talk about opportunity, and also responsibility comes with you to make India great again, something like that. My suggestion is only 3-4 points I'll tell and complete my talk. One is you run behind technology. The technology will take you to the world, not only to address the problems of India or the place where you are coming from, starting from district or state or the entire India, only the technological, because you are dealing with a technology-driven society. That is our Z generation. You are dealing with a Z generation, Z plus generation. It's all technological community. You have to deal with the technological-driven community. How technology changed the world. I'll tell a small story. You all would have heard about, I'm coming from leather and footwear sector. You all would have heard about the Nike footwear. Nike footwear, that if you happen to read Shoe Dog by Phil Knight, this who the founder of Nike. He's a Stanford graduate. He started his business at 1960, getting $50 from his father. Actually, when they talked, my predecessor spoke about micro, small, medium sector. But in India, actually the grandfather was the micro sector and the father also micro sector, and we are also in the micro sector. That is, we should not continue like that. So your grandfather was in the micro sector, at least by this time you would have become a big player. So something is missing, somewhere is missing. That is where you need to find out. So actually, Phil Knight started at 1960.
Actually, he went to Japan to get the shoes from there, and he sold the shoes. He sold the shoes in the running track for small profit. So what happened after 1970? So the Onitsuka Tiger, that is a shoe he got, he used to buy from Japan and used to sell in America. The Onitsuka Tiger, they stopped, they cut down the supply. They did not want to supply to Phil Knight. So what happened? Then he started to innovate. The innovation is thank you. I'll take another 2-3 minutes. So time is running up. Innovation is very cornerstone for anything. That's why I want to tell the story. So in 1970, they cut down. He started to innovate, and his company went bankruptcy for several times. And 1986, he signed an agreement with Jordan. Michael Jordan, for $250,000. That was a huge amount in 1986. Nobody was agreeing for that one. He invested that amount. Then it became a $1 billion company. Today, with 79,000 employees throughout the world, it is 44 billion turnover per year. Its market capex is around $150 billion. That is one company, that is Nike company. So what he says is, you go with the innovations. So, and his idea is actually run the business. What we think, always there is a conflict between the purpose and the profit. So here you have to define your purpose. What is your purpose? So that is a purpose. He wanted to make the people run. He did not want to earn the profit out of Nike shoe. He wanted to see people running. That is how it made him made a big businessman, something like that. So there are several stories like that. So always you go run behind the technology that is even per year they are manufacturing minimum 5 lakh designs for Nike shoes throughout the world. It's a if you look the footwear we are buying at 8,000. Actually in Cheyyar only near Kanjipuram, Cheyyar only we are manufacturing. There is a Nike factory which employs around 25,000 people. Out of 25,000, 23,000 are women. And they manufacture around 800 to 1,000 rupees. But what we are buying is 12 to 15,000 rupees. So what we are paying for the brand and other things. But they conduct minimum 90 tests before the product comes out. So what I want to say, one side they are addressing the socio-economic issues. There are out of 25,000, they are employing 23,000 people when they are empowering the woman. If you look at any industry, you look at the purpose. When they are empowering women, the next generation become socially and economically very, very big, because the amount given to the woman, it is totally going for education and health, not for any other thing. If you employ, that is the beauty of this footwear and leather industry. So footwear and leather industry in India, it employs more than 45% women. So that when they are giving the money to the woman, that is going for health and education, it's major social transformation. That is how the entire world change. When the health and education changes, the next generation will go for the high-tech industry. So you can't simply transform from agriculture economy to the high-tech industry unless you go through the transitions like that. So this is one, and I can tell the story of e-residency program of Estonia. Estonia, that is e-residency program, is doing well. More than 170 countries they are participating in that one. There is no need to go and register. E-residency program Estonia, kindly go through it. How they totally transformed it. And also there are, if you take India, I tell the area where you can concentrate. We have 200 million farmers, starting from the soil moisture content, crop production, productivity, pesticide management, or price determination, or distribution. All these are the areas you can concentrate. There is a very big vacuum. With the advancement of AI and technology, you can do it. The same thing, health system. We have the huge population, 1.4 billion population. When you think of some disease or some issue, you can create something new which addresses our 1.4 billion population health issue also. Then financial inclusivity. We should not leave any population outside. And also, then the major issue is Rwanda, which came from the ashes. Rwanda is a African country. So they deliver the medicine each and every house within an hour through drone technology. Why can't you deliver the same thing for agriculture inputs or medicine, something like that? Just to come with some new ideas, so you can start small and you can grow big. There is opportunity for that one. There are 63 million MSMEs in India. That is already we discussed about this one. So and by 2030, many of the jobs what we are doing will be obsolete. So all physical works will be replaced by AI or
it will be automated, everything. There will be a very big transformation. Even capital also already they discussed how to generate capital or venture capital funds, all those things. And also startup. Yeah, I had a session on startup. And ultimately, the final one is the simplification and formalization. That is a major problem for India, simplification and formalization, because many industrialists, they employ the laborers, but they are not formalized. They are not brought into account all those things. That is the area we need to concentrate. With this talk, I will conclude my talk. Thank you very much for the opportunity. If you have any doubts on footwear and leather sector, I am very much willing to answer it. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for this beautiful talk. Can I kindly request Epoxy Palani Kumar and Mr. Anand to be on stage to felicitate Sri R. Selvam IAS, sir, the Council for Leather Exports. Requesting Epoxy Palani Kumar and Mr. Anand to felicitate Sri R. Selvam IAS. Can we have a big round of applause? The speech was truly incredible, sir. We were all ears and we are just running out of time. We would love to listen to you even more. Thank you so much for sharing your valuable words and insights. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாமா? Everybody. So thank you so much. So I hope this session is benefiting everybody over here. And ஒருவேளை நீங்க already IBN member இருக்கீங்க அப்படின்னா okay. ஒருவேளை கிடையாது. If you wanted to join our IBN family அப்படின்னா we have the QR setups over there through which you can scan and instantly you can become an IBN member and as a part of a family. So do not forget it. And next நமக்கு நிறைய இன்னும் ரொம்ப சூப்பரான speeches by influential figures எல்லாம் வந்து காத்துட்டு இருக்கு. So நீங்க எல்லாம் ஸ்லீப்பியா இருக்கீங்களா? ஆமாவா இல்லையா? No, right? So okay. So ஒரு 10 செகண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து நீங்க எல்லாம் அட்டென்டிவா இருக்கீங்களா அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். எல்லாரும் ஜோஷா ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க பார்க்கலாம். நல்லா சூப்பரா ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க because we have super duper speeches coming over next. So on the speeches எல்லாத்துக்குமே you should lend your ears and you should really attend very keenly. அப்பதான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே இது beneficial-ஆ இருக்கும். So next it's time to welcome and introduce the most important person in this gathering. It's none other than Sri C.K. Kumaravel sir, co-founder and CMD of Natural Saloon, India's #1 saloon chain. 25 plus years in the industry வந்து கலக்கிட்டு இருக்காங்க and over 750 plus outlets across India. Kumaravel sir, innovative approach and commitment to empowering women entrepreneurs has made Naturals a household name and a leader in wellness space. He aspires to open more than 3,000 plus outlets by 2029 and I think he will for sure achieve it and beyond. And he is the testament of hard work, consistency and growth. Kumaravel sir தவிர வேற யாருமே இந்த டாபிக்க பெஸ்டா பேச முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். The topic is winning business. The stage is all yours, sir. Thank you. IBN நெட்வொர்க் ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள். ஒரு ஏசிஎஸ் அண்ணா வந்திருக்கிறாரு, நம்ம நண்பர் லைஃப் லைன் ராஜ்குமார், மைக் முரளிதரன், அப்புறம் நம்ம விஐடி வேந்தர் விஸ்வநாதன், பிளஸ் நம்ம ஐஸ்வரி கணேஷ். இந்த மாதிரி விரல் விட்டு என்ற அளவுக்கு ஒரு சில பேர் மட்டும் உங்களுக்கு 1000 கோடியை தாண்டி ஒரு பிசினஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. மற்றவங்க நம்ம எல்லாம் வந்து 100 கோடி பண்றதா, 10 கோடி பண்றதா, 1 கோடி பண்றதான்ற நிலைமையில நம்ம இருக்கிறோம். நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன கத்துக்க முடியும்? What can we learn from them so that we can also make our, if they can make it, we can make it. I think the question I want to put in front of everybody is, if இதாவது வந்து do you want to lead a meaningful specific-ஆ இருக்கணுமா இல்லனா வந்து statistical entity-ஆ இருக்கணுமா? நானும் வந்தேன், வாழ்ந்தேன், செத்தேன், போனேன், இப்படி வாழ்றது ஒரு வாழ்க்கையா? இல்ல வந்தோம் நம்ம இங்க அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு போறோம், இந்த உலகத்துல நம்மளுடைய கையெழுத்து இருக்கணும். அந்த கையெழுத்து இருக்கிற மாதிரி இவங்க வந்து இருந்திருக்கிறாங்களே, அவங்கள பார்த்து நம்ம என்ன கத்துக்க முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து the point I want to put in front of you. திருவள்ளுவர் ரொம்ப அழகா வந்து 7 வார்த்தையில சொல்லிடுறாரு, பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகில்லை, அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகில்லை. பணம் இல்லைன்னா this world is not for you, உங்களுக்கு டிவைன் கிரேஸ் இல்லைன்னா that world is not for you. இப்ப அவையா இருந்தாங்கன்னா அறம் செய்ய விரும்புன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, பொருள் செய்ய விரும்புன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம நகர்ந்திருக்கிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம ஆண்டர்பிரனரா என்ன பண்ணணும்? I fondly call entrepreneurs as the new age freedom fighters.
who will pull India from the shackles of poverty. ஆண்டர்பிரனரால தான் இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனைக்கு, இன்னைக்கு உலகத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் தேவைப்படுற பிரச்சனைக்கு அவங்களால தான் ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா வாட் தி வேர்ல்டு ரிக்வயர்ஸ் அண்ட் வாட் தி இந்தியா ரிக்வயர்ஸ் இஸ் ஜாப் கிரியேட்டர்ஸ். அப்துல் கலாம் ரொம்ப அழகா சொன்னார், இந்தியா டசன்ட் ரிக்வயர் ஜாப் சீக்கர்ஸ், இந்தியா ரிக்வயர் ஜாப் ப்ரொவைடர்ஸ், இந்தியா ரிக்வயர்ஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஸ். அந்த மாதிரி தொழில் முனைவர்கள்லாம் இங்கெல்லாம் வந்திருக்கிறவங்களை இணைச்சு ஐபிஎன்ற ஒரு இது போற நீங்க கொண்டு வந்ததுக்கு உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள். Nothing great in this world can be made without infrastructure, and infrastructure cannot be made without money, and money cannot be made without entrepreneurs. ஆண்டர்பிரனரால தான் பணம் சம்பாதிக்க முடியும். நம்ம இந்த சினிமா நடிகர்களையும் சினிமா நடிகைகளையும் நம்ம ஹீரோஸ் அண்ட் ஷீரோஸ்ன்னு சொல்றோம். அவங்க ஹீரோஸும் கிடையாது, ஷீரோஸும் கிடையாது. உண்மையான ஹீரோ யாரு, ஷீரோ யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தொழில் முனைவர்கள் தான். அது நம்ம பேபி நம்ம என்ன கல்யாணத்தை செலிப்ரேட் பண்றோம், ஆனிவர்சரியை செலிப்ரேட் பண்றோம், பேபி ஷவரை செலிப்ரேட் பண்றோம். ஆக்சுவலா நம்ம பண்ண வேண்டியது பிசினஸ் ஷவர். அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பா தான் நான் இங்க இருக்கிற ஐபிஎன் அமைப்பு, இங்க இருக்கிற நல்ல ஆண்டர்பிரனரையும் கூப்பிட்டு ஒரு பிசினஸ் ஷவர் நிகழ்ச்சியா தான் இந்த நிகழ்ச்சியை பாக்குறேன். அதனால அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நம்ம ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னா 3 குவாலிட்டி வேணும். நம்பர் 1 குவாலிட்டி, யூ ஷுட் பி an extraordinary salesman. உங்களுக்கு உங்க பொருளை விற்க தெரியுமா? உங்க பொருளை வேற யாரும் விற்க மாட்டாங்க. இப்ப நான் நேச்சுரல் சலூன் இருக்கணும்னா நேச்சுரல் சலூனை ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு சேல். எனக்கு ஹேர் கட் பண்ண தெரிய தேவையில்ல, எனக்கு நேச்சுரல் சலூனை என்னால விற்க தெரியுமா? யூ ஷுட் பி an extraordinary salesman. அந்த உங்க பொருளை உங்க மேல உங்களோட பேஷன், உங்களுடைய இன்வால்வ்மெண்ட், உங்களுடைய நாலேஜ், உங்களுடைய எக்ஸ்பர்டீஸ், இதை தான் வாங்குவாங்க. ரெண்டாவது நீங்க யூ ஷுட் பி வெரி குட் இன் நம்பர். தி லாங்குவேஜ் ஆஃப் பிசினஸ் இஸ் ஃபைனான்ஸ். காலேஜ் டீச்சர்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ், இட் டசன்ட் டீச் யூ ஃபினான்ஸ். நீங்க உங்களுக்கு காலேஜ் டீச்சர்ஸ் தி கெமிஸ்ட்ரி, இட் டசன்ட் டீச் us டீம் ஒர்க். காலேஜ் டீச்சர்ஸ் லாங்குவேஜ், இட் டசன்ட் டீச் us கம்யூனிகேஷன். காலேஜ் டீச்சர்ஸ் பிசிக்ஸ், it doesn't teach us goal setting. College teaches history, it doesn't teach you how to become a leader. College teaches geography, it doesn't teach you how to travel. இதெல்லாம் நீங்க ரியல் லைஃப் போய் தான் கத்துக்க முடியும். அந்த ரியல் லைஃப் போய் நீங்க கத்துக்கணும்னா உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் ஸ்கில் இருக்கணும். பிசினஸ் வரணும்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்கில் இருக்கணும். உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் என்ன, பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன, ஆப்பெக்ஸ் என்ன, கேபெக்ஸ் என்ன உங்களுக்கு பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட், இதுபடி உங்க கனவுல நம்பரா வரணும். இந்த நம்பரா வந்தாதான் நீங்க பிசினஸ் பக்கம் நீங்க தலை வச்சு படுக்கணும். எனக்கு அதெல்லாம் வராது அப்படின்னா நீங்க பிசினஸ் பக்கம் வரக்கூடாது. மூணாவது குவாலிட்டி உங்களுக்கு வேணும்னா யூ ஷுட் பி an extraordinary people person. You should be able to connect with different age group, different income group, different people ஓட உங்களுக்கு அசால்ட்டா உங்களுக்கு பழக தெரியணும். நான் பணக்காரன், நான் கார்ல போவேன், நான் ஆட்டோல போறேன் கூட எல்லாம் பேச போறேன் மாட்டேன் அப்படின்னா பிசினஸ்க்கு வராதீங்க. You should be able to connect with different age group, different income group. இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா உங்களுக்கு யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வினா நீங்க லெட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட்ல அதை வச்சிருக்கணும். அந்த மாதிரி 3 நீங்க சேர்த்து வரும்போது தான் நீங்க ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கு நீங்க தயாராகிறீங்கன்னு அர்த்தம். எங்க சொந்த ஊர் கடலூர். எங்க அப்பா தான் நான் பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டர்பிரினர். எங்க அப்பா இந்த மருந்து ப்ராடக்ட்டை பல்க்ல வாங்கி சின்ன பாக்கெட்ல போட்டு எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்புக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாரு. He was a very curious entrepreneur, always looking for new ideas. ஒரு டைம் சிங்கப்பூருக்கு ஒரு எக்ஸிபிஷன் அட்டெண்ட் பண்ண போறாரு. அவர் ஒரு டாடா பாட்டில் ஷாம்பு அவருடைய சூட்கேஸ்ல, அது உடஞ்சி அவருடைய ட்ரெஸ் ஃபுல்லா ஷாம்பு ஆகுது. ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் அஸ் அண்ட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஃபார் ஹிம், அந்த பாட்டில் பிரேக் ஆகி எல்லா சட்டையும் இதெல்லாம் ஷாம்பு ஆகுது. உடனே யோசிக்கிறாரு, நம்ம இந்த மருந்து ப்ராடக்ட்டை பல்க்ல வாங்கி சின்ன பாக்கெட்ல போடுறோமே, அதே மாதிரி ஏன் ஷாம்புவும் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவரே ஷாம்பு ஃபார்முலேஷன் போடுறாரு. He assembles the machine to pack the first sachet shampoo and calls it Velvet and launches to the market. India today came out with an article about 50 revolutions which changed India after independence. My father's sachet innovation was number 8 in that. That was one of the most gratifying moments for us. He said something very interesting. What a rich person is able to enjoy, the poor person should be able to afford. 70ஸ்லயும் 80ஸ்லயும் ஷாம்புன்றது மேல் தட்டு மக்களால மட்டும் உபயோகிக்கும் பொருளா இருந்தது. இன்னைக்கு பட்டி தொட்டி எல்லாம் ரீச் ஆயிருக்குன்னா அதுக்கு எங்க அப்பா அன்னைக்கு போட்ட அந்த விதை ரொம்ப முக்கியம். நீங்க ஒரு மாதுளம்பழத்தை வாங்கினீங்கன்னா அதுல உடைச்சிங்கன்னா அதுல எவ்வளவு விதை இருக்குன்னு உங்களால கவுண்ட் பண்ண முடியும். ஒரு விதையை புதைச்சிங்கன்னா அதுல இருந்து எவ்வளவு மாதுளம்பழம் வரும்னு உங்களால ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது.
seed called sachet, what he has sown then, is today available in multiple products and multiple genres and across the world. எங்க அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் சொன்னாங்களாம், இது சூப்பரான ஐடியா சார், இதை பேட்டன்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்களாம். எங்க அப்பா சொன்னாராம், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பேட்டன்ட் தி ஐடியா, இந்தியா ரிக்வயர்ஸ் மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் இன் சாஷே அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேட்டன் பண்ணாம விட்டார். அவர் மட்டும் பேட்டன் பண்ணியிருந்தாருன்னா சிகே ஃபேமிலி இன்னும் ஒரு 200 கோடி 300 கோடி சம்பாதிச்சிருக்கும். பட் தி வேர்ல்டு would have lost. Entrepreneurship is not about making money. It is about positively impacting the world. இந்த www அந்த வேர்ல்டு வைடு வெப் அவன் கிரியேட் பண்ணதுனால இன்னைக்கு வந்து உலகமே கனெக்ட் ஆயிருக்கு இன்டர்நெட்னால. அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் இதே தான் சொன்னாங்களாம், நீ பேட்டன் பண்ணுன்னு சொல்லி. அவரும் ஓப்பன் சோர்ஸா வச்சிருக்கிறதுனால இன்னைக்கு எவ்ரி செகண்ட் 2000 people are using it and creating email IDs and websites. அவர் மட்டும் பேட்டன் பண்ணியிருந்தாருன்னா அது உலகம் would have lost. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கு தயவு செஞ்சு பணம் பண்றதுக்காக மட்டும் வந்துடாதீங்க. பணம் பண்றது is a very small portion of entrepreneurship. That's the first point I want to leave with you. The second point I want to leave with you is, நீங்க உங்க வந்து பெரிய கனவு காணணும். காண்றது கனவு தானே, அதுல என்ன பிச்சைக்காரத்தனம்? நம்ம இவரு சொன்னாரு, ஏன் இங்க வந்து இந்த ரூம்ல வந்து 1000 கோடி ஆண்டர்பிரினர் நிறைய பேர் இல்ல அப்படின்னு கேட்டா, நிறைய பேர் 1000 கோடி சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படல. ஆசைப்படாம எப்படி சம்பாதிக்க முடியும்? First is dream big dreams. Big dreams are for big people, small dreams are for small people. எங்க அண்ணா டாக்டர் ராஜ்குமார் ஆஃப் வெல்வெட் அவர்கிட்ட இது பண்ணும்போது நான் வந்து 3 வருஷம் அவரோட ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் வந்து அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நான் புது ஐடியாவா கொடுப்பேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டிஸ்மிஸிங் தி ஐடியா he will dismiss me. He will say you are too young. நீ புதுசா பேசிட்டு இருக்கேன்வாங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் சின்ன பசங்க எல்லாம் பெரிய ஆளுங்க கூட எல்லாம் பேசக்கூடாது. இப்ப வந்து பெரியவங்க தான் சின்ன பசங்களோட பேசக்கூடாது. இன்னைக்கு வந்து எல்லாம் ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. எங்க அண்ணா வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, in life you have got two choice. You can discuss or you can decide. People who discuss don't decide, and people who decide don't discuss. I decided to start my own business. That is the beginning of my entrepreneurial career. He said something very interesting. He said, if you want to be successful in business, be unreasonable. A reasonable man adopts himself to the world. An unreasonable man makes the world adopt to him. So all the progress in this world is made by unreasonable people. Rain fills the size of the vessel you carry. Keep a spoon outside, rain will fill a spoon. A tumbler outside, a bucket outside, a river outside, a ocean outside. What is the size of your dream? 5 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கணுமா மாசம்? 1 கோடியா? சென்னையில நம்பர் 1, தமிழ்நாடு நம்பர் 1, இந்தியா நம்பர் 1, வேர்ல்டு நம்பர் 1. What is the size of your dream? The Steve Jobs is another unreasonable guy. அந்த ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் என்ன பண்ணாரா, அந்த ஐபோன் கிரியேட் பண்ணும்போது அவங்க டீம் எல்லாம் கூப்பிட்டு, நம்ம அதுக்கு முன்னாடி அந்த மோட்டரோலா இந்த நோக்கியா போன்லாம் இருக்கு, உங்களுக்கு தான் தெரியும். அப்ப வந்து 95% ஆஃப் தி போன் பாத்தீங்கன்னா கீபோர்டு தான் இருக்கும். அவர் சொன்னாரா, என்னடா அந்த கீபோர்டே 95% இருக்கு, எனக்கு இது வேணாம், 5% தான் கீபோர்டு வரணும், மீதி எல்லாம் எனக்கு கீபோர்டு வேணாம், இப்படி ஒரு போனை கண்டுபிடிங்கன்னாரா. எல்லாரும் சொன்னாங்களா, இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் வந்து முடியாது, என்ன நீ வந்து இப்படி எல்லாம் சொல்ற, இப்படி எல்லாம் we can't make like that நாங்க. But Steve Jobs persisted. That is why, because we today have a smartphone full இது நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா Steve Jobs persisted. இன்னொரு இலான் மஸ்க், நான் ஒரு few years before நான் அமெரிக்கா ஏர்போர்ட்ல போய் இறங்கினேன். 2 பெரிய சூட்கேஸ் என் ஃப்ரெண்ட் என்ன வந்து பிக்கப் பண்ண வந்தாரு. ஒரு சூட்கேஸை வந்து கார் பூட்ல வச்சுட்டோம், இன்னொரு சூட்கேஸை நான் மடியில வச்சுக்கிறேன். அவர் சொன்னார், இல்லைங்க முன்னாடி வைங்கன்னாரு. அது எப்படிப்பா முன்னாடி வைக்க முடியும்னு போய் அவர் ஓப்பன் பண்ணாரு பேனட்டை. அங்க பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை, நான் வச்சுட்டு வந்தேன். அதான் டெஸ்லா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அந்த எலக்ட்ரிக் காரை பார்க்கிறேன். Only an Elon Musk can think of a car without an engine. Every other car maker were only thinking of how can I make a better engine, more fuel efficient engine and faster engine. Nobody was able to think of an engine without a car. People from outside the industry can disrupt the industry. People from inside the industry can only make incremental increase. If you are not from the inside the industry, say thank you very much. உங்களுக்கு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எந்த இதுவும் தேவையில்லை. உங்களுக்கு அந்த ட்ரீம் இருக்கா, உங்களுக்கு அந்த ஃபயர் இருக்கா, உங்களுக்கு வாழ்க்கையில சாதிக்கணும்ன்ற அந்த அது இருக்கா, அது இருந்தா நீங்க மீதி எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து தானா கிடைக்கும். ஐ திங்க் தட் இஸ் தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ரெண்டாவது வந்து செல்ஃப் பிலீஃப். நான் எங்க அக்கா ஒரு டைம் எங்க ரூம்ல போயிருந்தபோது எங்க அக்கா வந்து சொன்னாங்க, யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் யுவர் ஓன் லைஃப் அண்ட் யுவர் ஓன் சக்சஸ். நாங்க அது வரைக்கும் நான் நினைச்சேன், மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள், மை பிரதர்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள், மை வைஃப் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள், my boss is responsible, my government is responsible, astrology chart is responsible, my what do you call my my government is responsible, astrology chart, God, இதெல்லாம் என்ன தாண்டி எல்லாருமே என்னோட வாழ்க்கைக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் நம்பிட்டு இருந்தேன்.
My sister says you are responsible for your own life and your own success. There are two important days in everyone's life. The day you are born, the number one. Second, the day you realize why you are born. Sooner the second realization comes for you, the life for you and the life around you will change. There is a beautiful statue called David in Italy. அந்த ஸ்டாச்சுவோட பியூட்டி என்னன்னா உலகமே அந்த ஸ்டாச்சுவை வியந்து பார்க்குமா. 500 years, go back to 500 years. அப்போ வந்து ஒரு 18 feet long marble block இருந்தது. அதை வந்து எல்லா மியூசியம் அஃபிஷியல்ஸ் எல்லா சிற்பிகள்ட்டையும் காமிச்சு இதை வச்சு ஏதாவது செய்ய முடியுமா, can you do something with this, can you do something with this நாங்க எல்லா சிற்பிகளும் அதை பார்த்துட்டு no, this is flawed and useless, இதை வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. அப்போ மைக்கேல் ஆஞ்சலோ நெக்ஸ்ட் 300 yearsக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார் ஆஃப் மை ஸ்கல்ப்டிங் இண்டஸ்ட்ரி மைக்கேல் ஆஞ்சலோ வராரு. அவர் இந்த இதை எடுத்துட்டு நான் ஒர்க் பண்றேன், அவரோட ஒர்க் தான் டேவிட். அவர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தப்போ ஒரு பையன் அவன்கிட்ட போயிட்டு என்ன மைக்கேல் யூ ஆர் ஹிட்டிங் தி ஸ்டோன் வித் யுவர் ஹேமர் அண்ட் சிசில், வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னு கேட்டாப்லையா. அப்போ மைக்கேல் சொன்னாப்லையா, there is an angel inside, I am trying to reveal that angel to this world. Within each one of you there is an angel. Your life journey is to reveal that angel to this world. உலகமே உன்னை நம்பினாலும் நீ உன்னை நம்பலன்னா யாரும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஆன் தி கான்ட்ரரி, உலகமே உன்னை நம்பலன்னாலும் நீ உன்னை நம்பிட்டனா உன்னோட வெற்றியை யாரும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. So that is the where the rubber meets the road, that self belief. அது இருந்தால்தான் உங்களால வந்து அந்த பெரிய கனவு காண்றது எல்லாருக்கும் ஈஸி. அந்த ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இதே சொல்லுவாங்கல்ல, கனவு காண்றது எல்லாருக்கும் ஈஸி, அடம் பிடிக்க தெரியுமா உங்களுக்கு? தட் அந்த அடம் பிடிச்சாதான் கனவை வந்து நினைவாக்க முடியும். கனவு எல்லாரும் காணலாம், பட் அந்த அடம் பிடிக்கணும், கண்டினியூஸ் எஃபர்ட் அந்த போட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த மீட்டா. அதுக்கு உங்களுக்கு அந்த செல்ஃப் பிலீஃப் இருக்கணும், என்னால முடியும். I think what lies before you and what lies beneath you are tiny matters when compared to what lies within you. உனக்குள்ள இருக்க அந்த சக்தி அதை வந்து நீ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து நீ வந்து இது பண்ணிட்டன்னா நீ வந்து எந்த உயரத்தையும் தொட முடியும். அப்படின்றது தான் நான் வந்து திரும்ப திரும்ப நிறைய பேரை படிச்சும் பார்த்தும் என்னோட லைஃபோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் பார்த்தது. கடைசியா வந்து நான் வந்து சொல்ல விரும்புறது வந்து, நீங்க வாழ்க்கையில சக்சஸ் ஆகணும்னா நீங்க எல்லாரும் வந்து PhD படிக்கணும். I am not talking about life academic PhD, I am talking about life PhD. P stands for passion, H stands for hunger and D stands for discipline. உங்களுக்கு இந்த passion, hunger, discipline இருக்கா, நீங்க எந்த வேலை passion எந்த வேலை செய்றீங்கன்னு முக்கியம் கிடையாது, அந்த வேலையில involvement இருக்கா. Involvement makes you important. If an individual is to be called a street sweeper, he or she should sweep the street so well as if Michelangelo has painted or Beethoven has composed music or Shakespeare has written poetry. Everybody passing the road should stop and say, here lives a street sweeper. அந்த மாதிரி உங்களால செய்ய முடியுமா? எனக்கு வந்து பேஷன் பேசும்போது I need to speak about my friend. My friend is ஆட்டோ அண்ணாதுரை. சென்னையில 80,000 ஆட்டோ இருக்குது, யாரும் என் ஃப்ரெண்டு கிடையாது, ஆட்டோ டிரைவர். ஆனா ஆட்டோ அண்ணாதுரை என்னோட ஃப்ரெண்ட். ஏன்னா அவரோட ஆட்டோல ஏறினீங்கன்னா அதிதி தேவோ பவா அப்படின்வார். அப்படின்னா கெஸ்ட் இஸ் காட். ஸ்பாட்லெஸ்லி கிளீன் ஆட்டோ. இங்கிலீஷ் பேப்பர், தமிழ் பேப்பர், இங்கிலீஷ் டெய்லி, தமிழ் டெய்லி, ஹாட் வாட்டர், கோல்டு வாட்டர், டீ, காஃபி, ஜூஸ், அப்புறம் வந்து ஐபோனு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஐபேடு, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அலெக்சா, டெலிவிஷன் எல்லாம் இருக்கும். ஒரு அரை மணி நேரம் ஆட்டோல நீங்க போனீங்கன்னா ஏதோ மெர்சிடிஸ் பென்ஸ்லயோ BMW போற மாதிரி இருக்கும். அவர் வந்து மழை பெஞ்சதுன்னா கொடை கொடுத்து அனுப்புவார். He is not an ordinary auto driver. Today அவரை பத்தி ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்டோரி NDTVல போட்டாங்க. இப்போ அவர் வந்து ரிலையன்ஸுக்கு ட்ரெயினரு, அக்சென்ச்சருக்கு ட்ரெயினரு, ஸ்டேட் ஸ்பீக்கரு, நேச்சுரல்ஸுக்கு ட்ரெயினரு. ஏன்னா அவர் ஆட்டோ டிரைவர் கிடையாது, he is a passionate auto driver. எந்த வேலை செய்றீங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது, அந்த வேலையை உங்களை விட யாரும் சிறப்பா செய்யக்கூடாது, அந்த மாதிரி செய்யணும். செகண்ட், ஹங்கர், பசி இருக்கணும். நிறைய பேர் வந்து இந்த சிட்டியில இருக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் பசியே கிடையாது. எல்லாம் வந்தோம் வந்து பப்புக்கு எப்படி போறது, எப்படி வந்து மாலுக்கு போறது, எப்படி, இதுதான் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. வாழ்க்கையில சாதிக்கணும்னா பசி இருக்கணும். சாக்ரட்டிஸ் ஒருத்தன் போய் கேட்டானா, ஹே சாக்ரட்டிஸ், I was told you are the most knowledgeable person in this world, give me some knowledge நானா. சாக்ரட்டிஸ் சொன்னாரா, அவனை கையை பிடிச்சிட்டு வாட் டு யூ வாண்ட் நாரா, நான் நாலேஜ் நானா. ரோட்டு ஓரத்துல ஒரு குட்டை இருந்ததா, அதுல வந்து தலையை பிடிச்சி உள்ள அமைக்கிட்டு ஒரு 20 செகண்ட் வச்சுட்டு வெளியே எடுத்தாராம். நம்ம என்ன வேணும்னு கேட்டாராம், நான் நாலேஜ் நானா. திரும்ப உள்ள அனுப்பிச்சு 30 செகண்ட் வச்சாராம். இப்ப எடுத்தாராம், ஏர்னு கத்தனானா. அப்ப சொன்னாராம், இஃப் யுவர் quest for knowledge is as much as you want air now, knowledge will come searching for you. அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட வாழ்க்கையில சாதிக்கணும்னா பசி இருக்கா?
பசி இருந்தால்தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து வாழ்க்கையில சாதிக்க முடியும். லாஸ்டா உங்களுக்கு வந்து டிசிப்ளின். நமக்கு டிசிப்ளின்னா நமக்கு பிடிக்காது. அவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் இந்த டிசிப்ளின் சொல்லி we think discipline takes away their freedom. Discipline does not take away their freedom. Discipline actually gives us the freedom. Discipline is the track to run on. Today train is the most energy efficient mode of transportation because it runs on a track. Trackல ஓடுனாதான் ட்ரெயின். நீங்க இமேஜின் யூ ஆர் கெட்டிங் இன்டு எ கார். அந்த காருக்குள்ள வந்து ஒரு ஆக்சிலேட்டர் இருக்கு, ஒரு பிரேக் பெடல் இருக்கு, ஒரு கிளட்ச் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் கியர் ஷிஃப்ட் இருக்கு, முன்னாடி இன்ஜின் இருக்கு, பின்னாடி வந்து பெட்ரோல் டேங்க் இருக்கு, பெட்ரோல் இருக்கு. ஒன்னே ஒன்று அந்த கார்ல இல்ல, என்ன இல்லைன்னா ஸ்டியரிங் வீல் இல்ல. ஸ்டியரிங் வீல் இல்லாத கார் will not take you from point A to point B. So is discipline இல்லாத லைஃப். டிசிப்ளின் இருக்கா? when I talk about discipline I need to talk about my brother C.K. ரங்கநாதன். அவர் வந்து ஸ்கூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் யாருக்குமே தெரியாது, காலேஜ்லயும் யாருக்கும் தெரியாது. அவர் வந்து லாஸ்ட் 5 அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் ஆரம்பிக்கும் போது his life was built on discipline. பர்சனல் டிசிப்ளின், ப்ரொஃபஷனல் டிசிப்ளின், ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின், டைம் டிசிப்ளின். உங்களை 10 மணிக்கு மீட் பண்றேன்னா 9:55க்கு ரெடியா இருப்பார். his word is a commitment. on top of it he built the other skill. அதனால தான் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரனருக்கே ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கிறார். நீங்க வாழ்க்கையில சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆண்டர்பிரனரா இருந்தா PhD படிங்க. P stands for passion, H stands for hunger, and D stands for discipline. லாஸ்டா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆண்டர்பிரனர் சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் நானு. The elephant is the biggest, the giraffe is the tallest, the cheetah is the fastest, but the lion is called the king of the forest because the lion is the most courageous. உங்ககிட்ட தனலட்சுமி இருக்கா, தானியலட்சுமி இருக்கா, மகாலட்சுமி இருக்கா, ஆதிலட்சுமி இருக்கான்னு முக்கியம் கிடையாது. தைரிய லட்சுமி இருக்கா? அந்த லட்சுமி இருந்தா எல்லா லட்சுமியும் உங்களோட வரும். இல்லைன்னா இருக்க லட்சுமி பேர்ல மட்டும்தான் வச்சுக்கலாம். Wishing you all the best together. Let us build a beautiful world. Thank you and best wishes. Thank you. Thank you so much, sir. That was an insightful talk and very motivational as well. Can I kindly request Mr. Nagaraj, Ihola Nagaraj, and Mr. Sridhar to come on stage to felicitate Sri C.K. Kumaravel, the co-founder and CEO of Naturals, please. Requesting Mr. Nagaraj and Mr. Sridhar to felicitate Sri C.K. Kumaravel, sir, the co-founder and CEO of Naturals. Thank you. Can we have a good round of applause for Kumaravel, sir? Thank you so much for joining us today, sir. Thank you, sir. That was truly unfiltered, honest, and motivating. இல்லையா? ஒரு பெரிய பெரிய கைத்தறி கொடுத்தலாமா நம்ம சாருக்காக? So going forward, we will be listening to few eminent speakers that give us a power talk for 5 to 10 minutes each. I request all of you to give utmost attention. So meanwhile, எல்லாருமே, are you feeling sleepy? ஆமா தானே? I can see few heads அங்க ஆமா ஆமா நாட் பண்றீங்க. So 10 seconds ஒரு சின்ன வார்ம் அப் பண்ணலாமா? So that அடுத்த ஸ்பீக்கர்ஸ் ரொம்ப அழகா பேச போறாங்க. ஒரு 5 to 10 minutes தான் பேச போறாங்க. பட் நீங்க ரொம்ப எஃபிஷியன்ட்டா அதை வந்து லிசன் பண்ணும். ரொம்ப சிம்பிள். எல்லாத்துக்குமே 3 டேபிள் தெரியும்ல? மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3. நான் ஒரு 5 நம்பர் சொல்லுவேன். இஃப் யூ திங்க் இட் இஸ் a multiple of 3, நீங்க வந்து IBN அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா you can just clap. Okay? Let's start. டக்குன்னு முடிச்சீங்கன்னா 10 செகண்ட்ஸ்ல முடிச்சிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு போயிடலாம். So number 1. 1 வந்து மல்டிபிள் கிடையாதுன்னா keep clapping everybody. Number 3. நல்லா லவுடா. Yes, IBN சொல்லணும் multiples of 3 க்கு. Number 6. Number 5. நல்லா நல்லா லவுடா ப்ளீஸ். நீங்க கை தட்டுறதுல உங்களுக்கு தூக்கம்லாம் கலைஞ்சு முழிப்பு வந்துடணும். அப்பதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசும்போது நம்ம ஆர்வமா கேட்க முடியும். Number 141. தெரியலையா? IBN தான் சொல்லுங்க. It's a multiple of 3. Everybody, number 141. 300. Number 0. Come on, keep clapping. Yeah. So இந்த எனர்ஜி அப்படியே என்னங்க இப்பதான் சொன்னேன் எனர்ஜின்னு சொல்றதுக்குள்ள டவுன் ஆயிட்டீங்களே. Come on everybody, put your hands together for yourself for being so attentive throughout the session. So next நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஸ்பீக்கரை கூப்பிட போறோம். He is going to give an amazing speech. And it's time to introduce our beloved guest of honor, Dr. A.C. Shanmugam, sir, Chancellor of Dr. M.J. Educational and Research Institute and a founder of multiple educational and medical institutions. His vision focuses on providing affordable education and healthcare services to especially
underserved community peoples. Dr. Shanmugam sir, philanthropic work is truly, truly remarkable. With a big round of applause, guys, please welcome him to the stage, please. The stage is all yours, sir, and we'd love to hear your speech. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். நான் காலையில் இனாகரல் ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிட்டா அப்பு சந்திரசேகர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன். நல்ல ஃபீவர், காஃப், கோல்ட், அதனால் காலையில் வர முடியல. அதனால் மன்னித்தருளணும். இருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு 2 நிமிடமாவது கலந்துக்கணும்னு இங்கே வந்திருக்கேன். அதில் முக்கியமாக ஒருத்தரை பாராட்டணுன்றதுக்காக வந்திருக்கிறேன். அப்பு சந்திரசேகர் என்பவர் இல்லை என்றால் ஐபிஎன் இல்லை. அப்பு இல்லை என்று சொன்னால் B2B இல்லை. அப்பு இல்லை என்று சொன்னால் இம்பா இல்லை. ஆக அப்பு என்ற ஒரு உயர்ந்த மனிதரை நான் பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த மேடையில் இன்று நின்றிருக்கிறேன். ஒரு 3000 ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டை தேர்வு செஞ்சு ஒன்றாக்கி ஒரு மேடையில் நிற்க வச்சு ஒரு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துறதுன்றது சாதாரண விஷயம் அல்ல. ரியலி நம்ம அப்ரிஷியேட் தி நம்ம அப்பு அவர்களை நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அவர் இந்த உழைப்பெல்லாம் அவர் தனி மனிதனாக செஞ்சார்னா அவர் இன்னும் 4 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டியிருக்கலாம். அவர் முழுக்க முழுக்க மக்கள் தொண்டு, மகேசன் தொண்டு என்று சொல்வார்களே, அதுபோல் மக்கள் தொண்டிலே அவர் அதிகமாக இருக்கார். அதனால் இவ்வளவு முயற்சிகளை செஞ்ச அவரை எல்லாரும் பாராட்ட நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அவருடைய உயர்ந்த குணம் சாதாரண ஒரு நல்ல ஒரு மனது, ஒரு பெருந்தன்மைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்று சொன்னால், ஒரு அன்புக்கு எடுத்துக்காட்டு என்று சொன்னால், ஒரு சிம்பிளிசிட்டிக்கு எடுத்துக்காட்டு என்று சொன்னால், ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு இலக்கணமாக வாழ்கின்றவர் தான் நம்முடைய அப்பு சந்திரசேகர் என்று நிலைத்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொண்டு, அவரோடு இணைந்திருக்கின்ற அத்துணை நண்பர்களுக்கும், நம்முடைய விஜய் அவர்களுக்கும், நம்முடைய வாசு அவர்களுக்கும், ஆரவேல் அவர்களுக்கும், நம்முடைய எஸ்னார் அவர்களுக்கும், குழுமி இருக்கின்ற அத்துணை தொழில் அதிபர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை வணக்கத்தையும் நான் இந்த நேரத்தில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். டாக்டர் ராஜ்குமார் இருக்காரு, நம்ம செல்வி இருக்காரு, நிறைய விவிஐபிங்க இருக்கீங்க. இதில் நம்முடைய குமாரவேலு அழகாக சொன்னார், நம்ம ஐஏஎஸ் அவர்களும் அழகாக சொன்னார். குமாரவேலு சொன்னதில் எனக்கு ஒரு உடன்பாடு. அதில் நான் +2 முடித்த உடனே எங்கள் அப்பா அரசு அதிகாரியாக இருக்கணும், அரசாங்க வேலைன்னு தான் அப்போல்லாம் ஒரு பெரிய வேலைன்னு நினைப்பாங்க. ஒரு அரசாங்க வேலைக்கு போனால் அப்போ அவ்வளோ கௌரவம். அதனால் என்னை ஒரு அரசாங்க வேலையில் எங்கள் மாமா நகரமன்ற தலைவர், அவர் அரசாங்க வேலையில் நகரமன்றத்தில் என்னை போஸ்டிங் போட்டார். நான் அதிலேருந்து வெளியே வரத்துக்கு நான் பாடுபட்டு வெளியே வந்து இன்று 22,500 பேருக்கு நான் வேலை கொடுத்துருக்கேன். 45 கல்லூரிகளை நடத்துகிறோம், எத்தனையோ கம்பெனிகளை நடத்துகிறோம். எங்கிட்ட 7 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் வேலை செய்கிறாங்க, 5 வைஸ் சான்சலர் வேலை செய்கிறாங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் அவர் சொன்னார் குமாரவேல், அந்த ஸ்பிரிட்டுன்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த ஸ்பிரிட், அந்த வேகம் தான் என்னை இந்த அளவுக்கு இங்கே கொண்டு உங்களில் ஒருவனாக நிறுத்தியிருக்கு. இப்போ அதில் இன்னும் 2-3 செய்திகள் சொல்ல வேண்டும். ஒன்று, நாம் உலகம் முழுவதும் தமிழர்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம், தொழில்துறையிலும் சரி, நிர்வாகத்துறையிலும் சரி. ஆனால் இந்தியாவிலே தமிழகத்தை தவிர எங்கேயும் நாம் இல்லை. அதற்கு ஒரே காரணம் மொழி தெரியாது.
இந்தியாவினுடைய இணைப்பு மொழியாக இருக்கக்கூடிய இந்தி தெரியாது. 3 தலைமுறைக்கு இந்தி தெரியாமல் போய்விட்டது. ஒரு உதாரணம், இப்போ எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் வடநாட்டில் இருக்கிற, டெல்லியில் இருக்கிற எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் ஒரு ஏஜென்ட் கொடுக்குறாங்க. யாருக்கு கொடுக்குறாங்க? ஒரு டீலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க. யாருக்கு கொடுக்குறாங்க? மொழி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க, ஹிந்தியில் பேசக்கூடியவங்களுக்கு தராங்க. ஒன்று வடநாட்டுக்காரங்க அதை ஏஜென்ட்டாக இருப்பாங்க, டீலராக இருப்பாங்க, அல்லது முஸ்லீம்கள் இருப்பாங்க, இஸ்லாமிய நண்பர்கள் இருப்பாங்க. நாம் அங்கே இல்லை, அதில் இந்தியா முழுவதும் இல்லை. ஏன்? இப்போ ரயில்வேல நம்ம எங்கே இருக்கிறோம்? சரி, விமானத்தில் எல்லாரும் விமானத்தில் போகிறோம்ல, என்ன மொழி ஏரோஸில் பேசுகிறாங்கிறத சொல்கிறாங்க. எங்கேயாவது தமிழ் தெரியுன்னு தமிழில் பேசக்கூடிய ஏரோஸில் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்களா? இல்லை. பெல், டெல், HAL, இது இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற அத்துணை பொது துறையினுடைய நிறுவனங்களில் நாம் இல்லை. டீலர்ஷிப்லையும் இல்லை, பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்ல இல்லை. இது போல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில், ஏன் ரயில்வேல இங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஜாப், தனியார் வங்கி, எங்கே யார் நம்ம இருக்கிறோம்? தனியார் வங்கினா மொழி தெரியணும், இந்தி மொழி தெரியணும். அதே போல் நேஷனலைஸ் பேங்க் மொழி தெரியணும். பேப்பர் கொடுக்கும்போதே என்னென்ன மொழி தெரியும்னு கேட்போம். அதில் நம்ம ஆங்கிலம், தமிழ், அப்போ நம்ம அங்கே இல்லாமல் போயிடும். அதனால் நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைக்காவது இந்த இந்தியாவினுடைய இணைப்பு மொழியாக இருக்கின்ற இந்தி மொழியை நாம் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கும், நம்முடைய பேரன் பிள்ளைகளுக்கும், நம்முடைய மகன்களுக்கும் சொல்லித்தர வேண்டும் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே உயர்ந்த இடத்திலே இருக்கின்ற, வளர்ந்து இருக்கின்ற, உயரத்திலே இருக்கின்ற அத்துணை தொழிலதிபர்களும் அன்பு வேண்டுகோளாக நான் வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதே போல் நம்முடைய நிகழ்ச்சிகளில் நாம் நிறைய பண்ணுறோம். கொஞ்சம் தான தர்மத்துக்கும் கொஞ்சம் நம்ம பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா கடைசி நாள் இந்த வாட்ச் கூட நம்மளோட வராது. நாம் செய்கிற பாவ புண்ணியம் தான் நம்மளோட வரும். அதனால் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் ஒரு உதாரணமாக எடுத்துது, ஒரே ஒரு கல்லூரியில் மட்டும், என்கிட்ட 5 மருத்துவக் கல்லூரி இருக்குது, 40 கல்லூரி இருக்குது. ஒரே ஒரு கல்லூரி எனக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்தது. கிட்டத்தட்ட 6 டிஸ்ட்ரிக்டில் நாங்கள் இலவசமாக வைத்தியம் செய்கிறோம். ஆர்ட் ஆப்ரேஷன் வெறும் 30,000 ரூபாய்க்கு பண்ணுறோம். மெடிசன் மட்டும்தான். ஆர்ட் ஆப்ரேஷன் வெறும் 30,000 ரூபாய் மெடிசன் மட்டும் ஃபார்மசியில் வாங்கி கொடுக்க சொல்கிறோம். 1,60,000 சர்ஜரி நான் இலவசமாக பண்ணுறதுக்காக ராயல் காலேஜ் ஆஃப் பிசின் அண்ட் சர்ஜன், FRCPS 3வது டிகிரி, MBBS, MD, FRCP 3 டிகிரி. அது 3வது டிகிரியாக ஒரு FRCPயும் FRCSயும் சேர்த்து கொடுத்த ஒரே இந்தியாவினுடைய ஒரே குடிமகன் இந்த ஏசி சண்முகம் தான். அது என்னை கிளாஸ்கோ பல்கலைக்கழகத்தில் வர வச்சு என்னை கொடுத்தாங்க. அது அதே போல் ரஷ்யா ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் என்னை ஆனர் பண்ணி என்னை கொடுத்தாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய ஆர்ட் ஆப்ரேஷனுடைய அட்மிஷன் கார்டு 30,000 ரூபாய். அதனால் நாம் நம்மால் முடிந்ததை நம்மை சுற்றி இருக்கின்றவர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டும். நான் உங்களிடம் இருக்கின்ற தொழிலாளர்களை, உங்களிடம் இருக்கின்ற நிர்வாகிகளை, நீங்கள் நம்முடைய அப்பு அவர்கள், அவருடைய நிர்வாகிகள் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கின்ற என்னுடைய மருத்துவக் கல்லூரியிலே இலவச கார்டு தரேன். அதை பைசா வேண்டாம், ஒன்லி பார்மசி மட்டும் நீங்கள் வெளியே வாங்கிக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும், என்ன ஆப்ரேஷன் இருந்தாலும் இலவசமாக நான் செய்து தரேன் என்ற ஒரு தகவலை தொழிலதிபர்கள் மத்தியில் வைக்கிறேன். அதனால் உங்களுக்கு அது தேவை இருக்காது. உங்களுக்கு கீழே இருக்க நிர்வாகிகள், தொழிலாளர்கள், உங்களுக்கு பணியாற்றக்கூடிய பணியாளர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் வாங்கி கொடுங்க. அதற்குரிய நிர்வாகிகள் அதை செய்து தரணும்னு நான் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு, இந்த 3000 தொழிலதிபர்கள் இணைந்திருக்கிறீர்கள். சாதாரண விஷயம் அல்லது. உலகம் முழுவதும் நாம் பறந்து விரிந்து அகலக்காலை வைக்க வேண்டும். அதற்கு அப்போ அவர்களுடைய கடுமையான உழைப்பும் அவருடைய நண்பருடைய உழைப்பும் நிச்சயமாக தேவை. நம்முடைய ஒவ்வொருவரும் இதில் இணைந்து இந்த நிறுவனத்தை வளர்த்து நம்முடைய வருங்கால சந்ததியினர்களுக்கு நாம் இதை ஒரு நல்ல செய்தியாக அவர்களை கொண்டு வந்து, ஏன்னா இப்பெல்லாம் ஒரே ஒரு தகவல் மட்டும்,
ஒரே ஒரு தொலைபேசி, ஒரு ஃபோனு, கைஃபோன் இருந்தால் போதும். ஒரு கைஃபோன் இருந்தால் ஆஸ்திரேலியாவில் என்ன கிடைக்குது, இங்கே இந்தியாவுக்கு என்ன வேணும், இங்கே ஜப்பானில் என்ன அதிகமாக இருக்குது, இங்கே என்ன வேணும், ஒரு ட்ரேட், ஒரு ஏஜென்சி. இப்போ அமேசான் என்ன முதலீடு வச்சுருக்காங்க? அமேசானுக்கு என்ன முதலீடு? ஆரம்பத்தில் 10 கம்ப்யூட்டர் வச்சு ஆரம்பித்தாங்க, இன்னைக்கு எத்தனை பில்லியன்? அதே போல் ஃபிளிப்கார்ட், இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன முதல் வச்சாங்க? மூளையை மூலதனமாக வச்சாங்க. கடுமையான உழைப்பு, அந்த மூளையை வச்சு அவங்க இந்த தொழிலை ஆரம்பித்தாங்க. இன்றைக்கு எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு? மொத்தத்தில் மூலதனம் வேண்டும் என்று மூலதனம் இல்லாமலும் நாம் தொழிலதிபராக மாற முடியும். அதுதான் நம்ம குமரவேலும் நம்ம ஐஏஎஸ் அழகாக சொன்னாங்க. இந்தியா 5வது பொருளாதார நாடாக இருந்தது, இப்போ ஜப்பானை பின்னுக்கு தள்ளி 4வது பொருளாதார நாடாக உலகத்திலே வளர்ந்திருக்கிறது. ஆகவே இங்கே இருக்கின்ற எல்லா வளமும் எல்லா இதுவும் நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு, நம்முடைய வருங்கால சந்ததியினர்களுக்கு நாம் வளர்ப்பதற்கு இந்த நிறுவனம் பயன்பட வேண்டும். அதற்கு வேண்டிய வாய்ப்புகளை, ஊக்கத்தையும் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் நாங்கள் செய்து தருகிறோம் என்ற உத்தரவாதத்தை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Sir, thank you so much, sir. That was a lovely speech. Please stay on stage. I would request Mr. Arul and Mr. Sivaji to go on stage to felicitate our AC Shanmugam, sir. Requesting Mr. Arul and Mr. Shivaji to felicitate AC Shanmugam, sir. ஸோ ரொம்ப பெரிய பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமா சிம்பிளா சொல்லிட்டாரு. ஒரு பெரிய கைத்தறல் கொடுத்துடலாம். பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு பண்றதுக்கு ஒரு மனசு வேணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? பட் ரொம்ப பெரிய விஷயத்த ரொம்ப அழகா எளிமையா வந்து சொல்லிட்டு அவர் வந்து அது செயல்பாட்டிலும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு நல்ல ஒரு கைத்தட்டலே கொடுக்கலாம் அவருக்காக. எவ்ரிபாடி. Thank you, Appu Anna. Thank you, Appu Anna, for joining us on stage. Thank you all. Please proceed. Thank you, ma'am. So next, we're going to invite a very important person to the stage for the next special talk. இவர் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, he is a true entrepreneur அப்படின்னு சொல்லலாம். I think that's a right apt word to describe him. Mr. Prem Kumar, Chairman, BLM Group. So yeah, his journey is truly inspiring. From humble beginning and facing significant challenges, he founded BLM in 2006. And இவ்வளோ வருடங்களா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில நிலைச்சு நின்று சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். And yes, under his leadership, BLM has grown into a powerhouse with over 100 branches across Tamil Nadu, Kerala, and Puducherry, completing nearly 60 projects and positively impacting over 50,000 lives. அதுக்கும் மேல அப்படினே நான் வந்து நம்புறேன். And his vision is to illuminate every household in South India and expand new sectors. Prem Kumar sir, you're truly inspiring. So அன்போட உங்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். ஒரு வார்த்தை பகிருமாறு ஒரு பெரிய பெரிய கைத்தட்டலோட சார் மேடைக்கு அழைச்சிடலாம். So Swati பேசினதோட சேர்த்து நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I think he has affected about 10 lakh people in his community who get the basics of food, shelter and medicine from his company. So we are really honored to have you today evening, sir. I've been இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதற்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இங்கே வந்து பிஸ்னஸ்மேன் எல்லாரும் ஒன்றாக கூடுற ஒரு நிகழ்ச்சி, இதில் மத்திய அமைச்சர் பங்கேற்கிறாருன்னு அப்படி ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். அதே சமயத்தில் இந்திய திருநாட்டினுடைய ஒரு முக்கியமான தருணம், பாகிஸ்தானுடைய வார் நடக்கிற இந்த டைமில் எந்த நிகழ்ச்சியிலும் மத்திய அமைச்சர்கள் கலந்து கொள்ள முடியாதுன்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தினால அவர் இங்கே வர முடியாதுன்ற விஷயம் நிர்வாகிங்க சொன்னாங்க. இங்கே இதற்கு முன்னாடி இந்த மேடையில் பேசின பெரியவங்கெல்லாம் ரொம்ப தெளிவான சில விஷயங்களை சொன்னாங்க.
அதில் இப்போது குமரவேல் சார் சொன்ன ஒரு விஷயம் உண்மையாலே வந்து அது ஒரு தைரியம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொன்னார். நிச்சயமாக அது வந்து நம்ம எல்லார் மனசுலேயும் ஒரு மிகப்பெரிய நிறைய வியாபாரிகளுக்கு வந்து குழப்பங்கள் எங்கே வருது அப்படின்னு சொன்னால் இது செய்யலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்குள்ள சில கேள்விகளை மனசில் கேட்டுட்டு பின்வாங்குற நிறைய நம்ம வியாபாரிகளை பார்த்துருக்கோம். அப்படி பல விஷயங்கள் என்னோட வாழ்க்கையிலே நடந்திருக்கு. நம்மளுடைய சூழ்நிலைகள் வந்து ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான தருணத்தில் வரும்போது நம்ம செஞ்சு சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை நாமளே வந்து நம்பாத ஒரு நிகழ்வுக்கு நோக்கி நம்ம நகருவோம். அந்த மாதிரி ஒரு நகர்தல் வந்து ஒரு நல்ல வியாபாரிக்கு வந்து உண்மையாலே ஒரு பிஸ்னஸ் மேனை வந்து வீழ்த்திடும். ஏன்னா நம்மளை நம்ம நம்பணும். நம்மளுடைய ஒரு சாதாரண ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்குறதுக்காக ஒரு 1,00,000 ரூபா என்னுடைய தெரிஞ்ச சர்க்கிளில் கேட்டு போன சமயத்தில் அந்த 1,00,000 ரூபாவுக்கு நம்ம தகுதியானவனான்ற ஒரு யோசனைக்கு வந்த காலகட்டத்தில் எல்லாம் ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தேன். இன்னைக்கு நம்ம போய் உக்காரதுக்கு முன்னாடியே 100 கோடி வேணுமா 200 கோடி வேணுமா உங்களுக்கு கடன் தர தயாராக இருக்குன்னு சொல்கிற ஆட்களை பார்க்கும்போது எனக்குள்ளே ஒரு ஒரு சந்தேகமும் இது உண்மையாதானு என்னையே நானே கிள்ளி பரிசோசிக்கிறேன். ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி எத்தனையோ இளம் வியாபாரிகள் வளர்ந்த வியாபாரிகள் எல்லாருமே இங்கே வந்திருக்கோம். இது ஒரு நல்ல சங்கமம். இங்கே நிறைய விஷயங்களை பெரியவங்க பேசுனாங்க. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் வந்து பணம் தான் முக்கியம், ரொம்ப முக்கியம். பணம் இல்லைன்னா நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கி இங்கே கோட் ஷூட்டெல்லாம் போட்டு வந்தவங்க எத்தனை பேருக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும். பல வியாபாரிகளுக்கு வந்து இதை எப்படி கடந்து போகணும், நாளைக்கு காலையில் எத்தனை செக்கு பாஸ் பண்ணணும், யாரை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு பலவிதமான யோசனையோடு உட்காந்துட்டு இருக்க நிறைய முதலாளிகளை இங்கே பார்க்குறேன் நான். இவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம சொல்கிற விஷயம், நம்ம கடந்து போகின்ற பாதை அது எப்படிப்பட்ட பாதைன்றதை யோசனை பண்ணோம். நமக்கெல்லாம் தெரியும். இப்போ எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி மதிப்புக்குரிய ஐயா ஷண்முகம் அவர்கள் பேசுனாங்க. இவங்களை வந்து நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி, வருடங்களுக்கு முன்னாடி, இவர் முதலியார் சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்த டைமில் மிக சிறப்பான ஒரு விஷயங்களை வந்து இவர் கைகோர்த்து எல்லாம் ஒரு பெருமிதப்படுற விதத்தில் மற்ற ஜாதிக்காரங்களுக்கு முன்னிலையில் படுத்தி ஒரு பெரிய லெவலில் கொண்டு வந்தார். கொண்டு வந்தப்போ மிகப்பெரிய வெற்றியாளராக என்னுடைய கணிப்பு அதே ஸ்பீடில் போயிருந்தாருன்னா குறைஞ்சது ஒரு 10 எம்பியாச்சும் அவர் கையில் வச்சுருந்துருப்பார். அதில் சந்தேகமே கிடையாது. ஆனால் எந்த காரணமோ தெரியல, அவர் ஐயா அவர்கள் வந்து அதை மெல்லமாக குறைச்சிட்டு எஜுகேஷன் லைனில் ரொம்ப கவனம் செலுத்தி அந்த விஷயத்துக்கான காரணங்களை போனதுனால அது ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகலையோன்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலு. இது என்னுடைய கருத்து. ஆனால் என்றைக்குமே சொல்கிறேன், எல்லா விதத்திலையும் முன்பந்தியில் நிற்கிற சமூகங்கள் எவ்வளோ இருந்தாலும் சில சமூகங்களுக்கு மட்டும்தான் மரியாதை இருக்குது. நம்மளுடைய உயர்ந்த கடவுள் கொடுத்த பரிசு மனிதனுடைய உடம்பு. விலை மதிக்க முடியாத இந்த உடம்பை கொடுத்த இறைவனே நம்ம வந்து ஒரு செகண்டில் மறந்துடுறோம். பல விஷயங்களுக்காக நம்ம நினைக்கிறோம், பல விஷயங்களுக்காக நம்ம பேசுகிறோம். ஆனால் இவ்வளோ பெரிய முதலீடு தந்த அந்த இறைவனை வந்து நம்ம எத்தனை பேர் நினைக்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப குறைவு தான். அதில் ஒரு உண்மையை சொல்லணுன்னா பலவிதமான நம்ம வந்து படையலை படைக்கிறோம் இறைவனுக்கு. சாப்பிட மாட்டார்ன்ற தைரியத்தில் தான். ஒரு வாட்டி சாப்பிட ஆரம்பித்தாருன்னா எத்தனை பேர் படைப்பாங்கன்னு தெரியல. காலகட்டம் மனிதனுடைய நன்றி உணர்வோடைய தொடர்பு. இங்கே நான் வந்து பார்த்த நிகழ்ச்சியில் இப்போ டாக்டர் ராஜ்குமார் சாரை பார்த்தேன். அவருடைய நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்க்கும்போது டிவியில் அவ்வளோ அழகாக வந்து விளக்குவார். அதை ரொம்ப ரசித்து கேட்குற மாதிரி இருக்கும். அவருடைய ஒரு அந்த விளக்குற தன்மையும், கத்தி இல்லாமலே வயிற்றில் இருக்க குழந்தைய அழகாக வெளில எடுத்துடுற மாதிரி பேசுவார். அவ்வளோ பிரபலமாக பேசுவார். இந்த ஒரு மனிதனுக்கு வந்து வசீகரம் என்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம். வியாபார தன்மையில் இருக்க வியாபாரி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து வசியம் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நம்ம சொன்னோம், நம்ம குமரவேல் சார் சொன்னார் பேட்டன் ரைட்டை பற்றி. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சின்ன வயசில் நானும் பார்த்துருக்கேன். இந்த வெல்வெட் ஷாம்பு பார்த்தாலே கடிக்கணுன்ற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். மிகப்பெரிய புரட்சி அது. வெறும் பணக்காரர்கள் மாத்திரமே பயன்படுத்தக்கூடிய இடத்துல சாதாரணமாக ஒரு 50 காசுக்கு ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியான படைப்பு. ஆனால் அந்த விஷயத்துக்கு பின்னாடி இவ்வளோ யோசனைகள் இருந்திருக்குன்றது யாருக்குமே தெரியல. நல்ல விஷயங்கள் எப்போவுமே சொல்ல நெகட்டிவ் நம்ம சொல்லுவோம். யாருன்னா பேசுகிறோன்னா நவுந்துன்னு சொல்லுவோம்.
அது என்ன சார் அவன் பேசினா பேசிட்டு போகிறான், நம்ம கேட்குறோம், அதில் என்ன இருக்குது கேட்டுட்டு காதை கொடுத்துட்டு போகிறோம், அங்கே தான் நம்ம தவறு பண்ணுறோம். இந்த நிகழ்வு ஒரு நெகட்டிவ் பர்சன் உங்களுக்கு கண்டினியூவாக அவனுடைய விஷயத்தை உங்கள் காதில் போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது உங்களை அறியாமலே ஒருவேளை நம்ம செய்கிறது சரியா அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் நீங்கள் யோசனை பண்ணிங்களாலும் உங்களுடைய எல்லா அடிப்படையோடைய யோசனையும் போயிடும். அதான் வந்து எப்போவுமே அந்த நெகட்டிவ் பர்சன் பேசுகிறான்னா 10 அடி தூரம் போயிடணும். நம்மளுடைய ஒரு வியாபாரிகளுடைய ஒரு கால் எடுத்து வைப்போம், உங்களுடைய ஒரு முயற்சியும் வந்து உங்களுடைய முழு தன்னம்பிக்கையும் உங்களுடைய தைரியம் தான் உங்களை முன்னிறுத்து கொண்டு போகும். இந்த இவ்வளோ பெரிய ஒரு அமைப்பு மிக சிறப்பாக நம்ம அப்பு சார் வந்து இப்போ நேரமே சொன்ன மாதிரி இவங்களுடைய ஒரு கூட்டமைப்பு ரொம்ப பிரமாதமான முயற்சி, நல்ல விஷயத்த நல்ல ஒரு நிலையில் கொண்டு வராங்க. ஆனால் வியாபாரி எல்லாருக்கும், பிஸ்னஸ்மேன் உங்களை எல்லாருக்கும் சொல்கிற விஷயம், நமக்கு பணம் முக்கியன்றது. நம்மளுடைய நான் அன்னைக்கு என்னை பார்க்க வந்த இந்த குழுவினுடைய முக்கியமான தலைவர்கிட்ட சொன்னேன், யாருக்கெல்லாம் பெரிய நம்மளுடைய லோன் கடன் வசதி தேவைப்படுதோ நீங்கள் ஒரு கூட்டம் நிச்சயமாக நீங்கள் போடணும். அவங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 9% இன்ட்ரெஸ்ட் பெர் ஆனத்தில் வாங்கி கொடுக்க என்னால் முடியும். இன்றைக்கி அதை வந்து சந்தோஷமாக அவங்க முன்னாடி நான் தெரிவிக்கிறேன். ஏன்னு சொன்னால் நிறைய வியாபார யுக்தியோடு இருக்கிற நிறைய வியாபாரிங்க இருக்கீங்க, பிஸ்னஸ்மேன் உங்களை எல்லாருக்கும். ஆனால் அதை வந்து செய்யக்கூடிய முதலீடு இல்லாத நிறைய பேர் தவிக்கிறீங்க. கடவுள் புண்ணியத்தில் இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 23, 26 பிஸ்னஸ் நான் வெற்றிகரமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்முடைய பேங்கிங் செக்டர் ஆனாலும் சரி, நம்முடைய டிரான்ஸ்போர்ட்டு YBM BLM டிரான்ஸ்போர்ட், அது மாதிரி மெடிக்கல் காலேஜு, இன்றைக்கி 5 ஸ்டார் ஹோட்டல், 5 ஹோட்டல், 4 ஸ்டார் ஹோட்டல், 9 ஹோட்டல் நடக்கும். எல்லாம் வியாபாரம். இந்த வியாபாரம் தான் இல்லாமல் எல்லா வியாபாரத்திலுமே என்னோட முயற்சியில் இன்றைக்கி இறைவன் அருளால் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய தொடர்பில் வந்திருக்கின்ற நம்மளோட முக்கியமான நபர்களுக்கெல்லாம் இந்த மிகப்பெரிய லோனு குறைஞ்சபட்சம் 100 கோடி வரையும் வாங்கி கொடுத்து நல்லபடியாக வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கான, நல்ல வியாபார நம்மளை வளர்த்து விடுறதுக்கான ஒரு முயற்சியில் நம்ம ஈடுபட்டிருக்கோம். உங்களுடைய ஒருவருடைய முயற்சியும் வெற்றி பெறணும். நீங்கள் எடுக்கின்ற எல்லா முயற்சியுமே வந்து சரியானதான்ற அந்த ஒரு சிந்தனையை மட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கான முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா, ஏன்னா நிறைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் பேசுவாங்க, இங்கே உபதேசத்துக்கோ அறிவுரை சொல்ல எல்லாரும் நம்மளை விட எல்லாரும் அறிவாளிங்க தான், நீங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க தான். ஆனால் இந்த பணம் என்ற ஒரு விஷயம், அதை எப்படி நம்ம கைக்கு கொண்டு வர்றது ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் இறைவன் அந்த வசியம் கொடுத்துருக்காரு. அதனால சொல்கிறேன், நமக்கு செய்கின்ற தொழில் எதுவானாலும் அதனுடைய கரெக்டான ஒரு விஷயம்னா உங்களுக்கு எத்தனை கோடி வேணாலும் அதுக்கு உதவி செய்ய நம்மளுடைய கூட்டமைப்பு ரெடியாக இருக்குது. ஏன்னா நான் ஏன் இதை இங்கே வலியுறுத்துறேன்னா, உங்களுடைய ஒருத்தருடைய முயற்சியும் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி ஆகணும். நேரமே நான் சொன்னார், நான் ஒரு அதிர்ச்சியான விஷயம், நம்ம கேமரூன் சொல்லிட்டு ஒரு நாட்டில் போயிருந்தேன். கருப்பரை இன மக்கள் வாழ்கிற அந்த நாட்டில் ஒரு காடு, அங்கே மரம் வெட்டுற ஒரு கான்ட்ராக்டருக்காக அரசாங்கத்து கூட நான் தொடர்பில் இருந்த சமயத்தில் போனாங்க. ஒரு கல்வெட்டு இருந்தது. அந்த கல்வெட்டு அவங்க வந்து ஒரு அந்த காட்டில் இருக்க அந்த மக்கள் வணங்குற ஒரு கல்லை வந்து அவங்க அதுக்கு மரம் வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி பூஜை பண்ணிட்டு தான் போவாங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்போ அது அருகில் போய் நான் பார்த்தப்போ அதிசயமான விஷயம் என்னன்னா, தமிழ் எழுத்துக்களால், பழைய சங்கிலி எழுத்துக்களால் எழுதப்பட்டதை நான் பார்த்து அதிசயப்பட்டேன். எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்னாடி கேமரூன் அந்த பிரதேசம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன் நடமாட்டம் இல்லை இடத்துல தமிழில் கூட்டெழுத்தில் அந்த கல்வெட்டை பார்த்தேன். எவ்வளோ ஒரு பெரிய வியாபாரத்தில் வந்து தமிழை முன்னாடி நின்றுருக்கான்றதை பார்த்து வியப்படைந்தேன். எந்த விஷயத்தையும் இப்போ நம்ம சண்முக சார் சொன்னார் அழகா, இவ்வளோ பெரிய ஒரு தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எத்தனையோ லட்சம் பேருக்கு வந்து இலவசமாக மருத்துவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எத்தனை பேருக்கு தெரியும், எத்தனை நம்ம சமூகத்துக்கு வெளியில் எத்தனை பேருக்கு இது தெரியும். ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணால் கூட ஊரெல்லாம் தெரிகிற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க இந்த காலகட்டத்தில் இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் பண்ணி யாரும் அதை வெளிப்படுத்தவோ நம்மளுடைய சமூகம் சொல்கிறதுக்கோ யாருமே இல்லை. அதனோட ஒரு விஷயமா வருத்தமாக இருக்கீங்க அவர் சொன்னப்போ, அந்த பதிவு கேட்டப்போ. ஏன்னா நானும் மெடிக்கல் காலேஜில், ஸ்ரீவல்சம் மெடிக்கல் என்ற காலேஜில் வந்து எத்தனை ஒரு பிளாக் அப்படியே கேன்சர் இதுக்காக நான் இலவசமாக கொடுத்துருக்கேன். நிறைய தொண்டு விஷயங்களை நம்ம நன்மைகள் பண்ணுற கர்மத்தை கழிக்கக்கூடிய விஷயம் அவர் சொன்ன மாதிரி வெறும் பணம் மட்டும் இல்லை, ஒரு மனிதனுடைய கர்மத்தை கழிக்கிறத புண்ணிய தர்மங்கள் செய்யணும். நம்மளுடைய முன்னால் நம்ம வளர்ந்துட்டோம், நம்ம கீழே இருக்கிறவனை வந்து கவனிக்காமல் இருக்கிறது, ஒரு பார்த்தா அவர் என்னன்னு பார்க்க முடியாத நம்ம குமரவேல் சார் சொன்னது, அந்த ஒரு ஆட்டோக்காரர் நம்பரை பற்றி சொன்னார். உண்மையாலுமே இதெல்லாம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் பொது சமூகத்தில் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதன் வித்தியாசமாக தெரியும்போ அது பாராட்டக்கூடிய விஷயத்த பாராட்டி தான் ஆகணும். அதை வந்து கண்டும் காணாமல் போகிறது.
நான் வளர்ந்துட்டேன், நான் இப்போ பெரிய காரில் போகிறேன், மற்றவனை பார்த்தா நம்ம மதிப்பு இல்லாமல் மதிப்பளிக்காமல் இருக்கிற விஷயங்கள் நிறைய பேரை பார்க்குறோம். ஒரே ஒரு செகண்ட் இறைவன் நினச்சானா ஒரு தலைவலி, நல்ல ஒரு தலைவலி வந்தால் நம்ம சேர்த்து வச்சு சம்பாதிச்ச அந்த விஷயம் நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ உங்களை எல்லாரையும் இந்த வேலையில் சந்திச்சதில் ரொம்ப சந்தோஷம், மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த நிறைவில்லாமல் இந்த கூட்டம் மிகவும் மேலோடி உங்கள் எல்லாருக்கும் எல்லா வித சர்வ ஐஸ்வர்யமும் கிடைக்க எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you so much, sir. Requesting Mr. Karthik Kumar and Hitwin Babu, sir, to please be on stage to felicitate our Prem Kumar, sir. Sir has taken his time to come here to exchange all his thoughts with us. Thank you so much. Can we have a big round of applause, please? Thank you so much, sir. ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப மனசுல இருந்து பேசினார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னும் வந்து ஒரு 2-3 ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் பேச இருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையா இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி பொறுமையா அழகா கேட்டுருங்க. ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட் டு தி ஸ்பீக்கர்ஸ் டு ஃபினிஷ் தி ஸ்பீச் within 5 to 10 minutes. So next I would like to welcome Mr. Mike Muralidharan sir, Chairman, Ithiraj College of Women, Board Director and Bhawan Cybertech, to share a few words and address the gathering. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட நம்ம மைக் முரளிதரன் சார் மேடை கலைச்செல்லாம் ஓரிரு வார்த்தை பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். Requesting Auditor Nagraj sir and Mr. Nandakumar to please come forward. A very good evening to everyone. I should say that it's very difficult to handle the audience after lunch and for so long, and fantastic job, Swati. I think you're keeping the energy level. I think your energy is what is going there. Fantastic. And I was just thinking when I listened to my dear friend Kumaravel and Dr. A.C. Shanmugam, everybody for Mr. Prem Kumar, I think what has been put together today, I know MVS was here, many people are here, Dr. Rajkumar is here. It's a fantastic set of lineup of speakers, and it's a great opportunity for all of you to listen to such people who have seen it and reached there. And great job by Mr. Apu Chandrasekhar for putting this together. It's not a joke because so many things change, like the minister is not coming. It's not in our hands, but all these things happen. But in spite of it, having a fantastic lineup. That's fantastic. Thank you. And I was just thinking, குமரேல் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, அது எப்படி வந்து விற்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சேல்ஸ் அது நம்ம எல்லாருக்குமே பிறக்கிற நாள்லேருந்து அதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். கொஞ்ச நாள்ல மறக்கிறோம் அதை. பிறந்த குழந்தை கூட முதல்ல ஒரு வார்த்தை சொல்ல தெரியலன்னா கூட அந்த அழுகையே ஒரு சேல்ஸ் தான். எனக்கு பசிக்குது அப்படின்னு சொல்றத வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றதுன்னு. அதே போல ஒரு முறையும் நம்ம எதையாவது பண்ணி அந்த குழந்தை வந்து ஒரு சாக்லேட் கேட்கறதோ எது பண்றதோ தன்னோட விருப்பங்களை வந்து செல் பண்ணி அடையிறது தான். ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, நம்ம நல்ல வேலையை பண்ணிட்டோம்னா அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு ஷைனஸ், அது இன்னொன்னு சொல்லுவேன், நம்ம இந்த சவுத் இந்தியன்ஸ்க்கு அந்த ஒரு ஷைனஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. ஏதாவது நம்ம பண்றதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிட்டோம்னா ஏதோ நம்ம தப்பு பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். அதுல இருந்து நம்ம விலகி வர வேண்டிய அவசியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு சில சமயம் நான் பார்ப்பேன், இந்த யூஎஸ்ல எல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட அது மார்க்கெட்டிங் தான், அது ஒண்ணுமே இருக்காது. ஆனா they will first make a big thing out of it. நம்ம அப்படியே வந்து வாயை திறந்துட்டு பார்த்துட்டு இருப்போம், என்னடா இது ஏதோ பண்ற மாதிரி இருக்கேன்னு. அந்த நேரத்துல வந்து we will do everything that they want. We will buy whatever they're saying. We will listen and we will accept their points of view. So அந்த ஒரு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரெண்டாவது, I feel keeping in mind the time I'm just telling you, இது வந்து நம்மளோட ஒரு இன்னோவேட்டிவ் மைண்ட் செட். கொஞ்சம் நம்ம எப்பவுமே ஓப்பன் மைண்டடா இருக்கணும். எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம பல நேரங்கள்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதுக்குள்ளேயே இருப்போம், அதை நல்லா பண்ணணும்னு நினைப்போம். அதாவது
நேத்திக்கு நான் ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, இதை கார் விஷயம் சொன்ன மாதிரி தான். நேத்திக்கு ஒரு காரை பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா நல்ல என்ஜின் பண்ணணும், நல்ல எஃபிஷியண்டா பண்ணணும். அதாவது போன வருஷம் நான் பண்ணதை இன்னும் பெட்டரா பண்ணணும். இதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட ஒரு கோலாவே இருக்கும். ஆனா நம்ம முக்கியமான விஷயம் என்ன நோட் பண்ணணும்னா, அந்த நல்லா பண்ணணுன்றதோட ஒரு டிஃப்ரெண்டா பண்ணணுன்ற ஒரு எண்ணம் வர வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. அதுதான் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளா இருக்கலாம், ஒரு பவர் ஸ்டியரிங்கா இருக்கலாம். ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் பாத்தீங்கன்னா சக்சைட் ஆனவங்க எல்லாருமே ஒரு விஷயத்தை நல்லா பண்ணது மட்டும் இல்ல, டிஃப்ரெண்டா பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு கேப்னு வந்தது, ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து இட் வாஸ் எல்லோ, அந்த நார்மல் டாக்ஸிஸ், தென் சடன்லி அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக்னு ஒன்று வந்தது. இட் வாஸ் சோ குட். the cars were very good, ஈஸியா இருந்தது, ஃபோன் பண்ணா வீட்டுக்கு வந்துரும், எவ்ரிதிங் வாஸ் வெரி குட். அண்ட் ஒரே ஸ்விட்ச் தான், இந்த ஓலா அண்ட் ஊபர் கேம். Fantastic. It simply changed. It is suddenly you found you are paying lesser. Of course, sometimes you paid more, but many of the times you paid lesser. அது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ன்றவங்க they owned about 500 carsனா, இந்த ஓலா ஊபர் they don't even own one car. It's all owned by the owners. They just bridge, they just connect people. எவ்வளவு பெரிய different thought. The industry was the same, from yellow taxis which the taxi drivers were having, from a fast track which was owned by one particular company, to a company which doesn't even own one car but made life more richer for all the cab drivers who own their own single car. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா பண்ணி சக்சீட் ஆன ஸ்டோரிஸ் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி, இன்க்ளூடிங் த ஸ்மார்ட் போன், வேர் த என்டையர் the estate, what we call in the phone, was completely full of keys. அது ஒரு யூஸ் பண்ற டைம் மட்டும்தான் நமக்கு கீ தேவை. இப்போ என்ன எடுத்து இந்த ஸ்மார்ட் போன் ஃபுல்லா ஒரு ஸ்கிரீன், யூ கேன் லைக் எ டிவி யூ கேன் சி, பட் எப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பட்டனை தட்டணுமோ அப்போ அது பாப் அவுட் ஆகும். யூ யூஸ் இட் ஒன்லி ஃபார் தட் 2-3 minutes அண்ட் தென் யூ ஆர் தேர் சீயிங் வாட் எவர் யூ வாண்ட். இது எவ்வளவு பெரிய revolutionary thinking. Everything has that. Only when you think differently, your success rates are much higher. And இந்த மாதிரி ஒரு innovative thinking என்னை பொறுத்தவரை, it does not mean that you need a great education also. Education is a very important factor, but you don't require that. என்னோட ஒரே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லி சொல்றேன். Probably 25 years ago, அப்போதான் LED TVs had come. அந்த விவேக் அண்ட் கோ, வசந்த் அண்ட் கோ, எல்லா இடத்துக்கும் நான் போயிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கேன். அப்போ வந்து டிவி வாங்க போகல, வேற ஏதோ வாங்க போறப்போ, என் ஃபேமிலியோட போறப்போ ஒரு டிவி விற்கிற அந்த பூத்ஸ் இருக்கும். சோனிக்கு ஒரு பூத்து, எல்ஜிக்கு ஒரு பூத், அந்த மாதிரி. அப்போதான் எல்இடி டிவி வந்திருக்கு. ஒரு இடத்துல போகும்போது அந்த 40 inch டிவி அப்போ வந்து ஒரு 90,000 rupeesல இருந்துச்சு அந்த டைம்ல. அது வாங்கணுன்றது எங்க ஃபேமிலி சில்ட்ரனோட ஆசை. ஆனா எனக்கு வந்து 90,000 வாஸ் பிக் மணி. அவங்களோட ஆசையும் என்னோட பர்ஸும் ரெண்டும் கோயின்சைட் ஆகல. ஸோ மைண்ட் சேஸ் அது வேண்டாம். வீட்டில் ஒரு 29 inch டிவி இஸ் ஆல்ரெடி தேர். ஸோ 40 inch ஒன்றும் பெருசு இல்லை, அது போருமே, அதுலேயும் இதே படம் தானே தெரிய போகிறது. இந்த மாதிரி லாஜிக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் சேல்ஸ் பாய், ஐ ஷுட் ஒன்லி கால் ஹிம் a boy because he should be பார்ட் டைம் ஸ்கூல் பையன் மாதிரி இருந்தது, காலேஜ் பையனா இருக்கலாம். he started saying, இந்த டிவியை நீங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போனீங்கன்னா you will save 25 square feet of space. இவ்வளவு நேரம் எல்லாரும் எவ்வளவு பிக்சல்ஸ் வரும், எவ்வளவு நல்லா இருக்கும், எவ்வளவு பெருசா தெரியும், என்னென்னவோ சொன்னாங்க. ஆனா இந்த ஒரு பையன் ஒரு வேற விதமா ஒன்று சொன்னான். உங்க வீட்டுல 25 square feet you will save. எப்படி அப்படின்னு, நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாத ஒரு கார்னர், ஒரு டோர் இருக்கும், இது இருக்கும், அந்த இடத்துல நீங்க மாட்டிட்டீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் த என்டையர் ஹால். ஒரு பாக்ஸ் டிவினா பின்னாடி கொஞ்சம் ஏர் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும், இது அது கிடையாது. கீழே டேபிள் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ இட் கேன் பி யூஸ் ஃபார் சம். பேசிக்கலி இட் டோல்ட் மீ தட் யுவர் drawing room will become bigger. அந்த நேரத்தில் ஒரு அடையாறுல வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் was something like about 7,000 rupees. 7 into what you call, நீங்க பாத்தீங்கன்னா 90,000 rupees டிவி, 25 ஸ்கொயர் ஃபீட்னா 1.75 lakhs. சரி, அது ஃபுல்லா கன்வின்ஸ் ஆனேன்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த நேரத்தில் மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஐ லைக் திஸ் கான்செப்ட். ஐ பாட் த டிவி. டு பி ஹானஸ்ட், when I took it home, it was really, the hall was looking bigger. திடீர்னு பார்த்தா அந்த டேபிள் கீழே இருக்க வேண்டிய பெரிய டேபிள் இல்லை, பாக்ஸ் இல்லை, இது இல்லை. அண்ட் குடும்பம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இது காம்பினேஷன் ஆஃப் மெனி திங்ஸ். ஆனா அந்த டெசிஷன் ஆஃப் பையிங்
was done because that boy thought differently. It was not education. It was just a simple human mind which was willing to think differently, and he succeeded. எதுக்கு சொல்றேன்னா, இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் எல்லாருமே வந்து அந்த அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் இருக்கவங்க தான். அதனாலதான் இந்த இத்தனை பேர் இங்க கூடி இருக்கிறதுக்கு காரணமே ஒரு லெவல் வரைக்கும் சக்சீட் ஆயிருக்கும். இதுக்கு மேல எப்படி போகலாங்கிறது தான். அந்த விடத்துல பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கிற ஒரு இவ்வளவு பேர் பேசியிருக்காங்க. மை பர்சனல் ஃபீலிங் இஸ் ஒன் மோர் திங், அந்த டெசிஷன் மேக்கிங்ல முக்கியமான ஸ்கில்லு டேலண்ட் படிப்பு எல்லாரும் பிகாம்னா எல்லாரும் பிகாம் தான், இன்ஜினியர் தான் எல்லாம் இன்ஜினியர் தான், டாக்டர்னா இன்க்ளூடிங் டாக்டர் ராஜ்குமார் அவங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் படிச்சிருப்பாங்க. ஒரு 10,000 டாக்டர் ராஜ்குமார் சார் மாதிரி இருக்கலாம், ஆனா இவர் ஏன் பெட்டரா இருக்காரு அப்படின்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். அந்த எக்ஸ்ட்ரா தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுல முக்கியமான எக்ஸ்ட்ரா ஐ ஃபீல் இஸ் ஃபியர்லெஸ்னஸ். அந்த ஃபியர்லெஸ்னஸ் நிறைய இடத்துல நம்ம சொல்லுவோம், ஃபியர்லெஸ்னஸ் போய் அடிக்கிறதா இது அதெல்லாம் இல்லை. நம்மள ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கே தயங்குவோம். ஒரு பல நேரங்களை நான் பார்த்துருக்கேன், 10 செகண்ட்ல தெரியுது கண்ணதுக்கு இதுதான் டெசிஷன், ஆனா அதை பண்றது இல்லை, யோசிச்சு செய்வோம். கடைசியில 4 நாள் கழிச்சு முதல் 10 செகண்ட்ல யோசிச்ச அதே டெசிஷனை 4 நாள் கழிச்சு எடுப்போம். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு நேரமின்மை. ஸோ இஃப் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் திங்ஸ் a little more quickly, decisive, அதுக்கு அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஃபியர்லெஸ்னஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை எடுத்துட்டு I think all of you should do very well. I am glad that Mr. Chandrasekhar called me here today. So with that, I wish you all very well and fantastic success in all your lives, and multi crores of turnover should be much more in this from this hall. Thank you very much. May God bless. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your wishes, sir. I would request Auditor Nagaraj sir and Mr. Balaji Nandagopal to be on stage to felicitate our Mike Muralidharan sir. Thank you so much for joining us today evening, sir. Can we have a good round of applause for Mike Muralidharan sir? Thank you so much for such an insightful speech. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார், அழைப்பை ஏற்று வந்து இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக இருந்து பேசுனதுக்காக. ஸோ இன்னும் ஒரு 2-3 பேர் தான் பேச போறாங்க. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரிபடி ஸோ ப்ளீஸ் கமெண்ட். வெளியில உங்களோட கொலீக்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள ப்ளீஸ் உள்ள வர சொல்லிடுங்க. ஸோ எவ்ரிபடி ப்ளீஸ் கமெண்ட் சைட். வீர் ஆல்மோஸ்ட் heading towards the end of the event. ஸோ எல்லாருமே ஹால்குள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா it will be very nice. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா I'm very happy in inviting him to the stage, Dr. J. Rajkumar, Chairman Lifeline Hospital, surgical gastroenterologist, chief surgeon. Rajkumar sir is a pioneer in laparoscopic surgery with experience of more than 26,000 surgeries. Kamya illa jastiya solltena sir. Yeah, and also somebody told me that you're a very good singer. Correct me if I'm wrong. And we are very excited to hear your speech. Please sing. இங்க பார்த்தாலும் ஆசையும் அன்புமா இருக்கு. நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் ரொம்ப பெரிய சொத்து. அந்த சொத்து உங்ககிட்ட நான் வாங்கிட்டு போறதா நான் வந்திருக்கிறேன். And I really mean it. இப்போ இந்த அருள்வேல் அண்ணா just gave me this book and I was sitting there. டக்குனு திறந்து பார்த்தேன். I believe in leaving a lot of things to the universe. Universe decides where we are going and when we are going. டக்குனு ஒரு பேஜ் திறந்து பார்த்தா எக்ஸாக்ட்லி நம்ம பேசுறது தான் சொத்துன்னு பத்தி இருக்கு. உண்மையான சொத்து, உலகத்தில் மிகப்பெரிய சொத்து எதுவென்றால் எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் கவலைப்படாதே எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று கூறும் ஒரு உறவு நம்முடன் இருப்பதுதான். நம்ம அருள்வேல் அண்ணன் was walking here is written. Thank you for the book and I believe that's a real message. Today we're all here na. Appo actually came in only at 4 this morning. Hyderabad we opened a project na. But Appo and all of you from Shiva and Mariappan and Raja and Vijay and all of you from Armagam brother and Murli brother, I feel I'm with family. So எங்க பார்த்தாலும் இம்பா ஐபிஎன் பொறுத்த வரைக்கும் I don't come for the business stuff. I come because I love all you guys and I want this to keep growing always. That's number 1. Number 2, end of the day 5-6 நிமிஷம் நம்ம டக்கடக்கடன்னு சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டு போயிடுறேன். You heard so many good people speaking. I always ask the question, why should you make money? You can just sit and watch IPL. You can have a drink. You can go for a movie. You can have a decent car. Why should you grow? Why should இந்த 1 கோடி 5 கோடி எடுத்துட்டு போகணும், 5-10 கோடி? அதுக்கு நீங்க 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால போனீங்கன்னா வள்ளுவர் சொல்றாரு, நல்லவங்க ஏன் அறிவுள்ளவங்க ஏன் சம்பாத்தியம் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு சொல்றாரு,
ஊருணின்னு இருக்கு. ஊருணின்னா இட்ஸ் a good pond in which the whole village comes and drinks. ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றே, like filling the village pond. உலகவாம், இந்த உலகவாம் அங்க பத்தியே ஒரு 10 பேஜ் எழுதியிருக்காங்க. உலகவாம்னா உலகத்தை தெரிந்து அவா கொண்டு உலகத்தை படித்து பழகி பொருளை ஈட்டுபவன் தான் உலக அவா கொண்டவன். ஊருணி ஒரு வில்லேஜுக்கு இருக்கிற வில்லேஜ் பாண்டுக்கு நீர் நிறைந்தற்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு, அதாவது சரியான அறிவுள்ளவன். அண்ட் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முகஸ்துதிக்காக சொல்ல, ஐ நோ மோஸ்ட் ஆஃப் யூ பர்சனலி, ஐ சி குட் ஹார்ட்ஸ். இப்போ வாசுவெல்லாம் வந்து when he did the திருமுறை திருவிழா, it didn't even come out. They just sitting full time with the ஆதீனம் and அர்ச்சகர்கள். யார் ஆதீனம் யார் வாசுன்னு தெரியல, அது மாதிரி ஐக்கியமாயிட்டார், வெளியிலே வரல. அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல மனசுகள் நம்ம வந்து வெக்கப்படாம நம்ம கொஞ்சம் சம்பாத்தியம் பண்ணுவோம். நம்ம சம்பாத்தியம் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம்? ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த philosophy of wealth. philosophy of wealth. If a good man, அறிவுள்ளவன் சம்பாதிக்கும் போது அவனால சுத்தி இருக்கிறவங்க ஊருணி மாதிரி போகும். In my personal life, if you compare me to 15-20 years ago, although our businesses have expanded, my personal life, I'm just going on shrinking. I sleep on the floor. I have only a fan. I gave away all the foreign vehicles. I have only Indian vehicles. I stopped wearing leather. I don't wear gold. And I'm only happy that as the business expands, we give more and more people jobs. And இந்த பியூட்டிஃபுல் தளத்தை நமக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்த ஒரு மனிதன் அப்பு சந்திரசேகர் தான். I really mean, நான் வந்து ஆறுமுகம் பிரதர் மாதிரி தான். ஒரு வகையில் நாங்கள் 2 பேரும் ஒருத்தர் பிடிக்கல நேராக முட்டுவோம், பிடிச்ச நேராக கட்டுவோம். இங்கே எல்லாம் கட்டுற கேஸாக இருக்கீங்க, நீங்கள் எல்லாரும் முட்டு கேஸ் யாருமே இல்லையங்க. அப்போன்னு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10-20 மடங்கு பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு இந்த மினிஸ்டர் வராரு, அந்த மினிஸ்டர் வராரு, அண்ணே வாங்க ஸ்டேஜில் ஏற்றோன்னு சொல்லும்போது எவ்ரி டைம் இஸ் இல்லைண்ணே இல்லை டாக்டர் நீங்களும் பண்ணுங்க, உங்களை பேச வச்சு அழகு பார்ப்போம், நாங்கள் உட்கார்ந்து பார்ப்போம்னு சொன்னார். தவிர சத்தியமா நான் சொல்றேன், ஒரு முறை கூட என்ன ஸ்டேஜில் விடுங்க சொன்னதே இல்லை. அண்ட் ஈவன் திஸ் he wants every one of you to grow and come up, and that is the DNA. மரபு அணு. ஒவ்வொரு அமைப்புக்கும் ஒரு மரபு அணு இருக்கு. அந்த மரபு அணு கொடுத்தது அந்த ஃபவுண்டர். I'm very happy that Arunachalam Ayya there and Apponna here have given that DNA. They want all of you to grow. Quickly I'll jump from there. What makes a successful man successful? For 20 years ago, I was lucky. I had dinner, spent 2 hours with only Sachin Tendulkar and Vinod Kambli, my wife and I, and 2 other friends. Up I asked Sachin, you're all growing entrepreneurs, what makes Sachin Sachin? அப்போ வினோத் காம்ப்ளி இருந்தான், கொஞ்சம் கோல்டன் ஹேர்லாம் வச்சுக்கிட்டு கடுக்கு எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு. அவன் சொன்னான், சச்சின்ல டிப்பிக்கல் டாக்டர், ஹீ இஸ் அ மச் பெட்டர் கிரிக்கெட்டர் தேன் மீ. யார்? வினோத் காம்ப்ளி. பிகாஸ் வி ஹவ் ஹேட் 2 triple century partnerships. Both times he hit double century, I only hit single century. சொல்றான் சச்சின் டெண்டுல்கர் சோலால உட்காந்துட்டு டின்னர்ல பெஷாவரியில். அப்போ வினோத் காம்ப்ளி அண்ட் விஜய் மஞ்சரிக்கரோட பையன் அந்த சஞ்சய் மஞ்சரிக்கர் வந்தான். அவங்க 2 பேரும் they told me a very very important thing. They said, Doctor, Sachin Tendulkar has batted more balls than any other cricketer on the planet. இவங்கெல்லாம் பங்கேடு ஸ்டேடியம்ல 7 மணிக்கு ஆரம்பிப்பாங்க, 7லேருந்து 10 மணி வரைக்கும் கிரிக்கெட் ஆடுவாங்க. இந்த மற்ற 2 பேர் என்கிட்ட சொல்றாங்க. இவன் வந்து அங்க 5:30-6 மணிக்கு வந்து அந்த மார்க்கருக்கு 10 ரூபா கொடுத்துட்டு மார்க்கர் பால் பண்ண சொல்லிட்டு நெட்ஸை போட்டு இவங்கெல்லாம் 7 மணிக்கு வரும்போது இப்படியே சொல்றான் வினோத் காம்ப்ளி, both his armpits will be soaked with sweat. This banian, the underarm banian, and இங்கே செஸ்ட்ல அவ்வளோ ஸ்வெட் இருக்கும். நாங்கெல்லாம் 10 மணிக்கு 7 மணிக்கு வந்து ஆடுறதுக்குள்ள you will be completely soaked in sweat. We will finish at 9:30, 10 and go back, and still Sachin will go back home, have breakfast, because he dropped out of school. அங்க இருக்கிற வாட்ச்மேன்லாம் இருப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ரீட்ல, அவங்க எல்லாம் பால் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. So when a ball comes to him, that particular turn, that particular speed, Sachin has already taken it. நீங்க 3000 வருஷத்துக்கு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் வள்ளுவர் அதே தான் சொன்னாரு. He said, எண்ணியாங்கு எய்துப. ஒரு விஷயம் நீங்க நான் வந்து பிராட் லைன் டெக்னாலஜி மாதிரி ஐ வாண்ட் டு க்ரோ லைக் திஸ் நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பிராட் லைன் டெக்னாலஜி மாதிரி தான் க்ரோ பண்ணணும். யூ ஷுட் நாட் க்ரோ லைக் சம் அதர் நேரோ லைன் டெக்னாலஜி. எண்ணியாங்கு எய்துவர், யூ வில் கெட் இட் த வே யூ வாண்ட் டு கெட் இட். எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின். That thinnier is Sachin, where you lose focus of everything else and only stay focused on that. நாங்கள் சர்ஜரி கூட அப்படி தான் சொல்லுவோம். நாங்கள் சர்ஜரிக்கு எடுக்கும்போது ஒருத்தர் இன்டர்வியூ அப்போ இங்கேயும் நான் பேசியிருந்தாலும் எடுக்க மாட்டோம். 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இப்படி பார்த்தா படக்கூடாத இடத்துல பட்டுரும். அப்புறம் பெரிய குரல் போட்டு வந்து என்ன ஆச்சு டாக்டர் வெளில வந்து சொல்லுவாங்க, பிரச்சனை ஆகிடும். ஸோ யூ வாண்ட் somebody to stay focused or you'll cut the wrong thing off, you know.
So I think that's a very important point. The other point I want to tell you, all the points have been beautifully mentioned here. Kumaravel spoke so beautifully. I missed Armang brother came running, but I missed it. I heard Murli's, which was very nice. I think what we all forget is you define success. தயவு செய்து யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட 10 காலேஜ் இருக்கு, என்கிட்ட ஒரு காலேஜ், நான் எப்படியாவது 10 காலேஜ் எடுக்கணும்னு நினைச்சு போய் நீங்க ஹார்ட் அட்டாக் ஆட சாவாதீங்க. You define your success. In my life, I really believe the happiest people, யாரும் ரொம்ப சந்தோஷமான ஆள், டாக்டர் எனக்கு இது ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு டாக்டர், 500 பேர் இருக்காங்க டாக்டர், என் டர்ன் 30 கோடி, நாங்க இவ்வளவு இது பண்றோம், சந்தோஷமா இருக்கேன் டாக்டர் சொல்றான்ல, அவன் தான் வின்னர். அவன் தான் வின்னர். அவனுக்கு 2-3 ஜீரோ போட்டா கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா, मेरे पास डायबिटीज है, मेरे पास शुगर है, बीपी है, so many factories है, எல்லாம் சேர்த்து வந்தா வேஸ்ட். ஸோ அந்த மகிழ்ச்சியில் வெற்றியை காண்க. வெற்றியில் மகிழ்ச்சிக்காக தேடாதே, மகிழ்ச்சியில் வெற்றியை காண. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரூல் இருக்குங்க. at 60+ years and after reading திருமூலர் and திருவள்ளுவர் and everything else, நான் சொல்றேன், ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு பாதை இருக்கு. அந்த பாதை நடந்தா தேரும். ஓரளவுக்கு you can மாத்தலாம். But there is a route for every one of you. Every one of you. 2100 years ago, கடியன் பூங்குடன் சொல்றாரு, பெரிய ஸ்டார்ம் அடிச்சுட்டு போகுதான் ரிவர், டாரன்ஷியல் ரிவர். அதுல ஒரு சின்ன மிதவை. Can it decide where it wants to go? It has to go along the river. நீர் வழி படுவும் புனை போல ஆறுயிர் முறை வழி படுவும் என திறந்தோர் கண்களின் தெரிந்தல் ஆகலின். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரூட் இருக்கு. ஜாலியா இரு, நம்ம ரூட்ல போவோங்கிற ஒரு இதுலதான் வெற்றி இருக்கு. ட்ரூ சக்சஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ். வயிறு எரிஞ்சுக்கிட்டு ஐயோ எனக்கு இவ்வளவுதான் ஆர்டர் இருக்கு, அவனுக்கு அவ்வளவுதான் ஆர்டர் இருக்கு, அது மாதிரி இருக்கவே கூடாது. என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சொல்லுவான், வாழ்க்கையில சண்டை போட்டு தான் போகணும். ஆனா எம்ஜிஆர் அண்ட் நம்பியார் சண்டை பாருங்க, 1000 ஒருவன். எம்ஜிஆர் பாருங்க, இந்த பக்கம் ஜெயலலிதா பிடிச்சிக்கிட்டு, ஒருவேளை அதனால என்னமோ சிரிச்சுக்கிட்டே சண்டை போடுவாரு. நம்பியார் ஆல் sorts of feelings. அப்படி சண்டை போட வேணாம். If you have a clear idea where you're going, நீர் வழிபடுவோம் புனை போல ஆறுயிர் முறை வழிபடுவோம் என திறவோர் கண்களில் திறந்தன் ஆதலின். உண்மையான தமிழனா இருந்தா, உண்மையான மண்ணின் மகனா இருந்தா, மாட்சியில் பெரியோரை கண்டு வியத்தலும் இளமே. அந்த ஆதானி கிட்ட எவ்வளவு இருக்கிறா, அம்பானி கிட்ட எவ்வளவு கூட, அவனுக்கு இருந்து அவன் எடுத்துட்டு போகுது. அவன் ஆறு அப்படி அடிச்சுட்டு போகுது, நம்ம ஆறு இப்படி அடிச்சுட்டு போகுது, அவ்வளவுதான். மாட்சியில் பெரியோரை கண்டு வியத்தலும் இளமே. அதோட முக்கியம் கடைசி லைன் கணியன் பூங்கொண்டர் எழுதினது, சிறியோரை கண்டு இகழ்தல் அதனினும் இளமே. நாம் எல்லாரும் ஒண்ணு, நம்ம அண்ணன் தம்பிகிடா. இங்க வந்து உங்க வீட்டுல இருக்கும்போது என் அண்ணன் தம்பிகிட்ட இருந்துட்டு போற மாதிரி தான் இருக்குது. I have such a nice feeling. And even not only people in this group, I see Sendil, I see Ramesh. இதுவே ஒரு பெரிய வெற்றி. என்ன கேட்டீங்கன்னா இதுதான் பெரிய வெற்றி. So the focus that Sachin Tendulkar showed is one very important lesson I want to leave you with. Number 2, you define your success. Very, very important. You define it and be happy with it, because success is to be happy. Number 3, நீங்க பிரேம்குமார் வந்து பேசினாரு, என்ன அழகா பேசிட்டு போனாரு. உங்களுக்கு எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா, I'm really telling you, it's one of the few business conclaves I've seen. That's a very, very big indicator of success. அப்போ எல்லாரும் கொடுத்துட்டு போறாங்க. பிசினஸ் மேன்னா பொதுவா எடுத்துட்டு போவோம். நீங்க ஆறுமுகம் பிரதரோட உட்கார்ந்தா, தமிழுக்கு இது, how much of work he has done for Tamil, how many entrepreneurs he has brought up, incredible. I salute the man. And also I like one more thing about him. ஒரு பெரிய ஆளா இருந்தா அவர்கிட்ட போய் கூஜா தூக்க மாட்டாரு. I don't care for him for whatever reason சொல்வாரு, including many people who came today. That is the greatness of Armugam. Here people are there to give. One last thing I want to leave every businessman with. The greatest businessman I have seen wanted to give. I have seen one of the functions in Bangalore, my brother got some award. Narayana Murthy came. He came in an Opel Astra. That's all. Then I saw Azim Premji came. He came in a C-class Mercedes Benz. நான் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் தான் வந்துவேன், நான் கெத்து காட்டுவேன். பொதுவா நம்ம IBN, நம்ம விரால், முதலியார் வெள்ளடர்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கெத்து காட்டுவோம். அதான் நம்மள ஸ்டைலிஷா விளக்கணும்னு சொல்லிப்போம் நம்மளே. பட் இட்ஸ் நாட் ரியலி ரிக்வயர்ட். யூ நீட் டு டூ ஃபார் அதர் பீப்புள். இதை கூட வள்ளுவர் சொன்னாரு. And this is my second last message for you before I leave. I have one more message which AC has touched upon. The second last message is think a little bit of others. நம்மலாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம். 24 hours a day we think only about ourselves. My hairstyle, my belly, my food, is that girl looking at me, am I going to get this order? இதேதானே. ஒரு 5 நிமிஷம் இன்னொருத்தரோட நான் நினைச்சா என்ன ஆகும்? நீங்க பெரிய ஆள் ஆயிடுவீங்க. இதான் சொன்னாரு,
யான் எனது அந்த வட்டம் இருக்கு, ஐ மீ மைண்ட். பிசினஸ் மேனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யான் எனது என்ற செற்கருப்பானை வானோருக்கு மேல் வைக்கப்படும் வள்ளுவர். You will become a bigger man. In the Bhagavad Gita, Arjuna is told by Krishna, why do we have children? Arjuna asks. He says to practice unconditional love. Your child will vomit on you, spit on you, shit on you, and you will still clean everything and hold the child. Pakati Irukana, if he does the same thing, vadapom. Yeah. To learn unconditional love. Then Arjuna asks, what will happen if I consider the whole world like my child? And then Krishna says, then you will become me. That's only called Vasudhaiva Kudumbakam. You will become Krishna if the whole world we can consider by ourselves. நம்ம அவ்வளோலாம் பண்ண தேவையில்லைங்க. நம்ம ஜாலியாக அங்கே தாஜ் கேரமெண்ட்ல உட்காந்துட்டு காஃபி குடிச்சு பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஏசியில். எவனோ அங்கே வந்து லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் வந்து டமான் அடி வாங்கி 4 ஜவான் இன்னைக்கு காலையில் வரைக்கும் 5 ஜவானுங்க வந்து நமக்காக உயிரை விட்டுருக்காங்க. They don't want to die, but they are willing to die so that you and I can breathe and live normally. அவங்கள பற்றி நம்ம 30 seconds நினைச்சா அதாவது போதும். At least that much we must do. And I believe we should do that. My final message to one little message, because so many things have already been told, is what AC has said. Please learn Hindi. It's our Rashtra Bhasha. It will give you not only Hindi. I enjoyed. You must learn Telugu also. Anna, I opened a hospital yesterday and I gave the full speech in Telugu. And everybody was so happy. My Telugu patients are so happy. ஆறுமுக சொல்றாரு ஹிந்தி தெலுங்குல பேச ஹிந்தியில பேச வேணான்னாரு. எவ்வளவு மொழிகள் நம்ம படிச்சுக்கிறோமோ we can talk to everybody. அதாவது ஹிந்தி மீன்ஸ் எனக்கு ஹிந்தி தெரியும் சார் ஒருத்தர் சொல்லலாம் ஒரு இடத்துல பேசும்போது என்ன தெரியும் ஏக் காவ் மே ஏக் கிசான் ரகுதாத்தானா அது ஹிந்தி இல்லப்பா பக்கா ஹிந்தி கத்துக்கோ அவங்க கிட்ட தெலுங்கு கத்துக்குங்க மலையாளம் கத்துக்குங்க because I believe that the whole country is one and I believe we should live life with that comfort. India is, somebody asked Moraji Desai, is India a forward country or a backward country economically? He said India is an awkward country, you know. So things happen above and below, but in this world we are living in a golden age when 67% of India's billionaires defined as 10,000 crores liquid money in the bank, 67% of them are 30 years and below. For the first time in the history of our country, I see so many young faces here. All the best to everyone that is here. May we march forward to a wonderful global economy. Congratulations to Aponna. Central Minister வராறோல இங்க இருக்கிறதெல்லாம் 10 Central Minister என்ன பொறுத்த வரைக்கும். God bless everybody. Love you guys. Take care. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Rajkumar, sir. I would request Mr. Sundareshan and Mr. Saktivel to please be on stage to felicitate Dr. Rajkumar. Kindly request Mr. Sundareshan and Mr. Saktivel. Can we have a big round of applause for Dr. Rajkumar? Yeah, that was an energetic speech. So please, உங்க கிளாப் வந்து அவங்க எனர்ஜியை மேட்ச் பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய கைத்தட்டல் கொடுங்க பார்க்கலாம் அவருக்காக. It almost sounded like a very cool podcast. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. So yeah, so next is the last speaker of the day probably, but இவரோட கீ என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில எழுந்து எல்லாம் இப்ப சுப்ரபாதம் கேக்குறாங்களோ இல்லையோ இவரோட ராசி பலன் கேட்டுதான் நிறைய பேர் வந்து நாளையே ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அது யூடியூபா இருக்கட்டும் என்ன வேணா இருக்கட்டும், ஸ்டார்டிங் யுவர் டே வித் him is it's become normal nowadays. And எல்லாருக்குமே இவர் வந்து ஒரு அஸ்ட்ராலஜரா தெரியும், but he's not only that, he's also an advocate and definitely நிறைய பேத்துக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்காரு. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட let's welcome Mr. Shelvi sir, advocate and astrologer, to share a few words. ஓரிரு வார்த்தை பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். Please sir. எல்லோருக்கும் மங்களம். ஏன்னா மங்களம் பாடுறதுக்கு கடைசியா கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஐபிஎன் புயல் அடித்தாலும் சரி, வெயில் அடித்தாலும் சரி, மந்திரிகள் வந்தாலும் சரி, மந்திரிகள் வரவிட்டாலும் சரி, அப்பு அண்ணாவுடைய பாலிசி எப்படின்னா ஆரம்பித்த வேலை கரெக்டாக நடக்கணும். நான் கூட சொன்னேன் என்னென்ன போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கலாமான்னு. ஆனால் என்னன்னா ஒரு சந்தோஷமான விஷயம், நாடே பதபதிச்சு இருக்கிற நேரத்தில் இந்த மங்கள விழா பேசுறச்ச சீஸ் ஃபயர் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் வந்து இதோட நிறுத்திக்கிறோன்னு அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு. ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷமான விஷயம்.
ஸோ இது ஒரு பிஸ்னஸ் மீட் அப்பு அண்ணா உருவாக்கிய, ஏன்னா நானும் அப்பு அண்ணாவும் ஒரு 25 வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸு. எனக்கு முன்னாடி பேசிட்டு போன குருநாதர் ராஜ்குமார் அண்ணனும் நானும் அதே போல் ஒரு 25 வருஷம் ஃப்ரெண்டு. ராஜ்குமார் அண்ணன் ஊரு ஃபுல்லாக அறுப்பார் எதை வயிற. நான் அவர் ஜாதகத்தை கொஞ்சம் அறுப்பேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள்லாம் க்ளோஸ். இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை நண்பர்களும் எல்லோரையும் பார்க்கறச்சே இவ்வளோ சந்தோஷம். 5 மணி ஆனாலும் இங்கே இருக்கிற ஆங்கரிங் மேடத்துக்கு தெரியாது. ஐபிஎன் பிஸ்னஸ் குரூப்பில் இருக்கவங்களுக்கு எழுந்துக்குங்க கை தட்டுங்கெல்லாம் சொல்ல வேணாம். நாங்கள் எப்பவுமே கை தூக்கி விடுறவங்க. அதனால் எங்களுக்கு தூக்கமே கிடையாது, எப்பவுமே சோம்பலே கிடையாது. இங்கே நிறைய பேர் ஃபீவரு எது வந்திருந்தாலும் இந்த பிஸ்னஸ் மீட்டுக்கு வந்திருக்கிறது தான் இந்த ஐபிஎனுடைய அற்புதமான வெற்றி. இந்த வெற்றி எப்படின்னா நம்ம நினைக்கணும்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் என்னையும் சேர்த்து கூட நான் தனிப்பட்ட முறையில் அட்வொகேட்டாக இல்லைனாலும் என் குடும்பத்துக்குன்னு பிஸ்னஸ்லாம் இருக்கிறது. நமக்கெல்லாம் இந்த ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலையில் இது போல ஒரு போர்கள் நடக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் 1970க்கு அப்புறம் இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய இது மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ஐபிஎன் மீட்டு முடிச்சுட்டு போறச்ச போர்கள் நிறுத்தப்படும், போர்கள் இனி நடக்காது என்று சீஸ் ஃபயரை 2 நாடுகளுடைய பிரதிநிதிகளும் சொல்லியிருக்கிறதே ஐபிஎன் மாநாடுக்கு ஒரு கிடைத்த ஒரு வெற்றியாக தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ வாழ்க பாரதம், வளர்க பாரதம், ஒற்றுமையாக நாம் இருப்போம் என்று கூறி ஐபிஎன்னும் அதே போல வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஹோட்டலில் எல்லாம் இல்லாமல் சென்னை ட்ரேட் ஃபேரில் போடக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளுடைய அமைப்பும் அப்பு அண்ணன் சந்திரசேகர் அண்ணன் மூலியமாகவும் அருணாச்சல ஐயா மூலியமாகவும் இது தலை தோங்கிட எல்லா வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றேன். இந்த வாய்ப்பு நல்கிய விழா குழுவினர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடை பெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. Please remain on stage. I would request Mr. Pratap and ISO Ramkumar, sir, to please come on stage to felicitate Mr. Shelby. Requesting Mr. Pratap and ISO Ramkumar, sir. Thank you so much, sir. இவ்ளோ பொறுமையா எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணி இவ்ளோ அழகான ஒரு ஷார்ட் ஸ்பீச் கொடுத்ததுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி. Thank you for your time today. Thank you, sir. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. So yeah, almost நம்ம ஈவென்ட்டோட டெய்ல் எண்டுக்கு வந்தாச்சு. So before ending the event, we have an important session. It's time to felicitate and honor the coordinators of IBN. For that, I would like to request Pravina ma'am to take over. அதுக்கு முன்னாடி நான் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். I wanted to close this event with my favorite quote by Nelson Mandela. It always seems impossible until it's done. ஸோ ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்றதுக்கு எப்போதுமே இம்பாசிபிள் நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் நம்ம பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சே இதுதானா அப்படின்னு நமக்கு ஃபீல் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐபிஎன், தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்பு சார், தேங்க்யூ பிரவீனா மேம் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் ஐபிஎன். தேங்க்யூ. ஓவர் டு யூ மேம். Thank you, Swati. It was wonderful having you. And to proceed, we would like to felicitate the coordinators who have done very hard work for today, for the success that you see today. I would request a few people to come on stage to felicitate these coordinators. The request are Apu Chandrasekhar sir to please be on stage along with Mike Muralidharan sir, Dr. Shanmugam, Dr. Raj Kumar. Kindly join us on stage to felicitate the coordinators. I would be requesting 5 coordinators at a time. Please come on stage to receive the mementos. Raja sir from NIPM, please join us on stage as well. Sir, please join us on stage.
Are we ready? Okay. Starting with our own Dharani Anna. Dharani sir is invited on stage. Next we have Adi Kumar, Mr. Vasu, our treasurer, Mr. Gopi, Mr. Champion. All these people have worked day and night for this particular event. I think they all deserve a big round of applause. The venue that you see here, the crowd that you see here, all the arrangements, everything has been done by this set of people. We have about 30 people who worked 1 month really hard to get this done. So let's felicitate them. Can we have a group picture and then we'll have the next set of people? Gopi sir on stage. Next we have Mr. Champion on stage. Selvi sir, நீங்களும் கொஞ்சம் மேடையில் எங்களுடன் கலந்து கொள்ளுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன். Please join us on stage. Thank you so much. The next set of people, can I request Mr. Ram Kumar? Thank you so much, sir. Next set of coordinators, Mr. Ram Kumar. Mr. Ram Kumar, I request the dignitaries to please remain on stage. Mr. Ayasu Ram Kumar, Mr. Shivaram, Mr. Shivaram, Mr. Santosh, Mr. Ganesh, and Mr. Ratnavel. Kindly receive your mementos and please stay on stage for a photograph. Mr. Santosh, Mr. Ganesh, and Mr. Ratnavel. Do we have Mr. Ratnavel here? Thank you. Can we have a group picture? Group picture, please. Next, can we have Mr. Balaji? Thank you so much. Thank you so much. The next set of people, Mr. Balaji, Ms. Dana, Mr. Arulvel, Mr. Pratap, and Mr. Anand. Can we have all 5 of you on stage, please? Mr. Balaji, Ms. Dana, Mr. Aruvel, Mr. Pratap, and Mr. Anand. Extra va theriyude. Thank you so much. Thank you all. The next set of people, Ms. Devi Balaji, Hitwin Babu sir, Ihola Nagarajan sir, Karthik Kumar, and Ms. Bobby. Mrs. Devi Balaji. She has tirelessly worked making calls day and night. Hitwin Babu sir, who always supports IBN. Ihola Nagarajan sir, who's responsible for all the digital work that has happened for today. Our pillar of support,
when it comes to digital marketing, Mr. Karthik Kumar and Ms. Bobby. Can we have a group picture? Group picture, please. Devi ma'am, koncham pakkathula vaanga. Closer. Thank you so much, everybody. Next set of people, Umaram. Sir, neenga poga koodadhu. Na sonna mattum dhaan ponum. Mr. Sendil Nathan, Mr. Rama Subramanian, Mr. Satyanarayanan, and Mr. Sridhar. Requesting Mrs. Umaram, Mr. Sendil Nathan, Mr. Rama Subramanian, Mr. Satyanarayanan, and Mr. Sridhar. Thank you so much for all your hard work. Thank you. And the last set of people, we have Sharanya Sureshwami sir, Saravanan Tyagarajan, Mr. Sabari, Mr. Sundareshan, and Ms. Pravina. Nani enakke solikka vendidar. Ms. Saranya, Mr. Sureshwami, எங்களோட ஆஸ்தான mentor. Mr. Saravanan Tyagarajan, thank you sir for all the support. Mr. Sabari, Sabariye தெரியாத ஆளே இருக்க முடியாது இல்லையா IBNல. So நம்மளோட Sabari, Mr. Sundareshan and Pravina. Requesting Mr. Mariappan to please join us on stage. Thanking Ms. Swati Krishnan for being part of this event. Thank you for accepting our invite and being a part of this event. Hari Krishnan and J.M. Nagarajan. Veera Raghavan. CA Arun Kumar, Auditor Arun Kumar. Nandakumar. Parani Kumar. Auditor Nagaraj. Sudhakar இங்க இருக்கீங்களா? Sudhakar.
Ms. Swapna. And last but not the least, our own Mr. Vijay Jnanadeshikan sir, please join us on stage. Mr. Arul, AR Events, sir, are you here? Arul sir, if you are here, please join us. சார் இதுல நிறைய பேர் வந்து டே அண்ட் நைட் பார்க்காம உழைச்சிருக்காங்க. We cannot thank them in words. Thank you so much. And last but not the least, we also want Mr. Ramasundaram to join us on stage. We are very grateful to have such a wonderful team with us. Thank you so much for being with us, traveling with us, and making this event a great success. Shivaji, can you please join us on stage? We would also like to thank each and every person who gave us a stall today. Thank you so much. These are the coordinators that we would want to celebrate today for their hard work and dedication, requesting the dignitaries to stay on stage for a few more minutes. We are happy to announce that இந்த டோட்டல் ஈவெண்ட் வந்து ஆரம்பத்திலிருந்தே எங்களுக்கு இந்த நியூஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நிறைய பேர்கிட்ட பேசி எல்லாமே பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have chapters actually. அந்த சாப்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 chapters, IBN Elite Chapter 1 and Elite Chapter 2. They have made 120 registrations, IBN Elite Chapter 1 and IBN Elite Chapter 2 வந்து 108 registrations. இது பண்ணி தான் எங்களுக்கு பெரிய பேக் போனாக இருந்தாங்க. I am inviting Chapter 1 President Mr. Santosh, Chapter 1 Secretary Mr. Gopi, and Treasurer Mrs. Bobby to be on the stage to receive a cash reward of 25,000 rupees by Aparna. Inviting IBN Elite Chapter 2 President Mr. Sivaraman Arunachalam, Secretary Saranya, Mr. Sundar Vadivel, Treasurer. On behalf of Sundar Vadivel, I will join the team. Inviting all the coordinators to be on the stage for one second before the Babu, between Babu to be on stage to receive the memento. Coordinate list inside.
Requesting all IBN coordinators to join on the stage for a group photography. After the picture, can we all stand for the national anthem, please? As we close the day, can we all stand for the national anthem and then disperse? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you so much and have a lovely evening.
செக் செக் கைண்ட்லி கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எல்லாருமே இங்கே கொஞ்சம் ஸ்டேஜுக்கு பக்கத்தில் அசம்பிள் ஆக முடியுமா? ஆல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ், ஐபிஎன் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் ஸ்டேஜ் பக்கத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் வந்து அசம்பிள் ஆகுங்களேன். கோஆர்டினேட்டர்ஸ், ஐபிஎன் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் ஸ்டேஜ் பக்கத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் அசம்பிள் ஆகுங்களேன். கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேஜ் பக்கத்தில் வாங்க. அண்ணன் கூப்பிடுறாங்க. கோஆர்டினேட்டர்ஸ், ஆல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் ப்ளீஸ். ஒன்லி கோஆர்டினேட்டர்ஸ்.